So let's start Indian Contract Act 1872. Okay. So first of all, listen here all of you. Maybe మీకు ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ కొద్దిగా ప్రాపర్గా వచ్చి ఉండొచ్చు, పర్ఫెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ కొన్ని మైన్యూట్ పాయింట్స్ అని ఉంటాయి. ఆ మైన్యూట్ పాయింట్స్ మీకు లాజిక్ తెలియ ఉండకపోవచ్చు. సో మీకు పాయింట్ తెలిసినా కూడా ఇదే ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి అని కొన్ని లాజిక్స్ నేను చెప్తాను. ఓకేనా? దానికోసం క్లాస్ వినండి ప్రాపర్గా. ఓకే, నా కాంట్రాక్ట్ మొత్తం వచ్చు, అది డివిజన్ అవసరం లేదు, వద్దు. కొన్ని లాజిక్స్ చెప్తాను నేను. ఆ లాజిక్స్ కోసం కాస్త క్లాస్ని కాన్సన్ట్రేట్గా వినండి. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్. Indian Contract Act 1872. First of all, we need to discuss the word called contract, because the act title itself is Indian Contract Act 1872. What do you mean by contract? Contract means an agreement which is enforceable by law. So first ఈ డెఫినేషన్ మీనింగ్ ఏంది? ఇక్కడ 2 terms ఉన్నాయి, అగ్రిమెంట్ అంట, ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా అంట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అగ్రిమెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? సింపుల్. అగ్రిమెంట్ మీన్స్ ఎవ్రీ ప్రామిస్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్ ఫార్మింగ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. Every promise and set of promises forming consideration for each other is called as agreement. For example, see, listen here. Akshay and Akhil, 2 persons uన్నారు. Akshay has given an offer. I want to sell my car for rupees 3 lakh. Akhil అన్నాడు, yes, I'll purchase your car for rupees 3 lakh అని చెప్పాడు. So Akshay, he has given an offer and Akhil, he has accepted that offer. Yes or no? సో ఇప్పుడు ఈ ఆఫర్ ని వన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళిద్దరు హ్యాండ్ షేక్ చేసుకున్న తర్వాత అక్షయ్ ఒక ప్రామిస్ చేసినట్టు. ఏంది ప్రామిస్? టు డెలివర్ ద కార్. అండ్ అఖిల్ కూడా ప్రామిస్ చేసినట్టు. ఏందా ప్రామిస్? టు పే 3 lakh rupees. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అక్షయ్ అన్నాడు, ఐ సెల్ అ కార్ టు యూ, యూ వాంట్, యూ కెన్ బై దిస్ కార్ ఫర్ rupees 3 lakh. అఖిల్ అన్నాడు, ఎస్, ఐ పర్చేస్ యువర్ కార్ ఫర్ rupees 3 lakh. అంటే బోత్ హ్యాస్ మేడ్ అన్ అగ్రిమెంట్ అంటాం. ఎట్లా అగ్రిమెంట్? సరే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్షయ్ ఈ అగ్రిమెంట్ ఒక ప్రామిస్ చేశాడు. ఏందా ప్రామిస్? టు డెలివర్ ద కార్. అఖిల్ ప్రామిస్ చేశాడు ఏంది? టు పే క్యాష్. హౌ మచ్ క్యాష్? సరే, అక్షయ్ వాడు చేసిన ప్రామిస్ ఏందా? టు డెలివర్ ద కార్. అఖిల్ వాడు చేసిన ప్రామిస్ ఏంది? టు పే 3 lakh rupees. లెట్స్ టే ఈ అక్షయ్ ఈ చేసిన ప్రామిస్ కి వాడికి వచ్చే రిటర్న్ ఏంటి? కన్సిడరేషన్ ఏంటి? 3 lakh rupees. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ అఖిల్ వాడు చేసిన ప్రామిస్ కి వాడికి వచ్చే రిటర్న్ ఏంటి? కార్. సో అక్షయ్ కార్ డెలివర్ చేస్తే 3 lakh rupees వస్తుంది. అఖిల్ 3 lakh rupees పే చేస్తే కార్ వస్తుంది. సో అక్షయ్ ప్రామిస్ ఇస్ అ కన్సిడరేషన్ ఫర్ Akhil. Akhil promise is a consideration for Akshay. So every promise and set of promises forming consideration for each other is called as agreement. అర్థమైందా? అగ్రిమెంట్ డెఫినేషన్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్ ఏందిరా? ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. యాక్చువల్ గా మనం డిస్కస్ చేస్తున్న డెఫినేషన్ ఏంది? కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. సో మనకు అగ్రిమెంట్ అంటే యాడ్ వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో? అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? ప్రామిస్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్ ఫార్మింగ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. నా ప్రామిస్ నీ కన్సిడరేషన్, నీ ప్రామిస్ నా కన్సిడరేషన్. అప్పుడు ఇద్దరం ఏం చేసుకున్నాము? అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నట్టు. ఎస్. నౌ వెన్ యూ సే దిస్ అగ్రిమెంట్ యాజ్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా, అసలు ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా అంటే ఆ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంది? ఎన్ఫోర్సింగ్ ఇన్ ద కోర్ట్, కోర్ట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్. ఒక అగ్రిమెంట్ ని కోర్ట్ ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? ఓన్లీ ద పార్టీస్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు క్రియేట్ లీగల్ రిలేషన్, కోర్ట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ టేక్ Samprit. A person called Samprit, he went to his father and he asked, sir, వాళ్ళ ఫాదర్ ని అడిగాడు, ఐ వాంట్ iPhone 16 Pro Max. ఓకేనా? వాడికి ఫోన్ కావాలంట. ఏ ఫోన్ కావాలంట? iPhone 16 Pro Max కావాలంట. దాని ప్రైస్ ఏంటంట? జస్ట్ 2 lakh rupees అంట. వాళ్ళ ఫాదర్ కొన్ని ఇవ్వలేదు. కొన్ని ఇవ్వకపోగా ఒక ప్రామిస్ చేసుకున్నాడు. ఏంటంటే, సంప్రీత్, ఇఫ్ యూ గెట్ 70% ఇన్ యువర్ CA ఫౌండేషన్ రిజల్ట్, ఐ గివ్ యూ iPhone 16 Pro Max అని చెప్పాడు. సో సంప్రీత్ చేసిన ప్రామిస్ ఏంటి? టు గెట్ 70% marks in CA foundation result. What the consideration he'll get? iPhone. Yes or no? Next, father. What's the promise he made? To buy iPhone. Yes or no? అన్న సంప్రీత్ చేసిన ప్రామిస్ ఏంది? నాన్న ఎట్లాగైనా కూడా 70% మార్క్స్ తెచ్చుకుంటానండి. ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఆ ప్రామిస్ కి వాడికి వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఏంది? ఐఫోన్ మొబైల్. ఎస్ ఆర్ నో? మరి వాళ్ళ ఫాదర్ చేసిన ప్రామిస్ ఏంది? బయింగ్ ఐఫోన్. వాళ్ళ ఫాదర్ కి కావాల్సిన కన్సిడరేషన్ ఏంది? CA foundation 70 marks. Yes or no? So can I say that these two people formed an agreement? Yes or no? Are these two people formed an agreement? Yes, because see, promise is consideration for other party. Promise is consideration for other party. So promise and set of promises forming consideration for other party is called as an agreement. So yes, we'll say Samprit and his father made an agreement.
ఇప్పుడు ఈ అగ్రిమెంట్ లో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ ఈ ఫాదర్ సంప్రీత్ కి 70% మార్క్స్ వచ్చినా కూడా ఐఫోన్ కొని ఇవ్వలేదు. మై క్వశ్చన్ టు యూ ఇస్ కెన్ సంప్రీత్ గో అండ్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ హిస్ ఫాదర్? Yes. Why not? Because we'll simply say these two parties definitely made an agreement, but these two parties made a casual agreement. Actually, they are not having any intention to create legal relationship among them. For example, ఈ అగ్రిమెంట్ లో ఇందాక డిస్కస్ చేసినాం కదా, అక్షయ్ అండ్ అఖిల్ అగ్రిమెంట్ గుర్తుందా? ఇది ఈ అగ్రిమెంట్ లో అక్షయ్ అని ప్రామిస్ చేశాడు టు డెలివర్ ద కార్. yes or no? అఖిల్ ఏమని ప్రామిస్ చేశాడు? టు పే క్యాష్. What if Akshay car deliver చేశాడు కానీ అఖిల్ అమౌంట్ పే చేయలేదు? Can Akshay file a case on Akhil? Yes, because here in this agreement there is an intention to create legal relationship. ఈ పార్టీస్ కి వాళ్ళిద్దరు క్యాజువల్ గా అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేసుకోలేదమ్మా, వాళ్ళిద్దరు ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే టు క్రియేట్ లీగల్ రిలేషన్. సో this agreement is accepted by law అంటే కోర్ట్. దిస్ అగ్రిమెంట్ is accepted by court if you having any dispute. నీ డిస్ప్యూట్ ఉన్న అగ్రిమెంట్ లో కోర్టుకి నేను చూసుకుంటా, నేను కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు. ఈ అగ్రిమెంట్ ని కోర్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, కానీ ఇట్లాంటి క్యాజువల్ అగ్రిమెంట్స్ ని కోర్టు యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ యు వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇద్దరు టూ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఒక ఫ్రెండ్ ఇంకో ఫ్రెండ్ కి చెప్పాడు, అరే రేపు క్లాస్ బంగ్ కొట్టేద్దాం రా, బంగ్ కొట్టేసి సినిమాకి వెళ్దాం. అనదర్ ఫ్రెండ్ క్లాస్కి వచ్చాడు. ఇప్పుడు బి మీద కేసు ఫైల్ చేస్తాడా? నువ్వు నా ప్రామిస్ చేస్తావు బంగ్ కొట్టి సినిమాకి వెళ్దాం అని చెప్పి, కాకపోతే నువ్వు క్లాస్కి వెళ్ళిపోయినా ఐ ఫైల్ చూడండి. will you? Why can't? There is no intention to create legal. Definitely there might be a promise, but that promise is not an intention to create legal relationship. So what's the conclusion? If your agreement is if the parties are having an intention to create legal relationship, only that agreement is enforceable by law. Only such agreements which are enforceable by law called as contract. So contract ante an agreement which is accepted by court, simply speaking. ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా అట్లాంటి టెక్నికల్ టర్మ్స్ యూజ్ చేయకుండా మనకు అర్థం అవ్వాలంటే సింపుల్ ఏమంటావు, అన్ అగ్రిమెంట్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ బై కోర్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ వి కాల్ దట్ అగ్రిమెంట్ as కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు దాన్ని టెక్నికల్ గా యూజ్ చేయాలంటే అగ్రిమెంట్ విచ్ ఇస్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా, విచ్ ఇస్ ఎన్ఫోర్స్డ్ బై లా ఇస్ కాల్డ్ as అన్ కాంట్రాక్ట్. క్లియరా? నెక్స్ట్. సో intention of the parties are of two: intention to create legal relationship, intention not creating legal relationship. If it is creating legal relationship, enforceable by law, contract, we call the agreements as legal agreements. If it's not creating legal relationship, not enforceable by law, not a contract, we call it as social agreement or domestic agreements. Those are not enforceable by law. That's it. Next. Acha, answer to my question. A and B iddar brothers unnaru, iddaru own brothers. A promise చేశాడు B కి, I'll sell you 1 acre land. B promise చేశాడు to pay 1 crore rupee. Tell me, what's A's promise? To sell 1 acre land. What's his consideration? 1 crore. 1 crore. Yes or no? What's B's promise? To pay 1 crore. What's his consideration? Getting land. Yes. And can I say these two people formed an agreement? Yes. If A is selling the land, but B is not picking 1 crore rupee. Can A file a case on B? Case file yacha. Point to be noted, these two are own brothers. Can A file a case on B? Yes. Please don't take a relation with the intention to create legal relationship. Intention to create legal relationship lo relation తీసుకొని రాకు, పర్సనల్ రిలేషన్ తీసుకొని రాకు. అక్కడ మనకి ఏం రిలేషన్ కావాలి? Whether parties are having intention to create legal relationship even though they are having a personal relationship. వాళ్ళు మేబీ రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు క్లోజ్ రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు. ఆ క్లోజ్ రిలేషన్ చూడకూడదు మనం. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఏ అనే పర్సన్ వాళ్ళ ఓన్ బ్రదర్ కి ల్యాండ్ సేల్ చేస్తున్నా కూడా హీస్ హావింగ్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు ఫార్మ్ అ లీగల్ రిలేషన్షిప్. రేపు పొద్దున నా బ్రదర్ అయినా నా ల్యాండ్ తీసుకున్నా కూడా నా 1 crore పే చేయకపోతే వాడి మీద కేసు ఫైల్ చేస్తా. బికాస్ వాళ్ళకి క్లియర్ అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళిద్దరు సైన్ చేసుకున్నారు, అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ ఇంటెన్షన్ టు క్రియేట్ లీగల్ రిలేషన్షిప్. సో yes, it is called as a agreement which is enforceable by law. It is a contract. Clear? Next. So there are certain equations where agreement is equals to promise plus consideration. Promise is equals to offer plus acceptance. Will you agree with this? First no offer itself. Offer other party in a accept. Offer when accepted becomes a promise. Promise will be other parties considerations. Flow అర్థమైందా? కార్ సేల్ చేస్తాను, ఆఫర్ ఇచ్చా, 1 lakh rupees ఇస్తాను, యాక్సెప్ట్ చేయి. 1 lakh rupees ఇస్తాను చెప్పి నేను కార్ని 1 lakh rupees సేల్ చేస్తాను చెప్పి ఆఫర్ ఇచ్చా, నువ్వు 1 lakh rupees ఇస్తా చెప్తావు, అంటే యూ హావ్ యాక్సెప్టెడ్ మై ఆఫర్. నేను ఆఫర్ ఇచ్చి నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తే నాకు అది ఏమవుతుంది? ప్రామిస్. నీకు ప్రామిస్ అవుతుంది. నా ప్రామిస్ ఏంది? సెల్ కార్. నీ ప్రామిస్ ఏంది?
pay 1 lakh rupees. So నా ప్రామిస్ నీ కన్సిడరేషన్, నీ ప్రామిస్ నా కన్సిడరేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో అసలు అగ్రిమెంట్స్ ఆడడానికి ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఆఫర్. ఆఫర్ నువ్వు ఏం చేస్తావు? యాక్సెప్ట్. ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేసి మా ఇద్దరికి ప్రామిస్. నా ప్రామిస్ నీ కన్సిడరేషన్, నీ ప్రామిస్ నా కన్సిడరేషన్. ప్రామిస్ ప్లస్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు offer plus acceptance is equals to agreement plus enforceable by law is equals to. Can I write agreement as offer plus acceptance plus consideration? Because promise is equals to offer plus acceptance. So agreement is equals to offer plus acceptance plus consideration. Contract is equals to offer plus acceptance plus consideration plus enforceable by law. Yes. Next. Asha, will you agree with the statement? All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. Why? Why? Which is wider term, agreement or contract? Agreement is a wider term, because it includes legal agreements, social agreements. But only legal agreements are enforceable by law. And only legal agreements are contract. And all agreements may not be contract, but every contract is a agreement. Because contract and equation enti agreement plus enforceable. And every contract should be agreement, but every agreement may not be a contract. So all agreements are not contracts, but all contracts are agreement. Which is wider term? In that some part may be contract. Clear? Next concept, essential elements of valid contract. Now the point is to call a contract as a valid contract. Acha, valid contract enti? I'll explain. Types of contracts concept వస్తుంది, అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వ్యాలిడ్ అంటే ఏంటి, వాయిడ్ అంటే ఏంటి, క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే గుడ్ కాంట్రాక్ట్. జస్ట్ అజ్యూమ్ లైక్ దట్. వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే a proper good contract. So this concept says what are the elements which are essential to say a contract as a valid contract. First one, intention to create. Just read the heading first of all. Second one, free consent, competency of parties, lawful consideration, lawful option, agreement not expressly declared to be void, possibility of performance of agreement, meaning must be, and other legal formalities. Let's discuss one by one. First one, Indra, intention to create legal relationship. అది బేసిక్ రా. ఎస్ ఆర్ నో? ఒక అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే ద పార్టీస్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటెన్షన్ టు క్రియేట్ లీగల్ రిలేషన్షిప్. అదేంటో ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఎస్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసులో ఉంటుందిరా ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ లో, విచ్ ఇస్ బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్. యు నో దిస్ కేసులో బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్ స్టోరీ ఏంద్రా? సింపుల్ స్టోరీ. ఒక పర్సన్ కి మ్యారేజ్ అవుతుంది, ఓకేనా? ఓకే. సో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరు ఉన్నారు. హస్బెండ్ తను అబ్రాడ్ వెళ్తున్నాడు, జాబ్ ఆఫీస్ పని మీద అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోతున్నాడు. పర్మనెంట్గా అక్కడే ఉండిపోవాలి, ఇంకా అట్లీస్ట్ 3 years అయితే అక్కడే ఉండాలి. ఇప్పుడు హస్బెండ్ వెళ్ళి వైఫ్ని పర్మిషన్ అడిగాడు, ఇట్లా నేను అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోతున్నాను, యూఎస్ వెళ్ళిపోతున్నాను, ఒక 3 years వరకు మినిమం అయితే రాను, నీకు ఓకేనా? నేను పర్మిషన్ అడిగాడు. ఇప్పుడు వైఫ్ అంది నాకేం పర్లేదు, నాకేం కాదు, పర్లేదు, ఓకే. కానీ ఎవ్రీ మంత్ నాకు 50,000 రూపీస్ అలవెన్స్ కావాలి నాకు, ఓకేనా? నాకు 50,000 రూపీస్ ఎవ్రీ మంత్ క్రెడిట్ చేస్తాను నా బ్యాంక్ అకౌంట్ అనుకుంటే ఫైన్, యూ కెన్ గో. ఈవెన్ హస్బెండ్ ఆల్సో అగ్రీ ఫర్ దాట్. హస్బెండ్ ప్రామిస్ చేశాడు, ఎవ్రీ మంత్ నేను 50,000 రూపీస్ ఇస్తాను అని ప్రామిస్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు. 1-2 months 50,000 రూపీస్ క్రెడిట్ అయింది, బట్ తర్వాత నుంచి క్రెడిట్ అవ్వలేదు. నా మై క్వశ్చన్ టు యూ ఇస్, కెన్ వైఫ్ ఫైల్ a case on husband? Because husband made a promise. What's that promise? To pay 50,000 rupees every month. But whether paid it? No. So can wife file a case on husband? No. Because what law says? There is no intention to create legal. It's a casual promise. It's a casual promise. So no intention to create legal relationship. Kabatti, it's not a contract which is enforceable by law. Yes? అదే ఒకవేళ ఈ హస్బెండ్ కి వైఫ్ కి మధ్యలో రిటర్న్ లో అగ్రిమెంట్ ఉండి అది అండర్ లా స్టాంపింగ్ చేయించి వైఫ్ ఏం చేస్తుందంటే తెలివిగా, నాకు ఇట్లా ఓరల్ కాదు, నాకు రాసివ్వు అండ్ సైన్ చేయి అండ్ నేను స్టాంప్ చేయించుకుంటా అంటే లా, నేను ఆస్పత్రి లా రిజిస్టర్ చేయించుకుంటా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ అయింది సార్? నువ్వు వైఫ్ ఇంటెన్షన్ చూడు. వైఫ్ ఇంటెన్షన్ ఏంది? టు ఫార్మ్ దిస్ యాజ్ అ లీగల్ రిలేషన్షిప్. ఎంతలో హస్బెండ్ అయినా కూడా ఐ వాంట్ రిటర్న్ అగ్రిమెంట్. అర్థమైందా? అది ఇంటెన్షన్. అది నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది. నువ్వు హస్బెండ్ వైఫ్ రిలేషన్ ఉండకూడదు. నువ్వు ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి? ఆ పార్టీ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంది, మైండ్ సెట్ ఏంది. నేను ఒక పర్సన్ దగ్గర నుంచి ప్రామిస్ తీసుకుంటానంటే క్యాజువల్ గా తీసుకుంటానా, సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నానా? అది నువ్వు చూడాల్సింది. ఇందాక క్యాజువల్ గా నోరల్ గా చెప్పేసావు, నువ్వు వెళ్ళిపోయావు. ఇట్స్ క్యాజువల్ ప్రామిస్, నాట్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ ఎన్ఫోర్స్బుల్ బై లా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేసిన, నాకు అట్లా క్యాజువల్ ఓరల్ గా కాదు, నాకు రాసి అని చెప్పిన, రాసి సైన్ చేయని చెప్పిన, నేను పోయి లాలో స్టాంపింగ్ చేయించుకున్నా అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏంది?
టు క్రియేట్ లీగల్ అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే రేపు పొద్దున నువ్వు రేపు పొద్దున నువ్వు రెఫ్యూజ్ చేసావు అనుకో పే చేయకుండా ఐ వాంట్ టు ఫైల్ కేసు ఆన్ ఇట్ అంటే అది నా ఇంటెన్షన్ కాబట్టి అది ఏమవుతుంది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అర్థమైందా బట్ ఈ బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్ కేసులో వైఫ్ కి ఆ ఇంటెన్షన్ లేదు కాబట్టి దిస్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా సో ఈ కేసు ఈ కాన్సెప్ట్ కి ల్యాండ్ మార్క్ అయిపోయింది ఎస్ అర్థమైందా కేసు టైటిల్ ఏంది బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్ ఓకే యాక్చువల్గా మీకు ఇందాక లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పిన ఏదైనా కేసు టైటిల్ చదువుతున్నప్పుడు ఏ వర్సెస్ బి అని ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏ is called as plaintiff means one who filed a suit b is called as defendant on whom the case has been filed and who wants to defend the case నేను నీ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తా ఎవరైతే కేసు ఫైల్ చేస్తారో వాడిని ఏమంటారు ప్లేంటిఫ్ అంటే ఎవరి మీద కేసు ఫైల్ చేస్తారో వాడిని ఏమంటారు డిఫెండెంట్ ఈ డిఫెండెంట్ ఏం చేస్తారు కేసుని డిఫెండ్ చేసుకుంటాడు నేను ఏం చేయలేదు ఎంత తప్పు చేయలేదు డిఫెండ్ చేసుకుంటాడు ఈ ప్లేంటిఫ్ ఏం చేస్తాడు వీడియో మొత్తం చేశాడని చెప్పి ఆర్గ్యూ చేస్తాడు అర్థమైందా దట్స్ వాట్ ద ప్రాసెస్ ఏ వర్సెస్ బి ప్లేంటిఫ్ వర్సెస్ డిఫెండెంట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్ లో హెడ్డింగ్ ఏమైనా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్ ఉంటుంది అంటే ఏంటి బాల్ఫర్ అన్న పర్సన్ బాల్ఫర్ మీద కేసు ఫైల్ చేసుకున్నా నో యాక్చువల్ కేసు టైటిల్ ఇస్ మిస్సెస్ బాల్ఫర్ వర్సెస్ మిస్టర్ బాల్ఫర్ అంటే వైఫ్ వర్సెస్ హస్బెండ్ క్లియరా నెక్స్ట్ ఏంద్రా ఫ్రీ కన్సర్న్ నెక్స్ట్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఏంది ఫ్రీ కన్సర్న్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ డిస్కసింగ్ ద వర్డ్ కాల్ ఫ్రీ కన్సర్న్ వీ టు డిస్కస్ అ వర్డ్ కాల్ కన్సెంట్ కన్సెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది టూ పార్టీస్ మస్ట్ అగ్రీ అపాన్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ దీన్ని లాటిన్ లో కన్సెన్సస్ ఆడిడం అంటాం దాని మీనింగ్ ఏంటంటే లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు బి కి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు చూడు ఆఫర్ ఏం చూడు ఐ వాంట్ టు సెల్ మై కార్ ఫర్ రూపీస్ 20 lakh బి అన్నాడు ఐ పర్చేస్ యువర్ కార్ ఫర్ రూపీస్ 18 lakh టెల్ మీ వాట్స్ ఏస్ ఇంటెన్షన్ టు సెల్ ద కార్ ఫర్ 20 lakh వాట్స్ బి ఇంటెన్షన్ టు పర్చేస్ ద కార్ ఫర్ 18 lakh ఆర్ బోత్ సేమ్ Since both parties are not standing on the same thing in the same sense, we say that these two parties are not having consent. Forget about free consent. First we are discussing consent. These two parties are not having consent. Why? Because they are not standing on the same thing in the same sense. Advainda. So I'll give you one more example. A agreed to sell a car for rupees 10 lakh. B agreed to purchase a car for rupees Sorry. A agreed to sell a car for rupees 20 lakh. B agreed to purchase a car for rupees 20 lakh. Are both parties having consent? Yes. Because both are standing on the same thing in the ఒకటే మాట మీద ఉన్నారు అర్థమైందా అచ్చా what if A agreed to sell a car for rupees 20 lakh but the car is red color చెప్పలేదు B agreed to purchase the car for rupees 20 lakh but he is thinking that he is buying black color car because A కి 4 cars ఉన్నాయి రెడ్ బ్లాక్ వైట్ బ్లూ ఏమనుకుంటున్నాడు ఐఎమ్ సెల్లింగ్ రెడ్ కార్ బట్ చెప్పలేదు బి ఏమంటున్నాడు ఐఎమ్ బయింగ్ బై కార్ బట్ చెప్పలేదు సో ఇద్దరు కూడా దట్ థింకింగ్ డిఫరెంట్లీ ఇన్ డిఫరెంట్ సెన్స్ yes or no again once again we say that these two parties are not having consent because if you want to say that these two parties are having consent the price should be same color should be same everything should be same ఇద్దరు సెన్స్ సేమ్ ఉండాలి then we say that the two parties are having consent yes but what we require is not just consent. What we require is free consent. Then when you say a consent as a free consent, Asha, there are 5 points now. If this consent is affected by any of the 5 points, this consent is not free. But if this consent is not having any of these 5 points, this consent is a free consent. Then what are these 5 points? Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, misstep. ఇవేవి కూడా కన్సెంట్ లేకపోతే ఈ కన్సెంట్ ఫ్రీ కన్సెంట్ ఏదైనా ఒకటి ఉంటే ఈ కన్సెంట్ ఫ్రీ కన్సెంట్ కాదు then what we require to call a contract as a valid contract free consent అంటే it shouldn't be consent shouldn't be affected by any of the 5 points yes ఈ 5 points detail గా నెంబర్ 3 లో చెప్తా బట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా కోవర్షన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ సతీష్ అనే పర్సన్ శరత్ కి అచ్చా దేర్ ఆర్ 2 పర్సన్స్ సతీష్ అండ్ శరత్ సతీష్ దగ్గర ఒక వాచ్ ఉంది రోలెక్స్ వాచ్ దాని కాస్ట్ ఎంత 10 lakh రూపాయలు ఆ వాచ్ శరత్ కి నచ్చింది సార్ నాకు ఆ వాచ్ సేల్ చేస్తారా నేను 1000 రూపీస్ ఇస్తాను ఎవడన్నా 10 lakh రూపాయలు పెట్టి వాచ్ కొన్నాడు 1000 రూపీస్ సేల్ చేస్తాడా సో బుద్ధుంది బుద్ధుంటే ఎవరికన్నా సేల్ చేస్తాడు అది అంత ప్రాబ్లమ్ ఈస్ శరత్ ఏం చేశారంటే బ్యాగ్లోంచి గన్ తీసి సతీష్ తల మీద పెట్టి నువ్వు 1000 రూపీస్కి సేల్ చేయకపోతే నేను ఏం చేస్తా షూట్ చేస్తా అని చెప్పాడు వేరే ఆప్షన్ ఉందా సతీష్ ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తాడు వాచ్ తీసి ఇచ్చేసి 1000 రూపీస్ తీసుకున్నాడు మై పాయింట్ హియర్ ఈస్ ఆర్ 2 parties having consent yes 2 parties having consent listen my question carefully are 2 parties having consent yes because what's Satish intention he's selling watch for rupees 1000 so sorry what is Sharath intention he's buying the watch for rupees 1000
వాట్ ఈస్ సతీష్ ఇంటెన్షన్? హీ సెల్లింగ్ ద వాచ్ ఫర్ ₹1000. ఆడికి తెలియదు 1000 కి సేల్ చేస్తాను తెలుసు, చెప్పాను కదా, గన్ పాయింట్ చేసి 1000 కి ఇవ్వని చెప్పాను కదా. సో వాడికి కూడా తెలుసు, కానీ వాడి కన్సెంట్ ఫ్రీగా ఇవ్వాల, వాడి కన్సెంట్ ఫోర్స్ఫుల్ గా లాక్కుంటున్నావు. అర్థమైందా? లాజిక్ అర్థమైందా? కన్సెంట్ అంటే ఏంటి? agreeing upon same thing in the same. Tell me what Sharath is thinking. He is buying Satish watch for ₹1000. What Satish is thinking? He is selling watch for ₹1000. కానీ ఏడుస్తూ ఎందుకు? లేకపోతే చంపేస్తున్నాడు. అంటే సతీష్ ఈస్ గివింగ్ కన్సెంట్ బట్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రీ విల్. Sharath is forcing him. What do you say? There is no free consent. There is consent, but it is not free because it is affected by coercion. అర్థమైందా? అట్లా ఇంకో 4 పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఆ 4 పాయింట్లు ఏదున్నా కూడా ఫ్రీ కన్సెంట్ కాదు. ఆ 4 పాయింట్ ఏవి లేకపోతే అప్పుడు ఫ్రీ. అంటే నేను విల్ఫుల్గా ఇచ్చిన, నాకు సేల్ చేయాలని ఇంటెన్షన్ ఉంది, నేను ఇచ్చిన. నాకు సేల్ చేయాలని ఇంటెన్షన్ లేదు, బట్ నువ్వు ఫోర్స్ చేసి లాక్కుంటున్నావు. అంటే నాకు కన్సెంట్ ఉంది, బట్ నా కన్సెంట్ నేను ఫ్రీగా ఇవ్వకుండా నువ్వు నా కన్సెంట్ ఏం చేస్తున్నావు? లాక్కుంటున్నావు, ఫోర్స్ఫుల్ గా లాక్కుంటున్నావు. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? దెర్ ఇస్ నో ఫ్రీ కన్సెంట్ అంట. క్లియరా? నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ పాయింట్, నెక్స్ట్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ పార్టీస్. కాంపిటెన్సీ అంటే capability, capacity to enter into contract. Is there any capacity to enter into contract? Yes. ఎవరు పడతారు కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ వచ్చా? No. There is certain capacity to enter into contract. Then who are capable to enter into contract? 3 persons: major, sound mind, per parties who are not disqualified by law. Whom we call as major? A person whose age is above 18 is called as major. Then who is called as minor? A person whose age is below 18 is called as minor. So below 18 minor అన్నప్పుడు, above 18 major అన్నప్పుడు, మన 18 ఉంటే కాబట్టి మేజర్ అంటే ఎవరు? ఆ పర్సన్ హూజ్ ఏజ్ ఇస్ 18 ఆర్ అబౌవ్ అని చెప్పాలా. అర్థమైందా? మేజర్ అంటే పర్సన్ హూజ్ ఏజ్ ఇస్ అబౌవ్ 18 కాదు, ఆ పర్సన్ హూజ్ ఏజ్ ఇస్ 18 ఆర్ అబౌవ్ ఇస్ కాల్డ్ as మేజర్. బిలో 18 అయితే మైనర్. సో ఈ రోజు మీరు 18th పడతారు అయితే ఈ రోజు నుంచి నో మేజరే, నిన్నటి వరకు మైనర్, ఈ రోజు నో మేజర్. క్లియరా? సో 18 ఆర్ అబౌవ్ నుంచి నువ్వు మేజర్. ఎస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, సౌండ్ మైండ్. యూ షుడ్ బి capable of అండర్స్టాండింగ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. దెన్ యూ కాల్ అస్ సౌండ్ మైండ్. నీకు కాంట్రాక్ట్ లోకి మనం ఏం ఎంటర్ అవుతున్నాము, మనం ఏం కొంటున్నాము, మనం ఎంత పే చేస్తున్నాము అని నీకు తెలుసుంటే, తెలివి ఉంటే, దెన్ యూ కాల్ అస్ సౌండ్ మైండ్. అర్థమైందా? అండ్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ పార్టీస్ హు ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ బై లా. లా కొంతమంది పార్టీస్ ని డిస్క్వాలిఫై చేస్తుంది, వీరితోనే కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకండి ప్లీజ్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా డిస్క్వాలిఫై చేసింది. అలాంటి పర్సన్స్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు. సో నువ్వు ఎవరితోనైతే కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నావో, హీ షుడ్ బి అ మేజర్, హీ షుడ్ బి సౌండ్ మైండ్, అండ్ హీ షుడ్ నాట్ బి అ పార్టీ హూ ఇస్ డిస్క్వాలిఫైడ్ బై లా. ఎస్. నెక్స్ట్ అచ్చా, దెన్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఇన్కాంపిటెంట్ పార్టీస్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు అబోవ్. అబోవ్ కాంపిటెంట్, వాళ్ళకి ఆపోజిట్ ఇన్కాంపిటెంట్. మేజర్ కి ఇన్కాంపిటెంట్ ఎవరు? మైనర్ హూస్ ఏజ్ ఇస్ బిలో 18. సౌండ్ మైండ్ ఇన్కాంపిటెంట్ ఎవరు? అన్సౌండ్ మైండ్. అన్సౌండ్ మైండ్ యాక్చువల్గా 3 కేటగిరీస్ ఉంటారు. రులాటిక్ హూ ఇస్ పార్షియల్లీ అన్సౌండ్ మైండ్, ఐ మీన్ actually he is sound mind, but అప్పుడప్పుడు he becomes unsound mind. We call him as lunatic. Next ఎవరు? idiot who is permanently unsound mind, completely పిచ్చోడు వాడు. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ drunken person or intoxicant. You know them. Next, parties who are disqualified by law. Parties who are not disqualified by law are competent. Then parties who are disqualified by law are incompetent. They might be 5 parties: insolvent, alien enemy, అవన్నీ ఉంటాయి తెలుసు కదా. That will discuss in unit number 3. Next, lawful consideration, lawful object. So first of all, ఇక్కడ 2 terms ఉన్నాయి, consideration, object. Consideration అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పటి వరకు అయితే మనకు తెలిసింది రిటర్న్. చెప్తా క్లియర్ గా. కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంది? రిటర్న్. ఇందాక డిస్కస్ చేసినాం కదా, నేను ప్రామిస్ చేసిన ఫోన్ సేల్ చేస్తా అని, నువ్వు ఫోన్ సేల్ చేస్తే నాకు ఏమి ఇస్తున్నావు, నాకు వచ్చేదే కన్సిడరేషన్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ మై ప్రామిస్, వాట్స్ ద రిటర్న్ ఐఎమ్ గెటింగ్? దట్ రిటర్న్ ఇస్ కాల్డ్ as కన్సిడరేషన్. దెన్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? పర్పస్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నావు ఇస్ వాట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఈ బిల్డింగ్ ని సేల్ చేస్తున్నా. వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎంట్రింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్? సెల్లింగ్ బిల్డింగ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మీకు లా టీచ్ చేస్తా, దానికి మీరు ఫీ పే చేయండి. వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎంట్రింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్? టీచింగ్ లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఫోన్ సేల్ చేస్తా అంటున్నా, 1 lakh పే చేయి. వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎంట్రింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్? సెల్లింగ్ ఫోన్. ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as objects of contract. Yes. Now the essential element says none of your consideration and object in the agreement must be lawful. If anything is unlawful, the agreement is not considered as a valid contract. For example, A offered to sell house to B.
where B accepted and promised to give drugs, which is illegal. Yes or no? Yes or no? What's the purpose of entering into contract? Selling house, which is lawful. The object of this is lawful. Kani, if you sell house, what you'll get? What you'll get? And drugs are consideration, right? Whether consideration is lawful? And in this contract, object is lawful, but consideration is unlawful. We'll say that this is not a valid contract. Clear? Next, what about this example? A offered B to kidnap C for rupees 1 lakh. I'll give you 1 lakh. So consideration B will get is 1 lakh, but the object of this agreement is kidnapping. So in this contract, object kidnapping is unlawful, but the consideration 1 lakh is lawful. Anyhow, it is also not a valid contract because here object is unlawful. In the consideration is unlawful. So my point is both consideration and lawful both consideration and object should be lawful. Yes. Next, agreement not expressly declared to be void. Actually, there are certain agreements which directly law declared as void. అరే ఇందాక పర్సన్స్ డిస్క్వాలిఫై చేసిన లా, ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్స్ డిక్లేర్ చేసిన లా యాజ్ వాయిడ్. వాయిడ్ అంటే లెట్స్ అస్యూమ్ రాంగ్ థింగ్. వ్యాలిడ్ అంటే గుడ్ కాండక్ట్ అన్నాను కదా, వాయిడ్ అంటే రాంగ్ కాండక్ట్ అనుకోండి, రాంగ్ బ్యాడ్ అగ్రిమెంట్. నేను క్లియర్ చెప్తా, ఇవి కావాలి డెఫినేషన్స్ క్లియర్ చెప్తా టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ లో. ఓకేనా? జస్ట్ టిల్ నౌ a valid contract means a good contract, a void contract means a bad contract. And the point is there are certain agreements which law expressly declared as void. కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ law declare as void. ఇవి void, వీటిలోకి ఎవరు ఎంటర్ అవ్వండి. మరి అట్లాంటి అగ్రిమెంట్ లో ఎంటర్ అవుతే దాని law యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? నో. సో యూ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ విచ్ law already expressly declared as void. Yes. నెక్స్ట్ 6 పాయింట్ ఏంది? పాసిబిలిటీ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. దాని మీనింగ్ ఏంది? Whenever you make an agreement, in that agreement you need to perform something. That performance should be possible. If the performance is impossible, then you cannot perform. Then it is not a valid contract. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆఫర్ ఇచ్చారు బీకి, బి నువ్వు మూన్కి వెళ్ళి ఒక సెల్ఫీ తీసుకొని కమ్ బ్యాక్ విత్ ఇన్ 1 hour, ఐ గివ్ యూ 1 crore. అరే అగ్రిమెంట్ విన్నా? అగ్రిమెంట్ ఏంటంట? ఏ బికి చెప్పాడు, అన్న నువ్వు వెళ్ళి మూన్ మీదకి వెళ్ళి ఈరోజు నైట్ ఆ సెల్ఫీ తీసుకొని రిటర్న్ వచ్చేసాయి విత్ ఇన్ 1 hour, ఐ గివ్ యూ 1 crore. టెల్ మీ, ఆర్ 2 parties formed an agreement? Yes, these 2 parties formed an agreement. కానీ in this agreement what is the performance? Travel to moon and come back within 1 hour, taking selfie. Yes. Is this possible? Is this possible? If the performance in the agreement is impossible, the agreement is not a valid contract. అర్థమైందా? ఇది అందరికీ తెలుసు, కానీ దీని లాజిక్ తెలియదు ఎవరికి. ఎందుకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాసిబుల్ అయితే అగ్రిమెంట్ వ్యాలిడ్ కాంట్ అవ్వదు? వై? ఇఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ దెన్ ద అగ్రిమెంట్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. వై? వాట్స్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దట్? ఐ టెల్ యూ ద లాజిక్. లిసన్, ఐ టెల్ యూ ద లాజిక్. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్, ఒక అగ్రిమెంట్ ని కాంట్రాక్ట్ అనడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంది? ఒక నార్మల్ అగ్రిమెంట్ ని కాంట్రాక్ట్ అనడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంది? కాంట్రాక్ట్ అని ఎప్పుడు అంటాం? అగ్రిమెంట్ ని ఎన్ఫోర్సబుల్ అంటే కోర్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటున్నాం? కాంట్రాక్ట్. కోర్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే నాకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంది? రేపు పొద్దున నువ్వు డిస్ప్యూట్ చేస్తే ఐ కెన్ గో టు కోర్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? రేపు పొద్దున డిస్ప్యూట్ చేస్తే ఐ కెన్ గో టు కోర్ట్. దట్స్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అ కాంట్రాక్ట్. ఒక అగ్రిమెంట్ ని కాంట్రాక్ట్ అనడం వల్ల దట్స్ ద బెనిఫిట్. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ ఈ అగ్రిమెంట్ లో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంపాసిబుల్. నేను ఏదైతే ప్రామిస్ చేశానో అది ఇంపాసిబుల్, అది నేను ఎప్పటికీ చేయలేను. అంటే నేను ఎప్పటికీ చేయలేను కాబట్టి దేర్ వోంట్ బి ఎనీ డిస్ప్యూట్ కదా. అర్థమైందా? దేర్ వోంట్ బి ఎనీ డిస్ప్యూట్. డిస్ప్యూట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నేను ఒక పని చేస్తాను, ఒక పని చేయొచ్చు, దాన్ని చేయలేదు, అప్పుడేమొస్తుంది? డిస్ప్యూట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మొబైల్ సేల్ చేయాలి. అరే విన్నావా? నేను మొబైల్ సేల్ చేయాలి. మొబైల్ సేల్ చేయడం పాసిబులేనా? పాసిబుల్. అది నేను చేయొచ్చు, కాకపోతే నేను చేయలేదు, అప్పుడు డిస్ప్యూట్ వస్తుంది. యూ కెన్ గో టు ద కోర్ట్. కానీ పర్ఫార్మెన్స్ అసలు ఎవరు కూడా చేయలేదు, బికాస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. అసలు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాసిబుల్ అన్నప్పుడు అసలు డిస్ప్యూట్ రాకూడదు. డిస్ప్యూట్ లో రాదు కాబట్టి డోంట్ కాల్ ఇట్ అస్ అ కాంట్రాక్ట్. లాజిక్ అర్థమైందా? ఇఫ్ ఇన్ ఎనీ అగ్రిమెంట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్, ద అగ్రిమెంట్ ఇస్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ అ valid contract. That's it. Okay. Next, meaning of the agreement must be certain. Agreement lo meaning anedi certain undali. For example, Akshita wants to sell 1 ton of oil to Mayuka at rupees 10,000. Now the problem is Akshita, she is the oil dealer. She'll sell various kinds of oil. Now Akshita shall sell various kinds of oil: olive oil, coconut oil, sunflower oil, groundnut oil, అన్ని ఆయిల్స్, చాలా ఆయిల్స్ సేల్ చేస్తుంది.
అలాంటి అక్షిత మయూకాకి మయూకతో అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకుంది టు సెల్ 1 ton of oil. Which oil? Not mentioned. So since the agreement is not having clarity, court will not accept this contract. ఈ కాంట్రాక్ట్ ని కోర్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. వై? బికాస్ దెర్ ఇస్ నో సర్టెనిటీ ఇన్ దిస్ అగ్రిమెంట్. సర్టెనిటీ అంటే క్లారిటీ ఇన్ దిస్ అగ్రిమెంట్. అర్థమైందా? అచ్చా, వాట్ ఇఫ్ అక్షిత టోల్డ్ ఐ విల్ సెల్ 1 ton of coconut oil. Is this agreement a valid contract? Why? Because we are having a certainty in this agreement. Yes or no? Yes. Other 1 ton of oil unte? No, there is not having clarity, right? Because no oil sell less clarity ledu. Yes. What if Akshita, she is not actually the oil dealer, she'll sell only coconut oil, and she promised Mayuka to sell 1 ton of oil. Which oil? Not mentioned. Tell me, is this a valid contract? Yes. Why? Because she's selling only coconut oil. The general assumption is, if I say 1 ton of oil, I generally say coconut oil. There is no doubt about it, because I'm selling only coconut oil. So even though I said I'll sell only 1 ton of oil, it's general assumption that I'll sell only coconut oil. So that's why the contract is valid contract. Yes. Next. Last point is other legal formality. Achha, what's the concept we are discussing? Essential elements of valid contract. Now the last essential element is other legal formalities. Then meaning endante, listen here all of you. Listen here. ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన అన్ని ఎసెన్షియల్ సాటిస్ఫై అయినా కూడా కొన్ని స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ లో ఒక సర్టెన్ ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి. అది ఖచ్చితంగా ఆ స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆ ఫార్మాలిటీస్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఆ స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆ సర్టెన్ ఫార్మాలిటీ సాటిస్ఫై చేయకపోతే యూ విల్ నాట్ కాల్ ఇట్ అస్ ఎ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ అనే పర్సన్ బి కి ఆఫర్ ఇచ్చాడు, ఐ వాంట్ టు సెల్ మై హౌస్ ఫర్ రూపీస్ 1 crore. లిసన్ ద ఎగ్జాంపుల్ కేర్ఫుల్లీ. ఐ వాంట్ టు సెల్ మై హౌస్ ఫర్ రూపీస్ 1 crore. బి సెడ్ ఐ పర్చేస్. ఓకేనా? బి సెడ్ ఐ పర్చేస్. వీళ్ళిద్దరికి దే హ్యావింగ్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు క్రియేట్ లీగల్ రిలేషన్షిప్. బోత్ ఇద్దరు కూడా ఫ్రీ కన్సెంట్, కన్సెంట్ ఉంది అండ్ కన్సెంట్ కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చుకున్నారు. Both are having capacity to enter into contract, and the object is lawful, consideration is also lawful. Agreement is not declared as void. చూస్తున్నా నేను ఏమంటున్నాను? నేను అన్ని ఎసెన్షియల్ సాటిస్ఫై అవుతానని చెప్తున్నా వన్ బై వన్. It is possible to sell the house, possibility of performance of agreement, and the meaning is also certain because A is having only one house and is selling that house. అన్ని సాటిస్ఫై అయినాయి. కానీ the problem is here, A just by delivering the keys of the house, contract is not said to be completed. బట్ యాక్చువల్గా ఏం చేశారంటే ఏమీ అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకోకుండా జస్ట్ ఈ హౌస్ కీస్ ఇచ్చేస్తాడు. ఎవరికి? బీకి. హౌస్ కీస్ ఇచ్చేస్తే బి ఏం చేస్తాడు? 1 crore రూపాయలు పే చేస్తాడు. అరే వింటున్నా, నాకు హౌస్ ఉందిరా, నా హౌస్ని సేల్ చేస్తున్నా, నువ్వు ఎంత పే చేస్తున్నావు? నాకు 1 crore పే చేస్తాను. నేను ఏం చేసిన తెలుసా? హౌస్ సేలింగ్ అంటే ఏం చేసిన తెలుసా? ఆ హౌస్కి లాక్ వేసేసి ఆ కీస్ నీకు ఇచ్చేసిన. నీకు ఇచ్చేసిన హౌస్, ఇంకా హౌస్ కీస్ నీకు ఇచ్చేసానంటే హౌస్ నీకు ఇచ్చేసినట్టే, నీకు సేల్ చేసినట్టే. అని నాకు ఎంత పే చేయాలి? 1 crore పే చేయాలి. 1 crore తీసుకొని వెళ్ళిపోయినా. Tell me whether house has been sold, whether house సేల్ అయిందా? ఎందుకు సేల్ అవ్వలేదు? బికాస్ కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి కంపల్సరీ రిటర్న్ లోనే ఉండాలి, ఓవర్ గా ఉండకూడదు. యాక్చువల్ గా కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్ ఓవర్ గా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు కిరాణా షాప్కి వెళ్ళి ఒక లేస్ ప్యాకెట్ కొనుక్కున్నావు, నీకు లేస్ ప్యాకెట్ కావాలి, నువ్వేం చేస్తావు? రిటర్న్ లో పెడతావా? ఐ వాంట్ అ లేస్ ప్యాకెట్ అని ఇస్తావా? విల్ సింప్లీ ఆస్క్ ఇట్ ఓరల్లీ, విల్ సింప్లీ గివ్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే దేర్ ఇన్ ద కిరాణా స్టోర్ యు ఆర్ ఫార్మింగ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఓరల్లీ. అంటే దేర్ క్యాన్ బి ఎ కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఓరల్లీ. బట్ కొన్ని కాంట్రాక్ట్, సర్టెన్ కాంట్రాక్ట్ షుడ్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ రిటర్న్. కొన్ని కాంట్రాక్ట్ రిటర్న్ లోనే ఉండాలి. రిటర్న్ లో లేకపోతే మిగతా కండిషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అయినా కూడా స్టిల్ బి కాల్డ్ యాస్ అ వర్డ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ వర్డ్ కాంట్రాక్ట్. అర్థమైందా? సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది హౌస్ అగ్రిమెంట్. కంపల్సరీ ఇమ్మూవ్ ప్రాపర్టీ ఏమైనా సేల్ చేస్తే కంపల్సరీ ద అగ్రిమెంట్ షుడ్ బి ఇన్ రిటర్న్. సో ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ టు కాల్ దిస్ as a valid contract, the following formalities should be complied. In the formalities, one, it must be in return, and second, it must be registered under the law. ఒకవేళ రిటర్న్ లో లేకపోయినా, అది రిజిస్ట్రేషన్ చేయించకపోయినా, ఈ హౌస్ సేల్ అవ్వనట్టే, అంటే కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ అవ్వనట్టే. ఈ హౌస్ సేల్ అవ్వలేదు, కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ అవ్వలేదు, సో నీకు మధ్యలో డిస్ప్యూట్ వస్తే నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళలేవు. అర్థమైందా? గాట్ ద పాయింట్? సరే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా విను. ఇప్పుడు ఈ కేసులో హౌస్ సేల్ చేసినావు. హౌస్ సేల్ అంటే ఏం చేసినావు? కీస్ ఇచ్చావు. బి డబ్బులు పే చేశాడా? ఎంత పే చేశాడు? 1 crore. ఒక 1 week తర్వాత మళ్ళీ ఏ వచ్చి వాడు హౌస్ ని క్లెయిమ్ చేసుకున్నా, నా హౌస్ నాకు ఇచ్చేసి నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు బి కోర్టుకి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేయొచ్చా? నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? బి కోర్టుకి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేయొచ్చా? ఎందుకు కోర్టుకి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేయాలంటే కోర్టు ఏమంటుంది? వేర్ ఈస్ ద రిటర్న్ కాంట్రాక్ట్? బికాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హౌస్ సేలింగ్ కాంట్రాక్ట్ ద అగ్రిమెంట్ మస్ట్ బి రిటర్న్ అండ్ ద అగ్రిమెంట్ మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్ అండర్ ద లా. స్టాంపింగ్ చేయించాలి దాన్ని.
ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ఏదైనా సేల్ చేస్తే దాన్ని స్టాంపింగ్ చేయించాలి. పత్రాలు ఉంటాయి కదా, ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే తెలుసు కదా, ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్ ఏం చేయాలి, స్టాంపింగ్ చేయించాలి. అప్పుడు కోర్ట్ గానే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఈ అగ్రిమెంట్ ఓవరాల్ గా ఫామ్ చేసుకోకూడదు. సో ద పాయింట్ ఈస్, ఇట్లాంటి కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ కి కొన్ని సర్టెన్ ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి. ఆ సర్టెన్ ఫార్మాలిటీస్ కంపల్సరీ అగ్రిమెంట్ ఇవ్వాలి, ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. లేకపోతే అగ్రిమెంట్ ఏమంటాం, ఇట్స్ నాట్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. క్లియరా? దాన్ని మనము అదర్ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ అంటాం. Now my question to you is, ఈ అదర్ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ అన్ని కాంట్రాక్ట్ అప్లై చేయాలా? నో, ఓన్లీ certain special contracts should be complied with certain special formalities. అర్థమైందా? Yes, that's the point. So those are the essential elements of valid contract. Next, read the note point. All agreements are contracts if they are made by free consent of the parties, competency to contract, lawful consideration and lawful object are not expressly declared to be void. So first of all, if you read the sentence, all agreements are, మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, all agreements are not contracts అనుకున్నామే. మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, all agreements are contracts అంటున్నాడు. అదేంద్ర మరి, all agreements are contracts if they are made by free consent, competency, lawful consideration, lawful object not expressly declared as void, and certain other points like possibility of performance, meaning must be certain, other formalities అవన్నీ సాటిస్ఫై అవుతే then all agreements are contracts. అర్థమైందా? దీంట్లో ఏ ఒక్కటి సాటిస్ఫై అవ్వకపోయినా ఇట్స్ నాట్ ఎ కాంట్రాక్ట్. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని సాటిస్ఫై అయినాయి బట్ నువ్వు ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్ మైనర్ తోనే, ఇస్ ఇట్ ఎ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్? కళాత్మిక, వాట్స్ నేమ్? కళాత్మిక, రైట్? వింటున్నావా, నిద్రపోతున్నావా? For example, if you made an agreement with a person and you have satisfied all the conditions except one condition, which is you have made an agreement with minor, is this agreement a valid contract? Yes or no? Well, the point is you have to satisfy all essential elements, right? Next concept is your types of contracts. Types of contracts has been divided into few bases. First based on validity, second based on formation, third based on performance. So types of contracts we'll discuss in few bases. First we'll start with based on validity. అంటే మీనింగ్, అసలు బేస్ మీనింగ్ ఏంది? ఒక కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ కాదా అనే బేసిస్ మీద there are few contracts that we discuss now. Next, ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎట్లా ఫార్మ్ చేసుకున్నాం, based on the formation we'll discuss few contracts, few types of contracts. Next, ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎట్లా పర్ఫార్మ్ చేసినాం, based on performance we'll discuss few types of contracts. Yes, first we'll start with based on validity. Based on validity, first contract, valid contract. What do you mean by valid contract? An agreement which satisfies all essential elements is called as a valid contract. Should I explain this? ఇందాక నేర్చుకున్న essential elements అన్ని satisfy చేస్తే we call the agreement as valid contract. Next point is void agreement. You know what the void agreement is? If an agreement is not satisfying any of the essential element above, we call the agreement as void agreement. For example, you made an agreement with minor, void agreement. You made an agreement with unsound mind, void agreement. You made an agreement to kidnap someone, void agreement. Why? Unlawful object. You made an agreement to sell house but you're taking drugs as consideration, unlawful consideration. Agreement in the void agreement. But the point is, if agreement satisfies all essential elements, we call it as valid contract. If agreement not satisfying any one of the essential elements, we call it as void agreement. And such void agreements are not accepted by courts. Kabatti dani emantam, an agreement which is not enforceable by law is called as a not enforceable by law ante not accepted by court. Court enduku accept cheyadu? Because you have not satisfied some essential elements. అర్థమైందా? Okay, give me some examples. Agreement made with minor, unsound mind, drunken person, unlawful consideration, unlawful object, impossible performance, etc. All these are void agreements, right? Next contract ఏందా? Void contract. Okay, next contract ఏంది? Void contract. Listen the example, all of you. Void contract కొద్ది కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. Listen here. There are two parties రా. Let's take A and B. అరే వినరా ఇక్కడ? There are two parties, A and B. A offered to sell plastic water bottles to B at rupees 10 per bottle. Any plastic bottles, sir? 1000 plastic water bottles at rupees 10 per water bottle. Every sale చేస్తాను B కి for 1 year. 1 year వరకు సేల్ చేస్తాను. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మొత్తంలో ఎవ్రీ మంత్ 1000 వాటర్ బాటిల్స్ ఇస్తాను, 10 రూపీస్ పర్ బాటిల్ తీసుకుంటా, 10,000 రూపీస్ తీసుకుంటా.
సో ఎవ్రీ మంత్ అట్లా 1st January 1000 వాటర్ బాల్స్ ఇస్తా 10,000 రూపీస్ తీసుకుంటా. 1st February 1000 వాటర్ బాల్స్ ఇస్తా 10 రూపీస్ తీసుకుంటా పర్ బాటిల్. ఎస్, ఇట్లా ఎన్ని మంత్స్? 12 months, 1 year వరకు ఇట్లా వాటర్ బాటిల్ సేల్ చేయడం, మనీ తీసుకోవడం. అర్థమైందా? ఇలా 1 year వరకు మనం కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నాం. వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్ ఎవ్రీ మంత్ నేను ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్ సేల్ చేసుకుంటూ వచ్చా. లైక్ 1st January, 1st February, 1st March, April, May, June అట్లా సేల్ చేసుకుంటూ వచ్చా. కరెక్ట్ గా 4th August కి ప్లాస్టిక్ ని గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? బ్యాన్ చేసింది. 4th August వరకు ఎన్ని మంత్స్ లో నేను ప్లాస్టిక్ ని సేల్ చేసిన? కౌంట్ చేసి చెప్పు. నేను ఎవ్రీ మంత్ సేల్ చేస్తాను కదా, అంటే ఇప్పటి వరకు ఎన్ని మంత్స్ అయింది? 8 months అయింది. January, February, March, April, May, June, July, August కూడా అయిపోయింది. 1st August అంటే ఎన్ని మంత్స్ సేల్ చేసిన? 8 months. ఇంకా ఎన్ని మంత్స్ సేల్ చేయాలి? September, October, November, December. ఇంకెన్ని మంత్స్ సేల్ చేయాలి? 4 months. కానీ 4th August రోజు ప్లాస్టిక్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? బ్యాన్ చేసింది. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ 4 months సేల్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు. బికాస్ సేల్ చేస్తే అన్లాఫుల్ అవుతుంది, గోయింగ్ అగేన్స్ట్ లా అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పటికిప్పుడు నేను కాంట్రాక్ట్ ఏం చేయాలి? ఆపాలి. సో ఇప్పటి వరకు ఆ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడే, కానీ ఇప్పటి నుంచి ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏంటి? వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. సో వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా, బట్ సడన్లీ సమ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్, డ్యూ టు విచ్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ ఇట్ బికేమ్ వాయిడ్. కానీ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ కి వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంది? ఇందాక వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అని నేర్చుకున్నాం, గుర్తుందా? ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం? వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటున్నాం. డిఫరెన్స్ ఏంది? వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వాయిడ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్. వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, బట్ నౌ it is void because of some unexpected event. ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్ వల్ల ఇప్పుడు ఏమైంది? వాయిడ్ అండి. బట్ యాక్చువల్గా అయితే అది వ్యాలిడ్. బట్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి అది వాయిడ్. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? స్టార్టింగ్ నుంచి అగ్రిమెంట్ వాయిడ్ అయితే వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అంటాం. స్టార్టింగ్ వాయిడ్, తర్వాత వాయిడ్ అయితే వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం. ఎందుకని వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం? బికాస్ ఫస్ట్ అది కాంట్రాక్ట్ అంటే వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్, బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది? వాయిడ్ అండి. సో వి కాల్ ఇట్ as వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. స్టార్టింగ్ నుంచి అగ్రిమెంట్ వాయిడ్ అయితే వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అంటాం. స్టార్టింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది, తర్వాత వాయిడ్ అయితే వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం. క్లియరా ఆల్ ఆఫ్ యూ? సరే, ఆన్సర్ టు మై క్వశ్చన్. 1st October రోజు ఇదే ఏ బితో కాదు కానీ సితో అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నాం టు సెల్ ద సేమ్ ప్లాస్టిక్. టెల్ మీ వాట్ వి కాల్ దట్ అగ్రిమెంట్? వి కాల్ ద అగ్రిమెంట్ as void agreement. ఎందుకు void agreement? Because at the time of making the agreement there is already ban on plastic. Yes or no? There is already ban on plastic kabatti from the beginning itself it is void. So we call the agreement as void agreement. కానీ అట్లా కాదు, ఈ ఏ బీతో ఫార్మ్ చేసిన అగ్రిమెంట్ అట్లా కాదు. స్టార్టింగ్ అదేంది? ఎందుకంటే బ్యాన్ ఏమి లేదు, తర్వాత ఏమైంది? బ్యాన్ అయింది. సో అప్పటి నుంచి అది వాయిడ్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ అగ్రిమెంట్ ఏంద్రా? నెక్స్ట్ వన్ ఏంది? ఇల్లీగల్ అగ్రిమెంట్. సో వాట్ యు మీన్ బై ఇల్లీగల్ అగ్రిమెంట్? an agreement which is forbidden by law is called as illegal. Forbidden అంటే prohibited by law. ఒక అగ్రిమెంట్ లా ప్రాహిబిట్ చేసింది, ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఒక యాక్టివిటీని లా ప్రాహిబిట్ చేసింది. ఈ యాక్టివిటీ ఎవరు చేయకూడదు అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిడ్నాపింగ్, మర్డర్, థెఫ్ట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ సర్టన్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ క్లియర్లీ ప్రాహిబిటెడ్ బై ద లా. లా వీటిని ప్రాహిబిట్ చేసింది క్రిమినల్ లాస్ లో. ఈ అగ్రిమెంట్, ఈ యాక్టివిటీ చేయడానికి అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేసుకుంటే we call the agreement as void agreement, because law has prohibited certain activities and you are making an agreement having that activity. It's called as a illegal agreement. So illegal agreement definition ఏంది? an agreement which is prohibited by the law. అర్థమైందా అన్న? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ agreement to kidnap, we call it as illegal agreement. Agreement to murder someone, we call it as illegal. Agreement to sell drugs, illegal agreement. ఇవన్నీ ఇల్లీగల్. ఎందుకు? ఈ చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని కూడా ప్రాహిబిటెడ్ బై ద లా. లా ప్రాహిబిట్ చేస్తే అసలు చేయకూడదని చెప్పింది, తోడమే చేస్తున్నాం. we call those as illegal agreements. అర్థమైందా? అరే ఆన్సర్ టు మై క్వశ్చన్ రా. అగ్రిమెంట్ విత్ మైనర్ ఇల్లీగలా? ఇట్ ఈస్ వాయిడ్ బట్ నాట్ ఇల్లీగల్. ప్రాహిబిట్ చేయలేదు కానీ కరెక్ట్ కాదు. డ్రగ్స్ సేల్ చేయడం ప్రాహిబిట్, ఇది చేయకూడదని చెప్పారు క్లియర్ గా. డ్రగ్స్ సేల్ చేయకూడదు, ప్రాహిబిట్, పనిష్మెంట్ ఉంటుందని చెప్పారు. బట్ మైనర్ తో అగ్రిమెంట్ కంటే తర్వాత జస్ట్ అగ్రిమెంట్ వాయిడ్, కానీ పనిష్మెంట్ ఉండదు. పనిష్మెంట్ ఇస్తావా కానీ అగ్రిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేయాలి, వాయిడ్, కోర్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక చిన్న పిల్లల దగ్గర 6 years కిడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్న మీ ఇంటి కార్ కేసు పట్టుకోవడం నీకు చాక్లెట్ ఇస్తా అని చెప్పా. వాడు ఏం చేశాడు? వారి ఇంటికి వెళ్ళి కార్ కేసు పట్టుకొచ్చా. నేను కార్ తీసుకెళ్ళి చాక్లెట్ ఇచ్చా. నేనేమంటున్నా అంటే, సార్ వీ మేడ్ ఎ కాంట్రాక్ట్ సార్, where I've given consideration to him which is chocolates, he has given consideration to me which is car. What's the problem in it? అరే కోర్ట్ అంటది, అరే బాబు నువ్వు ఎంటర్ అయింది ఎవరితోని?
minor tone. He will not have a knowledge about the value of car and value of chocolate. Yes or no? You know, we know that the value of car is not equal to value of chocolates. So we won't sell it like that. కానీ ఆ మైనకి తెలుసా? తెలియదు. వాడికి కావాల్సిన ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాడికి కావాల్సిన చాక్లెట్, కార్ వాల్యూ ఎంత, చాక్లెట్ వాల్యూ ఎంత తెలియదు, కాబట్టి సేల్ చేస్తారు. అందుకే కోర్ట్ ఏం చెప్పింది, లా ఏం చెప్పింది, మైనర్స్ అని కాంట్రాక్ట్లకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు. ఒకవేళ ఎంటర్ అవుతే కోర్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు, కానీ పనిష్మెంట్ ఉండదు. కానీ డ్రగ్స్ సేల్ చేస్తే కోర్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు, దాంతోపాటు పనిష్మెంట్ తీసుకెళ్ళి జైలు వేస్తారు. మర్డర్ చేస్తే, మర్డర్ చేయడానికి అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. నేను నీతో అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యా, నా ఉదిరిని మర్డర్ చేసాను అని, నా ఉదిరిని మర్డర్ చేసాను చెప్పి నేను నీతో అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యా. అంటే మీ ఆర్ అగ్రిమెంట్ విల్ ఇట్ యాక్సెప్టెడ్ బై కోర్ట్? అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు నువ్వు అని మర్డర్ చేసి నేను నీకు 1 lakh రూపీస్ ఇస్తాను, నువ్వు అని మర్డర్ చేసావు, బట్ నేను 1 lakh రూపీస్ ఇవ్వాలి, నువ్వు కోర్టుకి చెప్తావా? ఏం చెప్తావు? సార్ ఇట్లా దామో సార్ చెప్పారు సార్ నవదీప్ని మర్డర్ చేయమని, నేను ఇలా కత్తి తీసుకొని పొడి చేశాను సార్, నేను నాకు 1 lakh రూపీస్ ఇవ్వలేదు సార్ దాము సార్, ప్లీజ్ 1 lakh రూపీస్ ఇవ్వమని చెప్పాను దాము సార్, లేకపోతే దాము సార్ తీసుకొని జైలు వేయండి. ఫస్ట్ నిన్ను తీసుకొని జైలు వేస్తారు. ఎందుకు? ఓ మర్డర్ చేసావు నువ్వు పర్సన్, విచ్ ఇస్ అన్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? సో దిస్ అగ్రిమెంట్ is not enforceable by law. Along with that, if law identifies that you are doing any illegal activity, law will also punish you. Yes. So my conclusion to say all this is, all illegal agreements are void agreements, but all void agreements are not illegal again, because illegal agreements are void plus punishment. Void agreements are just void agreements, you not have any punishment. Clear? Is sentence అర్థమైందా? So which is void term? Void agreement is void term. Illegal agreements are also void agreements, but there are other agreements also which are not illegal, which are considered as void agreements just. Yes, that's it. Next important topic ra collateral agreements. ఇది కొద్దిగా క్లారిటీ ఉండకపోవచ్చు, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, డీటెయిల్గా చెప్తా. ఓకేనా? లిసన్ హియర్. అరే నేనే చెప్పేదే ఉండరా, క్వశ్చన్ అడుగుతా ఆన్సర్ చేయ అంతే. ఏ బికి ఒక ఏబితో అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నాడు. ఆ అగ్రిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే టు కిడ్నాప్ సి అనే వాడిని కిడ్నాప్ చేయమని చెప్పాడు. నువ్వు కిడ్నాప్ చేయరా సిని, నేను నీకు ఎంత పే చేస్తా, 1 lakh పే చేస్తాను చెప్పి ఎవరు చెప్పాడు? ఏ. ఇప్పుడు మరి ఏ బి చేత సిని కిడ్నాప్ చేయించడానికి బికి డబ్బులు పే చేయాలి కదా, ఎంత పే చేయాలి? ఎంత పే చేస్తాను ప్రామిస్ చేసినాం, బట్ ఏ దగ్గర 1 lakh రూపీ లేదు, కానీ కిడ్నాప్ చేయించాలంటే 1 lakh రూపీ కావాలి. సో ఏం చేశారంటే జెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి లోన్ తీసుకున్నాడు. ఎంత లోన్ తీసుకున్నాడు? 1 lakh రూపీ అట్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ 10% per annum. Now you tell me what's the purpose of taking loan? To give to B to kidnap C. Yes or no? B కి ఇచ్చి C చేత కిడ్నాప్ సారీ B C ని కిడ్నాప్ చేయించడానికి B కి ఎంత ఇస్తున్నా? 1 lakh రూపీ ఇస్తున్నా. Yes or no? అంటే my question here is, if I am not having an intention to kidnap C, will I take this loan? అంటే the only intention of taking loan to kidnap C. Yes or no? The only intention of this agreement is to fulfill this agreement. Can I say that? ఈ అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఈ అగ్రిమెంట్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి. ఈ అగ్రిమెంట్ లో నాకు ప్రామిస్ ఉంది ఏంటి? 1 lakh పే చేయడానికి. ఆ 1 lakh పే చేయడానికి నేను ఈ అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేస్తున్నాను. అంటే ద ఓన్లీ పర్పస్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది సెకండ్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ టు ఫుల్ఫిల్ మై ప్రామిస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అగ్రిమెంట్. కెన్ ఐ సే దాట్? సో ఈ ఫస్ట్ అగ్రిమెంట్ లేకపోతే సెకండ్ అగ్రిమెంట్ ఉండదు. అంటే ఫస్ట్ అగ్రిమెంట్ ఐ కాల్ ఇట్ as మెయిన్ అగ్రిమెంట్, సెకండ్ అగ్రిమెంట్ ఐ కాల్ ఇట్ as attached to the main agreement. Attached to main agreement. Why I am calling it as attached to main agreement? Because if there is no first agreement, there won't be any second agreement. So second agreement is attached to first agreement. So instead of calling attached to first agreement, we'll use only one word called collateral agreement. Collateral ante attached. అర్థమైందా? So here what is main agreement? With whom main agreement got formed? Between A and B. Collateral agreement A and Z. Now tell me, what's the validity of main agreement? What's the validity of main? Cheppa validity ఏంది? Is it valid, void, voidable, void contract, illegal? It is clearly illegal. ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా, కిడ్నాపింగ్, మర్డర్ అట్లాంటి అగ్రిమెంట్స్ అన్ని ఏంది? ఇల్లీగల్. So the validity of main agreement is illegal. Then tell me the validity of second agreement. Validity of second agreement void. అంటే లోన్ ఇవ్వకూడదా? లోన్ ఇవ్వడం తప్ప? ఎందుకు void అది? That is void not because of giving loan, but you are giving loan to kidnap someone. Yes or no? The purpose of entering into second agreement is to fulfill the agreement, fulfill the first agreement. Yes or no? అంటే this second agreement is attached to the first agreement.
జస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కొలేటరల్ టు ద మెయిన్ అగ్రిమెంట్ విచ్ ఈస్ ఇల్లీగల్, ద కొలేటరల్ అగ్రిమెంట్ బికమ్స్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్. అర్థమైందా? ఎందుకు కొలేటరల్ అగ్రిమెంట్ వాయిడ్ అయింది? వాట్స్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దట్? ఎందుకు కొలేటరల్ అగ్రిమెంట్ ని వాయిడ్ అని చెప్పింది లా? మనం నేర్చుకున్నాం సార్, మెయిన్ అగ్రిమెంట్ ఇల్లీగల్ సార్, కొలేటరల్ కూడా వాయిడ్ సార్, ఎందుకంటే ఇది మెయిన్ అగ్రిమెంట్ అటాచ్ అయి ఉంది సార్. కరెక్టే, అటాచ్ అయ్యింది కాబట్టి ఇది వాయిడ్. ఎందుకు? వాట్స్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దట్? ఐ టెల్ యు ద లాజిక్. లిసన్, ఐ టెల్ యు ద లాజిక్. యాక్చువల్గా లా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఈ కిడ్నాపింగ్, మర్డర్, రేప్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అసలు ఉండకూడదు మన కంట్రీలో. అదే లా ఇంటెన్షన్. అందుకే ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేస్తే తీసుకెళ్లి జైలు వేస్తాం, ఎవరైనా మర్డర్ చేస్తే తీసుకెళ్లి జైలు వేస్తాం, ఎవరైనా రేప్ చేస్తే తీసుకెళ్లి జైలు వేస్తాం. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఈ పని చేయకు, ఒకవేళ పని చేస్తే పనిష్ చేస్తా అని చెప్తున్నాం. అంటే లా ఇంటెన్షన్ ఏంది? ఈ పని ఎవరు చేయకూడదు. ఎస్ ఆర్ నో? నో వన్ షుడ్ డూ దీస్ యాక్టివిటీస్ అని లా ఇంటెన్షన్. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నో వన్ షుడ్ డూ దీస్ యాక్టివిటీస్ అని లా చెప్పినా కూడా, ఒకవేళ ఈ యాక్టివిటీ చేస్తే పనిష్మెంట్ ఇస్తామని చెప్పినా కూడా స్టిల్ ఇంకా మర్డర్స్ జరుగుతున్నాయి, స్టిల్ ఇంకా కిడ్నాపింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఎట్లా అని చెప్పి లా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినప్పుడు లాకి తెలిసింది ఏంటంటే సమ్వన్ ఇస్ సపోర్టింగ్ దమ్. యాక్చువల్గా ఎవరు కూడా కిడ్నాప్ చేయరు, బట్ సమ్వన్ ఇస్ సపోర్టింగ్ దమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఎన్ అంటే కిడ్నాపింగ్ చేస్తాడు. అసలు ఏ అనేవాళ్ళు లేకపోతే బిఎన్ కిడ్నాప్ చేస్తాడు? ఏ అనేవాళ్ళు ఏం చేస్తాడు? ఫండింగ్ చేస్తున్నాడు. నువ్వు కిడ్నాప్ చేయ, నేను 1 lakh ఇస్తాను, అంతేనా? డి అనే వాడికి మనం డబ్బులు ఇచ్చి ఫండింగ్ ఇస్తున్నాను, నువ్వు 1 lakh రూపీ చేయి, 1 lakh రూపీ ఇవ్వు, సారీ 1 lakh రూపీ తీసుకొని కిడ్నాప్ చేయి అని చెప్పి మనం ఫండింగ్ ఇస్తున్నాం. సో లా ఇంటెన్షన్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే కిడ్నాపింగ్ ని ప్రొహిబిట్ చేయడంతో పాటు ఆ కిడ్నాపింగ్ సపోర్ట్ చేసేవన్నీ కూడా కట్ చేసుకుంటూ పోయినాం అనుకో, ఇంకా కిడ్నాపింగ్స్ ఏమవుతాయి? డిక్రీస్ అవుతాయి. అర్థమైందా? లా ఇంటెన్షన్ చెప్పినా ఇందాక. లా ఇంటెన్షన్ ఏంది? ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా జరగనివ్వకుండా ఆపడం. ఇవి చేయకుండా చేస్తే పనిష్మెంట్ ఉంటే ఎవరు ఆపట్లా. కాబట్టి అవి చేయడానికి ఎవరితే సపోర్ట్ చేస్తారో వాటిని ఏం చేద్దాము? వాయిడ్ చేద్దాం. సో ఎవరు కూడా వాయిడ్, ఇంకా లోన్స్ ఇవ్వరు. అంతేనా? ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ లేదనుకుందాం రా, కొలేటరల్ అగ్రిమెంట్ ఇల్లీగల్ ఆర్ వాయిడ్ అని చెప్పి పాయింట్ లేదనుకుందాం. అప్పుడు ఏమంటాడు? నేను లోన్ ఇస్తాను నీకు, దేని యూజ్ చేసుకుంటాను లోన్? టూ కిడ్నాప్ చేసుకో, నాకెందుకు? లోన్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్ కదా. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ లేదనుకుందాం రా, ఒక 2 minutes ఈ పాయింట్ లేదనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నువ్వు కిడ్నాపింగ్ చేసుకుంటావు, మర్డర్ చేసుకుంటావు, నీ ఇష్టం, నేనైతే నీకు లోన్ ఇస్తా, లోన్ నాకు రీపే చేయంట. అంటే లోన్ నేను ఏం చేస్తున్నా? ఇచ్చేస్తాను, లోన్ ఇచ్చేస్తానండి. నువ్వు ఏమైనా చేసుకో, కిడ్నాపింగ్ చేసుకో, ఏమైనా చేసుకో, నేనైతే లోన్ ఇచ్చేస్తా, మీకోసం నా బిజినెస్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? అలా కాకుండా నువ్వు ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేయడానికి లోన్ ఇచ్చినావు అనుకో, నీ అగ్రిమెంట్ కూడా నేను యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కోర్టు చెప్పింది అనుకో, అప్పుడు నువ్వు లోన్ ఇవ్వవు. లోన్ ఇవ్వకపోతే డబ్బులు ఉండవు కాబట్టి సపోర్ట్ లేదు కాబట్టి కిడ్నాపింగ్ తగ్గుతాయి. అర్థమైందా? దట్స్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద లా బిహైండ్ మేకింగ్ దిస్ కొలేటరల్ అగ్రిమెంట్ యాజ్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్. అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, లిసన్ హియర్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. There are two parties, A and B, where A, the agreement between them, the object of this agreement is to purchase B's car. A ఏంటంటే నేను ఈ కార్ కొంటారా అని చెప్పాడు, rupees 1 lakh. But the problem is B is minor. To buy this car, how much A is paying? For that he took loan from Z. And once again, the only purpose of entering into the second agreement is to fulfill first agreement. And the second agreement is attached to first agreement. And this is collateral to first agreement. Yes or no? Tell me, what is the validity of main agreement? Is it illegal or void? Then what happens to the collateral agreement to the main agreement? It's valid. అర్థమైందా? Because it's not that much serious. ఇప్పుడు ఒక వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అంత సీరియస్ కాదు, ఆ ఒక్క అగ్రిమెంట్ వాయిడ్ చేద్దాం, దానికి అటాక్షన్ అగ్రిమెంట్స్ అన్ని వాలిడే. కానీ ఇల్లీగల్ అగ్రిమెంట్ బాగా సీరియస్. నేను చెప్పిన ఇందాక ఇంటెన్షన్ ఏందో, లా ఇంటెన్షన్ ఏంది? ఆ ఇల్లీగల్ అగ్రిమెంట్ సపోర్ట్ చేసే అగ్రిమెంట్స్ కూడా ఏం చేయాలి? ఆపేయాలి. అప్పుడు ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ జరగవు. కాబట్టి లా ఏం చెప్పింది? కొలేటరల్ అగ్రిమెంట్ టు ఇల్లీగల్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ void agreement, but all collateral agreements to void agreements are valid contracts. Clear? అర్థమైందా నాన్న? దీని మీద క్వశ్చన్ వచ్చిందా లాస్ట్ అటెంప్ట్ అంటే ఇన్ పాస్ట్ అటెంప్ట్స్ లో ఒక అటెంప్ట్ లో యు నో వాట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1A, దిస్ క్వశ్చన్, ఇదే టాపిక్. నేను యాక్చువల్గా చెప్పిన క్వశ్చనే, నేను ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పిన. యాక్చువల్గా మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. మీకు కావాలంటే ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ చాప్టర్ 1 లో ఉంటుంది చూడండి, ఎక్స్ స్కిల్స్ వై అని ఉంటుంది క్వశ్చన్. అది పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. అది అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్. అచ్చా, వాట్స్ ద కాన్సెప్ట్ డిస్కషన్ అన్న? టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇన్ ఫ్యూ బేసెస్. yes or no? ఫస్ట్ బేస్ ఏంది? బేస్డ్ ఆన్ వాలిడిటీ. సెకండ్ బేస్ ఏంది? బేస్డ్ ఆన్ ఫార్మేషన్. థర్డ్ బేస్ ఏంది? బేస్డ్ ఆన్ పర్ఫార్మెన్స్. నా బేస్డ్ ఆన్ వాలిడిటీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. చెప్పండి, బేస్డ్ ఆన్ వాలిడిటీ ఎన్ని కాంట్రాక్ట్స్? వాలిడిటీ కాంట్రాక్ట్, వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ ఫస్ట్, తర్వాత వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్, తర్వాత ఇల్లీగల్ అగ్రిమెంట్. ఎస్, నౌ ద పాయింట్ ఇస్ వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్. ద నేమ్ సేస్
voidable contract అంటే మీనింగ్ the contract which can be void. We cannot say it is directly as valid or directly as void. We'll say it can be void. It can be void అనకుండా సింపుల్ గా voidable. voidable అంటే it can be void అంటాం. అర్థమైందా? Let's discuss one example. Listen here all of you. ఇందాక వాచ్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా వాచ్ ఎగ్జాంపుల్? వేరే సతీష్ వాడికి వాచ్ సేల్ చేయాలని ఇంటెన్షన్ లేక పాపం ఎంత పెట్టుకున్నాడు వాచ్ ని 10 lakh రూపాయలు పెట్టుకున్నాడు. శరత్ ఎంత ఇస్తా అంటున్నారా? ఎవరు సేల్ చేస్తారా? బుద్ధుడైనా సేల్ చేస్తారా? లేదు. కాబట్టి గన్ పాయింట్ చేసి లాక్కుంటున్నాం మనం. అంటే దెర్ ఇస్ నో కన్సెంట్. సారీ దెర్ ఇస్ నో ఫ్రీ కన్సెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? హీస్ నాట్ గివింగ్ ఫ్రీ కన్సెంట్. వీఆర్ ఫోర్స్ఫుల్లీ టేకింగ్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? సరే, ఏదో ఒకటి అగ్రిమెంట్ అయితే అయిపోయింది కదా. అంటే వాచ్ ఇచ్చేసాము, 1000 రూపీస్ తీసుకున్నాం, అగ్రిమెంట్ అయితే అయిపోయింది, వాచ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు, మనం ఏడ్చుకుంటూ కూర్చున్నాం. నన్ను టెల్ మీ, ఇన్ దిస్ అగ్రిమెంట్ హూ గాట్ సఫర్డ్? Who got suffered? We call Satish as agreed party. On whose default he is suffering? ఎవడు డిఫాల్ట్ చేయడం వల్ల సఫర్ అవుతున్నా సతీష్? శరత్. We call Sharath as defaulting party. Now the point is, this contract, what is the validity of this contract? The validity of this contract is dependent on the agreed party. This is not straight away valid and this is not straight away void. ఈవెన్ తప్పు ఉంది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ. అరే తప్పు ఉంది ఇక్కడ. అక్కడ ఫ్రీ కన్సెంట్ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు, లాక్కున్నాను. ఎస్ ఓర్ నో? అక్కడ యాక్చువల్ గా సతీష్ కి వాచ్ సేల్ చేయాలని ఇంటెన్షన్ లేదు, బట్ నువ్వు లాక్కున్నావు కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ యాక్చువల్ గా తప్పు. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. కానీ లా ఏం చేస్తుందంటే ద ఆప్షన్ హస్ బీన్ గివెన్ టు అగ్రీడ్ పార్టీ. అదే నువ్వు సైలెంట్ గా ఉన్నావు అనుకో, నేను అసలు ఇంటర్వ్యూ అవ్వను. కోర్టు చెప్తుంది సతీష్ నీకు ఫ్రీ కన్సెంట్ లేకుండా నీ వాచ్ తీసుకున్నావు కదా, లేదు నువ్వు సైలెంట్ గా ఉన్నావు అనుకో, కోర్టుకి రాకుండా, అదే కాంట్రాక్ట్ బికమ్స్ వాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. లేదు నువ్వు కోర్టుకి వచ్చి కేసు ఫైల్ చేస్తావు కదా, కాంట్రాక్ట్ బికమ్స్ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. void, cancel, contract gets cancelled. Ante this is not straight away valid, not straight away void. The option has been given to agreed party, so we call this as voidable contract. Advainda? Adi vinna? Yes? Adi answer cheyanna. Sare, tell me answer to my question. To whom you have given the option, agreed party or defaulting party? డిఫాల్టింగ్ పార్టీకి ఆప్షన్ ఇస్తాడు. ఏం చూస్ చేసుకుంటాడు సార్? వ్యాలిడ్ అంటాడు వాడు. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆప్షన్ ఎవరికి వాళ్ళు? అగ్రీడ్ పార్టీకి ఆప్షన్ ఇవ్వాలి, డిఫాల్టింగ్ పార్టీకి ఆప్షన్ ఇవ్వకూడదు. నువ్వు డిఫాల్టింగ్ పార్టీకి ఆప్షన్ ఇచ్చావు వాడు ఏమన్నా సైలెంట్ గా ఉంటాడు, వ్యాలిడ్ అని అంటాడు. ఇంకోసారి ఆడికి ఫేవర్ ఉంది కాబట్టి. సో ఆప్షన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? అగ్రీడ్ పార్టీ. దట్స్ వాట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ voidable contract. Read the definition of voidable contract: an agreement which is enforceable by law. Stop. An agreement which is enforceable by law is called as contract. Valid contract. Yes or no? So an agreement which is enforceable by law, ante an agreement is a valid contract at the option of one or more part. Who is that party? Agreed party. But not at the option of other or others. Who is defaulting party? Is called as a voidable contract. Definition అర్థమైందా? Option has been given to not to default. Next, last one Indra. Unenforceable contract. What do you mean by unenforceable contract? Simple. A contract is completely good in substance, but due to small defect, the contract is not enforceable in court. Due to small defect, the contract is not enforceable in court. For example, A wants to sell his house for ₹1 crore to B, and in fact yes, B also said yes. The point is, A wants to perform the contract just by delivering the keys. Good example. Just keys ఇచ్చేసి perform చేద్దాం అనుకుంటున్నానంట. అంటే ప్రాబ్లం ఏంది? It is not satisfying certain other formalities. What are those formalities? It must be in written, it must be registered. Tell me one thing, whether all agreements must be in written? Whether all agreements must get registered? No. But certain contracts must fulfill certain formalities. In that special contracts, this is the first contract, which is selling immovable properties. Yes, if you are selling any immovable property, the agreement must be in, and the agreement must get. Here the agreement is in written, here the agreement is got registered. No, that's why this agreement is not acceptable by court. Actually this agreement is all good. అన్ని బాగున్నాయి. ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉంది, కెపాసిటీ ఉంది, లాఫుల్ కన్సిడరేషన్, లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్, నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ వర్డ్, పర్ఫార్మెన్స్ పాసిబుల్, మీనింగ్ ఇస్ సర్టెన్, అన్ని కరెక్ట్ ఉంది. కానీ రిటర్న్ లో లేదు. ఒక్క డిఫెక్ట్ వల్ల కోర్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. వి కాల్ దిస్ అగ్రిమెంట్ యాజ్ unenforceable contract. You cannot call this as void agreement. దీని void agreement అనుకోదు. ఎందుకు? తప్పు లేదు ఇక్కడ, డిఫెక్ట్ ఉంది అంతే, డిఫరెన్స్ ఉంది. నేను చెప్పిన 2 words యాక్చువల్లీ మీకు అనిపించచ్చు కానీ డిఫరెన్స్ ఉంది.
అర్థమైందా? నువ్వు మైనర్తో అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవుతే అది కరెక్ట్ కాదు. బట్ ఇక్కడ రిటర్న్ లో లేకపోవడము చిన్న డిఫెక్ట్ అంతే. నువ్వు వెన్ ఎవర్ యూ మేక్ ద అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిటర్న్, ద సేమ్ అన్ఎన్ఫోర్సబుల్ కాంట్రాక్ట్ బికమ్స్ వైడ్ కాంట్రాక్ట్. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ మేక్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ మైనర్, ఇఫ్ యూ మేక్ టుడే, ఇఫ్ యూ మేక్ టుమారో, ద అగ్రిమెంట్ ఇస్ వైడ్, సేమ్. అర్థమైందా? బట్ యూ కెన్ మేక్ దిస్ అన్ఎన్ఫోర్సబుల్ కాంట్రాక్ట్ టు వైడ్ కాంట్రాక్ట్ ఇఫ్ యూ రెక్టిఫై ద డిఫెక్ట్, రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ఏంటో బేస్డ్ ఆన్ ఫార్మేషన్. చెప్పనా అన్న? బేస్డ్ ఆన్ ఫార్మేషన్. ఇప్పుడు కూడా డిస్కస్ చేసిన కాంట్రాక్ట్స్ ఏంటి? బేస్డ్ ఆన్ వ్యాలిడిటీ, అంటే వ్యాలిడా వాయిడా, ఆ బేసిస్ మీద ఫ్యూ టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్. ఎస్. సో బేస్డ్ ఆన్ వ్యాలిడిటీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ వాయిడ్, ఆ బేసిస్ మీద దేర్ ఆర్ ఫ్యూ టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్. చెప్పు వన్ బై వన్. హెడ్డింగ్ చెప్పు జస్ట్. వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, వాయిడ్ అగ్రిమెంట్, వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్, ఇల్లీగల్ అగ్రిమెంట్, voidable contract, unenforceable contract. Now we start discussing types of contracts based on formation. And the meaning in the how you have formed the contract. Accordingly, how many types of contracts? Yes. Now, first contract. If you formed your contract by words spoken or by words written, we call the contract as. నేను నా పెన్సిల్ అనుకుంటా, కొంటావా? 5,000 రూపీస్ ఇచ్చి తీసుకోవచ్చు. 5,000 రూపీస్ ఇచ్చి 5,000 రూపీస్ ఇచ్చి పెన్ తీసుకెళ్ళిపో. 5,000 రూపీస్ ఇచ్చా, పెన్ ఇచ్చా, వెళ్ళిపోయావు. హ్యావ్ వి ఫార్మ్ ద కాంట్రాక్ట్? హ్యావ్ వి ఫార్మ్డ్ ఎనీ కాంట్రాక్ట్? హౌ వి ఫార్మ్ ద కాంట్రాక్ట్? బై వర్డ్స్ స్పోకెన్. వి కాల్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ as express contract. For example, I am selling a land to you. We have made a written agreement and we got registered. How we form the contract? We call this contract as express contract. So contract formed by words spoken, contract formed by words written is called as express contract. Next, implied contract. Implied contract meaning in contract form other than by words spoken or written, which means through action or through conduct of parties or through course of dealings between parties. Each point example చెప్తాడు. You went to a restaurant and you have taken a food for you. You know this buffet. You know buffet. ఇవి ఉంటాయి కదా, బార్బిక్యూ నేషన్, అబ్సల్యూట్ బార్బిక్యూస్ ఉంటాయి కదా. వాటిలో ఎట్లా అంటే నువ్వు రెస్టారెంట్కి వెళ్తావు, ఒక కార్నర్లో ప్లేట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ ప్లేట్స్ తీసుకొని నీకు కావాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ నువ్వు పెట్టుకుంటావు. అచ్చా, బఫే కూడా కాదురా, నార్మల్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి, నార్మల్ రెస్టారెంట్, బఫే కూడా పక్కన పడి, బఫే బై నార్మల్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళావు, కూర్చున్నావు, టేబుల్ మీద కూర్చున్నావు, మెనూ కార్డు ఉంది, ఓపెన్ చేసినావు, ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలని చెప్పావు, వచ్చింది, తిన్నావు, వెళ్ళిపోతున్నావు, డబ్బులు పే చేయట్లా. నువ్వేమంటున్నావు అంటే, ఎవరు కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నావు సార్? మా ఇద్దరం కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాను. నేను చెప్పానా నాకు ఈ ఐటమ్ నాకు ఈ అమౌంట్కి సేల్ చేస్తాను లేదా అని ఆఫర్ ఏమైనా ఇచ్చాను? నేను వచ్చాను, ఇలా చూపించాను, నువ్వు తెచ్చావు, తిన్నాను, వెళ్ళిపోతున్నాను. ఇస్ దర్ ఎనీ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ us? yes, there is some contract where through action it got formed. నువ్వు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి ఏదైనా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకున్నావు అంటే యూ ప్రామిస్ దెమ్ టు పే సర్టెన్ అమౌంట్ ఫర్ ద ఫుడ్. నువ్వు ఆ ఫుడ్కి పే చేస్తానని ప్రామిస్ చేసినట్టే, అంతేనా? సో రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి కూర్చొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాఫీ షాప్కి వెళ్ళి కూర్చొని కాఫీ ఆర్డర్ చేసుకున్నావు అంటే ఆ కాఫీకి నువ్వు అమౌంట్ పే చేయాలి, అంతేనా? రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి ఒక క్యాపుచినో ఆర్డర్ చేసుకున్నావు, కాఫీ ఆర్డర్ చేసుకున్నావు, తాగే వెళ్ళిపోతున్నావు, డబ్బులు పే చేస్తాడు. నువ్వు అన్నావు, నువ్వు ఆఫర్ ఎక్కడ ఇచ్చినావు? నేను ఆఫర్ ఇచ్చినావు నాన్న, నువ్వు స్టెప్ ఇన్ అయ్యి ఒక కాఫీ ఆర్డర్ చేసి తాగేసేవంటే అక్కడ యాక్షన్ త్రూ నువ్వు ఇంప్లాయిడ్ గా ప్రామిస్ చేసినట్టు దట్ యూ విల్ పే ఫర్ ద కాఫీ. అర్థమైందా? వి కాల్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ as implied contract. I'll give you one more example. Conduct of parties. Conduct అంటే మీనింగ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద పార్టీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక ట్రిప్కి వెళ్తున్నావు, ఓకే, నువ్వు ట్రైన్లో ట్రిప్కి వెళ్తున్నావు, ఆ ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్లో ఆగింది, డెస్టినేషన్లో ఆగింది, లగేజ్ మొత్తం తీసుకెళ్ళి బయట పెట్టావు. ఒక కూలీ వచ్చాడు, నేనేమి అడగకుండా వాళ్ళ లగేజ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు, నువ్వు కూడా వాళ్ళు వెళ్తానే సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతున్నావు. వాళ్ళ లగేజ్ మొత్తం తీసుకెళ్ళి బయట ఆటో స్టాండ్ దగ్గర పెట్టాడు. వాడు అన్నాడు 500 రూపీస్ అన్నాడు. నువ్వు అంటున్నావు అసలు ఆఫర్ ఒకటి ఇచ్చాడు, యాక్సెప్ట్ చేశాడు, నువ్వని చెప్పావు నాకు, నువ్వేం చెప్పకుండా ఎందుకు 500 రూపీస్ పే చేయాలి? నేను పే చేయను. అందరం కరెక్టేనా? నో. ఎందుకు? See, whenever he came and he has taken your luggage, he has given you an offer. And simply you are walking behind him. Nothing but you are accepting his offer. వాడు లగేజ్ తీసుకెళ్ళినా పర్లేదు, వాడు డబ్బులు నేను పే చేస్తా అని చెప్పి నువ్వు చెప్పకపోయినా యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే. We call that as implied offer, implied acceptance. అర్థమైందా? నువ్వు వాడికి ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఆటో స్టాండ్ దగ్గర లగేజ్ పెట్టిన తర్వాత 500 రూపీస్ వాడికి పే చేయాలి. ఒకవేళ వాడి ఆఫర్ నీకు నచ్చకపోతే నువ్వేం చేసి ఉండాలి? ఓకే బాబు, వాళ్ళ లగేజ్ తీసుకుంటాను బాబు, నేను తీసుకెళ్తాను, నా లగేజ్ నేను తీసుకెళ్తాను, నువ్వు మోయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి ఆపేసి ఉండాలి. నువ్వేం చేసావు? వాళ్ళ లగేజ్ తీసుకెళ్తుంటే వెనకాలే వెళ్ళిపోయావు. అంటే యూఆర్ అక్సెప్టింగ్ ద ఆఫర్ ఈవెన్ దే హావ్ నాట్ స్పోకెన్, ఈవెన్ దే హావ్ నాట్
written. You have been accepted the offer. We call this as implied offer, implied acceptance, and the contract is implied contract. Clear? Next, last one in the course of dealings between parties. Nana, ee word gurtunda? Course of dealings between parties word gurtunda, which means past dealings, past transactions. Gurtunnaya? So example చెప్తా విను. నువ్వు పాన్ షాప్కి వెళ్ళావు, ఓ పాన్ షాప్కి వెళ్ళావు, ఒక మీటప్ ఆర్డర్ చేసుకున్నావు. పాన్స్లో టైప్స్ ఉంటాయి తెలుసా మీకు? పాన్స్లో టైప్స్ ఉంటాయరా? ఉంటాయి అనుకోండి, ఓకేనా? పాన్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్, మీటా పాన్, సాదా పాన్, సమ్ పాన్స్ టైప్స్ ఉంటాయి, ఫైర్ పాన్, లెట్స్ పాన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. నేను లిసన్ నేను ఓ పాన్ షాప్కి వెళ్ళి సార్ నాకు మీటా పాన్ ఇవ్వని అడిగా. అది మీద కట్టేసి ఇచ్చేసాడు. 50 రూపీస్ అయింది, పే చేశారు, తినేసా, వెళ్ళిపోయా. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ అదే టైంకి వెళ్ళా, సార్ మీటా పాన్ ఇవ్వని అడిగా. కట్టాడు, 50 రూపీస్ పే చేసా, తీసుకొని తినేసి వెళ్ళిపోయా. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ అదే టైంకి వెళ్ళి మీటా పాన్ ఇవ్వమని చెప్పా, కట్టేసాడు, 50 రూపీస్ పే చేసా, వెళ్ళిపోయా. నెక్స్ట్ డే నించున్నా, మీటా పాన్ కట్టించాడు, 50 రూపీస్ పే వచ్చా. ఇప్పుడు చెప్పు, 4th డే రోజు కాంట్రాక్ట్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది? 4th డే రోజు కాంట్రాక్ట్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది? ఏమైనా అడిగాను నేను, వాడు ఏమైనా చెప్పాడా నాకు? అయినా కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ అయిందా? ఎట్లా? పాస్ డీలింగ్స్, బేస్డ్ ఆన్ పాస్ డీలింగ్స్. నువ్వు రెగ్యులర్గా నాతో కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ అయినప్పుడు నేను ఏమనుకుంటాను, ఇప్పుడు నువ్వు రాగానే నేను మీటా పాన్ కావాలనుకుంటా, ఇచ్చేస్తా. దట్స్ బేస్డ్ ఆన్ course of dealings between parties. Here also the contract formed other than by word spoken or written. Yes or no? Has this contract formed by word spoken or written? Other than by word spoken or written. We call this also as implied contract. So implied contract can be formed by action or by conduct of parties or by course of dealings between parties. Clear? Next. Acha, there is one more concept called tacit contract, which is actually a part of implied contract. Tacit కూడా implied contract ఒక part. ఓకేనా? ఈ కండక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్ చూసినా, ఈ కండక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? టాసిట్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం. ఐ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టాసిట్ కాంట్రాక్ట్. ఏటీఎం మెషిన్ తెలుసా మీకు? నువ్వు ఏటీఎం మెషిన్కి వెళ్ళావు, అది ఇట్లా గ్రీన్ బ్లింక్ చేస్తుంది లైట్, నువ్వు కార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తావు. కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయగా ఒక టైప్ యువర్ పిన్ అని చెప్పి ఒక లెటర్ వస్తుంది కదా, వర్డ్స్ వస్తాయి కదా, టైప్ ఆఫ్ పిన్ అని, టైప్ యువర్ పిన్ అని చెప్పి. అలా రాగా నువ్వు ఏం చేసినావు, నీ పిన్ని టైప్ చేసినావు. తర్వాత అమౌంట్ అడిగింది, అమౌంట్ టైప్ చేసినా, అమౌంట్ వచ్చింది, తీసుకొని వెళ్ళిపోయాం. ఎక్కడైనా నాకు అమౌంట్ కావాలి అని చెప్పి ఏటీఎం మిషన్ అడిగావా? నాకు అమౌంట్ కావాలని చెప్పి రాసి చూపించావా? నో. హియర్ కంప్లీట్లీ ద అమౌంట్, ద విత్డ్రావల్ ప్రాసెస్ హ్యాపెన్ త్రూ యాక్షన్. We call this contract as action. I mean, contract formed by conduct of parties, behavior or action antamu. We call this contract as tacit contract. Actually, this is the part of implied contract. There is no difference between tacit contract and implied contract. Okay, na? Next one, e-contracts. Simple. E-contract means contract formed by electronic means. Electronic means the contract form. Dani antamu e-contract. Can you give me an example? Amazon lo no good order chesukunnam. Etla order chesukunnam? Using electronic means app or website. Yes or no? Next, నువ్వు నాకు వాట్సాప్ లో ఆఫర్ పంపించావు, నేను వాట్సాప్ లో యాక్సెప్ట్ చేసిన. హియర్ ఆల్సో ద కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ విచ్ ఇస్ వాట్సాప్. నువ్వు మెయిల్ చేసిన ఆఫర్ ని, నేను మెయిల్ చేసిన యాక్సెప్టెన్స్ ని. హియర్ ఆల్సో ద కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ బై ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్. ఆల్ దీస్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ e-con. Why you are calling this as e-contract? Here, because here in all these cases the contract got formed using some electronic means like Amazon app, WhatsApp, email, etc. Okay na? Next one, Indra, quasi contract. Nana quasi contract I'll explain in the unit number 6. Okay na? Quasi contract short ga chepta. Quasi contract means a contract which is formed or imposed by the law. Indamma. Contract is formed or imposed by law is called as quasi contract. అంటే యాక్చువల్ గా నేను ఆఫర్ ఇవ్వలేదు, యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వలేదు, కానీ మన ఇద్దరి మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఉంది. ఆ కాంట్రాక్ట్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? లా క్రియేట్ చేసింది. సో ఇఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ గాట్ క్రియేటెడ్ బై లా, వి కాల్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ as quasi contract. ఈవెన్ దేర్ ఇస్ నో ఆఫర్, నో యాక్సెప్టెన్స్, నో కన్సెంట్. అర్థమైందా? యాక్చువల్గా కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే వాట్స్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్? ఓకే, ఆఫర్ ప్లస్ యాక్సెప్టెన్స్ ప్లస్ కన్సిడరేషన్ ప్లస్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఈస్ కాల్డ్ as a yes or no? But in between us there is no offer, no acceptance, still it is called as a contract because it is imposed by law. Now why we are calling this as a quasi contract? Quasi ante meaning it's a Latin term. Quasi ante similar to ani. Okay, quasi ante meaning similar to. Quasi contract ante similar to contract. Endukante similar to contract nam? Because there is no
ఆఫర్, నో యాక్సెప్టెన్స్, నో కన్సెంట్, స్టిల్ ఇట్ ఇస్ అ కాంట్రాక్ట్. అంటే ఇట్ ఇస్ సిమిలర్ టు కాంట్రాక్ట్. దట్స్ వై కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్. అర్థమైందా? దానికి ఆ నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది అర్థమైందా? క్వాజీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? సిమిలర్ టు అని. ఎందుకంటే సిమిలర్ టు కాంట్రాక్ట్ అన్నాము బికాస్ యాక్చువల్ అది కాంట్రాక్ట్ కాదు. ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ కాదు? ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ లేవు. ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ లేకపోయినా దాన్ని ఏమంటున్నాము? ఎందుకంటే లా ఇంపోజ్ చేసిందని చెప్పి. అట్లాంటి కాంట్రాక్ట్స్ ఏమంటాం? క్వాజీ కాంట్రాక్ట్, అంటే సిమిలర్ టు నార్మల్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంద్రా? బేస్డ్ ఆన్ పర్ఫార్మెన్స్. వెరీ సింపుల్. బేస్డ్ ఆన్ పర్ఫార్మెన్స్, ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఎగ్జిక్యూటరీ. ద వర్డ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే పర్ఫార్మ్డ్, ఎగ్జిక్యూటరీ అంటే yet to perform. So if both parties perform their contract, the contract is called as, నేను మొబైల్ ఇవ్వాలి, నువ్వు 1 lakh ఇవ్వాలి. మొబైల్ ఇచ్చాను, 1 lakh ఇచ్చావు. We call this contract as executed. మొబైల్ ఇవ్వలేదు, 1 lakh ఇవ్వలేదు, బట్ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం, ఎగ్జిక్యూటరీ. ఈ కాంట్రాక్ట్ నేనేం చేయాలి? మొబైల్ ఇవ్వాలి, నువ్వేం చేయాలి? ఇద్దరు పర్ఫామ్ చేయాలి. We call this as bilateral executory contract. నీ మొబైల్ ఇచ్చా, 1 lakh ఇవ్వాల. యూనిలేటరల్ ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్, నువ్వు 1 lakh ఇచ్చావు, మొబైల్ ఇవ్వాల. యూనిలేటరల్ ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్, మొబైల్ ఇవ్వలేదు, 1 lakh ఇవ్వలేదు, కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేస్తున్నావు, బైలేటరల్ ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్. క్లియరా ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్ listen here all of you, listen here. What's the equation of agreement? Once again tell me. Promise plus consideration. Promise is equals to offer when accepted becomes promise. Offer ni accept చేస్తే అవుతుంది, ప్రామిస్ అవుతుంది. నాకు ప్రామిస్, నీకు ప్రామిస్, నా ప్రామిస్ నీకు, నీ ప్రామిస్ నాకు. సో ప్రామిస్ ప్లస్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అగ్రిమెంట్. అగ్రిమెంట్ ప్లస్ ఎన్ఫోర్స్బుల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు. సో ఏ కాంట్రాక్ట్ అయినా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఏంద్రా? ఆఫర్. దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే ప్రామిస్ ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అగ్రిమెంట్ ప్లస్ ఎన్ఫోర్స్బుల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈక్వేషన్ లో ఒక్కో పాయింట్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ చేద్దాం? ఆఫర్. అసలు ఆఫర్ అంటే ఏంటి? ఆఫర్ మీన్స్ వెన్ వన్ పర్సన్ expresses to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other party. ఫస్ట్ లో మనం ఈ డెఫినేషన్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏమీ అర్థం కాదు అండ్ గుర్తు కూడా ఉండదు. సో మనం ఏం చేద్దామంటే డెఫినేషన్ డివైడ్ చేసుకుందాము, ఒక్కో పాయింట్ ఒక్కొక్క వర్డ్ డైసెక్ట్ చేద్దాము, ఆ తర్వాత మళ్ళీ డెఫినేషన్ చదువుదాము, నీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ మొత్తం డెఫినేషన్ 3 parts డివైడ్ చేసిన. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఈ 3 parts లో ప్రతి పార్ట్ లో కీటం ఉంది. కీటం ఏంటంటే 1 విల్లింగ్నెస్, 2 టు డూ, టు అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్, అన్ని చెప్తా. 3 శ్రీజ వినమ్మా. 3 విత్ ఎ వ్యూ టు అబ్టైన్ అసెంట్ ఆఫ్ ద అదర్ పార్టీ. అసెంట్ అంటే యాక్సెప్టెన్స్. సరే ఒక పాయింట్ చెప్తా విను. ఫస్ట్, వెన్ వన్ పర్సన్ ఎక్స్ప్రెసెస్ టు అనదర్ హిస్ విల్లింగ్నెస్ అంటే ఏంటన్నా? నా ఇంటెన్షన్ నీకు చెప్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఇంటెన్షన్, నా ఫోన్ చేయలేద్దాం అనుకుంటున్నా, నీకు చెప్తా. దీని ఏమంటా చెప్పు? వెన్ వన్ పర్సన్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ టు అనదర్ హిస్ విల్లింగ్నెస్. నా విల్లింగ్నెస్ ఏంటి? నా కోరిక ఏంటి? నా ఫోన్ సేల్ చేయడము, నా కార్డు సేల్ చేయడము, నా లా సబ్జెక్ట్ నేను టీచ్ చేయడము, బిల్డింగ్ సేల్ చేయడము, లేదా బిల్డింగ్ కొనడము, ఫోన్ సేల్, నా ఫోన్ కొనడము. నా ఇంటెన్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో నా ఇంటెన్షన్ నీకు చెప్తా. దాన్ని ఏమంటాం? వెన్ వన్ పర్సన్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ టు అనదర్ హిస్ విల్లింగ్నెస్. నా కోరిక నీకు చెప్తున్నా. క్లియరా? ఎస్, ఓకే, అయిపోయింది, ఫుల్ స్టాప్. ఆ తర్వాత ఆ విల్లింగ్నెస్ ఏముండొచ్చు? టు డూ ఆర్ టు అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్ డూయింగ్. అబ్స్టైన్ అంటే మీనింగ్ టు నాట్ టు డూ. ఓకేనా? టు డూ ఆర్ టు నాట్ టు డూ. లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వర్డ్ అబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ టు నాట్ టు డూ. ఇప్పుడు నుంచి అబ్స్టెన్స్ నాట్ టు డూ అందాం. ఓకేనా? సో టు డూ, నాట్ టు డూ. ఏంది టు డూ, నాట్ టు డూ? ఇందాక నా విల్లింగ్నెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన కదా, ఆ విల్లింగ్నెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అనేది టు డూ అవ్వచ్చు, టు నాట్ డూ అవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, లిసన్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, లిసన్ హియర్. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ 2 parties రా, ఉషా అండ్ అమూల్య. ఉషా షీజ్ అ పెయింటర్. ఓకేనా? ఉషా షీజ్ ద పెయింటర్. అమూల్య అండి ఉషా దగ్గరకు వచ్చి, మేడం నా దగ్గర ఒక పిక్చర్, నా దగ్గర ఫోటో ఉంది, కానీ దీన్ని కాస్త పెయింట్ చేసి ఇవ్వండి నీట్ గా అని చెప్పి తన విల్లింగ్నెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన. ఎవరికి? ఉషా. అరే వినట్లేదురా నువ్వు. Who expressed their willingness? Amulya. What's her willingness? To paint a picture. To paint her picture. అంటే to do an act. What's that act? అంటే Amulya, she's expressing her willingness to Usha to paint my picture. ఓకేనా? అర్థమైందా? దీన్ని ఏమంటా? When one person
ఎక్స్ప్రెసింగ్ టు అనదర్ హిస్ విల్లింగ్నెస్ టు డూ అండ్ యాక్ట్. అర్థమైందా? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడు. ఉషా అండ్ అమూల్య ఇద్దరు కూడా పెయింటర్స్. వీళ్ళిద్దరు ఒక పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఆ పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ లో ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి 1 crore రూపీ ప్రైజ్ మనీ. వింటున్నావా? ఆ పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ ఉషా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది, అమూల్య పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. నా వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్, అమూల్య ఉషా దగ్గరికి వెళ్ళి, ఉషా నువ్వు ఈ పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయకు, ఐ గివ్ యూ 1 crore రూపీ, నేను 1 crore రూపీ ఇచ్చేస్తా, డోంట్ పార్టిసిపేట్. అదేంటి, నేను 1 crore రూపీ ఇచ్చిన. యాక్చువల్గా అమూల్య ఎందుకు ఉషా అని అడుగుతుందంటే, ఉన్న పెయింటర్స్ అందరిలో వీళ్ళిద్దరు టాప్ పెయింటర్స్, వీళ్ళిద్దరు పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఎక్కడ ఉషా పెయింటింగ్ వేసి పెయింటింగ్ ప్రాపర్ గా వేసి తనకి ఎక్కడ ప్రైజ్ మనీ వస్తుందో, తనకి ఎక్కడ ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుందో అని చెప్పి అమూల్య ఉషా దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమని చెప్పింది, ఉషా యూ డోంట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్, దెన్ ఐ విల్ గెట్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్. yes or no? I'll be in the first. So Amulya కావాల్సిందండి, she has to be in the first. If Usha is also participating in the competition, she might not be in the first. కాబట్టి what Amulya express her willingness, తను ఏం చెప్పింది, ఉషా not to participate in the painting competition, I'll give you 1 crore. అదేంటి సార్, ప్రైజ్ మనీ ఎట్లా 1 crore కదా, నేను 1 crore రూపీ ఇచ్చేస్తే నేను ఫస్ట్ వచ్చినా కూడా నాకు 1 crore రూపీ వస్తుంది కదా, కానీ రెప్యుటేషన్ కూడా వస్తుంది కదా, మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో నేను ఫస్ట్ వచ్చిన, నేను టాప్ పెయింటర్ని, నాకు కాంట్రాక్ట్స్ వస్తాయి, నా బిజినెస్ గ్రోత్. yes or no? సో నాకు ప్రాబ్లం 1 crore కాదు, నాకు కావాల్సింది ఏంది, ఫస్ట్. ఐ నీడ్ టు బి ఇన్ ద ఫస్ట్. కాబట్టి నాకు మనీ మ్యాటర్ కాదు. అందుకే నేను అంటున్నా, ఉషా నీకు నా డబ్బులు కావాలి కదా, సో నేను 1 crore రూపీకి ఇచ్చేస్తా, డోంట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్, వెళ్ళిపో, డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళిపో, ఐ విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ విన్, ఐ విల్ గెట్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్. అర్థమైందా? సో టెల్ మీ వాట్స్ అమూల్యస్ ఇంటెన్షన్. అమూల్య ఇంటెన్షన్ ఏం చెప్పింది చెప్పు ఉషాకి, టు నాట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్. ఇందాక అమూల్య ఏం చెప్పింది, టు పెయింట్ ద పిక్చర్, టు డూ అండ్ యాక్ట్. ఇప్పుడు అమూల్య ఏం చెప్తుంది, నాట్ టు డూ అండ్ యాక్ట్, ఒక పని చేయకని చెప్తుంది, ఇందాక ఒక పని చేయమని చెప్పింది. yes or no? We call this as when one person expressing to another his willingness to do and act, to not to do and act. Clear? అర్థమైంది. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అందరికి? yes all of you? సరే, let me ask you a question. Answer to my question. Deepak, he expressed his willingness to a girl, let's call her X. Okay, not EX, just X. Okay na, X ante. Okay, so let's say Deepak, he expressed his willingness to X. What he said, I want to marry by 2024. Let's say we are in 2020. Okay na, we are in 2020. Deepak expressed his willingness to X. What he said, I want to marry by 2024. And tell me, what's Deepak's intention? To marry by, and to do an act. What's that act? Marriage. Yes or no? Tell me, can I call this as offer? ఇది ఆఫరా? ఇది ఎందుకు ఆఫర్ కాదు? ఇప్పుడు దీపక్ వాడు విల్లింగ్నెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసిందా? అదేనా మనం నేర్చుకున్న డెఫినేషన్ లో? మనం డెఫినేషన్ లో ఏం నేర్చుకున్నాము, when one person చెప్పురా అన్న, expresses to another his willingness to do or to not to do. Stop. ఇక్కడ దీపక్ express his willingness to marry, అంతేనా? all of you. But you know what, this is not offer. Why, tell me? Because Deepak said he wants to marry by 2024, but he not said that he'll marry her by 2024. అంటే he's not expecting any acceptance from X. He said, I want to marry by 24. నేను 24 లో మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా అని చెప్పాడు, అంతే. నిన్ను చేసుకుంటా అని చెప్పాడా? నో. అర్థమైందా? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఒకవేళ నేను నిన్ను మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నా అని చెప్తే, అక్కడ నేను అదర్ పార్టీ యాక్సెప్టెన్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. అతను యాక్సెప్ట్ చేసిందా రిజెక్ట్ చేసిందా మనకు అవసరం లేదు, బట్ నేనైతే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ her acceptance. That's what required in offer. When you call one statement as an offer, when you have to express your willingness to do an act, and you must expect acceptance on the other part. Whether she accepted or not, it's not a problem, but you must expect the acceptance. అర్థమైందా? ఇది గుర్తుపెట్టుకో, బికాస్ నెక్స్ట్ వచ్చే కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామా లేదు. అర్థమైందా? అచ్చా let me give you one more example. Now tell me, if Deepak said like this, will you marry me? Can I call this an offer? Offer?
ఎట్లా చెప్పండి ఫస్ట్. వన్ పర్సన్ ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ విల్లింగ్నెస్ టు డూ అన్ యాక్ట్ with the view to obtain the assent of the other party. I want to obtain the acceptance from other party. I'm having that view. I'm having that intention. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము? ఆఫర్ అంట. అర్థమైందా? చెప్పు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంది? విల్లింగ్నెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. సెకండ్ పాయింట్ ఏంది? ఆ విల్లింగ్నెస్ టు డూ ఉండొచ్చు, నాట్ టు ఉండొచ్చు. అండ్ థర్డ్ విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు అబ్టైన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ పార్ట్. అంతేనా? అంతేనా? ఇప్పుడు ఒకసారి డెఫినేషన్ చూడకుండా ట్రై చూద్దాం. ట్రై ద డెఫినేషన్. When one person expresses to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent or acceptance of other party. గుర్తుంటుందా ఇప్పుడు డెఫినేషన్? All of you? This is called as offer. Next, there are different types of offer. First type ఏంద్రా? General offer. General offer means it's an offer given to public. నేను పబ్లిక్ ఆఫర్ ఇచ్చేసాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఒక నా మొబైల్ ఉంది. నా మొబైల్ నేను సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. యు నో ఓఎల్ఎక్స్ తెలుసా? ఓఎల్ఎక్స్ యాప్లో నా మొబైల్ని లిస్ట్ చేసిన. హూఎవర్ వాంట్స్ దే కెన్ సింప్లీ మేక్ అ డిఎం ఫర్ మీ, ఐ సెల్ ద మొబైల్ టు దెమ్ అని చెప్పి ఒక OLX లో లిస్ట్ చేసిన మొబైల్. ఇప్పుడు నేను ఎవరికి నా ఆఫర్ ఇచ్చినట్టు? టు పబ్లిక్. హూఎవర్ సా మై మొబైల్ ఇన్ ద OLX దే కెన్ యాక్సెప్ట్ మై ఆఫర్. ఎస్ ఆర్ నో? అరే ఇంపార్టెంట్, ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పేది ఇంపార్టెంట్. హూఎవర్ సా మై ఫోన్ ఆన్ ద OLX దే కెన్ యాక్సెప్ట్ మై ఆఫర్. అంటే హూఎవర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మై ఆఫర్, they can accept my offer. If you're not having knowledge of my offer, you cannot accept the offer. Yes or no? Without having knowledge that I have given the offer, how you can accept? అంతేనా? వింటున్నావా? సో లిసన్, మొత్తం డెఫినేషన్ అది. ఇప్పుడు జనరల్ ఆఫర్ డెఫినేషన్ అది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆఫర్ మేడ్ టు పబ్లిక్ అట్ లార్జ్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై ఎనీవన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఒక కేసులో వస్తుంది, లాల్మన్ శుక్లా వర్సెస్ గౌరీ దత్. అక్కడ చెప్తాను నేను మళ్ళీ, ఓకేనా? చెప్తా. అచ్చా, దర్ ఇస్ ద కేస్ లో కార్లిల్ వర్సెస్ కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ. అరే ఇప్పుడు కేసులో టైటిల్ బట్టి ఎవరి మీద కేసు ఫైల్ వస్తారు చెప్పు? కార్లిల్, షీ ఫైల్డ్ ద కేస్ ఆన్ కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ. స్టోరీ తెలుసా? చెప్పనా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, వదలబుద్ధి కావట్లేరా? షార్ట్గా చెప్తా, 2 minutes చెప్పేస్తా. అనగా ఒక కంపెనీ ఉండే, కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ. వాళ్ళు స్మోక్ బాల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. స్మోక్ బాల్ అంటే ఒక మీకు ఫోటో చూస్తాం మీకు. సడన్గా ఎట్లా చెప్పాలి అర్థం కాలేదురా, మీరు ఎట్లా తీసుకుంటారో అని. ఇదిగో తను హోల్డ్ చేస్తుంది, చూసా? కనిపిస్తుందా? దాట్స్ ద స్మోక్ బాల్ షీస్ హోల్డింగ్. కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ. అదేంటంటే అదేం చేస్తుందంటే అదొక స్మోక్ ని ఎజెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ స్మోక్ మనం స్మెల్ చేయడం వల్ల మనకి ఏదైనా డిసీజెస్ లైక్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా కానీ కోల్డ్ కానీ మనం మామూలు పట్టుకుంటామా, అట్లానే ఆ స్మోక్ బాల్ అనమాట. అది ఒక స్మోక్ ఎజెక్ట్ చేస్తుంది. దానిలో కొన్ని న్యాచురల్ హర్బ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇట్లా మనం స్మెల్ చేయడం వల్ల మనకున్న కోల్డ్, ఇన్ఫ్లుయెన్జా టైప్ కాఫ్ ఇట్లాంటి డిజీజ్ ఏమైనా ఉంటే క్యూర్ అవుతాయి. ఓకే, అది ఆ కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ద పాయింట్ ఈస్, ఆ కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ న్యూస్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చింది. ఏంటంటే, సార్ ఆర్ కంపెనీ విల్ పాజిటివ్లీ క్యూర్ ఆల్ ద డిజీజెస్ లైక్ కోల్డ్ ఇన్ ద హెడ్, కాఫ్స్, హోర్స్నెస్. చూసా లిస్ట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు, ఇదంతా లిస్ట్ ఇచ్చారు. ఏమన్నానంటే ఒక మాట చెప్పారు, ఏంటంటే సార్ హూఎవర్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ఆర్ కంపెనీ స్మోక్ బాల్, అది చూడరా, whoever after using our company smoke ball got increased the disease instead of decrease the disease will give them 100 pounds reward. కంపెనీస్ ఇట్లా ఇస్తాయి, ఇట్లాంటి ఆఫర్స్ ఇస్తాయి. తెలుసుగా మీకు, మా ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేయండి సార్, మా ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మా ప్రోడక్ట్ వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ రాకపోతే మేము మీకు 1000 రూపీస్ పే చేస్తాం.
అని చెప్పి ఇట్లా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? అట్లనే అడ్వర్టైజ్మెంట్ మన కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ కూడా ఈ న్యూస్ పేపర్ చేసింది. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ న్యూస్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ గివెన్ బై కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ బ్యాక్ ఇన్ 90s or 80s. ఓకే, సో ఇప్పుడు నౌ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ కార్లిల్. కార్లిల్ షీస్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా డిసీజ్. ఇన్ఫ్లుయెన్జా అనే డిసీజ్ ఉంది. షీస్ సఫరింగ్ విత్ దట్ డిసీజ్. వన్ డే షీ వెంట్ టు సూపర్ మార్కెట్. సూపర్ మార్కెట్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ న్యూస్ పేపర్ చూసింది. ఫ్రంట్ పేజ్ లోనే ఉంది, ఈ యాడ్ ఉంది. చదివింది, అరే నాకున్న డిసీజ్ ని స్మోక్ బాల్ క్యూర్ చేస్తుందంట అని తెలుసుకుంది. అంటే షీస్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఆఫర్. అర్థమైందా? ఇమ్మీడియట్ గా అదే సూపర్ మార్కెట్ ని వెళ్ళి ఆ ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ మీ దగ్గర స్మోక్ బాల్ ఉందని అడిగాడు. అడిగింతాను కార్లిల్. ఉంది మేడం, ఆ ర్యాక్ దగ్గర ఉంటే చూడండి చెప్పి డైరెక్షన్ చూపించారు. ఇమీడియట్ గా కార్లిల్ ఆ స్మోక్ బాల్ ని తీసుకొని తను డబ్బులు పే చేసి ఆ స్మోక్ బాల్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళింది. స్మోక్ బాల్ ఇంటికి తీసుకెళ్లి తను యూజ్ చేసింది. యు నో వాట్, కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే క్లియర్ గా, మేడం ఎవరైనా కూడా మా స్మోక్ బాల్ ని మేము చెప్పిన డైరెక్షన్స్ లో యూజ్ చేసినా కూడా మీ డిసీజ్ తగ్గకుండా పెరిగితే then we'll give them 100 points reward. So the key point here is you need to use as per the directions we have given. Are you know every product ki venakala directions for use ఉంటుందా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కూల్ డ్రింక్స్ ని షేక్ చేసి యూజ్ చేయాలి, లైక్ మాజా అట్లాంటి షేక్ వెల్ బిఫోర్ యూజ్ అని ఉంటుంది. బట్ కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో అట్లా కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా క్లియర్ గా ప్రొడక్ట్ లేబుల్ మీద ఎలా యూజ్ చేయాలి దీన్ని, డైరెక్షన్స్ ఫర్ యూజ్ అని క్లియర్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ ప్రకారం యూజ్ చేస్తే అయినా మీ డిసీజ్ తగ్గకుండా పెరిగితే అప్పుడు మా దగ్గర రండి, మేము విల్ గివ్ యూ 100 points కూడా చెప్పారు. కార్లిల్ షీ యూజ్డ్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు డైరెక్షన్స్ బట్ స్టిల్ హర్ డిసీజ్ గాట్ ఇంక్రీజ్డ్. షీ ఇమిడియట్లీ ర్యాన్ టు ద కంపెనీస్ ఆఫీస్. కంపెనీ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ మీరు చెప్పారు కదా డిసీజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతే 100 points రివార్డ్ పే చేస్తా అని చెప్పారు కదా, నా డిసీజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఈవెన్ దో నేను యూజ్ చేసినా కూడా, ప్లీజ్ గివ్ మీ 100 points రివార్డ్ అని చెప్పి కార్లిల్ అడిగింది. బట్ యు నో వాట్ కంపెనీ సెడ్? కంపెనీ ఏమందో తెలుసా? మేడం అసలు మీకు ఆఫర్ ఎవరు ఇచ్చారు? మేము ఆఫర్ ఇచ్చామా? ఇవ్వలేదు. సో ఇఫ్ నో ఆఫర్ there is no acceptance. If no offer, no acceptance, no contract. So if no contract, you cannot claim for me reward. అని చెప్పి కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పారు. Is that right? Tell me, is there any offer? Yes, there is some offer. We call it as general offer. You have given an ad in the newspaper which is considered as general offer. నువ్వు పబ్లిక్ కి చెప్తున్నావు ఎవరైనా కూడా మా కార్బోలిక్ స్మోక్ మా కంపెనీ స్మోక్ బాల్ కొంటే వాడికి ఇన్ఫ్లుయెన్జా డిసీజ్ పోతుందని యాడ్ ఇచ్చారు న్యూస్ పేపర్ లో. దాని మీనింగ్ ఏంది? యూ హావ్ గివెన్ అ జనరల్ ఆఫర్ అండ్ జనరల్ ఆఫర్ కెన్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై ఎనీవన్ హూ ఇస్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దట్. Here general offer got accepted by whom? Carlyle. So yes, there is a contract between Carlyle and Carbolic Smoke Ball Company. Yes, company has to pay the reward. That's what court said. Okay. Next. ఆ కేసులో మొత్తం నేను నోట్స్ రాయించాను, స్టోరీలో ఏం జరిగిన నోట్స్ రాయించాను క్లియర్ గా. వన్స్ యూ గో త్రూ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అయిపోయిందిరా స్పెషల్ ఆఫర్. స్పెషల్ ఆఫర్ అంటే ఆఫర్ గివెన్ టు స్పెసిఫిక్ పర్సన్. ఇందాక జనరల్ ఆఫర్ అంటే ఆఫర్ గివెన్ టు పబ్లిక్. స్పెషల్ ఆఫర్ అంటే ఆఫర్ గివెన్ టు స్పెసిఫిక్ పర్సన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నవదీప్ ఆఫర్ ఇచ్చాను, నా ఫోన్ సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as స్పెషల్ ఆఫర్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, అచ్చా, వాట్ ఇఫ్ ద ఆఫర్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఐ హావ్ గివెన్ an offer to only 2 year batch. ఫౌండేషన్ బ్యాచ్ లో నేను ఆఫర్ ఇచ్చిన. నా ఫౌండేషన్ లాలో ఎవరికైతే 70 marks వస్తాయో వాళ్ళకి నేను 10,000 rupees ఇస్తాను చెప్పాను. సో ఐ హావ్ గివెన్ an offer నా? Yes or no? So if someone got 70 marks in law, I need to give them 10,000 rupees. Yes. ఎవరో బయటోడికి, నా స్టూడెంట్ కాదు, ఎవరో బయటోడికి 70 marks వచ్చాయి. Should I give him 10,000 rupees? No, because I have given offer to only this batch, not to public. Yes or no? So what we call this offer? Even this offer is called as special offer. So special offer means offer given to a specific person or specific group of person is called as special offer. If offer given to public, general offer. Next one indra, cross offer and answer simple. When two parties exchange identical offer in ignorance of each other offer. Then meaning answer identical offer and same offer. Listen here, Arvind Hyderabad లో ఉన్నాడు, చందు పూణేలో ఉన్నాడు. నా అరవింద్ చందుకి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు. ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు సెల్ మై డాగ్ ఫర్ రూపీస్ 1 lakh. ఆ ఆఫర్ ఎట్లా పంపించాడు? త్రూ పోస్ట్. సేమ్ చందు అరవింద్ కి ఆఫర్ పంపించాడు విచ్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు పర్చేస్ యువర్ డాగ్ ఫర్ రూపీస్ 1 lakh. వాడు కూడా పోస్ట్ లో పంపించాడు. నా ద స్టోరీ హియర్ ఈస్
Arvind and Chandu is sending their offers in ignorance of each other offer, and those two offers are same, identical. So whenever two parties exchange identical offer, same offer, in ignorance of each other offer is called as cross offer. Please keep in your mind, two cross offers never make a contract. రెండు క్రాస్ ఆఫర్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వవు. కంపల్సరీ టూ ఆఫర్స్ ఒక ఆఫర్ని క్యాన్సిల్ చేసేసి ఈ ఆఫర్ను యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. బికాస్ ఇది ఆఫర్, ఇది ఆఫరే. No, two offers doesn't make a contract. Some offer has to be cancelled and one offer has to be accepted. Then such offer and acceptance becomes contract. Clear? Next one, counter offer. Counter offer and then sir, if you are countering an original offer, we call it as counter offer. For example, I promise you, I have given offer to you. I want to sell my tractor for rupees 15 lakh. But you are saying, yes, I'll purchase your tractor, but only for 10 lakh. We call this as counter offer. And meaning, I am countering your offer. అర్థమైందా? I am countering your offer. అంటే నీ ఆఫర్ ని పక్కన పడేసి నేను ఇంకో ఆఫర్ ఇస్తున్నా. I want to purchase your tractor for 10 lakh అన్నా. అంటే I am countering your offer. అర్థమైందా? నా కౌంటర్ ఆఫర్ కూడా ఈ ఒరిజినల్ ఆఫర్ ఏమైపోతుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ అ కాంట్రాక్ట్, యూ నీడ్ టు అరవింద్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ కౌంటర్ ఆఫర్ or this counter offer and your acceptance makes a contract. Then original offer gets rejected, cancel. Okay na? Next one Indra, standing offer, also called as open offer, also called as continuing offer. Meaning in the an offer which is open for a specified period of time is called as standing offer. For example, A offer ఇచ్చాడు B కి, I want to sell my car for rupees 10 lakh. నేను 1 week టైం ఇస్తున్నా, ఈ 1 week లో యాక్సెప్ట్ చేయాలి, లేకపోతే ఆఫర్ అయిపోతుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. We call this offer as standing offer. Okay. Next one, essentials for valid offer. Till now what we have discussed, definition of offer, types of offer. Now we are discussing essentials of valid offer. What do we mean by essentials of valid offer? To call an offer as valid offer, it has to satisfy certain essentials. We call the concept as essentials of valid offer. What are the essentials? Number one, offer must be capable of creating legal relationship. This is basic. This is very basic. If the offer is said to be a valid offer, it has to be, it should have an intention to create legal relationship. For example, I promise you to sell, I offered you to sell my car for rupees 10 lakh and let's make a written contract. And tell me, is my offer is having a capability to create legal relationship? Yes. But if two friends, there are two friends and one friend said to another, we'll go to movie tomorrow. Whether the offer given by one friend is a valid offer? No. Because in that offer, there is no intention to create legal relationship. Arthamayinda point? Next. Asha, one more example. A has given offer to B where he is inviting B to his birthday party. Tell me, is this an offer? Yes, it's an offer, but it's not a valid offer. Arthamayinda? Because there is no intention to create legal relationship. Suppose B birthday party రాకపోతే B మీద కేసు ఫైల్ చేస్తావా? నా బర్త్డే పార్టీ రాలేదు, నా కేక్ వేస్ట్ అయింది, నా ఫుడ్ వేస్ట్ అయింది, బర్త్డే పార్టీ రావట్లేదు, కేసు ఫైల్ చేస్తావా? నో, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ అ valid offer, legal offer. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్, the offer must be certain, definite and not vague. అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఆఫర్ అ పర్సన్ గివ్స్, ఇట్ మస్ట్ బి క్లియర్, సర్టెన్. ఆయిల్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా? నేను చెప్పట్లేదా మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్, టైం వేస్ట్. ఓకేనా? ఆయిల్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంది కదా? నెక్స్ట్, ఆఫర్ మే బి ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ ఇంప్లైడ్. ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్ అంటే గివెన్ బై వర్డ్, స్పోకెన్ ఆర్ రిటన్. ఇంప్లైడ్ ఆఫర్ అంటే వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ లో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసినాం, ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్. నెక్స్ట్, ఆఫర్ మే బి జనరల్ ఆర్ స్పెసిఫిక్. ఇవే చెప్పా. గివెన్ టు పబ్లిక్ అయితే, గివెన్ టు స్పెసిఫిక్ పర్సన్, గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్ అయితే. నెక్స్ట్, ఆఫర్ మస్ట్ బి మేడ్ విత్ అ వ్యూ టు అబ్టైన్ అసెంట్ ఆఫ్ ద, ఆఫర్ మస్ట్ బి మేడ్ విత్ అ వ్యూ టు అబ్టైన్ అసెంట్ ఆఫ్ ద ఆఫరీ. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను ఇక్కడ, డెఫినేషన్ లో చెప్పిన గుర్తుందా? నువ్వు ఆఫర్ ఇస్తున్నప్పుడు యూ మస్ట్ హ్యావ్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు అబ్టైన్ అసెంట్ ఫ్రమ్ ద ఆఫర్. First of all, tell me, who is called as offeree? There are two parties, offerer, offeree. Who is called as offerer? Person who makes offer is called as offerer. Who is called as offeree? కొంతమందిలో a person who accepts offer is called as offeree అన్నారు, బట్ కాదు. A person to whom the offer is made is called as offeree. పోయిందా? So, who is called as offeree? A person to whom the offer is made is called as offeree. Okay na? So ఎవరికైతే నేను ఆఫర్ ఇచ్చానో, I need to have an intention to obtain assent from that offering. Only then it is called as offer.
నెక్స్ట్ 6th one, ఆఫర్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ఆఫరీ. ఆఫర్ అనేది ఆఫర్కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, అంటే ఆఫర్ నాలెడ్జ్ లోకి వెళ్ళాలి. ఓన్లీ దెన్ ఆఫర్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద ఆఫర్. ఆఫర్ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ ద ఆఫర్ వితౌట్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆఫర్. ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ అ వెరీ బేసిక్ పాయింట్. నేను ఆఫర్ ఇచ్చానని తెలిస్తేనే నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తావు. నేను ఆఫర్ ఇచ్చాను తెలియకపోతే యాక్సెప్ట్ చేయలేవు. ఎస్, దిస్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ విచ్ ఇస్ లాల్మన్ శుక్లా వర్సెస్ గౌరీధర్. కేసులో ఏంటంటే కేసులో ఇస్ Sira, there is a very rich person. He's having a nephew. Okay na? ఈ nephew one day he went missing. ఈ nephew miss అయ్యాడని చెప్పి let's call him A. ఓకేనా? ఏ వాళ్ళ nephew. ఓకే, let's call him A. ఏం చేశారంటే వాళ్ళ సర్వెంట్ ని పిలిచి go find my missing nephew అని చెప్పి పంపించాడు. ది సర్వెంట్ went and finding the missing nephew. 2 days అయింది, సర్వెంట్ రాలేదు, nephew రాలేదు. 2 days అయింది, ఇంకా ఎవరు రాలేదని చెప్పి ఏం చేశారంటే రిచ్ పర్సన్ ఏం చేశారంటే హీ హాస్ గివెన్ మిస్సింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్. మిస్సింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ తెలుసా? కనబడట లేదు అని ఫోటో ఇచ్చి తన నేమ్, తను కనబడకపోవడం ఫ్రమ్ తను తప్పిపోయిన డేట్ నుంచి, తను తప్పిపోయిన రోజు, తను వేసుకున్న షర్ట్ కలర్, లేదా తన వేరే బౌట్స్ లైక్ తన కలర్ ఏంటి, తనకి పుట్టుమచ్చలు ఎక్కడ ఉన్నాయి, అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. అలా మిస్సింగ్ యాడ్ నేను ఇచ్చి హూఎవర్ ఫైండ్ దిస్ మిస్సింగ్ పర్సన్ ఐల్ గివ్ దెమ్ 1 lakh rupee రివార్డ్ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేసిన. ఎవరు అనౌన్స్ చేశారు? ఏ పర్సన్ అనౌన్స్ చేశాడు. ఓకేనా? అరే చూడు, ఆఫర్ ఇచ్చారా? అరే ఆఫర్ ఇచ్చా, అర్థమైనా నీకురా? హూఎవర్ ఫైండ్స్ మై మిస్సింగ్ నెఫ్యూ దే విల్ గెట్ రివార్డ్ ఆఫ్ 1 lakh అని ఆఫర్ ఇచ్చా. యు నో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద స్టోరీ? ఈ ఆఫర్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ డేనే సర్వెంట్ కి మిస్సింగ్ నెఫ్యూ దొరికాడు. ఎవరికి? ఫస్ట్ పంపించిన సర్వెంట్ కి నెఫ్యూ దొరికాడు. ఆ సర్వెంట్ ఆ నెఫ్యూని తీసుకెళ్లి ఏకి ఇచ్చాడు. ఏ యాక్చువల్లీ ఏం చేయాలి? యాజ్ పర్ ద రివార్డ్ యాజ్ పర్ ద యాడ్ ఏం చేయాలి? 1 lakh రూపీ రివార్డ్ ఇవ్వాలి. బట్ ఇవ్వలేదు. ఇవ్వకుండా ఇలా షోలో ట్యాప్ చేసి షబాష్ పోయి పని చూసుకొని చెప్పాడు. పాప సర్వెంట్ కూడా తెలియదు ఆఫర్ ఉందని, ఆ రివార్డ్ ఉందని తెలియదు యాక్చువల్ గా సర్వెంట్ కి. బికాస్ వాడు రివార్డ్ ఇచ్చే ముందే హీ వెంట్ అండ్ స్టార్టెడ్ ఫైండింగ్ మిస్సింగ్ నెఫ్యూ. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ తర్వాత ఒక 1 hour తర్వాత బయట పబ్లిక్ గ్రూప్ అయ్యి ఈ సర్వెంట్ ని పిలిచారు. నువ్వేనా నెఫ్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసి తీసుకొచ్చింది? అవును నేనేనండి. మరి నీకు 1 lakh రూపీ ఇచ్చాడే? ఇవ్వలేదు. ఏం 1 lakh అన్నప్పుడు ఆ న్యూస్ పేపర్ చూపించాడు. ఇదిగో ఆడిచ్చాడు, ఎవరైతే నెఫ్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసి తీసుకొస్తారో వాడికి 1 lakh రూపీ ఇస్తా అని చెప్పి ఆడిచ్చాడు. ఇమీడియట్ గా సర్వెంట్ ఏం చేశాడు? యాడ్ పేపర్ పట్టుకొని ఏ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ ఏం సార్ మీరు రివార్డ్ ఇస్తాను కదా, నాకేం రివార్డ్ ఇవ్వలేదు, నాకు రివార్డ్ ఇవ్వండి, రివార్డ్ లేదు బయటకు అని చెప్పాడు. అచ్చా అవునా, ఐ ఫైల్ సూట్ ఆన్ యూ, మీరు రివార్డ్ ఇస్తాను ప్రామిస్ చేశారు బట్ రివార్డ్ ఇవ్వలేదు, ఐ ఫైల్ కేసు ఆన్ యూ అని కేసు ఫైల్ చేశాడు. దట్స్ ఫర్ ద కేస్ ఆఫ్ లాల్మన్ శుక్లా వర్సెస్ గౌరీధర్. లాల్మన్ శుక్లా ఇస్ ద సర్వెంట్, గౌరీధర్ ఇస్ ద రిచ్ పర్సన్. ఏ దట్స్ ఫర్ ద కేస్ ఆఫ్ లాల్మన్ శుక్లా వర్సెస్ గౌరీధర్. సర్వెంట్ ఫైల్ ద కేస్ ఆన్ రిచ్ పర్సన్. ఎస్, బట్ యు నో వాట్ కోర్ట్ సెడ్? కోర్ట్ ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగింది. గౌరీధర్, సారీ లాల్మన్ శుక్లా సర్వెంట్, are you having the knowledge about this ad before finding the missing nephew? No. Ante you found the missing nephew without having the knowledge of the ad, and not having knowledge of the offer. If you're not having knowledge of the offer, you cannot accept it. If no offer, no acceptance, no contract, then go away, no reward. అర్థమైందా? సో ఈ కేసులోని బట్టి నీకు ఏమర్థమైంది? ఆఫర్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ఆఫరీ. అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఆఫర్ మే బి కండిషనల్. అంటే మీనింగ్ ఏంది? నేను ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ కెన్ యాడ్ సమ్ కండిషన్స్ టు మై ఆఫర్. నేను ఆఫర్ కండిషన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. Still it is called as a valid offer. For example, I want to sell my mobile for rupees 80,000. Condition is I want to be paid only through phone pay. I can put some conditions to my offer. Yes. Next, offer should not contain a term non-compliance amounts to acceptance. ఆఫర్ లో ఒక టర్మ్ ఉండకూడదు. ఎలాంటిదంటే నువ్వు దీన్ని కంప్లై చేయకపోతే యాక్సెప్టెన్స్, దీనికి కంప్లై చేయకపోతే నేను యాక్సెప్టెన్స్ అనుకుంటా, అట్లా టర్మ్ ఉండకూడదు. ఆఫర్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ అ టర్మ్ వేర్ నాన్ కంప్లైన్స్ అమౌంట్స్ టు యాక్సెప్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అరవింద్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు, ఐ వాంట్ టు సెల్ మై ట్రాక్టర్ ఫర్ rupees 15 lakh. 1 week లో నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే, 1 year టైం ఇస్తున్నా, ఆ 1 week లో నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఐ అజ్యూమ్ యు హావ్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్.
అలా అనుకోవడం కరెక్టేనా? నో. ఆఫర్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ టర్మ్ లైక్ దిస్. సి లైక్ దిస్, ఇఫ్ ఐ డిడెంట్ రిసీవ్ రిప్లై ఫ్రమ్ యూ విత్ ఇన్ 7 days, ఐ అజ్యూమ్ యూ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ మై ఆఫర్. అలాంటి టర్మ్ ఉండకూడదు. ఇఫ్ నాట్ రిప్లైడ్ అమౌంట్స్ టు యాక్సెప్టెన్స్, ఇఫ్ నాట్ కంప్లైంట్ అమౌంట్స్ టు యాక్సెప్టెన్స్, నాన్ కంప్లైంట్స్ అమౌంట్స్ టు యాక్సెప్టెన్స్. ఇలాంటి టర్మ్ ఉండకూడదు. ఎస్. నెక్స్ట్, ఆఫర్ మస్ట్ బి డిస్టింగ్విష్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్. దాని ఆఫర్ వేరు, ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ వేరు. దాని దీని మీద చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? వీఆర్ ఇన్వైటింగ్ అ పర్సన్ టు గివ్ ఆఫర్. We call it as invitation to offer. Acceptance of invitation to offer does not result into contract, but acceptance of invitation to offer results in offer. నువ్వు ఒక ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేసావంటే నువ్వు ఆఫర్ ఇచ్చినట్టు. ఆ ఆఫర్ ని మళ్ళీ అదర్ పార్టీ ఏం చేయాలి? యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఐ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నువ్వు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళు, మెనూ బోర్డ్ చూసావు. యూనో రెస్టారెంట్ బయట మెనూ బోర్డ్ ఉంటుంది, 2 days స్పెషల్ ఐటమ్స్ అని చెప్పి. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ 2 days స్పెషల్ ఐటమ్స్ చూసి నీకు ఒక ఐటమ్ నచ్చి లోపలికి వెళ్ళి నాకు ఈ ఐటమ్ నచ్చింది, చికెన్ 65 తీసుకున్నానని చెప్పావు. అప్పుడు రెస్టారెంట్ అన్నాడు, లేదు సార్ చికెన్ 65 ఆర్డర్ అయిపోయింది సార్, స్టాక్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు లేవు, వేరేదైనా ఆర్డర్ చేసుకోండి చెప్పారు. పాయింట్ ఆఫ్ నువ్వేమంటున్నావు అంటే, సార్ మీరు మెనూ బోర్డ్ లో చికెన్ 65 స్పెషల్ ఐటమ్ అని చెప్పారు కాబట్టి మీరు చికెన్ 65 ఎట్లయినా ఆర్డర్ యాక్సెప్ట్ డెలివరీ చేయాల్సిందే, బికాస్ యూ హావ్ గివెన్ ఆఫర్ ఇన్ యువర్ బోర్డ్, ఐ హావ్ యాక్సెప్టెడ్ బై స్టెపింగ్ ఇన్ టు ద రెస్టారెంట్. దేర్ ఇస్ ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్. It formed a contract. You must sell that chicken 65 to me. Andam correctena? No, because that menu board is not offer. That menu board is the invitation to. He is inviting you to give offer. And ఆ మెనూ బోర్డ్ లో ఐటమ్ పెట్టాడంటే వాడు ఒకవేళ మీకు ఆ ఐటమ్ నచ్చితే వచ్చి ఆఫర్ ఇవ్వండి సార్, మాకు ఉంటే ఇస్తాం, లేకపోతే ఇవ్వం. అంటే ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ యూ టు గివ్ ఆఫర్. దట్స్ ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్. ఒకవేళ నీకు ఆ ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ నచ్చితే నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయి. యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆఫర్. యు ఆర్ గివింగ్ మీ ఆఫర్. ఐ వాంట్ చికెన్ 65 ఆఫర్. దాన్ని ఏం చేస్తా? ఇదర్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్. యాక్సెప్ట్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్, రిజెక్ట్ చేస్తే నో కాంట్రాక్ట్. అర్థమైందా? ఇంకా దీనికి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? దట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఎస్, అది ఆ నోట్స్ లో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను క్లియర్ గా నోట్ చేయించాను. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ను ఒకసారి చదివితే నీకు అర్థమైపోతుంది. మెనూ బోర్డ్ నేను చెప్పాను కదా, అట్లాంటివి ఇంకో 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. డిస్ప్లే ఆఫ్ గూడ్స్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఆఫర్, అండ్ పర్సన్ వెన్ అడ్వర్టైజింగ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్స్. వన్స్ యూ గో త్రూ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్. అచ్చా, నౌ వీ హావ్ కంప్లీటెడ్ ఆఫర్. ఆఫర్ till now we have completed offer. The next concept is acceptance. Tell me, first of all, the definition of acceptance is when the person to whom the proposal is, proposal ante offer, signifies his assent. The proposal is said to be accept. ఎవరికైతే ఆఫర్ ఇస్తావో వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? యాక్సెప్టెన్స్ అంటాం. సింపుల్ డెఫినేషన్. ఆఫర్ when accepted becomes ప్రామిస్. ఎప్పుడైతే ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ప్రామిస్ అవుతుంది. వన్స్ ఆఫర్ ని యాక్సెప్ట్ చేసేంత వరకు నీ ఆఫర్ ను రిజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వన్స్ ఆఫర్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే దట్ బికమ్స్ ప్రామిస్. యూ కెనాట్ రిజెక్ట్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు సెల్ ద కార్. ఇంకా నేను కార్ సేల్ చేస్తా అని చెప్పా, నువ్వు ఇంకా యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలా? నేను కార్ ఇంకా సేల్ చేయని చెప్పొచ్చు నీకు, కానీ నేను కార్ సేల్ చేస్తా అని చెప్పా, నువ్వు కొంటాను అని చెప్పు. ఇప్పుడు నువ్వు కార్ సేల్ అని చెప్పచ్చా? నో, ఐ కెనాట్ విత్డ్రా మై ఆఫర్ బికాస్ ద ఆఫర్ గాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఇఫ్ ద ఆఫర్ గాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ బికమ్స్ మై ప్రామిస్. నేను ఖచ్చితంగా ఇంకేం చేయాలి? ఖచ్చితంగా నేను ఏం చేయాలి? నాకు ఆరే సేల్ చేయాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, లీగల్ రూల్స్ రిగార్డింగ్ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్. జస్ట్ లైక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ ఆఫర్, వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్. అంటే ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ ఇఫ్ గాట్ సాటిస్ఫైడ్ వి కాల్ ఇట్ as వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ పాయింట్స్? 1 చెప్పండి. 1, acceptance must be absolute and unconditional. And whenever you are giving an acceptance, it must be unconditional. It should not have any conditions to it. Only then it is called as a valid acceptance. For example, a car sale చేస్తాను B కి for rupees 15 lakh. A అన్నాడు I'll purchase your car for rupees 10 lakh. Tell me, is it a valid acceptance? No, because he has not simply accepting it. He is putting some conditions. నీ కార్ నేను 10 lakh అయితే కొంటా. I'll buy your car if condition. What I have to say? I'll buy your car, full stop. But if I said I'll buy your car if your car price is 10 lakh, your car color is red color, your car color is black color, your car is having a proper sound system, ఇలా ఏ చెప్పినా కూడా it's not a valid acceptance. అర్థమైందా? అచ్చా, ఇది చెప్పు, ఇది valid acceptance ఆ? కార్ సేల్ చేస్తానండి B అన్నాడు I'll purchase your car only if you purchase my bike. Is it valid acceptance? Because here also there is some condition. Next example, I want to sell my car on A.
బి అన్నాడు ఐ పర్చేస్ యువర్ కార్ ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ అ వ్యాలిడ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ యూనో ఆర్సీ బుక్. ఆర్సీ అంటే తెలుసా, నీ కార్కి వ్యాలిడ్ ఆర్సీ ఉంటే నేను కార్ కొంటా అని చెప్పాడు. ఎవరు? బి. టెల్ మీ, ఈజ్ దిస్ అ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్? ఈజ్ దిస్ అ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్? అదేంటి సార్ ఇఫ్ అన్నారు కదా, అంటే కండిషన్ ఉంది కదా, ఆర్సీ ఉంటేనే కొనున్నాను కదా, మరి ఇది కండిషన్ యాక్సెప్టెన్స్ కదా, సో షుడ్ నాట్ బి వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ కదా. నో, ఇట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్. హౌ? బికాస్ see, having a good title for the car is a basic thing. You already know the concept called caveat emptor. Let the buyer be. చెప్పలేము ఏ కార్ 50 years తీసుకున్నచ్చు, ఎస్ ఆర్ నో. కాబట్టి నీ దగ్గర వ్యాలిడ్ ఆర్సీ ఉందనుకో, కార్ నీదే నా ప్రూఫ్. సో నీ దగ్గర వ్యాలిడ్ ఆర్సీ ఉందా లేదా అని చెప్పి నేను కాన్షియస్గా ఉంటున్నా. సో అందుకు నేను ఏమన్నా, నేను నీ కార్ కొంటాను ప్రొవైడ్ నీకు నీ దగ్గర వ్యాలిడ్ ఆర్సీ ఉండాలి అన్నా. సో ఇట్స్ అ బేసిక్ థింగ్. సో వీ షుడెంట్ కాల్ దిస్ యాజ్ కండిషన్. We call this as buyer being cautious. Buyer cautious అంటారు ఇక్కడ. So this is being cautious before purchasing the good. So this is not considered as a condition. So this is a valid acceptance. Clear? Next one. Acceptance can be given only by the person to whom the offer is made. ఎవరికైతే ఆఫర్ ఇచ్చారో వాడే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ ఇస్తే ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. ఒక స్పెసిఫిక్ పర్సన్ ఆఫర్ ఇస్తే ఆ పర్సన్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఒక స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫర్ ఇస్తే ఆ గ్రూప్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. So acceptance can be given only by the person to whom the offer is made. ఈ కాన్సెప్ట్ కి there is a case law which is Bolton versus Jones. సింపుల్ గా చెప్పేస్తా షార్ట్ గా. 2 పార్టీస్ ఉన్నారు, బ్రోకర్ హస్ట్ జోన్స్ అని. ఓకేనా? 1 సెకండ్. టూ పార్టీస్ ఉన్నారా, బ్రోకర్ హస్ట్ జోన్స్. అది చూస్తున్నావా, బ్రోకర్ హస్ట్ కి జోన్స్ కి మధ్యలో ఫ్రీక్వెంట్ గా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేవి, చాలా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేవి. బ్రోకర్ హస్ట్ కో బిజినెస్ ఉంది, యాక్చువల్లీ బ్రోకర్ హస్ట్ కో బిజినెస్ ఉంది. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఫ్రీక్వెంట్ గా ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయి, పర్చేస్ సేల్. వన్ డే వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, జోన్స్ బ్రోకర్ హస్ట్ కి కొన్ని గూడ్స్ ఇచ్చాడు, బట్ బ్రోకర్ హస్ట్ డబ్బులు పే చేయాలి. 1 month ఆయన పే చేస్తాను చెప్పాడు, 1 lakh రూపీ పే చేయాలి. తర్వాత జోన్స్ అన్నాడు ఫైన్ సార్ 1 lakh 1 month పే చేయని చెప్పాడు. బట్ ఈ 1 month లో ఏం జరిగిందంటే బ్రోకర్ హస్ట్ బిజినెస్ ని బోల్టన్ కి సేల్ చేశాడు. ఆ విషయం జోన్స్ తెలియదు. జోన్స్ ఏం చేశారంటే వాడు ఒక ఆఫర్ లెటర్ పంపించాడు. సార్ మీరు నాకు 1 lakh రూపీ పే చేయాలి కదా, గుర్తుందా 1 lakh రూపీ పే చేయాలి. ఎవరు? బ్రోకర్ హస్ట్. ఎలాగో 1 lakh రూపీ పే చేయాలి కదా, మీరు నాకు 1 lakh పే చేయకుండా ప్లీజ్ గివ్ మీ దీస్ లిస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అని చెప్పి వాడు ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాడు. ఎవరికి? బిజినెస్ కి. ఆ బిజినెస్ ఇప్పుడు ఎవరి చేతిలో ఉంది? బోల్టన్ కి. బోల్టన్ అవేవి చూడకుండా సమ్వన్ ఆర్డర్ సమ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ మీ అని చెప్పి వాడు ఏం చేశాడు, గూడ్స్ ని జోన్స్ డెలివరీ చేశాడు. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, ఆ ఆఫర్ లెటర్ లో క్లియర్ గా జోన్స్ రాశాడు దిస్ ఆఫర్ ఇస్ బిన్ గివెన్ టు బ్రోకర్ టు బ్రోకర్ అని రాశాడు. అంటే ద ఆఫర్ హాస్ బిన్ గివెన్ టు బ్రోకర్ బట్ హూ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్? Bolton. Is there a valid acceptance? No. The acceptance can be given only by the person to whom the offer is made. Here you have made offer to brokerless, so it has to be accepted by brokerless, not Bolton. But it was accepted by Bolton. This is not a valid acceptance. So since it is not a valid acceptance, there is no contract between them. So since there is no contract, even though you sold goods, you cannot claim amount from Jones. Bolton's goods sale is పంపించే goods stock లో డబ్బులు తీసుకొచ్చా? No, because the offer has not been given to Bolton. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ఆఫరర్. దాని మీనింగ్ ఏంటి? అచ్చా ఇట్లానే టైం ఇందాక నేర్చుకున్నాం. ఆఫర్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ఆఫర్, అట్లానే యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ఆఫరర్. ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడో ఆ యాక్సెప్టెన్స్ ని అది ఆఫరర్ కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఒకవేళ నేను యాక్సెప్ట్ చేసినా కూడా కమ్యూనికేట్ చేయకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ valid acceptance. Next, acceptance must be in prescribed mode and acceptance must be in prescribed time. For example, నేను అన్నాను, నేను ఆఫర్ ఇచ్చి సార్ ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ త్రూ జీమెయిల్ అని చెప్పాను. ఐ హావ్ గివెన్ అన్ ఆఫర్, ఐ వాంట్ టు సెల్ మై కార్. ఎట్లా ఇచ్చా ఆఫర్? మెయిల్ లో ఇచ్చా. సరే మీకు ఈ ఆఫర్ నచ్చితే మీరు యాక్సెప్టెన్స్ ఓన్లీ మెయిల్ లోనే ఇవ్వని చెప్పా. బట్ నువ్వేం చేసినావు? వాట్సాప్ చేసినావు, బట్ యాక్సెప్ట్ చేసావు. ఎట్లా చేసినావు? వాట్సాప్ లో యాక్సెప్ట్ చేసావు. Tell me, is this a valid acceptance? No, because of that offer has not been accepted through a prescribed mode. What's the prescribed mode? What's the mode of prescribed? Gmail. You have to accept it only in that mode which has prescribed. If not, it's not a valid acceptance. Next, acceptance must be in prescribed time. నేను ఏదైనా టైం ప్రిస్క్రైబ్ చేసి ఈ టైంలో యాక్సెప్ట్ చేయమంటే ఆ టైంలో నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలి.
ఒకవేళ నేను టైం ప్రిస్క్రైబ్ చేయకపోతే విత్ ఇన్ రీజనబుల్ టైం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో విత్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ టైం యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా, విత్ ఇన్ రీజనబుల్ టైం యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా, ద యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్. అర్థమైందా? కార్ సేల్ చేస్తాను ఆఫర్ ఇచ్చా, 7 days లో యాక్సెప్ట్ చేయి. 8th లో యాక్సెప్ట్ చేస్తే నాట్ అ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్. కార్ ఇస్తాను ఆఫర్ ఇచ్చా, టైం చెప్పాలా, రీజనబుల్ టైంలో యాక్సెప్ట్ చేయాలి. రీజనబుల్ టైం డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ కాబట్టి 10 days అనుకుందాం. ఇదే బిల్డింగ్ అయితే 1 month అవ్వచ్చు, మ్యాంగోస్ అయితే 3 days అవ్వచ్చు, బికాస్ మ్యాంగోస్ పెరిస్ అయిపోయి 3 days లో. అక్కడ రీజనబుల్ టైం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో రీజనబుల్ టైం డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ద కేస్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ బై కాండక్ట్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇంప్లైడ్ యాక్సెప్టెన్స్. అరే కూలీ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా నీకు? కూలీ వచ్చి లగేజ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు, నువ్వు సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోయావు అంటే యూఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ బై ఇంప్లైడ్లీ. అర్థమైందా? పాన్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా? పాన్ లగ్గేజ్ నీకు ఇచ్చాను, నువ్వు తీసుకొని తినేస్తున్నావు అంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఇంప్లైడ్లీ త్రూ యాక్షన్. అర్థమైందా? We call this as implied acceptance. Next one, mere silence is not an acceptance. Silent గా ఉన్నంత మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు కాదు. దీనికి ఒక కేసు లా ఉంది, ఫెల్ట్ హౌస్ వర్సెస్ బిన్లే. ఓకేనా? కేసులో ఏందిరా? ఫెల్ట్ హౌస్ వర్సెస్ బిన్లే. కేసులో సింపుల్ రా, అది గుర్తున్నారా? ఇందాక వచ్చారు రేలు, రిచ్ పర్సన్ నెఫ్యూ. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు చూడు, ఈసారి నెఫ్యూ ఈస్ హ్యావింగ్ 4 horses రా. నా దగ్గర 4 horses ఉన్నాయి. చూసావా? 4 different కలర్ హార్సెస్. ఒకటి బ్రౌన్, ఇంకోటి వైట్, ఇంకోటి డార్క్ బ్రౌన్, ఇంకోటి బ్లాక్. 4 horses ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రిచ్ పర్సన్ అంటే వీళ్ళ అంకుల్, నెఫ్యూ వాళ్ళ అంకుల్ నెఫ్యూ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ ఐ విల్ పర్చేస్ యువర్ ఫస్ట్ హార్స్ అని చెప్పాడు. ఐ విల్ పర్చేస్ ద ఫస్ట్ హార్స్. విచ్ హార్స్? ద బ్రౌన్ హార్స్. అక్కడ నుంచి బ్రౌన్ హార్స్ చూసావా? ఆ బ్రౌన్ హార్స్ కొంటాను సార్ అని చెప్పి ఆఫర్ ఇచ్చాడు. ఎవరు? Uncle to nephew. But you know what nephew said? Nothing. Nephew ఏమీ చెప్పలేదు. Nephew remained silent. Once again he asked uncle, sir I'll purchase your first horse. Nephew remained silent. Now uncle thought, since nephew remained silent even though he heard my offer, nothing but he is accepting my offer. అని అనుకో వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత ఏమైందంటే నెఫ్యూ ఆ 4 horses ని సేల్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. ఈ 4 horses ని సేల్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. ఈ 4 horses ని సేల్ చేయడానికి he appoints auctioneer. గుర్తున్న ఆక్షనీర్? హీ అపాయింట్స్ వన్ ఆక్షనీర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ఆక్షనీర్ పిలిచి ఏమన్నాడంటే, ఆక్షనీర్ ఈ 4 horses ని సేల్ చేయాలి. అరే ఇక్కడ చూడరా, వాళ్ళు అక్కడనే ట్యాప్ చేస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ చూడు ఒకసారి. ఈ 4 horses ఏం చేయాలి? సేల్ చేయాలి. బట్ ఈ 4 horses లో ఫస్ట్ హార్స్ పక్కన పడే. ఎందుకు? ఆల్రెడీ మా అంకుల్ నాకు ఆఫర్ ఇచ్చారు, వాడు కొంటాను, నాకు వినిపించింది. నేను యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ నాకు వినిపించింది. ఎలాగో మా అంకుల్ కొంటాను కదా, మా అంకుల్కి ఇచ్చేద్దాం. రిమైనింగ్ 3 horses ని నువ్వు ఆప్షన్ పెట్టి సేల్ అని చెప్పి నెఫ్యూ ఆప్షన్కి చెప్పాడు. బట్ యు నో వాట్ ఆప్షన్ పెట్టి 4 horses సేల్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు అంకుల్ గొడవ పెడుతున్నాడు, ఆప్షన్ మీద కేసు ఫైల్ చేశాడు. దట్స్ వాట్ ద కేస్ లా, ఫెల్ట్ హౌస్ వర్సెస్ బిన్లే. అంకుల్ ఆప్షన్ మీద కేసు ఫైల్ చేసి, సార్ నా హార్స్ ఎట్లా సేల్ చేస్తాడని చెప్పాడు. అప్పుడు కోర్టు ఒకటి అడిగింది, అది నీ హార్స్ ఎట్లా అయింది చెప్పు, ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉందా? ఉంది సార్ అంటున్నాడు. ఎక్కడ నుంచి చెప్పు? సార్ నేను ఆఫర్ ఇచ్చాను సార్ మా నెఫ్యూకి. ఏమైనా ఇచ్చా ఆఫర్? ఐ పర్చేస్ ద ఫస్ట్ హార్స్. మా నెఫ్యూ ఏమన్నాడు? నెఫ్యూ సైలెంట్ ఉన్నాడు సార్. సైలెంట్ ఉంటే నేను యాక్సెప్టెన్స్ అనుకున్నాను సార్. నో, దట్స్ ద రాంగ్ థింగ్. మియర్ సైలెన్స్ ఇస్ నాట్ యాక్సెప్టెన్స్. యాక్సెప్టెన్స్ చెప్తేనే యాక్సెప్టెన్స్. యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి, థర్డ్ పాయింట్ గుర్తుందా? యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ఆఫరర్. ఓన్లీ దెన్ ఇట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ యాక్సెప్టెన్స్. ఇఫ్ యూ రిమైన్ సైలెంట్, it is not a valid acceptance. Clear? That's for the point. Okay, these are the essential events of valid acceptance. Offer అయిపోయింది ఎప్పుడు. Okay, now the next topic is communication of offer, communication of acceptance. ఇదొక కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్, వెరీ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్. చెప్పనా అన్న? చెప్పు, ఏమంటున్నావు? చెప్పర్లేదు, చెప్పురా. కాన్సెప్ట్ క్లియర్ లేదా? బ్రేక్ తీసుకొని చెప్పరా? ఇది చెప్పేసి బ్రేక్ తీసుకుందామా? మీ ఇష్టం. ఇదొక 10-15 minutes అయిపోతుంది. చెప్పేసి బ్రేక్ తీసుకొని ఫ్రెష్గా యూనిట్ నెంబర్ 2 స్టార్ట్ చేయాలి. ఈరోజు 1 వరకు తీసుకుంటా. ఓకేనా? 1 వరకు తీసుకుంటా. ఓకే,
తర్వాత ఫ్రెష్గా యూనిట్ నెంబర్ 2 యూనిట్ నెంబర్ 3 కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం ఈరోజు. బాగా ఈరోజు రోజు 11-12 అంటే లేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఈరోజు 1 వరకు తీసుకుంటా, కుదిరితే ఈవినింగ్ కూడా తీసుకుంటా. ఈవినింగ్ క్లాస్ ఉంటే మెసేజ్ పెట్టిస్తాను. నాకు ఏం క్లాస్, వేరే క్లాస్ ఏం లేకపోతే, నాకు మేబీ ఆడిట్ క్లాస్ ఉండొచ్చు నాకు ఈవినింగ్, అది లేకపోతే నేను తీసుకుంటా నా ఇంటర్ ఆడిట్. సో లెట్స్ డిస్కస్, లెట్స్ స్టార్ట్. ఓకేనా, అయిపోతుంది 15 minutesలో అయిపోతుంది, తర్వాత బ్రేక్ తీసుకున్నాం. ఓకే సరే, అదే నేను ముందే చెప్తున్నా, నేను ఒకటేసారి చెప్తాను, నేను మళ్ళీ రిపీట్ కూడా చేయడం. వింటే జాగ్రత్తగా ఈ 15 minutes నా నోట్ నుంచి వచ్చే ప్రతి వర్డ్ విను, కాన్సన్ట్రేట్ చేసి విను. లేకపోయిందా ఒక్క దగ్గర డివేట్ అయినా కూడా ఏం అర్థం కాదు కాన్సెప్ట్, ముందే చెప్తున్నా. ఓకేనా, స్టార్ట్. Just now we completed communication of offer, communication of acceptance in the essentials of valid offer, essentials of valid acceptance, if you remember. In essentials of valid offer, we have discussed a point called offer must be communicated to offerer. Sorry. Offer must be communicated to offeree. And in essentials of valid acceptance, we discussed acceptance must be communicated to offerer. And if you observe, law is giving importance to communication. ఏదో ఒకటి ఆఫర్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, యాక్సెప్టెన్స్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్, yes or no? Now, communication of offer, communication of acceptance. The point is, if the parties are face to face, ఇలా ఉన్నాం అనుకుందాం పార్టీస్, నా మొబైల్ కొంటావా 1 lakh రూపీకి అని ఆఫర్ ఇచ్చినాం, కమ్యూనికేట్ అయిపోయిందా? నువ్వు కొంటాను అని చెప్పావు, యాక్సెప్టెన్స్ కమ్యూనికేట్ అయిపోయిందా? సో ద పాయింట్ ఈస్, if the parties are face to face, communication of offer, communication of acceptance happens instantly, immediately. Yes, but the problem comes when the parties are at distance. One party is in Hyderabad, another party is in Pune. I want to give offer to him. He has to accept to me. I need to communicate my offer to him. He has to communicate the acceptance to me. It takes time because the parties are not face to face. ఇలాంటి పార్టీస్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న కేసెస్ లో when exactly the offer is set to be communicated, when exactly the acceptance is set to be communicated, that we need to discuss now. ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంటే కాన్సెప్ట్ అవసరం లేదు, ఎందుకు ఇన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. డిస్టెన్స్ లో ఉంటేనే కాన్సెప్ట్ అవసరం మనకి. ఎస్, లెట్స్ స్టార్ట్. సో ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ద ప్రాబ్లం అరైజెస్ when the parties are at distance. Here we need to identify exact time that when the offer has been communicated and when the acceptance has been communicated. Let's start. I explain this with a nice example. Okay, na? Listen the example carefully. Okay. Asha. First we'll discuss when the offer is set to be communicated. Then we discuss when the acceptance is set to be communicated. First, communication of offer. Communication of offer. Are you heading communication of offer? Okay. The offer is set to be communicated when it comes to the knowledge of offeree. Who is offeree? To whom the offer is made. గుర్తుంది కదా? అరే ప్రతి క్వశ్చన్ కి నువ్వు ఆన్సర్ చేయాలి రేపు నాకు. Who is called as offeree? To whom the offer is. సో సెంటెన్స్ ఏం చెప్తున్నా అంటే, when the offer came to the knowledge of the person to whom you have made the offer is said to be communicated. Let's discuss one example. There's a person called Deepak. He's from Hyderabad. Okay, there's one more person. Let's call her X. Okay, na? Let's call her X. So Deepak is from Hyderabad. X, she's from Pune. Let's take she's from Pune. So Deepak ikkada unnadu, X ikkada Pune lo undi. Now what Deepak wants to do is, see, Deepak, he posted a letter, offer letter. That letter posted on 1st January 2025. You know that letter, what that letter says? Yes. గుర్తుందా? విల్ యూ మ్యారీ మీ, గుర్తుందా? సేమ్ అదే ఆఫర్ లెటర్. అది ఆఫరా? ఫస్ట్ ఆఫర్ అదే విల్ యూ మ్యారీ మీ ఆఫరా? ఎస్. ఐ వాంట్ టు మ్యారీ బై 24 ఇస్ నాట్ ఆఫర్ బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ పార్టీ. బట్ విల్ యూ మ్యారీ మీ ఇస్ ఆఫర్. సో నీట్ గా లెటర్, ఆఫర్ లెటర్ రాసాడు, విల్ యూ మ్యారీ మీ అని ఆఫర్ లెటర్ రాసి అది పోస్ట్ చేశాడు. ఎక్కడి నుంచి పోస్ట్ చేశాడు? ఆడు ఎక్కడ ఉన్నాడు రా? హైదరాబాద్. ఎవరికి పోస్ట్ చేశాడు? ఎక్స్, షీస్ ఫ్రమ్ పూణే. అది హైదరాబాద్ ఎప్పుడు పోస్ట్ చేశాడు? 1st January పోయి. అది అట్లాగా ఎక్స్కే పూణేకి ఎప్పుడు రీచ్ అయింది? 4th January రీచ్ అయింది. ఎప్పుడు రీచ్ అయింది? 4th January. ఎక్స్ ఓపెన్ చేసి ఎప్పుడు చదివింది? 6th January చదివింది. Tell me the dates. What happened on 1st January?
Who posted the letter? Deepak. Deepak is called as offerer. X is offeree. To whom the offer is made? X. Yes. So దీపక్ లెటర్ ఎప్పుడు పోస్ట్ చేశాడు? తెలుసు. ఎప్పుడు రీచ్ అయింది? ఎప్పుడు చదివింది? Tell me. ఈ 3 dates లో when you say that the offer has been communicated. Exactly. Which date? 6th Jan. What happened on 6th January? The offer came to the knowledge of offeree. Clear? Yes. So offer communicated. Now the most confusing part is acceptance. Listen here carefully. And the confusion ఏం కాదు because నా example లో వింటున్నావు కదా. Yes. But example జాగ్రత్త విను. Example జాగ్రత్త విను. డేట్ ఎక్కడ ఎండ్ అయింది ఇప్పటి వరకు? 6th 4th కాదు 6th 4th జస్ట్ రీచ్ అయింది. 6th దాన్ని ఓపెన్ చేసి చదివేసింది కూడా అయిపోయింది. నా మరి ఆబ్వియస్లీ అక్కడ ఆఫర్ వచ్చింది దీపక్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ షీ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? గుడ్ లుకింగ్ గాయ్, హ్యాండ్సమ్ గాయ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్చేంజ్ చేసింది, యాక్సెప్ట్ చేసింది. బట్ లిసన్ హియర్ ఎక్స్ షీ పోస్టెడ్ హర్ లెటర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆన్ 8th Jan. తను కూడా అరే యాక్సెప్టెన్స్ కూడా ఏం చేయాలి? కమ్యూనికేట్ చేయాలా వద్దా? ఆఫర్ ని చెప్పాలి, నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తే యాక్సెప్టెన్స్ అని చెప్పాలి. సో తను యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ ఎప్పుడు పోస్ట్ చేసింది? ఎక్కడి నుంచి? పూణే. అది ఎప్పుడు రీచ్ అయింది హైదరాబాద్కి? 10th. దీపక్ ఓపెన్ చేసి ఎప్పుడు చదివాడు? 12th. నన్న మీకు కనబడకపోవచ్చు, అది 12th రా. ఓకేనా? ఓకే. సో దీపక్ ఓపెన్ చేసి ఎప్పుడు చదివాడు? 12th. అంటే ఇంకో 3 dates ఆడేనాయి. ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ ఏమైంది? ఫస్ట్ డేట్ 1st January లెటర్ పోస్టెడ్. ఎక్కడ? హైదరాబాద్. 4th రీచ్ టు పూణే. 6th ఓపెన్ అండ్ రెడ్. 8th యాక్సెప్టెడ్ అండ్ పోస్టెడ్. అది ఇంపార్టెంట్. యాక్సెప్ట్ చేసిన డేట్ కాదు, యాక్సెప్ట్ చేసి పోస్ట్ చేసిన డేట్. ఎక్కడి నుంచి? పూణే. 10th రీచ్ టు హైదరాబాద్. 12th ఓపెన్ అండ్ రెడ్ బై దీపక్. ఎస్. ఇప్పుడు ద పాయింట్ ఈస్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎప్పుడు కమ్యూనికేట్ అయ్యింది అనడానికి 2 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉంటాయి. అక్కడ చదవకు, ఇక్కడ విను. యాక్సెప్టెన్స్ ఎప్పుడు కమ్యూనికేట్ అయ్యింది అనడానికి 2 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉంటాయి. 1 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ దీపక్, 2 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఫస్ట్ విల్ సీ దీపక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. టెల్ మీ వన్ థింగ్. ఒక్కసారి ఆలోచించు. దీపక్ ఆఫర్ ఇచ్చాడంటే వాడి ఇంటెన్షన్ ఏంటి? చెప్పు, వాడి ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఎక్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలని కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎక్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఆఫర్ ఇస్తానా? అప్పుడు ఏంటి? ఆఫర్ ఇవ్వను కదా. ఎస్ ఆర్ నో? నేను ఆఫర్ ఇచ్చానంటే ఎక్స్ కి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్. ఎస్ ఆర్ నో? టెల్ మీ వెన్ ఎక్స్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ పోస్టెడ్ ద లెటర్. అంటే ఎక్స్ ఆ రోజు లెటర్ యాక్సెప్ట్ చేసింది కదా, నా ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేసింది కదా. బట్ నాకు తెలుసా? నాకంటే నాకు కదరా, నాకు తెలుసు. దీపక్ తెలుసా? ఎక్స్ యాక్సెప్ట్ చేసిందని దీపక్ తెలుసా? ఎప్పుడు తెలుసు దీపక్కి? 12th. బికాస్ వచ్చింది, ఓపెన్ చేసింది. ఎప్పుడు? 12th. కానీ ఎక్స్ ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసింది? అంటే ఒక పర్సన్ నేను ఆఫర్ ఇచ్చానంటే నేను యాక్సెప్టెన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ చేసేసింది. ఏదో చేసింది? 8th చేసేసి పోస్ట్ కూడా చేసింది. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే we call this situation as letter of acceptance put into course of transmission. X she posted the letter of acceptance on 8th January. దాని మీనింగ్ ఏంది? లెటర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ పుట్ ఇన్ టు కోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ అంటాం. అర్థమైందా? అంటే లెటర్ రాసేసి, యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ రాసేసి పోస్ట్ చేశానంటే వీడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే, ఇంకా సాటిస్ఫైడ్. బికాస్ ఇది కావాల్సింది ఏంటి? యాక్సెప్ట్ చేయడం. అది వాడికి రీచ్ అయిందా? అవ్వలేదు. కానీ వీడి పాయింట్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అయిపోయినట్టే. సో దీపక్ పాయింట్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఏ డేట్ రోజు కంప్లీట్ అయినట్టు? 8th January. 8th January రోజు ఏమైంది? మొత్తం చెప్పు. లెటర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈస్ పుట్ ఇన్ టు కోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్. దీన్ని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే లెటర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ గాట్ పోస్టెడ్ టు ట్రావెల్ టు హైదరాబాద్. అర్థమైందా? ఓకే. వీడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయిపోయింది. ఇంకో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎవరిది? ఎక్స్. పూణేలో ఉన్న ఎక్స్. మరి తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, తనిచ్చిన యాక్సెప్టెన్స్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయినట్టు? వెన్ ఎవర్ ద లెటర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ కమ్స్ టు ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దీపక్. her point of view acceptance got completed. అర్థమైందా? చెప్పు, ఏ రోజు దీపక్ కి నాలెడ్జ్ లోకి వచ్చింది? సో ఆ రోజు ఎక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాక్సెప్టెన్స్ కంప్లీట్ అయినట్టు. మరి దీపక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 8th. ఏ రోజు? on that date when she posted the letter into the transmission. అర్థమైందా? నేను ట్రిక్ చెప్తా చూడు. నువ్వు వీడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాక్సెప్టెన్స్ ఎప్పుడు జరిగిందని తెలియాలంటే తను ఏం చేస్తుందో చూడు.
తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాక్సెప్టెన్స్ ఎప్పుడు కమిట్ అని తెలియాలంటే వీడిని చేసాడో చూడు, ఆపోజిట్. అంతేనా? చూడు, దీపక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెన్ ద యాక్సెప్టెన్స్ సెట్ టు బి కంప్లీటెడ్ వెన్ షీ పోస్టెడ్ ద లెటర్. హర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెన్ ద యాక్సెప్టెన్స్ సెట్ టు బి కంప్లీటెడ్ వెన్ హీ రెడ్ ద లెటర్. అంటే నేను ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తానో ఆ అదర్ ఆపోజిట్ పర్సన్ ఏం చేశాడో చూస్తున్నాను నేను. ఎస్, అర్థమైందా? అంతే సింపుల్. టెల్ మీ, కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈస్, ఇప్పుడు చదువు పాయింట్. కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈస్ కంప్లీట్ యాజ్ అగేన్స్ట్ ఆఫరర్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫరర్ ఎవరు? దీపక్. యాజ్ అగేన్స్ట్ ఆఫరర్ when letter of acceptance is put into course of transmission. And tell me which state? Super. Next, as against offeree when letter of acceptance comes to the knowledge of offerer. That example, who is offerer? Deepak. Which state? Super. Inka doubt evana unda? All of you? Yes? Doubt evana unda? No. Okay. So can I ask a question? Who gave the offer? On which date? On 1st January, what happened? Posted the letter. When it got reached? When she read? When the offer gets completed? అంటే నువ్వు 1 by 1 అసలు డేట్లు చెప్పుకుంటూ పోతున్నావు. నా క్వశ్చన్ ఏంటలే, నువ్వు ఫస్ట్, తర్వాత 4th, 6th, 8th డేట్లు చెప్పుకుంటూ పోతున్నావు అయితే నువ్వు. అలా క్వశ్చన్ ఏంట్రా ఫస్ట్? ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ కానీ అడగాలి. ఫ్లో మిస్ అయ్యా మరి. నీకే ఎంత చిరాకు, నాకెంత చిరాకు ఉండాలా? వాట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ఫస్ట్? వాట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ 4th? When it came to the knowledge of offeree. So on that date we say offer gets communicated. Next, what happened? On 8th, what happened? She accepted and she put that in the course of transmission. 10th, what happened? Reached, just reached. 12th, what happened? He opened and read. Tell me, Deepak's point of view when the acceptance is set to be date, just date Japo. What happened on date? She accepted the letter, post. In her point of view, when the acceptance had to be completed, 12th. What happened on 12th? Acceptance came to the knowledge of Deepak. Okay na? అర్థమైతే మీకు ఫుల్ క్లియర్. ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతా, లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఆఫర్ ఇచ్చిన ఎవరు? ఒక్కసారి లాజికల్గా ఆలోచించండి. ఇఫ్ ఆఫ్టర్ Deepak has given the offer, I mean after he posted the offer letter, if he wants, can he cancel, revoke his offer? Yes. But by which date he has to revoke his offer? 6th. How many? Okay. Any other dates? Before? Ade before 6th. Antena? Before 6th. Acha before 6th antunnanu kabatti what happened on 6th? Offer came to the knowledge of offeree and X. ఆ లోపల ఏం చేయాలి? ఎవరు? దీపక్. సో దీపక్ ఇచ్చిన ఆఫర్ ని రివోక్ చేసుకోవాలంటే వాడిచ్చిన ఆఫర్ వాడి తన నాలెడ్జ్ లోకి వచ్చేలోపు రివోక్ చేసుకోవాలి. అంతేనా? ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ అమ్మా. 4th. సో 4th ఏం జరిగింది? రీచ్ అంటే ఆఫర్కి ఆఫర్ రీచ్ అయ్యే లోపు నేను క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ రాంగ్, అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. అది you know the date is 8th. What happened on that? Tell me. Acceptance letter we have written and we are posted it. మరి ఒకసారి లాజికల్ ఆలోచించు. ఒక పర్సన్ నేను ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు వాడు యాక్సెప్ట్ చేసే లోపు నేను నా ఆఫర్ లెటర్ రిజెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్తా. yes or no? because there is a sentence, offer when accepted becomes a promise. yes or no? Yes or no? Tell me, in his point of view, when the acceptance is said to be completed? In his point of view, when the acceptance is said to be completed? 8th. And then his offer gets accepted on 8th. Before that, he has to revoke his offer. Because once 8th got completed, his offer gets accepted, becomes promise. Touchdown what angel marriage చేసుకోవాలి. ఇంకా మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా?
లేదు నాకు తను నచ్చలేదు, నా తర్వాత వేరే వాళ్ళని మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా నీకు అనిపిస్తే ప్లీజ్ రివోక్ డివోర్స్. అది వేరే ఇష్యూ నాన్న. అది ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ద కాంట్రాక్ట్, ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత నువ్వు డివోర్స్ కాదు. ఇప్పుడు డివోర్స్ కాదు, డివోర్స్ మ్యారేజ్ కి ముందే నేను చెప్తున్న స్టోరీ అంతా. వింటున్నావా? సో హీ హాస్ గివెన్ ఆఫర్, జస్ట్ హీ హాస్ గివెన్ ఆఫర్. వై ఇన్ ఆఫర్? విల్ యూ మ్యారీ మీ ఆఫర్ ఇచ్చాడు. బట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యువర్ యాక్సెప్టెన్స్. కానీ నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసే లోపు నా మైండ్ చేంజ్ అవుతాయి. నేను నా ఆఫర్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు? రివోక్ చేసుకో. బట్ రివోక్ చేసుకోవాలంటే తన యాక్సెప్టెన్స్ ని పోస్ట్ చేసే లోపు నువ్వు ఏం చేయాలి? రివోక్ చేసుకో. బికాస్ వన్స్ పోస్ట్ చేసిన అనుకో, ఇన్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ సెట్ టు బి కంప్లీటెడ్, ఇంకా యూ కెన్ నెవర్ రివోక్ యువర్ ఆఫర్. అర్థమైందా? సో వన్స్ అగైన్ I'll ask the same question. Tell me the answer. Who gave the offer? Who gave the offer? Deepak. Can he revoke the offer? By which date? 8th. What happened on 8th? Letter of acceptance put into the course of time. Before that date, you have to revoke, because on that date the acceptance is set to be completed on your point of view. కాబట్టి అంటే లాజికల్ గా చూసుకుంటే వీడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదైతే యాక్సెప్టెన్స్ అయిపోతుందో ఆ లోపల రివోక్ చేసుకో. దట్స్ ఇట్. ఓకే, మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హూ గేవ్ ద యాక్సెప్టెన్స్? రే ఆన్సర్ చేయరా. క్యాన్ షీ రివోక్ ద యాక్సెప్టెన్స్? yes. By which date? Guess which date? Perfect. Which date? 12th. What happened on 12th? Acceptance came to the knowledge of offer. So the point is, listen, వీడు తన్ని మ్యారేజ్ చేసుకుంటా అని చెప్పి ఆఫర్ ఇచ్చాడు. తను కూడా నేను నిన్ను మ్యారేజ్ చేసుకుంటా అని యాక్సెప్ట్ చేసింది. కానీ అది వచ్చే లోపు తన మైండ్ ఏంది? చేంజ్ అయింది. అంటే షీ వాంట్స్ టు రివోక్ హర్ యాక్సెప్టెన్స్. కెన్ షీ డూ సో? ఎస్. బట్ షీ హ్యాస్ టు సెండ్ ద రివోకేషన్ లెటర్ బిఫోర్ ద యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ కేమ్ టు ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దీపక్. When the acceptance letter came to the knowledge of Deepak 12th, and she has to send the revocation letter before 12th. And the revocation letter should come to the knowledge of Deepak before the acceptance letter. Advainda. Revocation letter should come to the knowledge of Deepak before the acceptance. If Deepak got the knowledge of acceptance letter before the revocation, then the offer is said to be completed. X has to marry Deepak. But if revocation got to the knowledge of Deepak before acceptance, offer is not said to be accepted, the contract gets cancelled, no need to marry Deepak. Advainda. So what if Deepak got revocation letter, acceptance letter at the same time, but he not opened yet? Letter వచ్చింది, ఓపెన్ చేయలే ఇంకా నేను. లెటర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు చెప్పు, ఇలా రెండు ఒకటే పాయింట్ రీచ్ అవుతే ఏది వ్యాలిడ్? Whichever came to the knowledge of Deepak first. అంటే whichever he opened and read first. For example, right hand acceptance, left hand revocation. రెండు కూడా ఒకటేసారి వచ్చినాయి. నేను ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసిన. నేను ఏం చదివినా? యాక్సెప్ట్. సో ఆఫర్ సెట్ టు బి యాక్సెప్టెడ్, యూ హ్యావ్ టు మ్యారీ దీపక్. అలా కాకుండా ఫస్ట్ రివోకేషన్ ఓపెన్ చేశాడు దీపక్, తర్వాత యాక్సెప్టెన్స్ ఓపెన్ చేశాడు. ద ఆఫర్ సెట్ టు బి క్యాన్సల్ బికాస్ రివోకేషన్ కేమ్ టు ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆఫరర్ బిఫోర్ accept. Full stop. Okay na? So 4 parts discuss చేసినాం మనం. Communication of offer, communication of acceptance, revocation of, read once the statement. Revocation of offer can be made any time before the letter of acceptance is put into the course of transmission. Next, adena point. Before the letter of acceptance put into the course of transmission, you can revoke the offer. And in our example, what's the date? 8th, exactly. Next, revocation of acceptance. When? Any time before it comes to the knowledge of which date? And before 12th, she can revoke the acceptance. Before 8th, he can revoke the offer. Yes? And can I simply say, వీళ్ళిద్దరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ రోజు అయితే వీళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాక్సెప్టెన్స్ కంప్లీట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లోపు రివోక్ చేసుకోవాలి. అంతేనా? ఎంత ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాక. ఓకే, నువ్వేం నోట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్ అంతా ఉంటుంది అక్కడ. జస్ట్ గో త్రూ ద నోట్స్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ యూనిట్ నంబర్ 1. టేక్ బ్రేక్. Come at 12:15, 12:15. చెప్పనా నా వింటున్నా? యాక్సెప్టెన్స్
పోస్ట్ చేసే లోపు నాకు కావాల్సింది పోస్టెడ్. నువ్వు ఈరోజు యాక్సెప్ట్ చేసినావు, లెటర్ రాసావు, బట్ 2 days అయితే పోస్ట్ చేసావు, బికాస్ రేపు సాటర్డే ఎల్లుండి సండే హాలిడే, పోస్ట్ తీసుకోరు అనుకుందాం, హాలిడేస్ పోస్ట్ తీసుకోరు అనుకుందాం. లెటర్ రాసింది ఈరోజు, బట్ పోస్టింగ్ స్టార్ట్ అయింది 2 days తర్వాత. ఆ రోజు డేట్ తీసుకుంటాం. ఆ రోజు వరకు కావాలంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, రివోక్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ వాట్ వి వాంట్, లెటర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ పుట్ ఇన్ టు కోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్. ఆ డేట్ కావాలి మనకి. ఏ రోజు లెటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఆ రోజు డేట్ కావాలి మనకి. ఆ డే ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఆ డేలోపు చేయాలి. అదే నేనేం చేస్తా అంటే, నాకు రివోక్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు రివోక్ చేయడానికి నేను లెటర్ పంపించేస్తా. నేను అంటాను, సార్ నా ఆఫర్ రివోక్ అయిపోయింది, బికాస్ నేను రివోకేషన్ లెటర్ పంపించేసాను కదా, నా ఆఫర్ రివోక్ అయిందని చెప్తాను. కానీ తనేమంటది, ఒరే బాబు నేను ఆల్రెడీ లెటర్ పోస్ట్ చేశాను, ఇదిగో ఈ డేట్ పోస్ట్ చేశాను, కావాలంటే చూడు డేట్ రిసీట్ ఇచ్చారు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, ఆ తర్వాత నీ రివోకేషన్ లెటర్ నాకు వచ్చింది అని తాను అంటది. సో దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద కోర్ట్. నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా నువ్వు ఎప్పుడు పోస్ట్ చేసావు, బట్ నేనైతే రివోకేషన్ పంపించేస్తా. బట్ కోర్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది రివోకేషన్ ఎప్పుడు వెళ్ళింది, ముందు పోస్ట్ చేసే ముందు వెళ్ళిందా, పోస్ట్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళిందా. పోస్ట్ చేసే ముందు వెళ్తే వ్యాలిడ్, రివోకేషన్ వ్యాలిడ్. పోస్ట్ చేసిన తర్వాత వెళ్తే వాయిడ్, నువ్వు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి. చలో లిసన్, నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ 2, విచ్ ఇస్ కన్సిడరేషన్. ఓకేనా? and we already know consideration means written. ఇప్పటివరకు మనకు తెలిసిందే కన్సిడరేషన్ అంటే రిటర్న్. అంటే మనం ఒక అగ్రిమెంట్ లో ఏదైనా ప్రామిస్ చేస్తే ఆ ప్రామిస్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే రిటర్న్ నే మనం కన్సిడరేషన్ అంటాం. ఎస్ నా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు రిమెంబర్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఈక్వేషన్స్ ప్రామిస్ ప్లస్ కన్సిడరేషన్, where we have noted the promise as offer plus acceptance. So offer plus acceptance plus consideration is called agreement. So we have completed offer and acceptance. Yes or no? Offer అయిపోయింది, డెఫినేషన్ అయిపోయింది, టైప్స్ అయిపోయింది, రూల్స్ అయిపోయినాయి, యాక్సెప్టెన్స్ అయిపోయింది, రూల్స్ అయిపోయినాయి. సో ఆఫర్ అయిపోయింది, యాక్సెప్టెన్స్ అయిపోయింది, అంటే ప్రామిస్ అయిపోయింది. ఎస్, ఆఫర్ గాట్ యాక్సెప్టెడ్. సో we have formed the promise. That promise is other parties consideration. So now we are discussing the consideration part. If you have completed consideration, so we have then we have completed the whole agreement part. Agreement అయిపోతుంది. Yes. Now, so first of all, we need to discuss two terms called promiser and promisee. Promiser means a person who makes the promise. Promisee means a person to whom the promise is made. ఎవరైతే ప్రామిస్ చేస్తాడో, నేను కార్ సేల్ చేస్తున్నాను ప్రామిస్ చేస్తా, ప్రామిసర్. ఎవరికైతే ప్రామిస్ చేస్తానో వాడిని ప్రామిసీ అంటాం. ఎస్, tell me in this example, listen this example, there are two parties A and B, where A promised to sell car to B and B promised to pay 10 lakh rupee to A. Tell me here, who is promiser, who is promisee? A is promiser, B is promise, and B is also promiser and A is also promise, because in this contract has two promises. One, the promise made by A. What's the promise made by A? To sell car. Who made that promise? A. We call him as promiser for his promise, and B is promisee for A's promise. And for B's promise, B is promiser, A is promisee. So every contract has two promises. Every person becomes promiser and promisee. That depends on the promise, who made the promise. Yes. So next we'll start. Legal rules as to consideration. Actually గా మనకి మెటీరియల్ లో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. డెఫినేషన్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. ఎస్, కాకపోతే డెఫినేషన్ కాస్త టిపికల్ గా ఉంటుంది, చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఎస్, సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ రూల్స్ యాజ్ టు కన్సిడరేషన్. రూల్స్ యాజ్ టు కన్సిడరేషన్ టాపిక్ ఉంటుంది. ఆ టాపిక్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నేనే ఈ డెఫినేషన్ ని క్లియర్ గా డైసెక్ట్ చేసి మీకు గుర్తున్నదా చెప్తా. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ పాయింట్, లీగల్ రూల్స్ యాజ్ టు కన్సిడరేషన్. ఫస్ట్ రూల్ ఏంద్రా? కన్సిడరేషన్ మస్ట్ మూవ్ అట్ ద డిజైర్ ఆఫ్ ప్రామిస్. డిజైర్ అంటే మీనింగ్ రిక్వెస్ట్. కన్సిడరేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక పర్సన్ రిక్వెస్ట్ మీద ఇవ్వాలి. ఒక పర్సన్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే నువ్వు యాక్ట్ చేసి కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాలి. ఒక పర్సన్ రిక్వెస్ట్ చేయకుండా వాలంటరీగా యాక్ట్ చేసి కన్సిడరేషన్ తీసుకోండి. రైట్, నీకు లేదు. ఐల్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. చూడు ఒకసారి ఇక్కడ, దేర్ ఆర్ టూ పార్టీస్ రా, ఏ అండ్ బి. బీకో వైన్ స్టోర్ ఉంది. ఆ వైన్ స్టోర్కి వన్ డే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది. ఆడ వైన్ స్టోర్ బయట నించొని ఏడుస్తున్నాడు, నా స్టాక్ మొత్తం కాలిపోతుందని చెప్పి. కరెక్ట్గా అదే టైంకి హీరో వచ్చాడు. ఎవరా హీరో? ఏ పరిగెత్తుకుంటూ, మహేష్ బాబులా పరిగెత్తుకుంటూ ఆ వైన్ స్టోర్ లోపలికి వెళ్ళి వాడికి పాసిబుల్ అయిన స్టాక్ వైన్ బాటిల్స్ అన్ని కూడా తీసి బయట పెట్టాడు. వెళ్తున్నా తీసి బయట పెట్టాడు. మొత్తం వాడు కొద్దిగా ఇంజురీస్ అయ్యాయి, వాడికి కష్టపడ్డాడు. అమ్మా, సో వాడికి ఇంజురీస్ అయ్యాయి, వాడు తీసి బయట పెట్టాడు. అరే విన్నా, ఆల్ ఆఫ్ యూ
ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఒక 10 బాటిల్స్ 10 కార్టన్స్ ఆఫ్ వైన్ బాటిల్స్ తీసి సేవ్ చేశాడు. మిగతావన్నీ పోయినాయి. సరే అట్లీస్ట్ వాడు కొన్న సేవ్ చేశాను కదా. ఏమన్నాడంటే సార్ నేను మీకు 10 కార్టన్స్ సేవ్ చేసిన కదా, నాకు ఒక కార్టన్ ఇవ్వచ్చు కదా అని అడిగాడు. బి అని నేను ఇవ్వని చెప్పాడు. ఎందుకు ఇవ్వనన్నాడు? బికాస్ ఎవరు సేవ్ చేయమని చెప్పాడు? యూ హ్యావ్ డిడ్ ద యాక్ట్ వాలంటరీలీ, సో యూ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ కన్సిడరేషన్. అంటే యూ కెనాట్ డిమాండ్, యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ బట్ యూ కెనాట్ డిమాండ్. రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు, ఇస్తే తీసుకో, ఇవ్వకపోతే సడన్ ఇంటికి వెళ్ళిపో. బట్ నాకు ఇవ్వాలి, లేకపోతే నీ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తా, కేసు ఫైల్ చేయలేవు. ఎందుకు కేసు ఫైల్ చేయలేవు? ఇఫ్ యూ డిడ్ ద యాక్ట్ అట్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ బి, then you can demand consideration. But if you did the act without the request of E and without the desire of B, then you cannot demand the consideration, because consideration should move at the desire of B. Promise. అర్థమైందా నాన్న? సో that's the point. And actually గా దీనికి ఒక కేసు లా ఉంటుంది, which is దుర్గా ప్రసాద్ వర్సెస్ బల్దేవ్ అండ్ అదర్స్. నైస్ కేస్ స్టడీ. స్టోరీ ఏంటంటే we'll say a collector. Let's take a collector made a contract with Durga Prasad to construct a market. Okay, bro, అక్కడ బయట ఎంటీ స్పేస్ ఉందా? ఈ బిల్డింగ్ పక్కన ఎంటీ స్పేస్ ఉందా? అట్లాంటి ఒక ఎంటీ స్పేస్ ఒక విలేజ్ లో ఉందనుకుందాం. ఇమాజిన్ లైక్ దట్. ఒక విలేజ్ లో అట్లా ఎంటీ స్పేస్ ఉంది. ఆ విలేజ్ కలెక్టర్ ఏం చేశారంటే ఈ కూరగాయలు పెట్టుకుంటారు కదా, వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే రోడ్డు మీద పెట్టేసుకుంటున్నారు. కూరగాయలు కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ రోడ్డు మీద పెట్టేసుకుంటున్నారు మార్కెట్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. మన ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా రోడ్డు మీద పెట్టేసుకుని ఉంటారు, కూరగాయలు బండి పెట్టేసుకుని ఉంటారు, మొత్తం మార్కెట్ లో పెట్టేస్తారు, మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది ఆ గల్లీ మొత్తం. సో విలేజ్ కలెక్టర్ ఏం చేశారంటే ఇట్లా కాదు, వీళ్ళ కూరగాయల బండ్లని తీపిచ్చేసారు. బట్ తీపిచ్చేసే పాపం వాళ్ళు లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ పడతారు కదా, వాళ్ళు రెవెన్యూ పోతుంది కదా. సో ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ ఉంది కదా, ఈ స్పేస్ లో మనం ఒక మంచి మార్కెట్ కట్టించుకొని ఒక్కొక్కరికి ఒక స్టాల్ ఇస్తా, ఆడ పోయి కూరగాయలు సేల్ చేసుకోండి. మంచిది కదా, బెటర్ కదా. సో ఇప్పుడు ఎంటీ స్పేస్ మీద ఏం చేయాలి? మార్కెట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. యశ్వరును ఇప్పుడు ఎంటీ స్పేస్ లో ఏం చేయించాలి రా? మార్కెట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయించాలి. సో కలెక్టర్ ఏం చేశాడంటే హీ మేడ్ అ కాంట్రాక్ట్ విత్ దుర్గా ప్రసాద్. దుర్గా ప్రసాద్ ఈస్ హావింగ్ ఎ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ. సో దుర్గా ప్రసాద్ ని పిలిచి, సార్ మాకు ఇగో ఈ లెంత్ లో మాకు ఇన్ని స్టాల్స్ కావాలి, ఇగో మొత్తం ఈ ల్యాండ్ లో మాకు 10 స్టాల్స్ కావాలి, అటువైపు 5 ఇటువైపు 5. మీరు మార్కెట్ ఎప్పుడైనా పోయి చూసారా? మార్కెట్ మన ఎర్రగడ్డ మార్కెట్ కానీ ఇట్లా స్టాల్స్ అని పెట్టేస్తుండే లోపల, మొత్తం చుట్టూ ఉంటాయి స్టాల్స్ అని. సో అట్లా మంచి ఒక మార్కెట్ కట్టించండి సార్, ఒక 5 స్టాల్స్ కట్టించండి, అటువైపు ఇటువైపు 5, 5, 10 ఈ లెంత్ కావాలి అని చెప్పి మొత్తం స్పెసిఫికేషన్ మొత్తం చెప్పాడు. ఎవరు? కలెక్టర్. ఎవరికి? దుర్గా ప్రసాద్, హూ ఇస్ హావింగ్ అ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ. కన్సిడరేషన్ కలెక్టర్ ఇస్తారు, పబ్లిక్ మనీ, అది గవర్నమెంట్ మనీ వస్తుంది దుర్గా ప్రసాద్ కి. ఓకే ఫైన్, కన్సిడరేషన్ మాడేసుకున్నా 1 crore రూపీ ఫైన్ చేసి పెట్టేస్తా, ఒక 1 year లో అయిపోతుంది అని చెప్పాడు. అయిపోయింది. దుర్గా ప్రసాద్ 1 year లో కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ చేశాడు. కంప్లీట్ చేసి ఒక్కొక్క వెండర్ కి ఒక్కొక్క స్టాల్ ఇచ్చేసారు. ఆల్ ద వెండర్స్ ఆర్ హ్యాపీ బికాస్ వాళ్ళకి మంచిగా ఇప్పుడు ప్లేస్ వచ్చింది. ఎక్కడెక్కడ నుంచో వస్తున్నారు ఇప్పుడు మంచిగా కొనడానికి, వెజిటబుల్స్ కొనడానికి. ఆల్ ద వెండర్స్ ఆర్ హ్యాపీ. సో all those vendors who got those stalls, out of gratitude, ఇదంతా మనకి ఎవరి వల్ల వచ్చింది? దుర్గా ప్రసాద్ వల్ల వచ్చింది. వాళ్ళే కన్స్ట్రక్షన్ చేసింది మనకి. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక్కో స్టాల్ మనకు వచ్చిన రెవెన్యూలో ఒక 5% దుర్గా ప్రసాద్కి ఇద్దాం అని చెప్పి అందరూ అగ్రి అయ్యి దుర్గా ప్రసాద్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఇలా ప్రామిస్ చేశారు, సార్ విల్ గివ్ యూ 5% ఆఫ్ ద రెవెన్యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్. ఇప్పటి నుంచి మాకు వచ్చే రెవెన్యూలో మీకు 5% ఇస్తాం అని ఒక మాట చెప్పేసి దుర్గా ప్రసాద్కి వెళ్ళిపోయారు. దుర్గా ప్రసాద్ కి 1 month పే చేశారు, 2 months పే చేశారు, 3 months పే చేశారు, 4th month నుంచి పే చేయట్లా. ఎవరు? స్టాల్ వెండర్స్. ఎస్, దుర్గా ప్రసాద్ నాకు ప్రామిస్ చేశారు వీళ్ళు, బట్ నాకు పే చేయట్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ మీద కేసు ఫైల్ చేశాడు. హూ ఫైల్ కేస్? దుర్గా. ఆన్ హోమ్? బల్దేవ్ అండ్ అదర్స్. బల్దేవ్ అండ్ అదర్స్ అంటే షాప్ ఓనర్స్. అర్థమైనా? బల్దేవ్ అండ్ అదర్స్. హూ ఫైల్ కేస్? ఆన్ షాప్ ఓనర్స్, బల్దేవ్ అండ్ అదర్స్. బట్ యు నో వాట్ కోర్ట్ ఆస్క్డ్? సార్ దుర్గా ప్రసాద్ నీకు ఏం కావాలి? వాళ్ళ కానీ 5% కావాలి. ఓకే, ఎందుకు కావాలి? వాళ్ళ కోసం షాప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన. ఓకే, ఎవరి కోసం కన్స్ట్రక్ట్ చేసి? ఎవరితో కన్స్ట్రక్ట్ చేసావు? కలెక్టర్. అర్థమైందా? ఆన్ హోమ్స్ రిక్వెస్ట్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ ద స్టాల్స్. కలెక్టర్. అంటే ఫ్రమ్ హోమ్ యూ కెన్ డిమాండ్ కన్సిడరేషన్. Collector. Have we paid anything to you? Yes, 1 crore rupee. Then once again, why you are requesting consideration from them? Why you are demanding consideration from them? You cannot demand. If they are paying, take it. But if they are not paying, leave it. Because you cannot have a right to demand consideration from stall owners. But you will have a right to demand consideration from collector. Because on his request, you are constructing the shops. అర్థమైందా? నీకు అర్థం కాలే? నీకు అర్థమైందా?
దుర్గాప్రసాద్ ఎవరు చెప్తే కన్సిడర్ చేసిండు, వాటి దగ్గర నుంచి డిమాండ్ చేయి, ఆడు పే చేయలేదా కేసు ఫైల్ నేను చూసుకుంటా. బట్ వీళ్ళేంది అవుట్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ వాళ్ళు ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఇస్తున్నారు, ఇస్తే తీసుకో, ఇవ్వకపోతే సైలెంట్ ఉండు, కానీ డిమాండ్ చేయలేం. ఓకే, బికాస్ కన్సిడరేషన్ మస్ట్ మూవ్ అట్ ద డిజైర్ ఆఫ్ ఫ్రమ్, అందుకే దాట్ బికమ్ ద కేస్ లా ఫర్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంద్రా, కన్సిడరేషన్ మే మూవ్ ఫ్రమ్ ప్రామిసీ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. వన్స్ అగైన్ దేర్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ కేస్ లా విచ్ ఇస్ చిన్నయ్య వర్సెస్ రామయ్య. సరే ఎగ్జాంపుల్ వేను, ఆ కేసులో నేమ్స్ పక్కన పెట్టేస్తే ఫస్ట్ నేను ఇంకో స్టోరీ చెప్తా వేను. యూనో శివగామి, a character from Bahubali, yes or no? His son, who is his son? Sorry, her son, who is her son? Bahubali. Sir, Bahubali కొడుకే కదా. Yes, so let's assume Shivagami's son Bahubali. Shivagami, she promised to give a gift to her son. The gift is 1 acre of land. ఓకే, నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చేస్తా, తీసుకున్నా 1 acre of land, నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చేస్తా, తీసుకో. కానీ ఒక కండిషన్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు పే 10,000 rupees per month to your uncle. You know who is her uncle? Sorry, Bahubali's uncle is Kattappa, మావయ్య. ఎవరు మావయ్య? బాహుబలి వాళ్ళ మావయ్య. బాహుబలి వాళ్ళ మావయ్య అంటే శివగామికి తమ్ముడు, అన్నయ్యో, బ్రదర్. ఎస్, సో శివగామి ఏమందంటే బాహుబలి ఐ విల్ గివ్ యూ 1 acre land, but on a condition that you have to pay every month 10,000 rupees to your uncle, to my brother. Both are same. Who? Kattappa. Clear? Sir, immediately గా బాహుబలి ఏం చేశారంటే కట్టప్ప దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ప్రామిసరీ నోట్ ట్యాప్ చేశాడు. సార్ కట్టప్ప సార్, సారీ అంకుల్, ఐ ప్రామిస్ యూ టు పే 10,000 rupees every month. చూడు సైన్ కూడా చేశాను, సైన్ చేశాడు. ఎవరు? బాబు సైన్ చేసి ప్రామిస్ నోట్ ఎవరికి ఇచ్చాడు? కట్టప్పకి ఇచ్చాడు. విన్నావా? సో బాహుబలి ప్రామిస్ టు గివ్ 10,000 every month to Kattappa. The proof is this promise or not? Yes. సో ఇంకా శివగామి హ్యాపీగా తను ఏం చేసింది, తన 1 acre of land ని బాహుబలికి ఇచ్చేసింది. బాహుబలి హ్యాపీ, శివగామి హ్యాపీ, అండ్ ఈవెన్ Kattappa is more happy. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 month, ఫస్ట్ మంత్ వచ్చింది. బాహుబలి ప్రామిస్ చేసిన 10,000 rupees పే చేశాడు. ఆ ఒక్క మంత్ పే చేశాడు. సెకండ్ మంత్ పే చేయాల. సరే మర్చిపోయి ఉంటాడు కదరా, తప్పుగా అనుకోకూడదు ఎప్పుడు మనం, మర్చిపోయి ఉంటాడు. నెక్స్ట్ మంత్ 2 కలిపి పే చేస్తాడేమో, చూసాం. థర్డ్ మంత్ పే చేస్తాడా? చేయలేదు. ఫోర్త్ మంత్ పే చేయలేదు. ఫిఫ్త్ మంత్ పే చేయలేదు. ఇంకా టాలరేట్ చేయలేకపోయాడు. ఎవరు? కట్టప్ప. కట్టప్ప పోయి బాహుబలి మీద కేసు ఫైల్ చేశాడు. కట్టప్ప ఫైల్ కేసు ఆన్ బాహుబలి. ఏమేంద్రా? కట్టప్ప ఫైల్ కేసు ఆన్ బాహుబలి. వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్, ఫస్ట్ కట్టప్ప ఆర్గ్యుమెంట్ చూద్దాం. కట్టప్ప ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే సింపుల్. సార్ చూడండి, ప్రామిస్ అన్నట్టు. ఎవరు సైన్ చేశాడు? సైన్ చూడు, బాహుబలి. ఏమని చెప్పాడు? 10,000 rupees per month పే చేస్తాను. పే చేయట్లేదు. అదే నా కన్సర్న్, అంతే. ఇంత మించి నా కన్సర్న్ ఏం లేదు. నా పే చేయమని చెప్పండి చాలు. బాహుబలి వచ్చాడు. చెప్పు, నీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంది? సార్ నా ఆర్గ్యుమెంట్ ఒకటే సార్, నేనే ప్రామిస్, నేనే చెప్తాను, నేనే సైన్ చేసింది కరెక్టే. 10,000 rupees పే చేస్తాను, నేనే ప్రామిస్ చేసిన. నేను 10,000 rupees పే చేస్తాను, కానీ నా కట్ట పే చేస్తుంది సార్ పే చేయడానికి. నా కట్ట పే చేస్తాను పే చేయడానికి. నా కట్ట పే చేయకపోతే నేను పే చేయను. నా కట్ట పే ఇచ్చాను అనుకో, నేను పే చేస్తా. సో నథింగ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ యాజ్ అ కన్సిడరేషన్ ఫ్రమ్ Kattappa. Then why I have to pay 10% to Kattappa? And Bahubali argument. Is this right? Is this right? Actually, this is right. Because the contract is between, the promise note is between Bahubali and Kattappa. What is Kattappa is getting? 10,000 per month. What is Bahubali is getting? Nothing. Then why why Bahubali has to pay to Kattappa? Correct concern. Correct gaga? Because Bahubali got nothing as a consideration from. But if you observe, consideration Bahubali received not from Kattappa but from Shivagam. That's what the point. Consideration may move from promisee or any other person. Now in this contract, who is promisee? Who is promiser first? Whom? What's the promise? To pay 10,000 per month. Who made that promise? Bahubali. To whom the promise is made? Kattappa. And we call Kattappa as promisee. Whether promiser got the consideration from promisee? No. But from other person. Asha. We call Shivagami as other person because she is not having any relation with this contract. Tini contract lo part kaadu. Maybe a contract enter avvadaniki reason tana ayi undొచ్చు కానీ contract lo part matram kaadu. We call her as other person, third person. So consideration may not be moved from promisee, but consideration moved from other person, which is called as valid consideration. Because consideration may move from
ప్రామిసీ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. దట్స్ వాట్ ద కేసులో చిన్నయ్య వర్సెస్ రామయ్య. ఈ చిన్నయ్య వర్సెస్ రామయ్య కేసులో కూడా జరిగినదే. ఆ స్టోరీ మొత్తం నోట్స్లో ఇచ్చి చదువుకో ఒకసారి. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్ మే బి పాస్ట్, ప్రెసెంట్, ఫ్యూచర్. వాట్ డూ యూ కాల్ as past consideration, what do you call as present consideration, what do you call as future consideration? కన్సిడరేషన్ బి పాస్ట్, ప్రెసెంట్, ఫ్యూచర్ అందరు తెలుసు. పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటి? పాస్ట్ లో వచ్చిందా? ఆ పాస్ట్ అంటే ఏంటి? దేనికి ముందు పాస్ట్ అంటావు? దాట్స్ ఇంపార్టెంట్. దాట్స్ ఇంపార్టెంట్. లిసన్, లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ అ time of entering into contract. If you received consideration before this time of entering into contract, past. If you received this consideration after entering into contract, future. If you received this consideration at the time of entering into contract, present. అర్థమైందా? డిమార్ట్కి వెళ్ళావు, గ్రోసరీస్ తీసుకున్నావు, క్యాషియర్ దగ్గర వెళ్ళి కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంటున్నావు. అప్పుడు నువ్వు క్యాష్ పే చేసినావు అంటే యూ పేడ్ క్యాష్ at the time of entering into contract. We call it as present consideration. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఒక బైక్ షోరూమ్కి వెళ్ళావు, నీకు ఒక బైక్ కావాలి. బైక్ ఇప్పుడు లేస్తే 1 month వస్తుందని చెప్పావు. ఓకే ఫైన్, నువ్వు 1 lakh రూపీ చేసావు. బైక్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆఫ్టర్ 1 month. అంటే ఈ రోజు కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం, బట్ యూ రిసీవ్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్టర్ 1 month. వి కాల్ దిస్ as ఫ్యూచర్ కన్సిడరేషన్. దెన్ పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ అంటే you have already got the consideration, thereafter you are forming the contract. We call it as past consideration received before entering into contract. అర్థమైందా? అర్థమైందా నాన్న? సరే, నేను సింపుల్గా చెప్తాను. సింపుల్గా స్టోరీ చెప్తాను, ఒకసారి విను. సంప్రీత్, సంజయ్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళు ఇద్దరు స్విమ్మింగ్ పూల్కి వెళ్ళారు. సంప్రీత్ ఫియర్లెస్ పర్సన్, వాడికి భయం అంటే ఏంటో తెలియదు. వాడు స్విమ్మింగ్ పూల్ చూడంగా దూకేశాడు. ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ హైట్ డెప్త్ 12 feet ఉంది. వాడు దూకేశాడు. ద పాయింట్ ఇస్ స్విమ్మింగ్ రాదు, దూకేశాడు. ఫియర్లెస్, భయం లేదు వాడికి, దూకేశాడు. వాడు స్విమ్మింగ్ రాదు, 12 feet. ఆడు దూకిన తర్వాత 2 minutes వాడు శాలిటీ బయటికి లేచింది. ఇట్లా రివర్స్లో బాడీ శాలిటీ అంటే బాడీ. వాడి బాడీ ఇట్లా బయటికి లేచింది రివర్స్లో, ఇలా రివర్స్లో. వాడిని చూసి కంగారు పడిపోయాడు సంజయ్. హెల్ప్ అని వచ్చాడు. కరెక్ట్ టైం ఎవరు వచ్చాడు? హీరో. ఎవరు? భాను ఈజ్ అ ప్రొఫెషనల్ స్విమ్మర్. సో సంజయ్ భాను దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ మా వాడు ఇట్లా దూకేశాడు సార్, మా వాడి పరిస్థితి ఇది, ప్లీజ్ ఒకసారి వెళ్ళి 6 pack. ఓకే సార్, ప్లీజ్ సార్, భాను సార్, మీ ప్రొఫెషనల్ స్విమ్మర్ లా కనబడుతున్నారు, మీ హైట్ మీ పర్సనాలిటీస్ అనిపిస్తుంది నాకు, ప్లీజ్ మా వాడిని కాస్త ఎట్లా సేవ్ చేయండి సార్ అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశాడు. ఎవరు? సంజయ్ టు భాను ఇమీడియట్లీ ఆ పూల్లో దూకేసి సంప్రీత్ని సేవ్ చేశాడు. డన్, స్టోరీ అయిపోయింది, ఫుల్ స్టాప్, స్టోరీ అయిపోయింది. సో బోత్ ఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు భాను. థ్యాంక్ యూ సార్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు. ద వెరీ నెక్స్ట్ డే సంజయ్ వెంట్ టు భాను. ఏదో ఒక వాడి అడ్రస్ కనుక్కొని భాను వాడి అడ్రస్కి వెళ్ళిపోయి, సార్ నిన్న మీరు మా ఫ్రెండ్ని సేవ్ చేశారు కదా, యాక్చువల్లీ మేము అంత ఆలోచించలేదు కానీ వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ అస్, విల్ పే యూ 1 lakh రూపీ యాజ్ అ కన్సిడరేషన్. వీఆర్ ప్రామిసింగ్ యూ, కావాలంటే ప్రామిస్ ఉన్నట్టు రాస్తున్నాం తీసుకోండి, వీ పే యూ 1 lakh. బికాస్ వాడు బట్టి కదా ఇప్పుడు సంప్రీత్ ఉన్నాడు, వాడు ఉన్నప్పటికీ కదా సంప్రీత్ ఉన్నాడు. వాళ్ళు లేకపోతే సంప్రీత్ ఉండేవాడు కాదు, వాళ్ళిద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. నీ వల్లే మా ఫ్రెండ్ కాపాడ్డావు, నువ్వే కాపాడ్డావు కాబట్టి ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ అస్, వీఆర్ గివింగ్ యూ 1 lakh రూపీ కన్సిడరేషన్. ఇప్పుడు ఇవ్వం సార్, కావాలంటే ప్రామిస్ అని రాస్తున్నాము, ఒక్క 2 days అని డబ్బులు వచ్చేసి ఇచ్చేస్తాం అని చెప్పాను. అంటే టుడే దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఎస్ టెల్ మీ, ఇన్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ వాట్స్ ద కన్సిడరేషన్ భాను ఇస్ గెటింగ్? In this contract, what's the consideration Bhanu is getting? One. What is the consideration Sanjay got? Saving his friend. But he got that before entering into this contract. We call the consideration as past tense. That's it. Adhainda? Hey, what's the concept we're discussing? Consideration. Rules to consideration. First rule. Consideration must move at the desire of promisor. Second rule, consideration may move from promisee or any other person. Third rule, consideration may be past, present, future. Clear? ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చెప్తా. ఒకసారి డెఫినేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, డెఫినేషన్ ని 3 categories గా డివైడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటంటే వెన్ ఎట్ ద డిజైర్ ఆఫ్ ప్రామిసర్. చూడరా ఒకసారి మెటీరియల్ చూడు, డెఫినేషన్ అవుతున్నాయి చూడు. వెన్ ఎట్ ద డిజైర్ ఆఫ్ ప్రామిసర్. అరే టెల్ మీ ద ఫస్ట్ రూల్ రా, వి హావ్ డిస్కస్డ్ నౌ. కన్సిడరేషన్ మస్ట్ మూవ్ ఎట్ ద డిజైర్ ఆఫ్, సేమ్ అదే కదా. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ రూల్. నెక్స్ట్, ద ప్రామిసీ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్.
Second rule. Next, has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or promises to abstain from doing something. If you clearly observe those sentences, you can figure out that those are past, present, future. To do. Has done, past. Does, present. Promises to do, future. So the combination of first three rules is the definition of consideration. కానీ ఇక్కడ ఏంది డన్ అబ్స్టైన్ డన్ డస్ అబ్స్టైన్ ఎందుకు ఇట్లా టూ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి? దానికి లాజిక్ చెప్తాడు. ఇది జనరల్గా ఎవరికి తెలియదు. ప్లీజ్ లిసన్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ. ఒకసారి లాజిక్ విను నాన్న. ఇందాక మనం ఆఫర్ డెఫినేషన్ ఇస్తున్నాం, గుర్తుందా? ఒక్కసారి ఇక్కడ విను అందరూ. ఆఫర్ డెఫినేషన్ గుర్తుందా? నువ్వు ఆఫర్లో టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, టు డూ ఆర్ టు నాట్ టు డూ. ఉందా? ఓకే. ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే అవుతారా? ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తావు, ఇట్ బికమ్స్ ప్రామిస్. ఎస్, ఇప్పుడు నా మొబైల్ని సేల్ చేస్తా, ఇది ఆఫర్. నువ్వు దాన్ని ఏం చేస్తావు? యాక్సెప్ట్ చేస్తావు. సో యూ యాక్సెప్ట్ మై ఆఫర్. ఇఫ్ ద ఆఫర్ గాట్ యాక్సెప్టెడ్, ద సేమ్ ఆఫర్ బికమ్స్. అంతేనా? సో ఒకసారి చూడు. ఐ ఆఫర్ యూ టు సెల్ మై మొబైల్ ఫర్ 1 lakh. సే ఎస్. సో నౌ మై ఆఫర్ బికమ్ ప్రామిస్. సో ఐ మస్ట్ సెల్ ఫోన్ టు యూ. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు నేను చచ్చినట్టు ఏం చేయాలి? ఫోన్ని సేల్. ఇందాక ఫోన్ చెల్లడం ఆఫర్, ఇప్పుడు ఫోన్ చెల్లడం ప్రామిస్. డిఫరెన్స్ ఏంటి? యాక్సెప్టెన్స్. అర్థమైందా? ఇందాక ఫోన్ చెల్లడం ఆఫర్, ఇప్పుడు ఫోన్ చెల్లడం ప్రామిస్. డిఫరెన్స్ ఏం మారిందా అంటే ఇందాక ఆఫర్, ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేసినావు? యాక్సెప్ట్. అదే ఆఫర్ ఏమవుతుంది? అంతేనా? ద సేమ్ ఆఫర్ బికమ్స్ ప్రామిస్. ఐ వాంట్ టు సెల్ మై మొబైల్ టు యూ ఫర్ ₹1 lakh. దిస్ ఇస్ మై ఆఫర్. For example, accept this one. Tell me what's my promise? To sell mobile. What was my offer? To sell mobile. What is my promise? To sell mobile. Rendu same na? And the offer is equals to promise when accepted. ఈ సెంటెన్స్ అందరికి అర్థమైందా? ఈక్వేషన్ అర్థమైందా? ఆఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రామిస్ when accepted. ఎస్. సో ఈ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని నేను ఏమంటా అంటే ఆఫర్లో టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ ఉన్నప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ లో కూడా ప్రామిస్ లో కూడా టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ ఉంటది అంట. నువ్వు అగ్రీ కదా దానికి? విల్ యూ అగ్రీ విత్ దిస్? అరే నువ్వు వినట్లేదురా. నువ్వు ఆఫర్లో టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ ఉన్నప్పుడు ప్రామిస్ లో కూడా టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ ఉంటది అని చెప్తున్నా. ఇది ఓకేనా నీకు? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. హౌ? ఆఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రామిస్ వెన్ యాక్సెప్టెడ్. సో ఆఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రామిస్ అన్నప్పుడు ఆఫర్లో టు డూ నాట్ టు డూ ఉన్నప్పుడు అదే ప్రామిస్ లో కూడా టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ ఉంటుంది. అంతేనా? ఇక్కడ అర్థమైంది ఆల్ ఆఫ్ యూ. సరే, ప్రామిస్ ఏమవుతుంది అదర్ పార్టీకి? నా ప్రామిస్ నీకు ఏమవుతుంది? నీ ప్రామిస్ నాకు ఏమవుతుంది? అంటే ప్రామిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అదర్ పార్టీస్ కన్సిడరేషన్. ఎస్. సో ఆఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రామిస్ వెన్ యాక్సెప్టెడ్. Promise is equals to consideration in bracket for other party. And offer is equals to promise is equals to consideration. Now my point is offer లో to do or not to do not to, promise లో to do or not to do ఉంటది. అదే ప్రామిస్ లో కన్సిడరేషన్ లో కూడా to do or not to do ఉంటది. అర్థమైందా? సో కన్సిడరేషన్ లో కూడా to do or not to do ఉంటది. ఇది నువ్వు ఓకేనా? ఎందుకు వచ్చి అర్థమైందా? బికాస్ ఆఫర్ is equals to promise is equals to consider. Offer is equals to promise ఎప్పుడు అవుతుంది? When accepted. Promise consideration ఎప్పుడు అవుతుంది? For other party. అంటే the offer is equals to promise is equals to consideration. సో ఆఫర్ లో టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ ఉన్నప్పుడు ప్రామిస్ లో కూడా టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ ఉంటుంది, కన్సిడరేషన్ లో కూడా టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ ఉంటుంది. సో కన్సిడరేషన్ లో కూడా టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ ఉంటుంది. అర్థమైంది? అది ఎందుకు వచ్చింది? అర్థమైందా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అది ఆఫర్ నుంచి వచ్చింది. ఎస్. ఓకే. సో టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ ఉంటుంది. కానీ ఈ టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ నేను 3 different tenses లో యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా? పాస్ట్ టెన్స్ అయితే హాస్ డన్ ఆర్ హాస్ అబ్స్టైన్ అంట. అబ్స్టైన్ అంటే మీనింగ్ నాట్ టు డూ. పాస్ట్ టెన్స్ లో యూజ్ అంటే ఏమంట? హాస్ డన్ ఆర్ హాస్ అబ్స్టైన్ అంట. ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో డస్ ఆర్ అబ్స్టైన్స్. ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ప్రామిస్ టు డూ ఆర్ ప్రామిసెస్ టు అబ్స్టైన్. మూడిట్లో యూజ్ చేసింది ఏంటి? టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ, బట్ డిఫరెంట్ టెన్సెస్. పాస్ట్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్. బికాస్ కన్సిడరేషన్ మే బి పాస్ట్, ప్రెజెంట్, ఫ్యూచర్. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు చెప్పు కన్సిడరేషన్ డెఫినేషన్ ఏందా? When at the desire of the promiser, promisee or any other person does or abstains from doing,
promises to do or promises to abstain from doing something. Such an act or abstinence is called the promise. Clear? Next, executed consideration, executory consideration. Executed ante the one which is completed. Executed ante the one which is yet to perform. For example, car sale cheyali, నువ్వు 10 lakh రూపాయలు ఇవ్వాలి. కార్ సేల్ చేస్తా అంటే నీ కన్సిడరేషన్ వచ్చేసింది ఎగ్జిక్యూటెడ్. 10 lakh రూపాయలు ఇవ్వలేదు ఇంకా, ద కన్సిడరేషన్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. దట్స్ ఇట్, సరిపోద్ది. నెక్స్ట్, అచ్చా ఇది ఇంపార్టెంట్ రా. కన్సిడరేషన్ నీడ్ నాట్ బి అడిక్వేట్. మీనింగ్ అడిక్వేట్ అంటే ఏంట్రా? సఫిషియంట్. అడిక్వేట్ అంటే సఫిషియంట్, సరిపడంతా. ఓకే, కన్సిడరేషన్ నీడ్ నాట్ బి adequate. Then meaning in the first of all we'll divide the consideration into parts. Adequate consideration, inadequate consideration. Are you now? Adequate consideration, inadequate consideration. Adequate consideration and meaning in the something given is equals to something written. We call it as adequate consideration. For example, a house sale చేస్తుంది, దాని వాల్యూ ఎంత? 10 crore. B cash pay చేస్తుంది, ఎంత? 10 crore. What something given? What something given? Worth. What something written? Are both equal? We call this as adequate consideration. Clear? Next, inadequate consideration meaning something given is not equal to something written. For example, a house sale worth enta 10 crore, but b 10 lakh తీసుకుంటున్నాడు. What something written? Sorry. What something given? House value 10 crore. What something written? 10 lakh. Are both equal? We call this as inadequate consideration. Yes. If both are equal, both are unequal. Tell me which is valid? Which is valid? Adequate valid or inadequate valid? Both are valid. Both are valid. Because the heading says consideration need not be adequate. Adequate ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే కన్సిడరేషన్ అంటే సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్, ఏదో ఒకటి యాజ్ రిటర్న్. అందుకు దాన్ని ఏమంటాం? సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. ఎందుకు దాన్ని సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ అంటాము? ఎందుకు రిటర్న్ అన్నా ఓన్లీ బికాస్ ఏది ఇచ్చినా కూడా అది కన్సిడరేషన్, అది ఈక్వల్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకు కన్సిడరేషన్ అంటే సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. అందుకే ఇప్పటివరకు ఆ టర్మ్ యూస్ చేయలేదు నేను, రిటర్న్ అనుకుంటూ వచ్చా. ఈ పాయింట్ అయితే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. అచ్చా, కన్సిడరేషన్ ఈక్వల్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదా అంటే ఏదైనా ఇవ్వచ్చా? ఇవ్వచ్చు. అందుకే కన్సిడరేషన్ ఏమంటాం? సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ ద థింగ్ యు ఆర్ గివెన్. అర్థమైందా? సరే, ఒక మాట చెప్పరా, ఇప్పుడు ఇది వ్యాలిడా? ఇది వ్యాలిడా? మరి 10 crore రూపీ వర్త్ ఆఫ్ హౌస్ ని 10 lakhs ఇస్తున్నావు కదా, వ్యాలిడా? ఇచ్చుకోరా, నీ ఇష్టం, నీ హౌస్ నీ ఇష్టం, ఏదైనా చేసుకో. టేక్ సంథింగ్ యాజ్ రిటర్న్. ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ఈక్వల్. టేక్ సంథింగ్ యాజ్ రిటర్న్. ఎస్, కానీ నేను చెప్తున్నా మాట నేను, యాక్చువల్గా ఈ 10 crore రూపీ వర్త్ ఆఫ్ హౌస్ ని ఎవరు కూడా తక్కువగా సేల్ చేయడు. కానీ ఏ ఎందుకు సేల్ చేశాడు తెలుసా? బి కోర్షన్ అప్లై చేశాడు. నువ్వు నీ హౌస్ ని 10 lakh రూపాయలు నాకు ఇవ్వకపోతే నీ ఫ్యామిలీని చంపేస్తాను, నేను కూడా చంపేస్తాను. ఏ ఆప్షన్ లేక 10 lakh రూపీకే సేల్. దాని వాల్యూ ఎంత? 10 crore రూపీ. ప్రాక్టికల్గా జరుగుతాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రాక్టికల్గా ఫోర్స్ చేసుకొని తీసుకుంటారు ల్యాండ్ని. అట్లా జరిగింది. ఇప్పుడు చెప్పు, ఇది వ్యాలిడా? అదేంటి ఇందాక వ్యాలిడ్ అన్నావు కదరా? This contract is valid even though it is inadequate consideration. But please keep in mind, free consent should be satisfied. Okay na? So we'll write like this. If this is inadequate consideration and the free consent points got satisfied, then valid. If it is inadequate consideration along with the free consent are not satisfied, then it is void. Okay na? Next, performance of what one who is legally bound to perform. Nana, please keep in your mind, you cannot have two considerations for one promise. ఒకే ప్రామిస్ కి 2 consideration తీసుకోకూడదు. దాని మీనింగ్ ఏంది? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ గవర్నమెంట్ తోని కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు. వేరే వాళ్ళు పబ్లిక్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఏం చేస్తుంది? సాలరీ పే చేస్తుంది. అంటే ఫర్ ద సర్వీసెస్ దే ఆర్ ప్రొవైడ్ టు పబ్లిక్, దే విల్ గెట్ కన్సిడరేషన్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్. ఎస్, ఇప్పుడు తరుణ్ అనే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు. వాడు ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ లో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. వాడు వర్క్ ఏంటంటే పబ్లిక్ ల్యాండ్ ని వాళ్ళ నేమ్ రిజిస్టర్ చేయించాలి. సో ఒక పర్సన్ వచ్చాడు, సంజయ్, సార్ నాకు ల్యాండ్ ఉంది సార్, దాన్ని రిజిస్టర్ చేయించాలి అని చెప్పి అది రిక్వెస్ట్ చేశాడు. ఎవరిని? తరుణ్ ఇస్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. తరుణ్ ఏమన్నాడంటే, ఈ ల్యాండ్ ని మీ నేమే రిజిస్టర్ చేస్తాను సార్, బట్ నాకు ఒక 10 lakh రూపాయలు ఇచ్చాను యాజ్ అ కన్సిడరేషన్. బికాస్ మీ ల్యాండ్ మీ నేమే రిజిస్టర్ చేస్తున్నా, బట్ నా కన్సిడరేషన్ ఇవ్వాలి కదా, ఇవ్వు నా కన్సిడరేషన్ అని చెప్పి డిమాండ్ చేయొచ్చా? నో. ఎందుకు? నువ్వు ఈ వర్క్ చేస్తున్నందుకే గవర్నమెంట్ కి ఆల్రెడీ సాలరీ పే చేస్తుంది. దీన్నే బ్రైబ్ అంటాం, లంచం. బ్రైబ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అంటే లంచం అంటే ఏంటి?
నువ్వు ఒక పని చేయడానికి ఆల్రెడీ నీ దగ్గర నుంచి నీకు ఒక సోర్స్ నుంచి డబ్బులు వస్తాయి, బట్ నువ్వు ఇంకా డబ్బులు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? బ్రైబ్ అంటాం. ఓ పని చేయండి రా, ఓ రాయి తెచ్చి నెత్తి మీద పడేంట్రా, నెత్తి మీద. అరే బ్రైబ్ తెలియకపోతే ఎట్లరా మీకు? నాకు అర్థం కాదు. మరి తెలిసేది తెలుసు అని చెప్తే అయిపోతుంది కదా, నేను ఆపేస్తాను. ఎందుకు నా చేత చెప్పించుకుంటారు? ఇప్పుడు నాకు ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉందిరా, నేను క్వశ్చన్ అడిగినాను అనుకో, దానికి ఆన్సర్ చేయదనుకో మొత్తం చెప్పేస్తాను నేను. నీకు తెలుసు అని చెప్పి ఆపేస్తా. నీకు టైం వేస్ట్, నాకు టైం వేస్ట్. నెక్స్ట్, కన్సిడరేషన్ మస్ట్ బి రియల్ అండ్ నాట్ ఇల్యూజరీ. ఎప్పుడైనా కన్సిడరేషన్ రియల్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలి, ఇల్యూజరీ ఉండకూడదు, ఇమాజినరీ ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కుక్క చనిపోయింది, నీ కుక్క చనిపోయింది, నువ్వు బాగా ఏడుస్తున్నావు, ఓకేనా? నీ ఫ్రెండ్ వచ్చి అరే ఏడోకరా, నాకు 1 lakh ఇవ్వు చాలు, చనిపోయిన కుక్క మళ్ళీ తీసుకొస్తా అంటే వాట్స్ ద కన్సిడరేషన్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు యూ? బ్రింగింగ్ ద డెడ్ డాగ్ అలైవ్. ఇస్ దట్ పాసిబుల్? Consideration must be real. It should not be illusory. Next, consideration must not be unlawful, immoral, or opposed to public. నీకు unlawful తెలుసు, unlawful consideration నీకు తెలుసు. చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్, నీకు చెప్పినా కదరా, నేను హౌస్ సేల్ చేస్తానా, డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నా, అన్లాఫుల్ కన్సిడర్, ఇట్స్ నాట్ వ్యాలిడ్. హౌస్ సేల్ చేస్తున్నా, 1 crore క్యాష్ తీసుకుంటున్నా, వ్యాలిడ్ కన్సిడరేషన్. కన్సిడరేషన్ మస్ట్ నాట్ బి అన్లాఫుల్. దాంతో పాటు ఇమ్మోరల్ ఉండకూడదు, అపోజ్ టు పబ్లిక్ పాలసీ ఉండకూడదు. ఇది మనం యూనిట్ నెంబర్ 3లో డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, దట్స్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ టు లీగల్ రూల్స్ టు కన్సిడరేషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టాపిక్, నో కన్సిడరేషన్ నో కాంట్రాక్ట్. ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ టాపిక్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్, ఇట్స్ నాట్ అ కాంట్రాక్ట్. అంటే దేర్ షుడ్ బి కన్సిడరేషన్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్, ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? నేను నేర్చుకున్నాను, కన్సిడరేషన్ ఏమైనా ఉండొచ్చు, కానీ ఉండాలి. లేకపోతే అస్సలు లేదు, జీరో. ఫ్రీగా చేసుకో హౌస్ ని. ఇట్ ఇస్ నాట్ అ కాంట్రాక్ట్. గెస్ వై? యాక్చువల్గా స్టేట్మెంట్ అందరికి తెలుసు, బట్ దీని లాజిక్ ఎవరు తెలియదు. వై నో కన్సిడరేషన్ నో కాంట్రాక్ట్? ఎందుకు కన్సిడరేషన్ లేకపోతే కాంట్రాక్ట్ కాదు? లిసన్ ద లాజిక్. ఇప్పుడు నేను నీకు ఒక హౌస్ ఇస్తున్నా, దాని వాల్యూ 1 crore రూపీ. నువ్వు నాకు 1 crore రూపీ పే చేయాలి. తీసుకుంటా, కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నా అన్న, ఫ్రీగా ఇవ్వను. 1 crore రూపీ హౌస్ ఇస్తున్నా, నువ్వు 1 crore రూపీ పే చేయి. నేను నీకు హౌస్ ఇచ్చిన తర్వాత నా 1 crore రూపీ పే చేయకపోతే, వినరా, నేను నీకు హౌస్ ఇచ్చిన తర్వాత నా 1 crore రూపీ పే చేయకపోతే, అరే ఇది కాంట్రాక్ట్ కదరా, నువ్వు నాకు 1 crore రూపీ పే చేయకపోతే నేను నీ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు కదా. సో ఐ కెన్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ యూ ఇన్ ద కోర్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, సేమ్ ఇదే. మళ్ళా నేను నీకు హౌస్ ఇస్తున్నా, బట్ నువ్వు నాకు ఏమి ఇవ్వకు, ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాను హౌస్. ఎస్. సో దెర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్. సో నేను హౌస్ ఇచ్చేస్తా, బట్ హౌస్ ఇచ్చేసిన తర్వాత నీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవట్లే కదా, అంటే మన ఇద్దరి మధ్య డిస్ప్యూట్ రాదు. డిస్ప్యూట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నువ్వు నా డబ్బులు ఇవ్వాలి, ఇవ్వకపోతే. అర్థమైందా? డిస్ప్యూట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నువ్వు నా డబ్బులు ఇవ్వాలి అని అగ్రి అయ్యి ఇవ్వకపోతే మన ఇద్దరి మధ్యలో డిస్ప్యూట్ వస్తుంది. మరి నేను ఏమొచ్చి డబ్బులు ఎట్లాగో తీసుకోవట్లేదు, అంటే మధ్య మధ్య డిస్ప్యూట్, గొడవ రాదు కాబట్టి కోర్టుకి వెళ్ళము కాబట్టి నీడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్. దీనికి కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒక అగ్రిమెంట్ ని కాంట్రాక్ట్ అన్న వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంది? ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డిస్ప్యూట్, యూ కెన్ గో టు ద కోర్ట్. ఎనీహౌ యూ విల్ నాట్ గో టు ద కోర్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్ బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ కన్సిడరేషన్. ఎట్లా కన్సిడరేషన్ ఏం తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళము, ఎందుకంటే డిస్ప్యూట్ ఏమి రాదు. సిన్స్ కన్సిడరేషన్ లేకపోతే డిస్ప్యూట్ రాదు కాబట్టి కోర్టుకి వెళ్ళవు కాబట్టి దానికి కాంట్రాక్ట్ అనాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి నో కన్సిడరేషన్ నో కాంట్రాక్ట్. అర్థమైందా లాజిక్? కానీ there are certain contracts even though no consideration still called as contract. అర్థమైందా? కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి, దానిలో కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా కాంట్రాక్ట్ అంటాం. We call those as exceptions to no consideration no contract. Let's see this. First one, natural love and affection. అరే విన్నావా? ఫస్ట్ వన్ ఏంది? natural love and affection. Listen the example. భాను అనే పర్సన్ వాళ్ళ వైఫ్ కి ప్రామిస్ చేశాడు on their first wedding anniversary, which is very special to anyone. Yes or no? సో భాను అనే పర్సన్ వాళ్ళ వైఫ్ కి ప్రామిస్ చేశాడు ఆన్ దర్ ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ విచ్ ఇస్ ఆన్ 1st May 25. సారీ, దేర్ ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఇస్ 1st May 25, బట్ ఈ ప్రామిస్డ్ ఆన్ 29th April, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 1 day బిఫోర్ దర్ 2 days బిఫోర్ దర్ ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఏం ప్రామిస్ చేశాడంటే, మేడం నేను నీకు గోల్డెన్ నెక్లెస్ ఇస్తా, ఆన్ ఆర్ ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఐల్ గివ్ యూ గోల్డెన్ నెక్లెస్, బీ రెడీ ఫర్ దాట్ అని చెప్పాడు. ఓకేనా? సో హిస్ వైఫ్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే,
ద పాయింట్ ఈస్ వాళ్ళ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ రోజు బాను ఆ గోల్డెన్ నెక్లెస్ ని కొనలేదు. నాట్ టెల్ మీ వెదర్ వైఫ్ కెన్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ బాను? నో, బికాస్ రిమెంబర్ బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్, సేమ్ కేస్. ఆడంతే, నేను నీకు ఇస్తాను, నేను 50 రూపీస్ ఇస్తానే ప్రామిస్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు అని ఇవ్వలేదు. ఈడంతే, నేను గోల్డెన్ నెక్లెస్ ఇస్తాను చెప్పి ప్రామిస్ చేశాడు బట్ ఇవ్వలేదు. నో వన్ కెన్ ఫైల్ అ సూట్ బికాస్ ద ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు నాట్ టు క్రియేట్ లీగల్ రిలేషన్షిప్. సో ఇట్స్ నాట్ అ కాంట్రాక్ట్. నో వన్ కెన్ ఫైల్ అ సూట్. ఎస్ ఆర్ నో? సరే, ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతా చెప్పు. ఇదే బాను 1st May 26 అంటే సెకండ్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 days బిఫోర్ 29th April 26 కి వైఫ్ ప్రామిస్ చేశాడు, ఈసారి నేను నీకు డైమండ్ నెక్లెస్ ఇస్తా. లాస్ట్ టైం ప్రామిస్ చేసినట్టు గోల్డెన్ నెక్లెస్ ఇవ్వలేదు కదా, ఈసారి ఇంకా ఎక్కువ హై వాల్యూ డైమండ్ నెక్లెస్ ఇస్తాను ప్రామిస్ చేశాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ 2 days బిఫోర్. వాళ్ళ వైఫ్ అంది, మాకు నమ్మకం లేదు దొరా, ప్లీజ్ 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 ప్రామిస్ మీ ఇన్ రిటర్న్. ఓకేనా, రిటర్న్ లో ప్రామిస్ చేసేవు అండ్ నేను అగ్రిమెంట్ పట్టుకెళ్ళి అండర్ లో రిజిస్టర్ చేయించుకుంటా, స్టాంపింగ్ చేయించుకుంటా. అంటే నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా, దాన్ని లీగలైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏంది? టు క్రియేట్ లీగల్ రిలేషన్షిప్. క్లియరా ఆల్ ఆఫ్ యూ? సరే, అంటే ఇప్పుడు చెప్పు, ఇది కాంట్రాక్టా? ఇప్పుడు ఇది కాంట్రాక్టే కదా, బికాస్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు క్రియేట్. బట్ నాకు డౌట్ ఉంది ఏంటంటే, సార్ మీరు కాంట్రాక్ట్ అంటున్నారు కదా, ఇది కాంట్రాక్టే కదా, ఈ కాంట్రాక్ట్ లో వైఫ్కి ఏం వస్తుంది సార్? కన్సిడరేషన్. లైమన్ మరి పాప హస్బెండ్కి ఏం వస్తుంది సార్? చెప్పు, హస్బెండ్కి ఏం వస్తుంది? నో కన్సిడరేషన్, బట్ దిస్ ఈస్ అ కాంట్రాక్ట్ ఎక్సెప్షన్. అర్థమైందా? సింపుల్, అంతేరా? అర్థమైందా? యాక్చువల్లీ నో కన్సిడరేషన్, నో కాంట్రాక్ట్, బట్ దిస్ ఈస్ even though no consideration, it is a contract because it comes under exception. The exception is natural love and affair. For that exception, 4 conditions should be satisfied. What are those 4 conditions? Point number 1, out of love and affection you have to promise. Point number 2, 2 parties must be in close relationship. Close relationship ante father, mother, son, daughter, brother, వీళ్ళు వస్తారు, హస్బెండ్ వైఫ్ వీళ్ళు వస్తారు, వీళ్ళే క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ అవుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఫ్రెండ్ ఇంకో ఫ్రెండ్ ప్రామిస్ చేశాడు, నేను డైమండ్ నెక్లెస్ ఇస్తా అని చెప్పి. ఈజ్ దాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్? నో, బికాస్ 2 friends ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ నియర్ రిలేషన్షిప్. అంటే మనకి ఉంటది కానీ అందరూ అయితే కాదు. క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ అంటే వీళ్ళే ఫ్యామిలీ మెంబర్సే. ఓకేనా? మళ్ళీ వీళ్ళు రారు, ఎవరు? మన కజిన్స్, వాళ్ళు రారు. అర్థమైందా? క్లోజ్ రిలేషన్షిప్. అర్థమైందా? అది సెకండ్ కండిషన్. థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి? కంపల్సరీ ద అగ్రీమెంట్ మస్ట్ బి రిటర్న్. ఫోర్త్ కండిషన్ ఏంటి? ద అగ్రీమెంట్ మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్. ఈ 4 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతాయి, yes it is a contract even though there is no consideration. నెక్స్ట్, కాంపెన్సేషన్ ఫర్ పాస్ట్ వాలంటరీ సర్వీసెస్. మనం లిసన్ హియర్. మీకు ఈ వైన్ స్టోర్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా? వైన్ స్టోర్ ఎవరికి ఉండరా? బీకి ఉంది కదా, సరే ఎవరికో ఉంది. సో ఏకి వైన్ స్టోర్ ఉంది, ఆ వైన్ స్టోర్కి ఏమైంది చూడు, ఫైర్ యాక్సిడెంట్. ఎవరైతే సేవ్ చేశాడు? బి. ఎన్ని కార్టన్ సేవ్ చేశాడు? బాగానే గుర్తుందిరా. ఎన్ని కార్టన్ సేవ్ చేశాడు? బాగా గుర్తుందా సార్? అక్కడ రాసింది కదా సార్. ఎన్ని కార్టన్ సేవ్ చేశాడు? 10 కార్టన్ సేవ్ చేసి మరి అడిగాడు, నాకు ఒక కార్టన్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పాడు. డిమాండ్ చేయొచ్చా? నో. ఎందుకు డిమాండ్ చేయలేము? బికాస్ వాట్ ఎవర్ ద సర్వీస్ యూ హావ్ ప్రొవైడెడ్, వి కాల్ ద సర్వీసెస్ వాలంటరీ సర్వీస్. అడిగాడని కదా అని చెప్పి సేవ్ చేయలేను, నీకు నచ్చి సేవ్ చేసాను. ఎస్ ఆర్ నో? సో యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ బట్ యూ కెనాట్ డిమాండ్. ఇఫ్ ఈస్ గివింగ్ యూ, టేక్ ఇట్. ఇఫ్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ యూ, లీవ్. అర్థమైందా? సో వీ కాల్ దిస్ as వాలంటరీ సర్వీస్. ఎస్. సరే, నేను అడిగాను, సార్ నాకు కాటన్ ఇవ్వచ్చు కదా సార్ అని. నేను ఇవ్వను, పో బయటకు అన్నాడు. ఎవరు? ఏ. అలా ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. ద వెరీ నెక్స్ట్ డే ఏ బి దగ్గరికి వెళ్ళి, మర్చిపోయాను సార్, కరెక్టే, అప్పుడు నేను నా మైండ్ సెట్ వేరేగా ఉండే, నేను అది బాధలో ఉండే, సో నేను ఇవ్వలేకపోయాను మీకు. ఆ లాస్ నా హార్ట్ లో ఉంది కాబట్టి, ఆర్డర్ అంతా పోయింది కాబట్టి, లాస్ హార్ట్ లో ఉంది కాబట్టి నేను ఏమంతా మాట్లాడలేకపోయాను మీతో. ఈ రోజు నేను చెప్తున్నాను మీకు, ఐఎమ్ ప్రామిసింగ్ యూ టు గివ్ 10,000 rupees టు యూ. ఈ రోజు అంటే నిన్న ఆ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది. ద వెరీ నెక్స్ట్ డే ఏ గేవ్ ఏ ప్రామిసరీ నోట్ టు బి టు గివ్ 10,000 కన్సిడరేషన్. అర్థమైందా? Now tell me. In this contract, what's the consideration B is getting? What's the consideration A is getting? A ఎప్పుడు వచ్చింది కాదు, ఏం వచ్చింది ఫస్ట్. వాట్స్ ద కన్సిడరేషన్ A got? ఏం వచ్చింది? Saving cartons. Saving 10 cartons is consideration. No, it's not consideration. When you got the consideration, if it moved at the request of promiser, దాని 10 cartons సేవ్ చేసిన కరెక్ట్ అన్నట్టు, బట్ ఇట్స్ నాట్ అ కన్సిడరేషన్. ఎందుకు?
నేను వాలంటరీగా చేసిన, డిసైడ్ తో చేసినా? నో. దెన్ వాట్ యు కాల్ దట్ సేవింగ్ 10 కాటన్స్ యాజ్ పాస్ట్ వాలంటరీ సర్వీస్. దాన్ని పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ అనుకో, దాన్ని ఏమనాలి? పాస్ట్ వాలంటరీ సర్వీస్. మరి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగా జరిగించారా? కానీ మీకు గుర్తుందా? నేను బాను దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ మా ఫ్రెండ్ని సేవ్ చేయండి అడిగితే సేవ్ చేశాడు. కాబట్టి అదేంటి? డిసైడ్. కాబట్టి అదేంటి? పాస్ట్ కన్సిడర్. ఇక్కడ ఎవరు సేవ్ చేయమనగల, నువ్వే మనిషిగా పరిగెత్తుకుంటూ పోయి కాటన్ సేవ్ చేసినావు అంటే అదేంటి? పాస్ట్ వాలంటరీ సర్వీస్. దానికి నెక్స్ట్ డే కాంపన్సేషన్ ఇస్తాడు. వి కాల్ ఇట్ as కాంపన్సేషన్ ఫర్ పాస్ట్ వాలంటరీ సర్వీస్. ఈవెన్ దో నో కన్సిడరేషన్ ఇట్ ఈస్ అ వాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. దట్స్ ఎక్సెప్షన్. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఆ డిఫరెన్స్ మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది, చూసుకోండి. మా చెప్తాం, డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంద్రా? ప్రామిస్ టు పే టైమ్ బార్డెడ్. టెల్ మీ వాట్ యు మీన్ బై టైమ్ బార్డెడ్. చెప్, టైమ్ బార్డెడ్ అంటే ఏం చెప్పరా? తెలుసా టైమ్ బార్డెడ్? డెట్ బికమ్స్ టైమ్ బార్డ్ when 3 years got completed from the due date. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ అనే పర్సన్ బికి గూడ్స్ సేల్ చేశాడు. ఎప్పుడు సేల్ చేశాడు? ఫాస్ట్ చెప్పాలి నువ్వు. ఎప్పుడు సేల్ చేయాలి? 1st January. డ్యూ డేట్ ఏంటి? ఎప్పుడు పే చేయాలి? 10 lakh రూపీ 1st February. 1st February అయిపోయింది, పే చేయాలా? 26 అయిపోయింది, పే చేయాలి. 27 అయిపోయింది, పే చేయాలి. 28 అయిపోయింది, పే చేయాలి. అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అయిపోయింది? నువ్వు 3 years వరకు ఏం చేసావు? 10 lakh రూపీ తీసుకోకుండా సైలెంట్గా ఉన్నావు, కేసు ఫైల్ లేకుండా సైలెంట్గా ఉన్నావు. 3 years వరకు కేసు ఫైల్ లేకుండా సైలెంట్ గా 10 lakh రూపీ తీసుకోకుండా ఉంటే ఇంకా నువ్వు లైఫ్ లో ఎప్పుడు 10 lakh రూపీ క్లెయిమ్ చేసుకోలేవు. బికాస్ దిస్ డెట్ బికేమ్ టైమ్ బార్డ్. బార్డ్ అంటే స్టాప్. టైం స్టాపింగ్ దిస్ డెట్ టు ఎన్ఫోర్స్. ఈ డెట్ ని కోర్టులోకి వెళ్ళి ఎన్ఫోర్స్ చేయకుండా టైం ఆపేసింది. ఎంత టైం? 3 years ఫ్రమ్ డ్యూ డేట్. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఎస్, కెన్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్? సార్ కొన్ని డేట్స్ 10 years ఉంటాయి కదా సార్, మరి మనం లోన్ తీసుకుంటాం 10 years వరకు ఉంటాయి కదా, అవి డ్యూ డేట్స్. నువ్వేం చేయాలంటే ఆ 10 years అయిపోయిన తర్వాత నుంచి ఇంకొక 3 years క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ తర్వాత వరకు పే చేయకపోతే అప్పుడు అది టైం బార్డెడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు డెట్ అయిపోయింది, టైం బార్డ్ అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ ఎవరెవరికి పే చేయాలి? బి ఏకి పే చేయాలి. ఎంత? 10 lakh. బట్ బి పే చేయలేదు అండ్ డెట్ బికేమ్ టైం బార్డ్. అంటే ఏ కెనాట్ ఫైల్ సూట్ ఆన్ బి. ఏ కోర్టుకెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేయలేదు, బికాస్ కోర్టుకెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేస్తున్నా నిద్రపోయాం 3 years. టైం బార్డ్ డెట్. యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ ద 10 lakh రూపీ ఫ్రమ్ బి. కానీ ఏం జరిగిందంటే బిఏ ఏ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ సారీ సార్, మీ దగ్గర గూడ్స్ తీసుకొని 10 lakh రూపీ నేను ఇవ్వలేకపోయాను సార్, ఇప్పుడు నా డబ్బులు వచ్చినాయి, నేను మీకు ఇస్తాను సార్ 10 lakh రూపీ. ఇప్పుడు కావాలంటే నేను ఇంకో ఫ్రెష్ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుందాం సార్. ఈ ఫ్రెష్ కాంట్రాక్ట్ లో నేనే మీకు ప్రామిస్ చేస్తాను, ఐ విల్ గివ్ యూ 10 lakh రూపీ వాట్ ఫర్ ద గూడ్స్ హ్యావ్ టేకెన్ ఎర్లియర్. పాస్ట్ లో తీసుకున్న గూడ్స్ కి ఇప్పుడు నేను 10 lakh రూపీ పే చేస్తాను చెప్పి నేను రాస్తున్నాను సార్, తీసుకోండి. అర్థమైందా? ఎవరెవరు ప్రామిస్ చేశాడు? B promised to A to pay 10 lakh. Now tell me, in this contract, what's the consideration A is getting? 10 lakh from? What's the consideration B is getting? In this contract, what's the consideration B is getting? Nothing. And no consideration? But this is a exception. Promise to pay time bar. B promise to pay 10 lakh rupee, which is a time bar debt. Kani, even though B consideration like this is a valid contract. Next one, Indra. Completed gift. Listen here, example. Nana Akshay and Akhil both are good friends. Okay na? Akshay Akhil birthday ki red Audi car ichchadu. Okay? Akhil Akshay birthday ki red rose ichchadu. Akhil కూడా అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు, అక్షయ్ కూడా అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు. నేను రెడ్ ఆడి కార్ ఇస్తున్నాగా మా ఫ్రెండ్ కి, నాకు ఏదో BMW బెంజ్ ఏదో ఇస్తాడులే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు. బట్ వాడు ఏం చేశాడు? రెడ్ రోజ్ ఇచ్చాడు. దానికి హట్ అయిపోయాడు. ఎవరు హట్ అయ్యాడు? అక్షయ్ హట్ అయిపోయి, నేను నీకు ఇచ్చే రెడ్ ఆడి కార్ నాకు ఇచ్చాయి, మూసుకో నాకు ఇచ్చాయి. బికాస్ నేను నీకు కార్ ఇచ్చిన, నువ్వు నాకేం ఇచ్చినావు? రెడ్ రోజ్ పక్కన పెట్టురా, అప్పుడు ఇప్పుడు పక్కన పెట్టు. చెప్పకూడదు లాకే, బికాస్ రివెంజ్ తీసుకుంటాను అనుకుంటా, చెప్పకూడదు. నేనేనంటే సార్ నేను అప్పుడు వాడికి కార్ ఇచ్చిన, వాడు నాకేమీ ఇవ్వలేదు, నో కన్సిడరేషన్, మీరు తెలుసు కదా సార్, యాజ్ పర్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ మీకు తెలుసు కదా, నో కన్సిడరేషన్, నో కాంట్రాక్ట్. సో ప్లీజ్ నా కార్ నాకు ఇచ్చేమని సార్. బట్ యు నో వాట్ జడ్జ్ సెడ్? Akshay, you have given car as a gift which got completed. గిఫ్ట్ అంటే జనరల్ మీనింగ్ ఏంది? యూ వోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ కన్సిడరేషన్. సో వన్స్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత తీసేసుకుంటే గిఫ్ట్ కి వాల్యూ ఉంది. That's why what law said is all the gifts which got completed are contracts even though you have not got any consideration. So Akshay cannot claim red Audi car from Akhil because it's a gift which got completed. Asha, what happens if a gift is pending?
ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్ గా హెడ్డింగ్ ఏముంటుంది, గిఫ్ట్ అని లేదు ఇక్కడ, గిఫ్ట్ అని లేదు ఇక్కడ, కంప్లీట్ గిఫ్ట్ అని ఉంది. అంటే దానికి లాజిక్ ఉంటుంది. మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను గిఫ్ట్ ఇస్తాను రా, ఒక వాచ్ గిఫ్ట్ ఇస్తాను రా అని చెప్పా, గిఫ్ట్ ఇస్తాను అని చెప్పా, అంతే. ఇవ్వలేదు. 1 వీక్ అయినా ఇవ్వలేదు. నువ్వు నా మీద కేసు ఫైల్ చేసా? కేసు ఫైల్ చేయాలి. ఎందుకు? నేను గిఫ్ట్ ఇస్తాను, కన్సిడరేషన్ చేస్తున్నావు, నథింగ్. ఈ బేస్ మీద నేను చేస్తా, కోర్టుకి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేసి నేను గిఫ్ట్ నీకు గిఫ్ట్ ఇవ్వనని చెప్తా. కానీ నేను నీ గిఫ్ట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆ గిఫ్ట్ రిటర్న్ తీసుకొచ్చా? నో, బికాస్ దట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్. ఎర్లియర్ ఇట్ ఇస్ పెండింగ్ గిఫ్ట్. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, చారిటీ. యూనో చారిటీ? చారిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? డొనేషన్స్. డొనేషన్ చేస్తావు కదా నువ్వు, నీకేం కన్సిడరేషన్ వస్తుందా? చారిటీ కింద డొనేషన్ ఇచ్చిన కన్సిడరేషన్ వస్తుందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చందు అనే పర్సన్ ఒక టెంపుల్ డొనేషన్ రాశాడు. ఎంత డొనేషన్ రాశాడు? 10 lakh రూపీ. టెంపుల్ కాస్త అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది, దీన్ని ఎట్లాగైనా బాగు చేయించాలని చెప్పి టెంపుల్ వాళ్ళకి డొనేషన్ రిసీట్ తీసుకొని 10 lakh రూపీ రాశాడు. ముందు టెల్ మీ, టెంపుల్ వాళ్ళకి వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఏంది? 10 lakh. చందుకు వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఏంది? ఈజ్ ద కాంట్రాక్ట్. నో కన్సిడరేషన్, బట్ దిస్ ఇస్ ద నో, ఇట్స్ నాట్ ఎక్సెప్షన్. ఇది ఎక్సెప్షన్ కాదు, ఇది చారిటీ కాదు, ఇది ఎక్సెప్షన్ కాదు. నేను చెప్తాడు ఎక్సెప్షన్. ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే, ఎవరు డొనేషన్ ఇస్తాను ప్రామిస్ చేశారు? చందు. ఎవరికి? టెంపుల్కి. ఎంత? 10 lakh. అది 1 వీక్ తర్వాత ఇస్తాను చెప్పాడు. ఈ 1 వీక్ తర్వాత నా అడ్రస్కి వచ్చి 10 lakh రూపీ కలెక్ట్ చేసుకోండి సార్ అని చందు చెప్పాడు. ఈ 1 వీక్ లోపు టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీతో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు. మరి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? టెంపుల్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా. ఏం పర్లేదు, చందు ప్రామిస్ చేశారు ఇస్తామని. చేసారు. అంటే టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ అ లయబిలిటీ based on the promise made by Chandu. Yes or no? Then Chandu has to pay the donation amount. అర్థమైందా? సో ఒకవేళ టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏమి లైబిలిటీ తీసుకోకపోతే దెన్ చందు క్యాన్ నీడ్ నాట్ పే ద డొనేషన్ అమౌంట్. అవసరం లేదు. ఎప్పుడు పే చేయాలి? ఎప్పుడు కాంట్ అది? వెన్ ది టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ప్రామిసీ హ్యాస్ అండర్టేకెన్ లైబిలిటీ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రామిస్ మేడ్ బై ప్రామిసర్. అర్థమైందా? ఇదే కేసులో కేదార్నాథ్ భట్టాచార్య వర్సెస్ గోరే మొహమ్మద్. యాక్చువల్గా కేసులో స్టోరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంద్రా? బెయిల్మెంట్. యూ నో బెయిల్మెంట్? బెయిల్మెంట్ మీన్స్ delivery of goods from one person to another for a purpose. After completion of purpose, you must return the good back to the bailer. For example, నువ్వు ట్రిప్కి వెళ్దాం అనుకున్నాను, లేదా కార్ లేదు, నా కార్ ఇచ్చా, నా కార్ నీకు ఇచ్చేసి ట్రిప్కి వెళ్ళిపోయావు. 10 days ట్రిప్కి వెళ్ళావు. తర్వాత కార్ ఏం చేయాలి? రిటర్న్ చేయాలి. So the car, a good, has been given to you for a purpose, trip. After the trip got completed, you have to return the car to the owner, bailer. Yes. Now the point here is, bailment 2 types ఉంటాయి. Gratuitous, non-gratuitous. Gratuitous అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇచ్చేస్తా గుడ్ ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ట్రిప్కి వెళ్ళాలన్నావు, నీకు కార్ కావాలి, నేను ఇస్తాను. నాకేం కన్సిడరేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కార్ జాగ్రత్తగా తీసుకున్నా చాలు. నాకు నువ్వేం కన్సిడరేషన్ రెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ కాల్డ్ అస్ గ్రాచ్యుయేషన్స్ పేమెంట్. అలా కాకుండా నువ్వు రెంటల్ ఏజెన్సీ నుంచి కార్ తీసుకున్నావు, వాళ్ళకి ఏం చేయాలి? రెంట్ పే చేయాలి. పర్ డే ఎంత? రెంట్ పే చేయాలి. దట్ ఈస్ నాన్ గ్రాచ్యుయేషన్స్ పేమెంట్. సరే, ఫర్గెట్ అబౌట్ నాన్ గ్రాచ్యుయేషన్స్ పేమెంట్ బికాస్ ఎనీహౌ దెర్ ఈస్ సమ్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ దట్. నీకు కన్సిడరేషన్ వస్తుంది, వాళ్ళకి కన్సిడరేషన్. నీకు వచ్చిన కన్సిడరేషన్ ఏంటి? కార్. వాళ్ళకి వచ్చిన కన్సిడరేషన్ నువ్వు పే చేసే రెంట్. అది ఎట్లా కన్సిడరేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఫైన్ పక్కన పడే. నెక్స్ట్ గ్రాచ్యుయేషన్స్ పేమెంట్. నేను నీకు కార్ ఇస్తున్నా, నీకు వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఏంటి? కార్. నాకు నేను ఇస్తున్నావు, నథింగ్. స్టిల్ ఇట్ ఇస్ అ కాంట్రాక్ట్. So actually here the exception is gratuitous bailment. It's not bailment, it's gratuitous bailment, because in gratuitous bailment there won't be any consideration. Actually, you know the logic behind making this as a contract? Gratuitous bailment ni contract annam valla logic, then behind logic endi? Let's say ఇది కాంట్రాక్ట్ కాదనుకుందాం, గ్రాచ్యుయేషన్ bailment కాంట్రాక్ట్ కాదనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నేను కార్ ఇస్తా, నువ్వు తుక్కు చేసి కార్ వీల్స్ ని, కార్ ఇంజన్ ని, కార్ స్టీరింగ్ ని అవన్నీ పార్ట్స్కి ఇచ్చావు. ఇప్పుడు నేను మీద కేసు ఫైల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఫైల్ చేయొచ్చా? బికాస్ దర్ ఇస్ నో కాంట్రాక్ట్ అంటే కూడా బికాస్ దర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్ అంట. నో కన్సిడరేషన్, నో కాంట్రాక్ట్. అలా కాకుండా నేను కార్ ఇవ్వడం ఎక్కువ, ఫ్రీగా ఇచ్చిన మళ్ళా నువ్వు డామేజెస్ ఇచ్చావు అనుకో, ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ అ రైట్ టు ఫైల్ అ సూట్ ఆన్ యూ. yes or no? That's why law made this as a contract even though there is no consideration. That's the logic behind that. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్, ఏజెన్సీ. యు నో ఏజెన్సీ? How agency works? There is a principal who deliver goods to agent, who will sell the goods to customer will pay amount to agent will transfer the amount to principal will pay commission to agent out of the sales amount. Yes or no? Now in this case, now here how many contracts are there? 2 contracts. 3 ekkada unnai? 2 contracts. One between principal and agent, 2 between agent and customer. Principal customer ki direct contract undadu. చెప్తా, ప్రిన్సిపల్ కస్టమర్ డైరెక్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఉండదు. ఇన్ బిట్వీన్ ఎవరు ఉంటాడు?
ఏజెంట్ ఉంటాడు, వాడు ఇద్దరిని కనెక్ట్ చేస్తాడు. ఎస్ ఆర్ నో? సో హౌ మెనీ కాంట్రాక్ట్స్ హియర్? 2. నౌ లిసన్, ద పాయింట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్, ఏజెంట్. ఈ కాంట్రాక్ట్ చూసినావా? ఈ కాంట్రాక్ట్ లో ప్రిన్సిపల్ వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఏంటి? ఏజెంట్ సెల్లింగ్ గూడ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రిన్సిపల్ వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఏంటంటే ఏజెంట్ సెల్లింగ్ గూడ్స్. ఏజెంట్ వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఏంటంటే కమిషన్. ఎస్. ఇప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ కాంట్రాక్ట్ లోనా దేర్ కెన్ బి విత్ కన్సిడరేషన్, దేర్ కెన్ బి వితౌట్ కన్సిడరేషన్ బై ఏజెంట్. అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏజెంట్ కమిషన్ ఏమీ లేకుండా గూడ్స్ సేల్ చేసి పెడతాను సార్ అంటాడు. సమ్ టైమ్స్ ఏజెంట్ నాకు ఇంత కమిషన్ చేయలేండి గూడ్స్ సేల్ చేస్తా అంటాడు. దాన్ని గ్రాట్యుయేట్ ఏజెన్సీ, నాన్ గ్రాట్యుయేట్, సేమ్ లైక్ బెయిల్మెంట్. ఎస్. నాన్ గ్రాట్యుయేట్ అయితే అంటే కన్సిడరేషన్ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు, వి ఎనీహౌ కాల్డ్ అస్ కాంట్రాక్ట్. బట్ కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా కూడా కాంట్రాక్ట్. దట్స్ ద ఎక్సెప్షన్. సో వాట్స్ ద ఎక్సెప్షన్? నో కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఏజెన్సీ ఈజ్ ద exception. Gratuitous, non-gratuitous. The agency which is gratuitous is the exception, because non-gratuitous anyhow it is contract, because both parties are getting consideration. Now my question to you is, why will agent sell the goods without expecting commission? For experience. For experience in doing this business, agent will say to the principal, sir, I'll sell goods to the customers without expecting any commission, because I want experience and sell it in this business. అందుకు నేను కమిషన్ ఏం లేకుండా గూడ్స్ సేల్ చేస్తాను చెప్తాను. కానీ ఇది కాంట్రాక్టే. ఇది కాంట్రాక్ట్ అన్న వల్ల బెనిఫిట్ ఎవరు చెప్పు? ఇది కాంట్రాక్ట్. ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ మధ్యలో ఏజెంట్ కన్సిడరేషన్ ఏం లేకపోయినా ఇది కాంట్రాక్టే అనడం వల్ల బెనిఫిట్ ఎవరికి? ప్రిన్సిపల్ కా ఏజెంట్ కా? ప్రిన్సిపల్ కి బెనిఫిట్. ఎట్లా బెనిఫిట్? ఇప్పుడు గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ గూడ్ నువ్వు యూజ్ చేసుకుంటే, గూడ్ డ్యామేజ్ చేస్తే, గూడ్ ఇరగొట్టేస్తే, దెన్ ప్రిన్సిపల్ క్యాన్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ ఏజెంట్. టు ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ ఏజెంట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి బట్ నో కన్సిడరేషన్ అనకూడదు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి కాంట్రాక్ట్. అందుకే లా ఏమంది? నో కన్సిడరేషన్, నో కన్సిడరేషన్, స్టిల్ ఇట్ ఇస్ అ కాంట్రాక్ట్. వాట్ ఇస్ దట్? ఏజెన్సీ. అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? Rest of the concepts we'll discuss in the next class. In unit number 2, next concept is doctrine of privity of contract. Doctrine ante meaning enti? Theory, principle. Privity of contract ante parties to contract. So what this theory says is, who are the parties to contract, only they can file a case upon each other. A third party cannot file a case on party to contract, and a party to contract cannot file a case on third party. Advaina? If you want to file a case on somebody, he has to be your party to the contract. Okay? So only parties to contract can sue upon each other. Third party cannot file a suit on a party to the contract, and party to the contract cannot file a suit on third party. But this there is a case law which is Dunlop Tires Limited versus Self-Regent Company. Sir, charger తీసుకున్నారా? See, this is a case law, Dunlop Tires Limited versus Self-Regent Company. So what happened in this case law? Let's see. There are two persons, tire manufacturer and the distributor. Listen this carefully. Tire manufacturer and distributor. Iddar persons unnaru. Tire manufacturer distributor ki a tire sale chesadu with a condition that minimum sale price should be 3000. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫర్దర్ గా సేల్ చేస్తారు కదా, యూనో చైన్ ఆఫ్ సప్లై. ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, తర్వాత హోల్సేలర్, తర్వాత రీటైలర్, తర్వాత కస్టమర్, అల్టిమేట్ కస్టమర్. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ టైర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి సేల్ చేశాడు. లెట్స్ టేక్ హోల్సేలర్ గా సేల్ చేశాడు. ఓకే, విత్ కండిషన్. కండిషన్ ఏంటంటే, సార్ మీరు ఫర్దర్ గా సేల్ చేస్తారు కదా, దాట్ సేల్ ప్రైస్ షుడ్ బి మినిమం 3000. అంటే మీరు 3000 కన్నా తక్కువగా సేల్ చేయకూడదు. నా టైర్స్ ని మీరు ఫర్దర్ గా సేల్ చేస్తారు కదా, 3000 కన్నా తక్కువగా సేల్ చేయకూడదు అని కండిషన్ పెట్టాడు. ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ రీటైలర్ కి టైర్స్ సేల్ చేశాడు అట్ 3200 రూపీస్. సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ రీటైలర్ కి 3200 రూపీస్ కి పర్ టైర్ సేల్ చేశాడు. వెదర్ ద కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్? yes, కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్, బికాస్ మినిమం 3000 అన్నాడు. నేను 3000 కన్నా ఎక్కువ సేల్ చేసిన, ఫైన్. బట్ రీటైలర్ సోల్డ్ టు కస్టమర్ ద సేమ్ టైర్ అట్ 2800 ఈవెన్ దో హీ ఇన్కర్ లాస్. వాడికి లాస్ వచ్చినా కూడా వాడు ఏం చేశాడు? తక్కువకి సేల్ చేశాడు. యాక్చువల్గా వాడు కొన్నది ఎంతకి? 3200 కి, బట్ సేల్ చేసింది ఎంతకి? 2800 కి. తక్కువకైనా పర్లేదు అని చెప్పి సేల్ చేశాడు. ఓకే, తక్కువకైనా పర్లేదు అని చెప్పి ఏం చేశాడు? సేల్ చేశాడు. ద పాయింట్ ఈస్ whether distributor satisfy the condition? Whether distributor satisfy the condition? Yes. What's the condition? Minimum sale price should be 3000. Distributor ఎంత సేల్ చేశాడు? 3200. Satisfy in the? Yes. తర్వాత whether retailer satisfy the condition? No.
మినిమం ఎంత ప్రైస్ 3000, బట్ రీటైలర్ ఎంత సేల్ చేశాడు 2800. కండిషన్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. మై క్వశ్చన్ ఈస్ హూ పుట్ ద కండిషన్? Manufacturer. Who breaks break the condition? Retailer. So manufacturer put the condition and retailer break the condition. The point is whether manufacturer can file a case on retailer. Manufacturer retailer में case file no, because manufacturer and retailer are not parties to contract. Manufacturer and distributor are parties to contract. Distributor and retailer are parties to contract. Retailer and customer are parties to contract. Manufacturer and retailer are not parties to the contract. So manufacturer cannot file a case on retailer. అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా నాది? మ్యానుఫ్యాక్చరర్ రీటైలర్ మీద కేసు ఫైల్ చేసి అడిగాను. కేసు ఫైల్ చేయలేదు ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ రీటైలర్ పార్టీస్ కాదు. మరి ఎవరు పార్టీస్? మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ రీటైలర్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అండ్ రీటైలర్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్ పార్టీస్ టు ద కాంట్రాక్ట్. దట్స్ ఫర్ ద రూల్. Doctrine of Privity of contract. Only parties to contract can file a case upon each other. Clear? Now, this is the case law. Now the point is, this rule is having a exception. This rule is having certain exceptions. So exception అంటే మీనింగ్ ఏంది? రూల్ ఏం చెప్పింది? పార్టీస్ టు కాంట్రాక్ట్ మాత్రమే కేసు ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్సెప్షన్ ఏం చెప్పింది? ఈవెన్ థర్డ్ పార్టీ కూడా కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. మనం కూడా థర్డ్ పార్టీ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. మనం పార్టీస్ కాకపోయినా కూడా కేసు ఫైల్ చేసుకోవచ్చు upon each other. What are those exceptions? Exception number 1. In case of trust, a beneficiary can enforce the contract in case of trust. Then meaning, let's say, trust తెలుసు కదా, ఆర్గనైజేషన్, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ట్రస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చందు ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్ ఆర్ఫనేజ్ ట్రస్ట్ అనుకుందాం. హూ ఇస్ ద మేనేజర్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్? ఆ ట్రస్ట్ మేనేజ్ చేసే చందువే. ద పాయింట్ ఈస్ వీ కాల్ చందు అ పర్సన్ హూ మేనేజెస్ ద ట్రస్ట్ యాజ్ ట్రస్టీ. ఓకేనా? సో పబ్లిక్ దగ్గర డొనేషన్స్ తీసుకోవడము, అది ఆర్ఫన్ పీపుల్ బెనిఫిట్ కోసం స్పెండ్ చేయడం, అదంతా మేనేజ్ చేసుకున్నది చందు. Now one day, Sharath, a person who is donating 1 acre of land for the orphanage trust. వాడు ఏం చేశారంటే 1 acre of land ని orphanage trust కి డొనేట్ చేశాడు. సో orphan people కి యూస్ చేయడం అని చెప్పి. So whoever is donating the amount or any asset, we call them as donor or author. So the person who is donating the amount or asset called as donor. A person who is managing is called as trustee, on whose benefit the trust has been written. Beneficiary. We call orphans. We call them as beneficiary. ఎవరి కోసం మనం ఆర్ఫనేజ్ ట్రస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము? ఆర్ఫన్స్ కోసం. సో we call them as beneficiaries. వాళ్ళ బెనిఫిట్ కోసం మనం ఈ ట్రస్ట్ స్టార్ట్ చేసినాం. ఓకేనా? సో 3% చెప్పాను. 1, ఎవరైతే అమౌంట్ డొనేట్ చేస్తున్నారు, డోనర్. సెకండ్, ఎవరైతే ట్రస్ట్ ని మేనేజ్ చేస్తున్నారు, ట్రస్టీ. థర్డ్, ఎవరి బెనిఫిట్ కోసం అయితే మనం ట్రస్ట్ స్టార్ట్ చేసినాము, బెనిఫిషియరీ. డోనర్, ట్రస్టీ, బెనిఫిషియరీ. The point is, this Sharath, donor, has donated his 1 acre of land to the trustee to use it for orphan people. Yes. You know what Chandu did? Chandu used that building for his personal purpose. ఆ బిల్డింగ్ ని చందు, ఆ 1 acre ల్యాండ్ మీద బిల్డింగ్ కూడా ఉండే, ఆ బిల్డింగ్ ని చందు వాడి పర్సనల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేశాడు. అంటే వాడి పర్సనల్ పర్పస్ కోసం అది వేరే వాళ్ళకి రెంట్ ఇచ్చేసి ఆ రెంటల్ ఇంకా వాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. యాక్చువల్ గా శరత్ దేని డొనేట్ చేశాడు? టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఆర్ఫన్ పీపుల్. బట్ వాడు చందు ట్రస్టీ ఏమో వాడి ఓన్ బెనిఫిట్, వాడి పర్సనల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాడు. మై క్వశ్చన్ టు యూ ఇస్, హూ ఎంటర్డ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ యాక్చువల్లీ? Sharath and Chandu. Yes. Then beneficiaries, orphans, can they file a case on Chandu? Chandu may case file checha, but they are not parties to the. But still they can file a case because in case of trust, a beneficiary can enforce the contract even though they are not parties to the contract. Next, in case of family settlement, if the terms of the settlement are reduced into writing, members of the family may enforce the contract. Then meaning in the first of all, family settlement అంటే మీనింగ్ ఫాదర్ ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ వచ్చే లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కి ఇన్హెరిట్ అవ్వడం, దాన్ని ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ అ ఫాదర్ హూ ఇస్ హావింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ 1 crore rupee and is having 2 sons A and B. Unfortunately one day father died, so his 1 crore rupee properties will be transferred to 2 of his sons equally. Yes or no? దీన్ని మనం ఏమంటాము? ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్ అంటాం. We call this as family settlement. Father's properties inherited into 2 sons. We call this as family settlement. ఇలా ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత what these 2 sons promised is, they promised to law to pay 20,000 rupees per month as an allowance to their mother. And after their father died, వాళ్ళ మదర్ ని టేక్ కేర్ చేసుకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? సన్స్ కదా. ఎస్ ఆర్ నో? వాళ్ళ ఫాదర్ అసెట్స్ అన్నాడు వాళ్ళ సన్స్ కి ఇన్హెరిట్ అయిపోయినాయి. మరి వాళ్ళ మదర్ పరిస్థితి ఏంది? ఇట్స్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దర్ మదర్. ఎస్ ఆర్ నో? సో లా
is giving two sons 50 lakh assets. So these two sons promise to law to pay every month 20,000 rupees as an allowance to their mother. సో అసలు మదర్ అనేది కాంట్రాక్ట్ లో పార్టీ కాదు. ఎస్ ఆర్ నో? మదర్ తన కాంట్రాక్ట్ లో పార్టీ కాదు. కానీ ఇఫ్ ఆ టూ సన్స్ మదర్ కి ఆ మంత్లీ అలవెన్స్ పే చేయకపోతే మదర్ షీ కెన్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ టూ సన్స్. ఎస్, ఈవెన్ దో షీ ఇస్ నాట్ అ party to the contract, she can file a case on two sons. This is what the point. In case of family settlement, if the terms of settlement are reduced in writing, here the important point is the settlement terms into use no, అది compulsory written law under. If the terms of settlement are reduced in writing, then members of the family అంటే అచ్చా whether mother is a member of the family? Yes. ఇంకా నేను వేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ తో పాటు ఒక సిస్టర్ కూడా ఉంది వీళ్ళకి. యాక్చువల్గా 3 ఫైల్స్, A, B, sons, C, డాటర్. మా డాటర్ ని టేక్ కేర్ చేసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? బ్రదర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఏ బీది కదా, బ్రదర్దే కదా. వాళ్ళ సిస్టర్ ని టేక్ కేర్ చేసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ టిల్ హర్ మ్యారేజ్. సో వాళ్ళు ఏమైనా ప్రామిస్ చేశారంటే టిల్ our sister's marriage will put all the education expenses and we also put our sister's marriage expenses, because వచ్చిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఎవరికి వెళ్ళిపోయాయి? A కి, B కి 50 lakh. మన డాటర్ ని టేక్ కేర్ చేసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? సన్స్ దే, బ్రదర్స్ దే. ఎస్ ఆర్ నో? వాళ్ళు మంత్లీ ఎడ్యుకేషన్ కి ఎక్స్పెన్స్ మొత్తము వాళ్ళే బేర్ చేసుకుంటా అని చెప్పారు. మ్యారేజ్ ఎక్స్పెన్స్ వాళ్ళే బేర్ చేసుకుంటా అని చెప్పారు. బట్ దే హావ్ రిఫ్యూజ్ టు పే దట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. తర్వాత వాళ్ళు పే చేయలేదు. నౌ మై క్వశ్చన్ టు యు ఇస్, కెన్ దేర్ సిస్టర్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ టు బ్రదర్స్? yes. Someone has to be, a third party can file a case on these two persons if the third person is a member of the family. అంతే. ఆ థర్డ్ పర్సన్ మళ్ళీ ఎవరో బయటోడు కాదు. he has to be or she has to be member of the family. In the case లో మదర్, she is a member of the family. ఇప్పుడు daughter, sister, she is also the member of the family. Only they can file a case. Yes. Next. In case of marriage contract, a provision may be made for the benefit of a person and he or she may file a suit though not a party to the contract. Okay na? Your favorite topic. In case of marriage contract, let's take one example. There's a person called Sharat. One day he went to Pelli Chuplo. You know Pelli Chuplo? Yes. తెలీదా? ఇలా పెళ్లి చూపు రైట్. సరే, తెలియపోతే నేను చూపిస్తున్నాను నీకు. ఓకేనా? అరే అట్లా కాదు దాని మీనింగ్. వన్ డే శరత్ వెంట పెళ్లి చూపులు. ఓకే, హిస్ పెళ్లి చూపులు. ఓకే, వాడు ఏం చేశారంటే ఆ ప్లేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు, వాళ్ళ గర్ల్స్ వాళ్ళ హోమ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ ప్రాపర్గా రెడీ అయ్యి, ఓకేనా, నీట్గా ఫార్మల్గా రెడీ అయ్యి, ఓకే, నీట్గా కోమ్ చేసుకొని ఫార్మల్స్ చేసుకొని వెళ్ళాడు. ఓకేనా? అటువైపు గర్ల్స్ పేరెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా వీడి అటైర్ చూసి ఫ్లాట్ అయిపోయారు. దే ఇమీడియట్లీ వాంట్ టు మేక్ కాంట్రాక్ట్, ఐ మీన్ మ్యారేజ్. అరే మ్యారేజ్ కూడా కాంట్రాక్ట్ రా, అరే మ్యారేజ్ ఈజ్ అ కాంట్రాక్ట్, యు నో దట్. సో గర్ల్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా దే అబౌట్ టు మేక్ మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్ విత్ శరత్. ద పాయింట్ ఈస్ గర్ల్ వాళ్ళ ఫాదర్, గర్ల్స్ ఫాదర్, he made a contract with exclusively Sharat by saying that, see Sharat, I will promise to pay every month 50,000 rupees to you. What you have to simply do? Simply have to take care of my daughter. నా డాటర్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ కావాలంటే ఖర్చు నేనే బేర్ చేసుకుంటా. ఐ విల్ పే యూ 50,000 rupees per month. వాళ్ళ పాపం వాళ్ళ డాటర్ అంట బాగా ఖర్చులు ఎక్కువ చేస్తుందంట, మేకప్ కానీ బట్టలు కానీ ఖర్చులు ఎక్కువ చేస్తుందంట. సో తనేంటి, వాళ్ళ ఫాదర్ ఏంటి, నేను 50,000 rupees ఎవ్రీ మంత్ నీకు ఇస్తాను, ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై డాటర్. తనకి మేకప్స్ కావాలంటే అది కొన్ని కిట్ మొత్తం కొనివ్వండి, తర్వాత బట్టలు కావాలన్నా, షాపింగ్, సినిమా కానీ దేనికన్నా తిప్పండి. ఐ విల్ గివ్ యూ 50,000 rupees per month అని చెప్పి వాళ్ళ ప్రామిస్ చేశారు. యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై డాటర్. అంతే, సింపుల్. Sharat also agreed for that. దాంట్లో మావయ్య ఫైన్ అని చెప్పాడు. ఎస్. ఆఫ్టర్వర్డ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత విత్ ఇన్ 2 to 3 days శరత్ స్టాప్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హర్ డాటర్. ఓకేనా, సారీ, హిస్ డాటర్. వాళ్ళ డాటర్ని ప్రాపర్గా కేర్ చేసుకుని ఆపేశాడు. ఓకేనా, టార్చర్ పెడుతున్నాడు, ఒక సైకోలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. ఎవరు? శరత్. సో వాట్ హీ ప్రామిస్ టు girl's father to take care of his daughter, yes or no, properly, but he stopped taking care of his daughter and is behaving like a psycho. He's torturing her. Now my point here is, who made contract? Girl's father and Sharat. Who is suffering? Acha, who's benefiting? They have made the contract. Her daughter, yes or no?
ఈ గర్ల్ వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ డాటర్ బెనిఫిట్ కోసం షరత్ అని కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవుతున్నాడు. Now a provision is made for the benefit of a person. Provision అంటే a contract. A contract is made for the benefit of a person. Whose benefit? Daughter. Then he or she may file a suit though not a party to the contract. అంటే ఈ శరత్ వాళ్ళ వైఫ్ ఎవరైతే ఉంటారో తనని టార్చర్ చేస్తానని చెప్పి వైఫ్ శరత్ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు ఈవెన్ దో షీఈస్ నాట్ ద పార్టీ టు దిస్ కాంట్రాక్ట్. అర్థమైందా? దట్స్ వన్ మోర్ ఎక్సెప్షన్. So if Sharath breaks the promise, then his wife, even though not a party to this contract, can file a case upon Sharath. Because this sentence adhavina. See, a provision may be made for the benefit of a person. Provision ante some contract or condition. A condition is made for the benefit of a person. Whose benefit in our example? Daughter. Then he or she may file a suit, though not a party to the contract. Next, in case of assignment of contract, assignee can enforce the contract. First of all, assignment ante meaning enti? Transfer. Transfer of benefit. Assignment ante transfer of benefit. In case of assignment of contract, and if you transfer any benefit to any person, then assignee ante. Achha, there are two terms, assigner, assignee. Assigner means a person who is transferring the benefit. Assignee means to whom you have transferred the benefit. Assignment means transfer of benefit. Yes. Okay, example నేను చెప్తా. You have life insurance. వస్తుందా సౌండ్? Example A, he entered into a life insurance contract with the insurance company. You know life insurance, right? మనం ప్రీమియం పే చేస్తాము, ఒక పీరియడ్ ఉంటుంది, ఆ పీరియడ్ లో మనం చనిపోతే విల్ గెట్ సమ్ అష్యూర్డ్ కాంపెన్సేషన్ వస్తుంది, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కాంపెన్సేషన్ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఫ్రమ్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, రైట్? సో ఏ అనే పర్సన్ 10,000 రూపీస్ ప్రీమియం పే చేసి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాడు ఫ్రమ్ ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, అండ్ ద కాంపెన్సేషన్ ద సమ్ అష్యూర్డ్ ఇస్ 10 lakh రూపీ. అంటే రేపు పొద్దున ఏ చనిపోతే ఏ వాళ్ళ నామినీకి 10 lakh రూపీ కాంపెన్సేషన్ వస్తుంది ఫ్రమ్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. అర్థమైందా? Now the point here is A and insurance company ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు క్లియర్ గా ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్ ఏ హ్యాస్ టు మెన్షన్ హిస్ నామినీ నేమ్. తన నామినీ ఎవరో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాలి. అంటే నేను చనిపోతే ఆ డబ్బులు ఎవరికి ఇవ్వండి అని చెప్పి ఏ ముందు ఏం చేయాలి? మెన్షన్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి నామినీ నేమ్. ఓకేనా? సో బిఫోర్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ ఏ హ్యాస్ టు మెన్షన్ ద నామినీ నేమ్. సో నామినీ ఎవరైనా ఉండొచ్చు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళ వైఫ్ అవ్వచ్చు, సన్ అవ్వచ్చు, బ్రదర్ అవ్వచ్చు, ఫ్రెండ్ కూడా అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు నామినీ. ఏ అపాయింట్ చేసుకున్న పర్సన్ అంతే. నేను చనిపోతే ఆ డబ్బులు ఎవరికి ఇవ్వండి అని చెప్పి ఏ ఒక పర్సన్ అపాయింట్ చేసుకుంటాడు. ఆ అపాయింటెడ్ పర్సన్ నేమ్ ని ఈ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ లో క్లియర్ గా రాశాడు నామినీ క్లాజ్ లో. బి మై సన్ హూ ఇస్ మై నామినీ, అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మై డెత్ యూ హ్యావ్ టు పే దట్ 10 lakh రూపీ టు మై సన్ బి అని చెప్పి క్లియర్ గా నామినీ నేమ్ రాశాడు. ఈ నామినీని మనం ఏమంటాము? అసైనీ అంటాం. బికాస్ ఇందాక ఏం చెప్పి అసైన్మెంట్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బెనిఫిట్. యాక్చువల్ గా ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టింది ఏ. యాక్చువల్ గా ఈ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ లో బెనిఫిట్ ఉంది. ఏంది బెనిఫిట్ అంటే 10 lakh రూపీస్ సమ్ అష్యూర్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? 10,000 రూపీస్ కట్టి ప్రీమియం పే చేసి నువ్వు ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతే నువ్వు చనిపోతే యుల్ గెట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ 10 lakh రూపీ. బట్ నీకు వచ్చే బెనిఫిట్ నీ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ టు బి. దిస్ ఇస్ వాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బెనిఫిట్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ ని ఏమంటాము? అసైన్మెంట్. హూ ఇస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద బెనిఫిట్? ఏ. వి కాల్ హిమ్ యాస్ అసైనర్. To whom is transferring the benefit? B, his son. We call him as assignee. Now my question to you is, మనం అనుకున్నట్టే ఏ చనిపోయాడు వన్ డే, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. ఎంత ఇవ్వాలి? 10 lakh. ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఎవరికి ఇవ్వాలి? నామినీ, అదే ఎవరు? బి. బట్ ఇవ్వలేదు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. Now my question to you is, who entered into contract with insurance company? A and insurance company. Yes or no? A entered into contract with insurance company. So B is not a party to the contract, right? But still he can file a suit on the insurance company even though it's not a party to contract. That's for the exception. In case of assignment of the contract, assignee can enforce the contract even though he's not party to the contract. Next. Achha, one more example. ఇప్పుడు నేను వన్ డే ఇది పక్కన పెట్టాను. నేను వన్ డే ఒక మొబైల్ స్టోర్కి వెళ్ళాను. ఒక మొబైల్కి డబ్బులు పే చేశాను. 1 lakh రూపీ పే చేశాను. మొబైల్కి 1 lakh రూపీ పే చేశాను. ఇప్పుడు మొబైల్ స్టోర్ వాళ్ళు నాకు మొబైల్ ఇస్తారు కదా ప్యాక్ చేసి, నాకు ఇవ్వకండి, ఓకే నాకు ఇవ్వకండి, లెట్స్ టేక్ ఎక్స్కి ఇచ్చేసేయండి. ఆ ఎక్స్ అడ్రస్ ఇచ్చా, ఓకేనా? లిసన్, మొబైల్ స్టోర్ వాళ్ళతో నేను కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. ఇన్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ హూ ఆర్ ద పార్టీస్? మీ అండ్ దట్ మొబైల్ స్టోర్ ఓనర్. ఎస్, నేను ఆల్రెడీ 1 lakh రూపీ పే చేశాను. సో వాట్స్ ద బెనిఫిట్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ మొబైల్. ఎస్, బట్ నేనేమంటున్నా, నాకు కాదు వేరే ఎక్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం చెప్తున్నా. అంటే ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద బెనిఫిట్ టు X in this contract. Yes or no? I am transferring the benefit which I get in this contract to someone called X.
Now I'll be called as assigner. They'll be called as assignee. This is called as assignment. So if mobile store owner is not transferring this mobile to X, X can happily file a case on mobile store owner even though he is not a party to the contract. Clear? That's it. నెక్స్ట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆర్ ఎస్టాపల్. ఇది మీకు క్లారిటీ ఉండకపోవచ్చు, ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది టర్మ్స్. లిసన్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా విను. ఏ హెస్ గివెన్ 1 lakh rupee టు పే టు సి రా. ఓకే, యాక్చువల్గా ఏ సి దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నారు. అరే విను, ఎవరు లోన్ తీసుకున్నారు? ఫ్రమ్ సి ఆఫ్ రూపీస్ లెట్స్ టేక్ 1 lakh అనుకుందాం. మరి దాన్ని రీపే చేయాలా వద్దా? రీపే చేయాలి కదా. రీపే చేసే టైం వచ్చింది, ఇంకా 1-2 months టైం ఉంది. ఏం చేశారంటే ఆ 1 lakh rupee ఎవరికి ఇచ్చాడు? బికి ఇచ్చి యూ పే టు సి అని చెప్పాడు. సో ఏ హ్యాస్ గివెన్ 1 lakh rupee విచ్ హ్యాస్ టు పే టు సి టు బి టు పే టు సి. అర్థమైందా? నా బి అక్నాలెడ్జ్డ్ అంటే ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ హీ ఈస్ హోల్డింగ్ 1 lakh rupee ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సి. బి ఇమీడియట్ గా ఏ దగ్గర నుంచి 1 lakh rupee తీసుకోగానే సి కాల్ చేసి, సార్ ఏ మీకు 1 lakh rupee పే చేయాలి కదా. అవును, అది నా దగ్గర ఉన్నాయి, నాకు ఇచ్చాడు ఏ, మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే పడగానే నేను ఇచ్చేస్తా. టిల్ దెన్ ఐ విల్ హోల్డ్ ద 1 lakh rupee మనీ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్. మీకు బిహాఫ్ గా 1 lakh rupee నేను హోల్డ్ చేసి పెడతా, మీకు ఎప్పుడు కావాలన్నప్పుడు ఇచ్చేస్తా అని అన్నాడు. ఎవరు? బి. హియర్ వీ కాల్ బి యాస్ ప్రామిసర్ అండ్ సి యాస్ థర్డ్ పార్టీ. ఓకేనా? యాక్చువల్గా ఈ అగ్రిమెంట్ ఏ మధ్యలో ఉంది? ఏ అండ్ బి మధ్యలో ఉంది. బి ప్రామిస్ చేశాడు, నేను సికి టైంకి 1 lakh rupee ఇచ్చేస్తా అని ప్రామిస్ చేశాడు. ఎస్. సో ఈ సిని థర్డ్ పార్టీ అంటాం. బి ప్రామిస్ చేశాడు. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒకవేళ బి అక్నాలెడ్జ్ చేసినట్టు, అదే ఇన్ఫార్మ్ చేశారు కదా 1 lakh rupee సికి ఇచ్చేస్తా అని, ఆ ఇన్ఫార్మ్ చేసినట్టు సికి ఇవ్వకపోతే కెన్ సి ఫైల్ అ సూట్? ఎస్, ఈవెన్ దో ఇట్స్ నాట్ పార్టీ టు ద కాంట్రాక్ట్. యాక్చువల్లీ ఏకి బికి మధ్యలో జరిగింది అగ్రిమెంట్. ఏంది? నేను నీకు 1 lakh ఇస్తా, నువ్వు టైంకి సికి ఇచ్చేసాయి. అది సికి ఇవ్వలేదు, సి వచ్చి కేసు ఫైల్ చేయొచ్చా? ఎస్, ఈవెన్ దో ఇట్స్ నాట్ పార్టీ టు ద కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు నేను సెంటెన్స్ అవుతా, జాగ్రత్త విను. ఇది ప్రామిసర్ మన ఎగ్జాంపుల్. బి acknowledges himself. Acknowledge అంటే informs that himself as an agent of third party. థర్డ్ పార్టీ అంటే ఎగ్జాంపుల్, నేను నీకు ఏజెంట్ అని సీకి చెప్తున్నాడు. అదేంటి నేను నీకు ఏజెంట్ ఎట్లా అవుతా? అరే నార్మల్గా ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుందా? ప్రిన్సిపల్ విల్ డెలివర్ గూడ్స్ టు ఏజెంట్, ఏజెంట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద గూడ్స్ టు కస్టమర్. సో ఏజెంట్ స్టిల్ కస్టమర్ కి సేల్ చేసే వరకు ఆ గూడ్స్ ని ప్రిన్సిపల్ కి బిహాఫ్ గా హోల్డ్ చేస్తున్నాడు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ కూడా బి ఆ 1 lakh rupee ని ఎవరికి బిహాఫ్ గా హోల్డ్ చేసినాడు? సి బిహాఫ్ గా. అంటే సికి వాడు ఏమవుతాడు? ఏజెంట్ అవుతాడు. ఐఎమ్ యువర్ ఏజెంట్, ఐఎమ్ హోల్డింగ్ యువర్ మనీ, ఐ విల్ హోల్డ్ దట్ మనీ టిల్ యూ ఆస్క్. నువ్వు అడిగేంత వరకు అమౌంట్ నా దగ్గర పెట్టుకున్నా జాగ్రత్తగా. ఐఎమ్ యువర్ ఏజెంట్ అని ఎవరు చెప్పాడు? సికి చెప్పాడు. బి సికి చెప్పాడు. ఎస్. So then it would result in a binding obligation towards the third party. ఇంకప్పుడు నీకు అదేమవుతుంది? నీకంటే ఒక ఆబ్లిగేషన్ అయిపోతుంది towards the third party. బట్ థర్డ్ పార్టీ అడిగినప్పుడు పే చేయాలి. పే చేయకపోతే థర్డ్ పార్టీ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. క్లియరా? నెక్స్ట్ 6th one. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కోవనెంట్ రన్నింగ్ విత్ ల్యాండ్. ఇది కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది, ఒకసారి వినండి. కోవనెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? కండిషన్. ఓకేనా? మన బుక్ లో ఉంటుంది కోవనెంట్ రన్నింగ్ విత్ ల్యాండ్ అని ఉంటుంది. కోవనెంట్ అంటే మీనింగ్ కండిషన్. కొన్నిసార్లు ల్యాండ్ సేల్ చేసినప్పుడు కండిషన్స్ అటాచ్ చేసి ల్యాండ్ సేల్ చేస్తారు. ఓకేనా? while we are selling a land, we will attach certain conditions to that land. Like for example, see, listen here. Maharshi, he is the seller. He is about to sell half acre of empty land to Mokshit. Now listen here. Maharshi is actually having 1 acre land. ఇది 1 acre land. ఈ 1 acre land లో ఒక హాఫ్ మహర్షిని అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాడు. ఇంకో హాఫ్ చూడు ఎంటీ ల్యాండ్, ఖాళీగట్న పడి ఉంది. ఇంకో హాఫ్ మొత్తం ఎంత ల్యాండ్? అది 1 acre ల్యాండ్. ఒక హాఫ్ ఏమో అగ్రికల్చర్ పంటలు పండిస్తాడు, ఇంకో హాఫ్ ఏమో ఎంటీగా పడి ఉంది. సో ఎట్లాగో యూజ్ చేసుకోవట్లేదు అని చెప్పి మహర్షి ఏమన్నాడు, నేను నీకు సేల్ చేస్తాను మోక్షిత్, half acre ఎంటీ ల్యాండ్ ఉంది, కావాలంటే తీసుకో అని చెప్పి ఆఫర్ ఇచ్చాడు. కానీ ఈ ఆఫర్ తో పాటు కండిషన్ కూడా పెట్టి, కండిషన్ ఇస్ దిస్ ఎంటీ ల్యాండ్, దిస్ half acre ఎంటీ ల్యాండ్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్. ఎందుకు చెప్పు? నువ్వు ఆ ఇండస్ట్రీ పెట్టినావు అనుకో, పక్కన నేను ఏం చేస్తా? అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తా. సో ఆ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చే పొల్యూషన్ వల్ల నా అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ ఏమవుతాయి? పాడైపోతాయి, డ్యామేజ్ అవుతాయి. సో నువ్వు నీకు అది ఎంటీ ల్యాండ్ సేల్ చేస్తా, బట్ కండిషన్ చెప్తారు ఏంటంటే నువ్వు ఇండస్ట్రీ పర్పస్ కోసం యూస్ చేయకూడదు, ఇంకా దేనికైనా యూజ్ చేసుకొని ఇష్టం అని క్లియర్ కండిషన్ పెట్టాడు. మోక్షిత్ అన్నాడు, ఓకే సార్, నాకు ఇండస్ట్రీ ఏం పెట్టాలని ఇంటెన్షన్ లేదు, నేను వేరే పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాను, ప్లీజ్ గివ్ ద ల్యాండ్ టు మీ, ఐ గివ్ 1 crore రూపీ టు యూ అని చెప్పి డబ్బులు పే చేసి ల్యాండ్ తీసేసుకున్నాడు. ఎవరు? మోక్షిత్. వింటున్నావా?
తర్వాత మోక్షిత్ ఈ ల్యాండ్ ని 4 years యూజ్ చేశాడు, నాట్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ పర్పస్. అంటే ఈ సాటిస్ఫైడ్ ద కండిషన్. ఎస్, ఒక 4 years యూజ్ చేసుకొని తర్వాత మోక్షిత్ ఏం చేశాడంటే ఆ ల్యాండ్ ని ఇంకొక పర్సన్ కి సేల్ చేశాడు. హూ ఇస్ దట్? సంప్రీత్. అండ్ క్లియర్ గా సంప్రీత్ కి కండిషన్ ఇన్ఫార్మ్ చేశాడు. ఏంద్ర కండిషన్? యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ దిస్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ పర్పస్. బికాస్ ఈ ల్యాండ్ కు కండిషన్ అటాచ్ అయి ఉంది. ఆ ల్యాండ్ కి కండిషన్ అటాచ్ అయిందంటే ఆ తర్వాత ల్యాండ్ ఎవరి నేమ్ మీదకి వెళ్ళినా కూడా కండిషన్ కూడా ఆ ల్యాండ్ తో పాటు అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది. అర్థమైంది? దట్స్ ఫర్ ద పాయింట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కండిషన్ రన్నింగ్ విత్ ద ల్యాండ్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎవరి దగ్గర ఉంది ల్యాండ్? మోక్షిత్ దగ్గర ఉంది. మోక్షిత్ ఎవరికి సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు? సంప్రీత్. ఆ ల్యాండ్ ఎవరికైతే వెళ్తుందో ఆ కండిషన్ అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది, వాళ్ళు దాన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. సో మోక్షిత్ క్లియర్ గా సంప్రీత్ చెప్పాడు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెల్ యువర్ ల్యాండ్, హాఫ్ ఎకర్ ల్యాండ్. Please keep in your mind, this land should not be used for industry purpose because my previous owner has put a condition to this land. ఆ ల్యాండ్ కండిషన్ అటాచ్ చేశాడు నా ప్రీవియస్ ఓనర్. సో ప్లీజ్ ఈ ల్యాండ్ ని ఇండస్ట్రీ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయకూడదు అని క్లియర్ గా ఇన్ఫార్మ్ చేశాడు. ఎవరు? మోక్షిత్ టు సంప్రీత్. బట్ యు నో వాట్ సంప్రీత్ డిడ్? హీ యూజ్డ్ ఇట్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ పర్పస్. సంప్రీత్ యూజ్డ్ ఇట్ ఫర్ industry purpose. Now my question to you is, who put the condition? Maharshi. Who is breaking the condition? Can Maharshi file a case on Samprit? But Maharshi and Samprit are not parties to the contract. Who are parties to contract? Maharshi and Mokshit. Mokshit and Samprit. Maharshi and Samprit are not parties to the contract. Still they can file a case. Still Maharshi can file a case on Samprit. This is what the exception in case of covenant running with the land. Yes. Last point. Contracts entered through agent. You know principal and agent. మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రిన్సిపల్, లెట్స్ టేక్ ప్రిన్సిపల్ మొబైల్స్ ని ఏజెంట్ కి ఇచ్చాడు టు సెల్ ఇట్ టు ద కస్టమర్. సో ప్రిన్సిపల్ మొబైల్స్ ఇచ్చాడు, ఏజెంట్ మొబైల్ సేల్ చేస్తాడు, కస్టమర్స్ అమౌంట్ పే చేస్తారు, ఏజెంట్ అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ కి ఇచ్చేస్తాడు, ప్రిన్సిపల్ కొంత కమిషన్ ఏజెంట్ కి ఇస్తాడు. దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెన్సీ వర్క్స్, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి? 2 కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి. 1 between principal and agent, 2 between agent and customer. Now my point here is, contract entered through an agent with the customer. For example, ఈ కేసులో మొబైల్ సేల్ చేసాం కస్టమర్ కి. ఆ మొబైల్స్ లో డిఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటే can customer file a case on principal? Yes, even though those are not parties. Who are parties to contract? Principal, agent, customer. Customer can file a case on principal even though it's not a party to the contract. That's what the exception, right? Yes. Now I have one more question to you. Agent goods సేల్ చేసాడా? ఎవరికి? కస్టమర్ కి. కస్టమర్ అమౌంట్ పే చేయాలా? కస్టమర్ వాని ద్వారా పే చేస్తాను చెప్పాడు. అందుకే ఏజెంట్ కూడా ప్రిన్సిపల్ కి ఆ ఫోన్ సేల్ చేసినందుకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు. ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు, ఏ అయినా కస్టమర్ ఉన్నాడు, వాడు గోల్డ్ మొబైల్ తీసుకున్నాడు, 1 lakh రూపాయలు ఇవ్వాలి, ఇవ్వలేదు. సో ఏజెంట్ కూడా ప్రిన్సిపల్ కి అమౌంట్ ఇవ్వలేదు. ఏజెంట్ ప్రిన్సిపల్ కి అమౌంట్ ఎప్పుడు ఇస్తాడు? వెన్ హీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్. Since he has not received amount from customer, he has not paid amount to principal. So my question to you is, ఎవరైతే కస్టమర్ ఏ ఆ అమౌంట్ పే చేయలేదు, ఒకవేళ వాడు డిఫాల్ట్ చేస్తే కెన్ ప్రిన్సిపల్ ఫైల్ a case on customer? Yes. So the point here is, customer can file a case on principal if the good is defective. Principal can file a case on customer if the amount you have not paid. So principal and customer can file a case upon each other even if those are not parties to the contract. That's what the exception. But the only important point here is, agent must have entered into contract with the customer in the name of principal. చాలా మీనింగ్ ఉంది దాంట్లో. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ హీ షుడ్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. దాని మీనింగ్ ఏం సార్? ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పరా, ఏజెంట్ ఏం చేస్తాను ఇక్కడ? సెల్లింగ్ మొబైల్స్ టు కస్టమర్స్, రైట్? ఎస్. లెట్స్ టేక్ 100 మొబైల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఈ 100 మొబైల్స్ లో 90 మొబైల్స్ ని ఏజెంట్ కస్టమర్ సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ ప్రిన్సిపల్ సార్, సారీ ఐఎమ్ ద ఏజెంట్ సార్, హీస్ మై ప్రిన్సిపల్ సార్, ఐఎమ్ సెల్లింగ్ హీస్ గుడ్ సార్ అని క్లియర్ గా కస్టమర్ కి చెప్పాడు. అంటే హీ సెల్లింగ్ ద గుడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్ ఇంకో 10 మొబైల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 10 మొబైల్స్ ని కస్టమర్ సేల్ చేస్తున్నప్పుడు హీ సెల్లింగ్ ద గుడ్ యాజ్ లైక్ హీఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దోస్ మొబైల్స్. ఆ మొబైల్స్ ఓనర్ నేనే, ఇంకెవరూ లేరు, నా మొబైల్స్ నీకు ఇస్తున్నా అన్నట్టు సేల్ చేశాడు. అంటే హీ సెల్లింగ్ ద మొబైల్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏజెంట్, నాట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. హీ సెల్లింగ్ ద మొబైల్ ఆన్ హిస్ నేమ్. నా నేమ్ నేను మొబైల్ సేల్ చేస్తున్నా. నాట్ లైక్ నాకు ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాడు, వాడి మొబైల్స్ ఇవి, వాడి మొబైల్స్ నీకు ఇస్తున్నా, ఐమ్ జస్ట్ అన్ ఏజెంట్, ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ యూ బోత్ అని ఏం లేకుండా సీదా పోయి నా మొబైల్స్ నీకు ఇస్తున్నా అన్నట్టు ట్రీట్ చేసి కస్టమర్కి మొబైల్ సేల్ చేశాడు. మన పాయింట్ ఈస్, ఆ 90 మొబైల్స్ కి ప్రిన్సిపల్ కస్టమర్ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు, కస్టమర్ ప్రిన్సిపల్ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. బట్ ఆ 10 మొబైల్స్ కి ప్రిన్సిపల్ కెనాట్ ఫైల్ కేస్ ఆన్ కస్టమర్ కెనాట్ ఫైల్ కేస్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్.
because customer is not having knowledge about the principle. Yes, మీకు కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీలో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, అన్డిస్క్లోజ్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ 9th యూనిట్లో, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 9th యూనిట్లో మళ్ళీ నేను చెప్తా అక్కడ అన్డిస్క్లోజ్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? ఇఫ్ ఏజెంట్ ఈస్ నాట్ డిస్క్లోజింగ్ ప్రిన్సిపల్, then agent he himself liable to the customer. Customer cannot file a case on principal. Principal cannot file a case on customer because customer is not having knowledge about the principal, because the principal is undisclosed. Undisclosed principal అంటాం మనం. Yes, నేను చెప్తాను నేను మళ్ళీ. ఇక్కడైతే పాయింట్ అర్థమైంది కదా? ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్, దట్స్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ మీద కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవుతే చెప్పు, ప్రిన్సిపల్ క్యాన్ ఫైల్ a case on customer, customer can file a case on principal. That's it. Clear? This is your unit number 2. Then what's the rule you have discussed now? Doctrine of privity of contract. What's the rule said? Only parties to contract can file a case. Third party cannot file a case. We cannot file a case on third party. But there are certain exceptions. What are those exceptions? In case of trust, a beneficiary can enforce a contract. In case of family settlement, member of the family can enforce a contract. In case of marriage contract, a provision is made for the benefit of a person, he or she may file a suit. Okay. In case of assignment of contract, assignee can enforce the contract. In case of acknowledgement or estoppel, promisor can enforce the third party can enforce the contract on the promisor. Yes. In case of covenant running with the land, the first owner can file a case on any subsequent buyers. Subsequent ఎవరు కొన్నా కూడా వాళ్ళ మీద కేసు ఫైల్ చేసి ద ఫస్ట్ ఓనర్. అండ్ లాస్ట్లీ, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ, ప్రిన్సిపల్ కెన్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ కస్టమర్ కెన్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్. బట్ ద ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ ఏజెంట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. క్లియరా? ఓకేరా, నాకు ఒక్కసారి అగ్రిమెంట్ ఈక్వేషన్ చెప్తారా? ప్లస్ కన్సెప్ట్. యాక్చువల్లీ అగ్రిమెంట్ ఈక్వేషన్ ప్రామిస్ ప్లస్ కన్సిడరేషన్, అంతేనా? చెప్పు, అగ్రిమెంట్ డెఫినేషన్ చెప్పు. ఎవ్రీ ప్రామిస్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రామిస్ ఫార్మింగ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. అంటే టూ కీ టర్మ్స్, ప్రామిస్ ఉండాలి, కన్సిడరేషన్. నా ప్రామిస్ నీ కన్సిడరేషన్, నీ ప్రామిస్ నా కన్సిడరేషన్. అంటే మన ఇద్దరం అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నాం, అంతే కదా? ప్రామిస్ 2 parts డివైడ్ చేసినాం. అసలు ప్రామిస్ ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఒకటి ఆఫర్ ఇవ్వాలి, దాని అదర్ పార్టీ యాక్సెప్ట్. నేను ఇచ్చిన ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే నాకు ప్రామిస్, నీకో ప్రామిస్. మొబైల్ సేల్ చేస్తా, 1 lakh రూపీ ఆఫర్ ఇచ్చిన, కొంట యాక్సెప్ట్ చేసిన. మొబైల్ సేల్ నా ప్రామిస్, 1 lakh రూపీ పెట్టాడు, 1 lakh రూపీ కూడా నీ ప్రామిస్. సో ఫస్ట్ ప్రామిస్ రావాలంటే ఏం కావాలి? ఆఫర్. దాన్ని నువ్వు ఏం చేయాలి? ఇఫ్ ఆఫర్ యాక్సెప్టెడ్, యువర్ ప్రామిస్ విల్ బి మై కన్సిడరేషన్, మై ప్రామిస్ విల్ బి యువర్ కన్సిడరేషన్. సో వీ ఫార్మ్ అగ్రిమెంట్. సో అగ్రిమెంట్ లో మొత్తం 3 key terms ఉంటాయి: ఆఫర్, యాక్సెప్టెన్స్, కన్సిడరేషన్. యు నో వాట్? In unit number 1 we discussed clearly about offer and acceptance. In unit number 2 we discussed consideration. So we have completed agreement. But the next point is, what is the equation of contract? Agreement enforceable by law. Agreement plus enforceable by. So contract equation లో agreement అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? Enforceable. So when this agreement is said to be enforceable by law, from where we call it as a contract. ఇది enforceable by law ఎప్పుడు అవుతుందంటే when other essential elements of valid contract has been satisfied. That's unit number 3. So my point is, unit number 3 వరకు మనం డిస్కస్ చేసేది కాంట్రాక్ట్ ఈక్వేషన్. కాంట్రాక్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది కదా, ఏం చెప్పు? కాంట్రాక్ట్ ఈక్వేషన్ అగ్రిమెంట్ ప్లస్ ఎన్ఫోర్సబుల్. మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్పు. కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫర్ plus acceptance plus consideration plus enforceable by law. Offer, acceptance unit number 1, consideration unit number 2, enforceable by law unit number 3. Enforceable by law అంటే accepted by law. కోర్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే 4 essentials సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఏందా 4 essentials? ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉండాలి, పార్టీస్ కాంపిటెంట్ ఉండాలి, లాఫుల్ కన్సిడరేషన్, లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి, నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ డిక్లేర్డ్ యాస్ వాయిడ్. ఈ 4 ఉంటే ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. ఏది? అగ్రిమెంట్. సో అగ్రిమెంట్ ఇస్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా, contract. Yes. So we'll start one by one each essential element. Okay na? First one ఏంది? మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, కన్సెంట్ అంటే agree on same thing, same. 2 parties must agree on same thing in the same sense. Example ఏం ఇవ్వట్లేదు, మీకు గుర్తుంది. నెక్స్ట్, consent when it is said to be free, when it is not caused by 5 points. If ఏదైనా ఒక పాయింట్ కన్సెంట్ లో ఉంటే this is not free consent.
ఏ పాయింట్ లేకపోతే దిస్ ఇస్ అ ఫ్రీ కన్సర్న్. ఆ 5 పాయింట్స్ ఏంటి? కోర్షన్, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Let's discuss one by one in detail. First one ఏంది? Coercion. కోర్షన్ డెఫినేషన్ వన్స్ అగైన్ డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. ఏవో ఉంటాయి వర్డ్స్. కమిటింగ్ టు అన్ యాక్ట్, థ్రెటనింగ్ టు కమిట్ అన్ యాక్ట్ అని చాలా డిఫికల్ట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. వాట్ విల్ డూ ఇస్ I'll divide the definition in different parts. And తర్వాత ఈచ్ పార్ట్ నో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. ఆఫ్టర్ దట్ వి కంబైన్ ఆల్ ద పార్ట్స్. నేను మీతోనే చెప్పిస్తా వితౌట్ సేయింగ్. ఓకేనా? డెఫినేషన్ చెప్పకుండా మీరు ఇస్తారు. ప్లీజ్ లిసన్ హియర్ కేర్ఫుల్లీ. Listen here. First of all, we'll divide the coercion definition in 2 parts. Okay? Tell me what's the first part? That's the first part. Committing an act or threatening to commit an act which is forbidden by Indian Penal Code. నేను చెప్తా, ఒక్కొక్క వర్డ్ చెప్తాను. ఓకేనా? వెయిట్ ఫర్ దట్. ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం, ఫస్ట్ చూద్దాం ఏముందో. ఇదంతా ఫస్ట్ పార్ట్, ఒక పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ అట్లే చెప్పకూడదు. కోర్షన్ మీన్స్ అన్లాఫుల్ డిటైనింగ్ ఆర్ థ్రెటనింగ్ టు డిటైన్ ప్రాపర్టీ. ఫస్ట్ పార్ట్ చెప్పు. కోర్షన్ మీన్స్ కమిటింగ్ అన్ యాక్ట్ ఆర్ థ్రెటనింగ్ టు కమిట్ అన్ యాక్ట్ విచ్ ఇస్ ఫార్బిడెన్ బై ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. సెకండ్ పార్ట్ చెప్పు. కోర్షన్ మీన్స్ అన్లాఫుల్ డిటైనింగ్ ఆర్ థ్రెటనింగ్ టు డిటైన్ ప్రాపర్టీ విత్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ కాసింగ్ అ పర్సన్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు అన్ అగ్రిమెంట్. ఈ సెంటెన్స్ 2 పార్ట్స్ కి అప్లై అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే ఏం చెప్తావు? కోర్షన్ మీన్స్ committing an act or threatening to commit an act with the which is forbidden by Indian Penal Code with the intention of causing a person to enter into an agreement. Second part అంటే ఏం చెప్తావు? Coercion means unlawful detaining or threatening to detain property with the intention of causing a person to enter into an agreement. Yes. ఇప్పుడు ఇదే 2 parts ని 4 parts గా డివైడ్ చేస్తాం. 4 parts. ఎట్లా 4 parts? ఫస్ట్ పార్ట్ లో 2 parts. కోర్షన్ మీన్స్ కమిటింగ్ అన్ యాక్ట్ విచ్ ఇస్ ఫార్బిడెన్ బై ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అగ్రిమెంట్. అచ్చా, ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ వి కాల్ దిస్ ఎంటైర్ సెంటెన్స్ సింప్లీ యాస్ అగ్రిమెంట్ అందాం. అంటే ఏం లేదు, ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి? ఐఎమ్ కాజింగ్ ఎ పర్సన్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు అన్ అగ్రిమెంట్. అంటే మనం ఒక పర్సన్ ని అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేలాగా చేస్తున్నా, అది దాని మీనింగ్. సో ఇప్పటి నుంచి దాన్ని ఏమందాం? అగ్రిమెంట్ అందాం. ఓకేనా? అంటే నేను ఒక పర్సన్ ని ఫోర్స్ చేస్తున్నా, అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేలాగా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నా, అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేలాగా. దాన్ని నేను లాస్ట్ సెంటెన్స్ అని చెప్తాను. ఇప్పటి నుంచి దాన్ని జస్ట్ ఒక వర్డ్ అగ్రిమెంట్ అందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే ఏం చెప్తావు? కోర్షన్ మీన్స్ కమిటింగ్ అన్ యాక్ట్ విచ్ ఇస్ ఫార్బిడెన్ బై ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అగ్రిమెంట్. సెకండ్ పార్ట్, కోర్షన్ మీన్స్ థ్రెటనింగ్ టు కమిట్ అన్ యాక్ట్ విచ్ ఇస్ ఫార్బిడెన్ బై ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అగ్రిమెంట్. థర్డ్ పార్ట్, కోర్షన్ మీన్స్ అన్లాఫుల్ డిటైనింగ్ ప్రాపర్టీ అగ్రిమెంట్. ఫోర్త్ పార్ట్, కోర్షన్ మీన్స్ థ్రెటనింగ్ టు డిటైన్ ప్రాపర్టీ అగ్రిమెంట్. అర్థమైందా? So we have divided first of all the entire definition in 2 parts. After that 4 subparts. Yes? చెప్పండి. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంది? మళ్ళీ కమిటింగ్ అన్ యాక్ట్ విచ్ ఇస్ ఫార్బిడెన్ బై ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అగ్రిమెంట్. ఇదేనా? సరే, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ పార్ట్ చెప్తాను. ఫస్ట్ కమిటింగ్ అన్ యాక్ట్, నువ్వు ఒక యాక్ట్ చేసావు. ఓకేనా? విచ్ ఇస్ ఫార్బిడెన్ బై, ఫార్బిడెన్ అంటే ప్రాహిబిటెడ్, నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ విచ్ ఇస్ ద క్రిమినల్ లా. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఇస్ అ క్రిమినల్ లా. దాంట్లో అన్ని క్రిమినల్ అఫెన్సెస్ ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మర్డర్, రేప్, థెఫ్ట్, అసాల్ట్, ఫిజికల్ అసాల్ట్, కిడ్నాపింగ్, ఇవన్నీ ఏంది? క్రిమినల్ అఫెన్సెస్ విచ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. ఈ క్రైమ్స్ చేస్తే ఈ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అని ఐపీసీ చెప్పింది. ఐపీసీ, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నౌ ద పాయింట్ ఈస్, నువ్వు ఒక యాక్ట్ చేసావు which is prohibited by IPC, and doing that act you have made an agreement. We call the first sentence committing an act which is prohibited by IPC and you have entered into agreement. I'll give one beautiful example. Listen here, all of you. Let's take, there's a person called A, okay, who is a professional kidnapper. చూడండి ఫేసెస్ అట్లా ఉందా? Who is a professional kidnapper. గూండాగా ఉన్నాడు కదా? Yes or no? One day he kidnapped, what's her name?
Jashwant. One day he kidnapped Jashwant. Okay na? That professional kidnapper A kidnapped whom? Jashwant. చూసారా? కిడ్నాప్ అయ్యాడు జశ్వంత్, చట్టేశారు అని చైర్కి. మరి దేనికి కిడ్నాప్ చేశారంట? లిసన్ హియర్. జశ్వంత్ దగ్గర ఒక వాచ్ ఉందంట, రోలెక్స్ వాచ్. చూసావా? ఆ రోలెక్స్ వాచ్ని ఏకి కావాలి, ఏకి ఇవ్వమని చెప్పాడు. నేను నీకు 10 రూపీస్ ఇస్తా. ఓకేనా? ద కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ వాచ్ 10 lakh రూపీ. 10 lakh రూపీ వర్త్ ఆఫ్ వాచ్ని జశ్వంత్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని జశ్వంత్కి ఏం చేస్తున్నాడు? 10 రూపీస్ పే చేస్తున్నాడు. మై క్వశ్చన్ టు యూ ఇస్ whether Jashwant is giving free consent? No. Jashwant is, both parties are having consent, but Jashwant is not giving his consent freely. He got forced by A. Yes, దీని coercion అంట. కానీ ఎట్లా coercion అయింది ఇది? Let's put that in a definition. A, committing an act. What's that act? Kidnap. Yes. A, committing an act. What's that act? Kidnap. Which is clearly prohibited by ఐపీసీ. క్లియర్గా ఐపీసీలో ఉంది, కిడ్నాప్ చేయకూడదు, చేస్తే పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఈ కిడ్నాపింగ్ అనే యాక్ట్ని ఐపీసీ ఏం చేసింది? ప్రాహిబిట్ చేసి. నువ్వు అదే యాక్ట్ చేసి కమిటింగ్ అండ్ యాక్ట్ విచ్ ఇస్ ప్రాహిబిటెడ్ బై ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. ఎస్, అక్కడితో నాకేవా? నో. ఎందుకు యాక్ట్ చేసినావు? విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు కాజింగ్ అ పర్సన్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు అన్ అగ్రిమెంట్. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే జశ్వంత్ ఎందుకు కిడ్నాప్ చేసిన? జశ్వంత్ దగ్గర ఉన్న వాచ్ నాకు కావాలి అంటే జశ్వంత్ అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ డూయింగ్ దట్ యాక్ట్ విచ్ ఇస్ ప్రాహిబిటెడ్ బై ఐపీసీ. అర్థమైందా? మొత్తం సెంటెన్స్ అర్థమైందా? చెప్పేయండి వాళ్ళ సెంటెన్స్. కమిటింగ్ అండ్ కోర్షన్ మీన్స్ కమిటింగ్ అండ్ యాక్ట్. మన ఎగ్జాంపుల్లో కిడ్నాప్ విచ్ ఇస్ క్లియర్లీ ప్రాహిబిటెడ్ బై ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ విత్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ కాజింగ్ జశ్వంత్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు వాచ్ అగ్రిమెంట్. అర్థమైందా మొత్తం? Yes, all of you. Okay. Tell me second part. Is clear the first part? Second part చెప్పు ఏంటి? Coercion means threatening to commit an act which is forbidden by Indian Penal Code and entering into agreement. Same example తీసుకుందాం. A, who is a professional kidnapper. Now he called Jashwant. కాల్ చేసి, అరే నీ దగ్గర రోలెక్స్ వాచ్ ఉందా? 10 lakh రూపీది, అర్జెంటుగా ఈ ప్లేస్కి ఈ టైంకి నీ రోలెక్స్ వాచ్ తీసుకొని కట్టరా, లేకపోతే నిన్ను కిడ్నాప్ చేస్తా అని భయపెట్టాడు. కిడ్నాప్ చేశాడా? థ్రెటనింగ్ టు కమిట్ అన్ యాక్ట్. ఇందాక కమిటింగ్ అన్ యాక్ట్, ఇప్పుడు థ్రెటనింగ్ టు కమిట్ అన్ యాక్ట్. వాట్స్ దట్ యాక్ట్? కిడ్నాప్. ఇందాక ఇప్పుడు కిడ్నాపే, బట్ ఇందాక చేశాము, ఇప్పుడు చేస్తాను భయపెడుతున్నాం. ఎస్, ఇందాక చేశాము, ఇప్పుడు చేస్తానే భయపెడుతున్నాం. థ్రెటనింగ్ టు కమిట్ కిడ్నాప్ which is also prohibited by Indian Penal Code and entering into agreement. What's the agreement? Wash agreement. అర్థమైందా? ఇది క్లియర్ కదా? Now tell me, what's the first part? Coercion means committing an act which is 4 part lo first part. Coercion means committing an act which is forbidden by Indian Penal Code with the intention of causing a person to enter into an agreement. Second part. Coercion means threatening to commit an act which is forbidden by Indian Penal Code with the intention of causing a person to enter into an agreement. The 2 parts clear? Yes? Okay. Now third part. Tell me the third part. Coercion means detaining property and entering into agreement. Is that the third part? Unlawful detaining property agreement. Now listen to the example. Now there is a principal who delivered goods to agent worth of rupees 1 crore. దేనికి goods deliver చేశాడు? To be sold it to customers. Customers సేల్ చేయడానికి. అంటే ఇప్పుడు goods ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? ఏజెంట్. ఎవరి goods అవి? దాని వాల్యూ ఎంత? 1 crore. You know what agent did? ఏజెంట్ ప్రిన్సిపల్ కాల్ చేసి, సార్ మీ దగ్గర ఒక కార్ ఉంది కదా, రెడ్ ఆడి కార్ ఉంది కదా, గుర్తుందా? రెడ్ ఆడి కార్, లాస్ట్ క్లాస్. మీ దగ్గర రెడ్ ఆడి కార్ ఉంది కదా, ఆ ఆడి కార్ నాకు కావాలి, నాకు సేల్ చేయండి, నేను నీకు 4,000 రూపీస్ ఇస్తా అని ఎవరిని అడిగాడు? ఏజెంట్ ఆఫర్ టు ప్రిన్సిపల్. ఏజెంట్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు ప్రిన్సిపల్కి, సార్ ఐ వాంట్ బై యువర్ కార్ ఫర్ రూపీస్. విచ్ కార్? ఆడి కార్. బొమ్మ కార్ అనుకుంటున్నావారా? అది నేనే ₹1,00,00,000 పెట్టి కొన్నారు ఆ కార్ని. ఆ కార్ నీకు ఎంత సేల్ చేయాలంట? 4,000. I bought that car for 1 crore.
వెదర్ ఐ నీడ్ టు సెల్ ద కార్ ఫర్ 4,000 రూపీస్? నో. సో దట్స్ వాట్ ద ప్రిన్సిపల్ సెడ్. ప్రిన్సిపల్ అదే అన్నాడు, నేను ఎందుకు సెల్ చేస్తాను, బుద్ధి ఉందా లేదా నీకు, అసలు ఎవరు నువ్వు, అసలు నాకు కాల్సిన ఇంటెన్షన్ లేదు, నీకెందుకు ఇస్తాను 4,000 రూపీస్కి నా కారు, కాల్ వచ్చే అన్నాడు. ఎవరు? ప్రిన్సిపల్. బట్ యు నో వాట్ ఏజెంట్ సెడ్? సార్ వెయిట్, యూ రిమెంబర్ you have given me 1 crore rupee worth of goods. Yes, if you won't sell me car at 4,000 rupees, I won't sell these goods. I'll keep these goods with me only. నేను ఆ goods నా దగ్గర పెట్టేసుకుంటా. This is what unlawful detain అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కీపింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద గుడ్. నా దగ్గర గుడ్ ఉంది, నా దగ్గర పెట్టేసుకుంటా. రీటైన్ గుర్తుందా? డీటైన్ సేమే. డీటైన్ మీనింగ్ ఏంటి? కీపింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గుడ్. అన్లాఫుల్ గా నువ్వు డీటైన్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ. ఎవరి గుడ్స్? ప్రిన్సిపల్. యాక్చువల్గా నువ్వు ఏం చేయాలి గూడ్స్ ని? కస్టమర్. అసలు నువ్వు ఆ గూడ్స్ ఎక్కువసేపు మోర్ టైం ఆ గూడ్స్ ని నీ దగ్గర పెట్టుకునే రైట్ నీకు లేదు. ఐదర్ కస్టమర్ సేల్ చేయాలి, లేకపోతే ప్రిన్సిపల్కి ఇచ్చాలి, అంతే నువ్వు వేయాల్సిందే. బికాస్ యూఆర్ జస్ట్ ఏజెంట్. యువర్ వర్క్ ఇస్ టు సెల్ ద గూడ్స్ టు కస్టమర్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సెల్ ద గుడ్, గివ్ ఇట్ టు ప్రిన్సిపల్. హెల్ సెల్ ఇట్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్. yes or no? అంటే యు ఆర్ unlawfully keeping the possession of the goods with you. With that possession of the goods, you are forcing the principal to sell the car at 4,000 rupees. This is what the third part. So third part ఏంటి? Unlawful detaining what? Property. Okay, property అంటే car, ఒక good అన్నమాట. So unlawfully detaining property with the intention of causing a person to enter into an agreement. Which agreement? Car agreement. అది అర్థమైందా? ఇక్కడ అర్థమైందా? హియర్ దేర్ ఇస్ నో కమిటింగ్ అన్ యాక్ట్ విచ్ ఇస్ ఫార్బిడెన్ బై ఐపీసీ. హియర్ యూఆర్ సింప్లీ డిటైనింగ్ యువర్ ప్రాపర్టీ. నీ ప్రాపర్టీ నేను లాగేసుకుంటున్నా, సారీ నా దగ్గర ఉంది, నేను అన్ని నా దగ్గర పెట్టేసుకుంటాను. నీకు ఇవ్వకుండా, యాక్చువల్గా నీకు ఇవ్వాలి, ఇవ్వకుండా నా దగ్గర పెట్టేసుకుంటున్నా. ఐల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఐల్ గివ్ వన్ మోర్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. నా దగ్గర ఒక 1 crore rupee వాచ్ ఉంది. 1 crore rupee వాచ్ ఉంటాయి, 1 crore rupee వాచెస్ కూడా. ఓకే, ఇంకా 1 crore rupee వాచ్ ఉంది. ఆ వాచ్కి చిన్న డ్యామేజ్ ఉందని చెప్పి రిపేర్ చేయమని చెప్పి ఒక రిపేర్ షాప్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను. సో ప్లీజ్ రిపేర్ దట్ వాచ్ అని చెప్పి ఇచ్చాను. వాడు రిపేర్ చేశాడు. సో హూ ఇస్ హ్యావింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ మై వాచ్? ద రిపేర్ షాప్ ఓనర్. ఎస్, హీ కెప్ దట్ వాచ్ విత్ హిమ్ ఈవెన్ దో ద రిపేర్ గాట్ కంప్లీటెడ్. ఆ రిపేర్ అయిపోయినా కూడా నా వాచ్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని, సార్ మీ కార్ నాకు సేల్ చేయండి ఫర్ ₹10. ఆ కార్ వాల్యూ 10 lakh. కార్ వాల్యూ ఎంత? జస్ట్ 10 lakh. ఆ కార్ నాకు సేల్ చేయండి ఫర్ ₹10. సేల్ చేయకపోతే ఆ వాచ్ నేను మీకు ఇవ్వను. యాక్చువల్గా రిపేర్ అయిపోయిన వాచ్ ఏం చేయాలి? ఇచ్చారు. బట్ యు ఆర్ కీపింగ్ దట్ వాచ్ విత్ యూ. దట్స్ వాట్ కాల్డ్ as unlawful detaining what? Property, watch, with the intention of causing a person to enter into what's that agreement? Car, selling car. అర్థమైందా? With this is your third part. This is also called as coercion. అర్థమైందన్నా? ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ కేస్. లాస్ట్ కేసు ఏం చెప్పు? threatening to detain ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ అన్ అగ్రిమెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? అచ్చా ఈసారి మనము డిటైన్ చేయలేదంట, డిటైన్ చేస్తానని భయపెడుతున్నామంట. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ ప్రిన్సిపల్ డెలివరీ చేసాడు గూడ్స్ టు ఏజెంట్. ఎంత గూడ్స్ వాల్యూ? 1 crore rupee. ఏజెంట్ ఏం చేయాలి? గూడ్స్ ని కస్టమర్ సేల్ చేయాలి. వాడు ట్రక్ తీసుకెళ్ళాలి, గూడ్స్ తీసుకెళ్లి వాడి ప్లేస్ కి వెళ్తున్నాడు కస్టమర్కి సేల్ చేద్దామని చెప్పి. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ కి కాల్ వచ్చింది. ఎవరి దగ్గర నుంచి కాల్ వచ్చింది? ఎక్స్ అనే థర్డ్ పార్టీ దగ్గర నుంచి కాల్ వచ్చింది. ఎక్స్ అనే థర్డ్ పార్టీ, ఈజ్ నాట్ ఏజెంట్. ఎవడో థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్ అటు కాల్ చేశాడు. ఎవరికి? ప్రిన్సిపల్కి. ప్రిన్సిపల్ కాల్ చేసి, సార్ మీ ఆడి కార్ నాకు సేల్ చేయండి ఫర్ ₹4,000. ప్రిన్సిపల్ అరే బుద్ధుందా, నా కార్ నేను 4,000 రూపీస్ కన్నా సేల్ చేస్తాను, నేను చేయలేని చెప్పాడు. సార్ వెయిట్ ఒక్క నిమిషం, మీరు ఇందాక ఏజెంట్కి, మీ ఏజెంట్కి గూడ్స్ ఇచ్చినట్టున్నారే, ఎంత వాల్యూ? 1 crore రూపీ. అది నా మనిషి, అది నా మనిషి. కావాలంటే నేను ఏం చేస్తా, ఒక్క కాల్ అడిగి చేస్తే ఆ ట్రక్ యూటర్న్ తీసుకొని ఆ ట్రక్ మా ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. ఆ గూడ్స్ అన్లాఫుల్గా డీటెయిల్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఆ రైట్, నాకు ఆ కెపాసిటీ ఉంది. కావాలంటే నేను ఆ గూడ్స్ తెప్పించుకోవచ్చు ఆ దగ్గరికి. బికాస్ నా ఏరియా మనిషి, ఆ గూడ్స్ నేను తెప్పించుకుంటా. తెప్పించుకోమంటావా? రిటైన్ చేసుకోమంటావా? ఆ గూడ్స్ని రిటైన్ చేసుకోకుండా ఉండాలంటే నీ కార్ నాకు సేల్ చేయి. అర్థమైందా? సో వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థర్డ్ పార్ట్ అండ్ ఫోర్త్ పార్ట్? ఇన్ థర్డ్ పార్ట్ యూ హ్యావ్ డిటైన్ ద గూడ్స్. ఇన్ ఫోర్త్ పార్ట్ యూ ఆర్ థ్రెటనింగ్ టు డిటైన్. డిటైన్ చేసుకున్నావా? లేదు. అర్థమైందా? థర్డ్ పార్ట్ లో డిటైన్ చేసేసావు, నేను నా దగ్గర పెట్టేసుకుంటా, నువ్వు కార్ సేల్ చేసి అందరికి ఎవరికి ఇవ్వను, ఇది కస్టమర్కి సేల్ చేయను అంటే నీకు కూడా ఇవ్వను. అది థర్డ్ పార్ట్, డిటైన్ ఇన్ ద గూడ్స్. ఫోర్త్ పార్ట్ ఏంటి? ఎవడో థర్డ్ పార్టీ కాల్ చేసి, ఏజెంట్ నా మంచి ఆ దగ్గర నుంచి నేను కాల్ చేసుకున్న గూడ్స్ తెప్పించేసుకుంటా, అలా తెప్పించుకోకుండా ఉండాలంటే నీ కార్ సేల్ చేయి. థ్రెటనింగ్ టు డిటైన్
ప్రాపర్టీ అగ్రిమెంట్. క్లియరా ఆల్ ఆఫ్ యూ? అర్థమైందా? సో టెల్ మీ వాట్స్ ఫస్ట్ పార్ట్? All of you must answer. All of you. What's first part? Coercion means committing an act with the forbidden by Indian Penal Code. Agreement. Agreement. Second part. Coercion means threatening to commit an act with is forbidden by Indian Penal Code. Agreement. Third part. Coercion means unlawful detaining property. Agreement. Fourth point. Coercion means threatening to detain property. Agreement. అది చెప్తున్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రికాల్ చేసుకుంటున్నారా ఏమైందో? 4 parts కి 4 examples డిస్కస్ చేసినాం మనం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 4 parts ని 2 parts గా చెప్పండి. Coercion means committing an act or threatening to commit an act which is forbidden by Indian Penal Code. Agreement. Second part. Coercion means unlawful detaining or threatening to detain property. Agreement. Now ఒక part లో చెప్పండి. Committing an act or threatening to commit an act which is forbidden by Indian Penal Code, or unlawful detaining or threatening to detain property with the intention of causing a person to enter into an agreement. What's the definition? All of you? Next, note point. Listen, note point. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక కిడ్నాపర్ ఉండే కదా, ఆ నేమన్నా ఏ అన్నా కదా, అది యాక్చువల్గా ఏ కాదు, వాడు శరత్. ఓకేనా? శరత్ కిడ్నాపర్ అక్షయ్ సన్. ఓకే, వేర్ హీ వాంట్ ఫ్రమ్ అక్షయ్. ఓకే, జడ్జ్మెంట్ కాదనుకుందాం. కిడ్నాప్ అయింది ఎవరు? అక్షయ్ సార్. కిడ్నాప్ చేసింది ఎవరు? శరత్. సో ఈజ్ ద కిడ్నాపర్. ఇందాక వాడు కిడ్నాప్ చేసింది అక్షయ్ని, బట్ ఇప్పుడు అంట శరత్ కిడ్నాప్డ్ అక్షయ్ సన్ అండ్ హీఈస్ డిమాండింగ్ వాట్ ఫ్రమ్ అక్షయ్. అంటే హీఈస్ మేకింగ్ అగ్రిమెంట్ విత్ Akshay, but it's not kidnapping Akshay. He's kidnapping someone else. Ante what you say this? Sharath applied coercion on third party. On third party. Not a party to the contract. Can we do like that? Still it amounts to coercion? Yes, because the note says coercion can be applied on third party. Now my next note point. ఇప్పుడు శరత్ గారు కిడ్నాప్ చేసింది. ఈసారి కిడ్నాప్ చేసింది ఎవరు? Who is the professional kidnapper? And Sharath hired X, who is a pro kidnapper, to kidnap Akshay to make agreement with Sharath. అంటే అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది ఎవరు? శరత్ అండ్ అక్షయ్. బట్ కిడ్నాప్ చేసిన అక్షయ్, కిడ్నాప్ చేసిన శరత్ కాదు, కిడ్నాప్ చేసిన ఎవరు? ఎక్స్. అంటే హియర్ కోర్షన్ అప్లైడ్ బై థర్డ్ పార్టీ. ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. Still it amounts to coercion. So the point is coercion can be applied on, coercion can be applied by, still it amounts to coercion. All of you clear? Yes, sir. Answer to my question. Okay. What's your name? Rudra. Okay. Let's take Rudra. One day he proposed to a girl. Okay na? Neat ga old style love letter తీసుకెళ్ళి ఒక రోజు తో పాటు ఒక గర్ల్ కి ప్రపోజ్ చేశాడు. ఓకేనా? Obviously she rejected. Okay, so obviously gallian normal ga she rejected. Okay, the point is whenever she rejected Rudra, what Rudra did is వెనక పాకెట్ నుంచి కత్తి తీసి పొడి చేస్తా అనలే, చచ్చిపోతా అన్నాడు. అర్థమైందా? నిన్ను పొడి చేస్తా అనలా, వాడేంది నేను చచ్చిపోతా అన్నాడు. నా ప్రపోజల్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే నేను చచ్చిపోతా అన్నాడు. మై పాయింట్ ఈస్ దట్ గర్ల్ ఎక్స్, లెట్స్ టేక్ ఎక్స్, షీ యాక్సెప్టెడ్ రుద్రాస్ ప్రపోజల్ అండ్ షీ ఈస్ అబౌట్ టు మేక్ మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్ విత్ రుద్ర. మై పాయింట్ ఈస్ రుద్ర అండ్ ఎక్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్ అ మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్. వెదర్ ఎనీ కోర్షన్ అప్లైడ్ ఇన్ దిస్ కాంట్రాక్ట్? ఎస్. రుద్ర ఏమీ ఫోర్స్ చేయలేదే. అచ్చా మీరు కోర్షన్ అంటున్నారు కదా, ఇన్ విచ్ పాయింట్ దిస్ ఇస్ కోర్షన్? 4 parts డిస్కస్ చేసినాం కదా. యాజ్ పర్ విచ్ పార్ట్ దిస్ ఇస్ కోర్షన్? టెల్ మీ. యాజ్ పర్ విచ్ పార్ట్ దిస్ ఇస్ కోర్షన్? థ్రెటనింగ్ టు కమిట్ అన్ యాక్ట్ విచ్ ఈస్ ఫార్బిడన్ బై ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ అండ్ యూ ఆర్ మేకింగ్ అ మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్. అంతేనా? టెల్ మీ వాట్ యాక్ట్ Rudra did? Suicide. No. Threatening to commit suicide. Yes.
He is threatening to commit suicide. Is it forbidden by Indian Penal Code? Is it forbidden by Indian Penal Code? అంటే ఏంది? మర్డర్ తప్పు, థెఫ్ట్ తప్పు, కిడ్నాప్ తప్పు, రేప్ తప్పు, సూసైడ్ కూడా తప్పు. అంటే నిన్ను నువ్వు హామ్ చేసుకునే రైట్ కూడా నీకు లేదు. You know what? If you try to commit suicide, for example, if you try to commit suicide, and luckily if you are alive now after committing suicide, then immediately you'll go to jail. Because you're not having a right to commit suicide. That's an offense. That's a criminal offense. నువ్వు క్రైమ్ చేసినట్టే. నువ్వు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసినావంటే నువ్వు క్రైమ్ చేసినట్టే. దిస్ ఇస్ క్లియర్లీ ఫార్బిడెన్, ప్రొహిబిటెడ్ ఇన్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. ఓకేనా? క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నో ప్రాబ్లం రైట్? ఇఫ్ ఐ టేక్ someone as example, ప్రాబ్లం లేదు కదా? So that's what the point. No point. Threat to commit suicide also amounts to coercion, since the suicide is an act which is forbidden by Indian Penal Code section number 309 of IPC. Section number అవసరం లేదు, రాయించిన అంతే. సెక్షన్ నెంబర్ 309 of IPC. Okay. Next. Acha, till now what we have discussed coercion, meaning of coercion. Now what we discuss effect of coercion. And what happens if there is a coercion in the contract? Simple. Contract becomes voidable at the option of agreed party. Tell me, Sharad kidnapped Akshay and he took watch from Akshay. Who is agreed party here? Akshay. He'll have two options. He can remain silent and make this as a valid contract, or else he can file a case. If he files a case, the burden of proving lies on agreed party. And who is agreed party? For example, Akshay. Akshay has to prove in the court that there is coercion in the contract. నన్ను ఫోర్స్ చేశారు, నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు అని అక్షయ్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఇట్ అమౌంట్స్ టు కోర్షన్. దెన్ ద కాంట్రాక్ట్ గెట్స్ క్యాన్సల్ అండ్ పార్టీస్ హ్యాస్ టు రిస్టోర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్టర్ ద కాంట్రాక్ట్ గాట్ క్యాన్సల్. పార్టీస్ బెనిఫిట్ ని రిస్టోర్ చేయాలి. అంటే వాచ్ ఇచ్చాలి, డబ్బులు తీర్చాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఫ్రీ కన్సల్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంద్రా? Undue influence. To consider a contract is induced by undue influence, following three conditions must be satisfied. In the three conditions, tell me fast. There must be relation between parties, and one of the party must be in a position to dominate the other party. Third, using that dominant position, party obtain unfair advantage over the other party. So the three terms ఉన్నాయి. ఒకటి, రిలేషన్ ఉండాలి ఇద్దరి మధ్యలో. సెకండ్, ఆ టూ పార్టీస్ ఒక పార్టీ డామినేటింగ్ పొజిషన్ లో ఉండాలి. థర్డ్, ఆ డామినేటింగ్ పొజిషన్ లో ఉన్న పార్టీ వీకర్ పొజిషన్ లో ఉన్న పార్టీ దగ్గర నుంచి అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి. దెన్ వి కాల్ ఇట్ as undue influence. ఓకేనా? లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్స్. రీడ్ ద హెడింగ్. Circumstances where a party will be in a position to dominate the other party. లానే కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇచ్చేసింది. ఈ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో ఒక పార్టీ డామినేటింగ్ పొజిషన్ ఉంటాడు, చూడు వాడు అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాడు అని ఎవరు చెప్పారు? లా చెప్పాను. What are the circumstances? Let's discuss one by one. First one, real and apparent authority. Let's take one example. Akhil, who is an employer. Banu, who is an employee. Akhil, every month Banu ki salary pay cheyali, and Banu whatever company lo work chestadu. This is how employment agreement works, right? Then employee ni company lo work chestam, na salary pay cheyi. Akhil 6 months nunchi salary pay cheyaledu Banuki. 6 months salary ante let's take every month salary 1 lakh anukunte enta salary pay cheyaledu? 6 lakh salary pay cheyaledu. 6 lakh is the outstanding salary to be paid to Banu. అడికి చిరాకు వచ్చి బానుకి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఉండడం వల్ల బాను హ్యాస్ గివెన్ అ రిజిగ్నేషన్ లెటర్ టు అఖిల్. నేను ఈ కంపెనీని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నా, ప్లీజ్ పే మీ మై అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీ. అది పే చేసా, బికాస్ నేను వర్క్ చేసిన ఆల్రెడీ. నేను 6 months వర్క్ చేసాను, వర్క్ చేయించిన నా చేత. ఇప్పటి నుంచి నేను ఇంకా వర్క్ చేయను, ఆ 6 months అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీ క్లియర్ చేసి నాకు ఇచ్చేసి నేను ఇంకా నీ కంపెనీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతా అని ఎవరు చెప్పారు? బాను చెప్పాడు. అఖిల్ అగ్రీ టు పే ద 6 months salary ప్రొవైడెడ్ బాను నీడ్ టు సైన్ ఆన్ 1 year అగ్రిమెంట్, 1 year బాండ్. బాను నేను రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోతా అంటున్నాడు. వాడికి ఏం కావాలి మరి? 6 months సాలరీ ఇచ్చేసి అయిపోతుంది, బికాస్ వాడు వర్క్ చేసినాడు, చేయించున్నావు అని చేసే వర్క్ నీ కంపెనీలో యూజ్ చేసుకున్నావు వర్క్. మరి 6 months సాలరీ పే చేయాలి యాక్చువల్గా నువ్వు. బట్ ఇక్కడ డామినేటింగ్ పొజిషన్లో ఉన్న ఎంప్లాయర్ నేను పే చేయను. నేను పే చేయాలంటే నేను ఒక అగ్రిమెంట్ పెడతాను నీ ముందు. అది అగ్రిమెంట్లో 1 year బాండ్, నువ్వు నా కంపెనీలో అట్ ఎనీ కాస్ట్ వర్క్ చేస్తా అని చెప్పి ఇప్పటి నుంచి 1 year నా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తా అని చెప్పి సైన్ చేయి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా? 6 months సాలరీ 6 lakh రూపీస్ ఇచ్చేస్తా అని చెప్పాడు. ఎంత అన్ఫేర్ రాది? ఎస్ ఆర్ నో? ఆల్రెడీ నువ్వు వాడు వచ్చేది వర్క్ చేయించుకున్నావు, వాడికి నీ కంపెనీ నచ్చక, నీ బిహేవియర్ నచ్చక వాడు వెళ్ళిపోయి వేరే కంపెనీలో ప్రశాంతంగా వర్క్ చేసుకున్నావు అనుకుంటున్నాడు. సిన్స్ యూ ఆర్ ఇన్ డామినేటింగ్ పొజిషన్, యూ వాంట్ టు టేక్ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ ఫ్రమ్ అదర్ పార్టీ, వేర్ యూ వాంట్ టు నువ్వు అని ఏం చేద్దాం అనుకున్నావు?
నీ కంపెనీలో ఉంచుకుందాం అనుకున్నావు. సో నువ్వు ఇప్పుడు డామినేటింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు 1 year అన్నావు, సార్ మీరు నా కంపెనీలో వర్క్ చేయాలి, 1 year వరకు వర్క్ చేస్తా అని చెప్పి అగ్రిమెంట్ సైన్ చేయండి, అప్పుడే నేను నీకు 6 months salary రిలీజ్ చేస్తా అని చెప్పాడు. అన్ఫేరే కదా? టెల్ మీ ఫస్ట్ కండిషన్ వెదర్ దీస్ టూ పార్టీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ రిలేషన్. వాట్స్ ఎ రిలేషన్? ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయ్. Is any party in dominating position? Yes. Who is that? Employer. Whether he has taken any unfair advantage from other party? Yes. What's that? 1 year agreement. That's what? Undue influence. Yes. So ఈ 1 year agreement ఏదైతే ఉందో ఆ 1 year agreement లో undue influence ఉంది అంటాం మనం. అర్థమైందా? ఏమైంది? నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్, సెకండ్ సర్కమ్స్టాన్స్, ఫిడ్యూషరీ రిలేషన్షిప్. ఫిడ్యూషరీ అంటే మీనింగ్ ట్రస్ట్. ఎస్, ఒకవేళ తెలియకపోతే నోట్ చేసుకోండి అక్కడ. ఫిడ్యూషరీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ట్రస్ట్. అంటే హియర్ ద రిలేషన్షిప్ క్రియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. ఐ గివ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దెర్ ఆర్ 2 parties రా. చందు, who is a Baba, Chandu Baba. Okay, and there is one person called Sanjay. Now the point is, Sanjay ki is a very wealthy person. డబ్బులు బాగున్నాయి, డబ్బులు ఆస్తులన్నీ బాగున్నాయి, కానీ ఇక్కడ పీస్ లేదు, ప్రశాంతత లేదు. ఇక్కడ ఎప్పుడు ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్స్, ఎప్పుడు అసలు నిద్ర పట్టేది కాదు, ఎప్పుడు ఏదో చిరాకు, ఇక్కడ పీస్ ఉండేది కాదు. ఇంత డబ్బులు ఉన్నా కూడా నాకు ప్రశాంతత లేదని చెప్పి వాడి ఫ్రెండ్కి ఈ విషయం చెప్పినప్పుడు, అలా ఫ్రెండ్, అరే నాకు తెలిసిన ఒక బాబా ఉన్నాడా అంటాడు, ఒకసారి ఆ బాబాని కన్సల్ట్ అవ్వు, నీకేమైనా సొల్యూషన్ చెప్తాడు అని సంజయ్స్ ఫ్రెండ్ సజెస్టెడ్ టు గో అండ్ కన్సల్ట్ చందు బాబా. సో సంజయ్ అప్రోచ్ చందు బాబా. అప్రోచ్ అయ్యి చందు బాబాకి మా మొత్తం విషయం చెప్పాడు. చందు బాబా యాక్చువల్గా ధ్యానం చేస్తున్నాడు. ఓకేనా, ధ్యానం చేస్తున్నాడు. చందు బాబాకి ఇలా విషయం మొత్తం చెప్పాడు. బాబా నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి, కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అసెట్స్ ఇన్ క్రోర్స్, బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ నాట్ హ్యావింగ్ మెంటల్ పీస్, ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ ఎనీ సొల్యూషన్ అని చెప్పి చంద్రబాబాని రిక్వెస్ట్ చేశాడు. చంద్రబాబా దేవుడు మాట్లాడుతున్నట్టు యాక్టింగ్ చేసి బికాస్ ఈజ్ నాట్ జెన్యున్ బాబా, ఈజ్ అ ఫేక్ బాబా, దట్ చెప్తాను తర్వాత వస్తుంది. యాక్టింగ్ చేసి, ఎవరు? చంద్రబాబు యాక్టింగ్ చేసి వచ్చేసింది, సొల్యూషన్ వచ్చేసింది. నీ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే, నీ ఆస్తే డబ్బులు ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటాయో అక్కడే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అక్కడే పీస్ ఉండదు. సో యూ డూ వన్ థింగ్, ప్లీజ్ గివ్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ టు మీ. యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దట్ ప్రాపర్టీస్ టు సమ్వన్ రా. నేనేమీ ఉండకూడదు. ఆ సమ్వన్ ఎందుకు? ఇవి టు మీ, నాకే ఇచ్చే, నేను చూసుకుంటా అని చెప్పి చందు బాబా సంజయ్ని బ్రెయిన్ వాష్ చేసాడు. చేసేసి వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా తక్కువ రేట్కి, నామినల్ వాల్యూ 10 rupeesకి తీసేసుకున్నాడు. అన్ని ఎందుకంటే 10 rupees అని, నార్మల్గా నువ్వు ఒక ప్రాపర్టీని గిఫ్ట్ కింద ఇవ్వలేవు. గిఫ్ట్ అంటే 0 cost ఇవ్వలేవు. బికాస్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ సేల్ చేస్తాం, కంపల్సరీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిటర్న్లో ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ రిటర్న్లో నువ్వు అదర్ పార్టీ నుంచి ఏం కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నావు రాయాలి. కన్సిడరేషన్ ఏం తీసుకోవాలంటే కరెక్ట్ కాదు. సో అట్లీస్ట్ 10 rupees తీసుకున్నా ట్రై అని లా ఉంటుంది. సో కంపల్సరీ ఎంతో కూడా తీసుకోవాలి, 1 rupee అయినా పర్లేదు తీసుకోవాలి కంపల్సరీ. ఓకే, సో చందు బాబా 10 rupees ఇచ్చి వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా తీసేసుకున్నాడు. సో టెల్ మీ, whether is there a relation between these 2 parties? What's the relation? Baba and devotee. How this relationship got created? Out of trust. Devotee is having trust on Baba. That's how the relation got formed. Yes or no? Next. Is someone is in a dominating position? Who is that? Baba. Has he taken any unfair advantage from other party? అరే ఎంత అన్ఫేర్ రాది, ప్రాపర్టీస్ అనే నేమే రాసుకున్నావు for ₹10. ఎంత అన్ఫేర్ అది? Yes or no? But you know what? This conduct got induced by undue influence. ఈ కాండక్ట్ని undue influence అంటాం మనం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంద్రా? మెంటల్ డిస్ట్రెస్. లిసన్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఉషా డాక్టర్. ఓకేనా, అన్ఫార్చునేట్లీ ఉషా షీజ్ ద డాక్టర్ ఇన్ అ హాస్పిటల్. ఓకే, ఒక హాస్పిటల్, ఒక్క నిమిషం టాపిక్ స్టార్ట్ చేసిన కాబట్టి మధ్యలో ఆపకూడదు. ఓకే, ఒక హాస్పిటల్లో ఉషా ఈజ్ ద డాక్టర్. వన్ డే హీ మెట్ విత్ యాక్సిడెంట్. పాపం తరుణ్కి ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది. తరుణ్ని హాస్పిటల్కి అంబులెన్స్ వచ్చి రోడ్ మీద పడిపోయి ఉన్నాడు. అంబులెన్స్ కాల్ చేశారు, ఆయన అంబులెన్స్ ఎక్కేసి నియరెస్ట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు. ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. ట్రీటింగ్ డాక్టర్ ఎవరు? ఉషా. అన్ఫార్చునేట్లీ షీఈ్ ద ట్రీటింగ్ డాక్టర్ ఫర్ తరుణ్. సరే, ఐసీయూకి తీసుకెళ్ళి పాపం వాడికి మేజర్గా అయిన ఇంజురీస్. వాళ్ళని ఐసీయూ తీసుకెళ్లారు, ఫాస్ట్గా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. ట్రీట్ చేస్తున్నారు ఉషా. ఒక హాఫ్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది. చచ్చిపోలేదురా, చంపకరా పాపం. ఒక హాఫ్ ట్రీట్మెంట్ అయిందిరా తరుణ్కి.
హాఫ్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఉషా ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, నైఫ్స్ అవి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ తీసి పక్కన పడేసి మాస్క్ తీసేసి బ్యాగ్లో నుంచి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఓపెన్ చేసి, తరుణ్ లే లే తరుణ్ లేపి, ఇగో డాక్యుమెంట్స్ మీద సైన్ చేస్తే రిమైనింగ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తా, లేకపోతే రిమైనింగ్ ట్రీట్మెంట్ నేను చేయను అని చెప్పింది. ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటంటే తరుణ్ వాడి ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా ఉషా నేమ్ మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన డాక్యుమెంట్లో ఉంది. ఓకేనా? టెల్ మీ, ఎంత అన్ఫేర్ అది? ఎస్ ఆర్ నో? దెర్ ఈస్ సమ్ అన్ఫేర్ ఆర్ నాట్? టెల్ మీ, whether these two parties are having a relation? Yes. What's the relation? Doctor, patient. Who is in dominating position? Doctor. Has she taken any unfair advantage? Yes. What's the advantage? Properties. Advainda? We call this as undue influence. Next. ఇది ఒక పనితో డిస్కస్ చేద్దాం డౌట్. నెక్స్ట్ వన్, అన్కాన్స్టనబుల్ బార్గెన్. లాస్ట్ వన్, అన్కాన్స్టనబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అన్రీజనబుల్ బార్గెన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మహర్షి హీజ్ అ మనీ లెండర్, హృదయ్ హీజ్ అ బారోవర్. యాక్చువల్గా హృదయ్కి హీజ్ అ అర్జెన్సీ ఆఫ్ 1 lakh రూపీ ఫండ్. మనకి అర్జెంట్గా 1 lakh రూపీ కావాలి, ఏదో ఎమర్జెన్సీ ఉంది దానికి. వాడు బ్యాంక్ నుండి అడిగాడు. బ్యాంక్ నుండి అడిగితే ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇన్స్టెంట్గా ఇవ్వరు డబ్బులు, వాళ్ళు 1 week తర్వాత రమ్మంటారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ డాక్యుమెంట్స్ పంపించాలి, ఇంకొక 1 week తర్వాత రా అంటాడు. అంటే టైం టేకింగ్ ఉంటుంది ఎక్కడ, బ్యాంక్స్లో. బట్ హృదయ్ ఏంటి, అర్జెంటుగా 1 lakh రూపీ ఫండ్ కావాలి. సో దానికి హృదయ్ ఏం చేశాడంటే మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వేర్ మహర్షి హీస్ ద మనీ లెండర్ ఇన్ దట్ విలేజ్. ఆ విలేజ్లో ఒక మనీ లెండర్ వాడు, అంటే అప్పులు ఇస్తుంటాడు. ఎవరు? మహర్షి. హృదయ్ ఇమీడియట్గా మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ అర్జెంట్గా నాకు 1 lakh రూపీ కావచ్చు సార్, ఏదో వచ్చేసి అరేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మహర్షిని అడిగాడు. యు నో వాట్ మహర్షి డిడ్? నోయింగ్ అబౌట్ హిస్ అర్జెన్సీ, he intentionally increased the interest rate. He is about to charge interest rate at 10% per month. 10% per month. Is it normal? Is it normal? It is very unreasonable. It is very much high. Very, very much high interest rate. ఎందుకంత ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తున్నాడు? బికాస్ హీ నో దట్ హృదయ్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ 1 lakh rupee from me. Because he knows about his urgency. Yes or no? Knowing about his urgency, now Maharshi wants to charge high rate of interest. Now tell me. అచ్చా వేరే ఆప్షన్ లేక హృదయ్ ఏం చేశాడు? అది తీసుకున్నాను, లోన్ తీసుకున్నాను. Now tell me, in this agreement, are two parties having relation? Yes. What's the relation? Lender and borrower. Is anyone in dominating position? Yes. Who is that? Lender. Maharshi. Has he taken any unfair advantage? Yes. What's that? Unusually high rate of interest. So yes, there is a undue influence again in this contract. Yes. All of you అర్థమైందా? కానీ ఈ కాన్సెప్ట్లో ఒక నోట్ పాయింట్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ స్ట్రింజెన్సీ ఇన్ ద మనీ మార్కెట్. స్ట్రింజెన్సీ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ మనీ మార్కెట్, దెన్ ఛార్జింగ్ హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ నాట్ అన్రీజనబుల్, ఇట్ ఈస్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. దాని మీనింగ్ ఏంది? యూ రిమెంబర్ డిమానిటైజేషన్? గుర్తున్న డిమానిటైజేషన్ ఏమైంది అక్కడ? 500,000 రూపీ ఓల్డ్ నోట్స్ని బ్యాన్ చేసేసి, క్యాన్సిల్ చేసేసి, ఫ్రెష్గా మళ్ళీ 500 to 2,000 రూపీస్ నోట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కంట్రీలో. ఇప్పుడు 2,000 రూపీస్ నోట్స్లో బ్యాన్ అయిపోయినాయి, ఓన్లీ 500 నోట్స్ ఉన్నాయి. సరే, అప్పుడు డిమానిటైజేషన్ November 2016 అప్పుడు ఓల్డ్ 500,000 క్యాన్సిల్ చేసి న్యూ 500 2,000 స్టార్ట్ చేశారు. బట్ అందరి దగ్గర ఓల్డ్ నోట్స్ ఉండేవి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలి? బ్యాంక్ వెళ్ళి ఓల్డ్ నోట్స్ని చేంజ్ చేసుకొని న్యూ నోట్స్ తీసుకోవాలి. అంటే ఎవరి దగ్గర డబ్బులు లేవు, అందరూ బ్యాంక్ వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకోవాలి. చూస్తే బ్యాంకులో హెవీ లైన్, పెద్ద క్యూ. అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు మొత్తం కూడా ఈ నోట్స్ చేంజ్ చేసే పనిలోనే ఉన్నారు. సో నువ్వు బ్యాంక్ లోన్ తీసుకోవాలి? నో, బికాస్ లోన్ ఇవ్వట్లేదు ఆ సిచ్యువేషన్ లో. అండ్ వేరే వాళ్ళని లోన్ తీసుకుందామా? నో, బికాస్ లోన్ ఎవరు ఇవ్వరు. ఎందుకు? వాళ్ళ నెసరీస్ ఖర్చు పెట్టడానికి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు. బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయండి ఏంది? ఓల్డ్ నోట్స్. మార్కెట్లో ఎవరు ఓల్డ్ నోట్స్ తీసుకోవట్లేదు. అందరికి ఏం కావాలి? న్యూ నోట్స్ కావాలి. న్యూ నోట్స్ కావాలంటే బ్యాంకే ఇస్తుంది. బ్యాంక్ ఏమో పెద్ద లైన్ ఉంది. సో ఎంటైర్ మార్కెట్ లో మనీ అనేది ఫ్లక్చుయేషన్ అయిపోయింది. అలాంటి సిచ్యువేషన్ నీకు ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది. నీకేదో ఎమర్జెన్సీగా డబ్బులు కావాలి, నీ పేరెంట్స్ హెల్త్ ప్రాబ్లం సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల దేనికి అర్జెంట్గా డబ్బులు కావాలి, దట్ న్యూ నోట్ కావాలి, వస్తాయి న్యూ నోట్స్. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మహర్షి 1 lakh రూపీ న్యూ నోట్స్ ఇచ్చాడు. అండ్ హీ వాంట్స్ టు చార్జ్ 10% per month interest. Now tell me, is it valid? Is it valid? Yes, it is valid, because no one is coming forward to give loan to you. Now I am in this situation, in this stringent situation, I want to give you 1 lakh rupee loan of new currency, new notes. అంటే నా నెసరీస్లో పక్కన పడేసి 1 lakh రూపీ నోట్స్, 1 lakh రూపీ లోన్ ఇస్తున్నా. అప్పుడు డెఫినెట్గా ఐ చార్జ్ హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, బికాస్ ఇట్స్ మై బిజినెస్. యాజ్ ద డిమాండ్ ఇస్ హై, ప్రైస్ గెట్స్ increased. Yes or no? Demand price relation in the if demand get increased,
ప్రైస్ గెట్స్ ఇంక్రీస్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? మీరు ఎకనామిక్స్ లో రివర్స్ నేర్చుకుంటారు. ఇఫ్ ప్రైస్ ఇంక్రీస్ డిమాండ్ డిక్రీస్, ఇఫ్ ప్రైస్ డిక్రీస్ డిమాండ్ ఇంక్రీస్. అంటే కదా ప్రైస్ ని బేస్ చేసుకొని డిమాండ్ ఎఫెక్ట్ చెప్తాను. నేనేమంటున్నా డిమాండ్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ చెప్తాను. అంటే డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ప్రైస్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మొనాలిసా పెయింటింగ్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సప్లై తక్కువ ఉంటుంది, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మెస్సీ యూజ్ చేసిన టిష్యూ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది, సప్లై లేదు, ఒకటే టిష్యూ ఉంది, ప్రైస్ గెట్స్ ఇంక్రీజ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో అట్లానే ఇక్కడ కూడా కరెన్సీ అసలు డిమాండ్, అది డిమాండ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, ఫ్లక్చుయేషన్ జరగట్లేదు, డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది, సప్లై ఏమో తక్కువ ఉంది, ప్రైస్ గెట్స్ ఇంక్రీజ్. ఇక ప్రైస్ అంటే ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సో ఆబ్వియస్ గా చార్జ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ యువర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వేర్ యూ కెన్ వేర్ దర్ ఇస్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ పార్టీస్ అండ్ పార్టీ విల్ డామినేట్ పొజిషన్. ఓకేనా? చెప్పు సర్కమ్స్టాన్స్ ఏంటి? 1 రియల్ అండ్ అపరెంట్ అథారిటీ, 2 ఫిడ్యూషియరీ రిలేషన్షిప్, 3 మెంటల్ డిస్ట్రెస్, 4 అన్కాన్షనబుల్ బార్గెన్. ఓకేనా? నువ్వు అబ్జర్వ్ ఫిడ్యూషియరీ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జాంపుల్ లో రిలేషన్షిప్ క్రియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. మెంటల్ డిస్ట్రెస్ కేసులో రిలేషన్షిప్ క్రియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ. యు ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద డాక్టర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆప్షన్ లేదు, సైన్ చేయాల్సిన ప్రాపర్టీ మీద, లేకపోతే హాఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాను. తర్వాత 4th వన్ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ అవుట్ ఆఫ్ నెసెసిటీ. యు ఆర్ ఇన్ అర్జెన్సీ, నెసెసిటీ, నీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు లోన్ కౌంటర్లోకి ఎంటర్ అయ్యావు. ఇలా 2nd, 3rd, 4th కేసులో రిలేషన్షిప్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ సమ్ సిచ్యువేషన్. బట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ ద ఓన్లీ పాయింట్ వేర్ ద రిలేషన్షిప్ బై డిఫాల్ట్. రిలేషన్షిప్ బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ as రియల్ అండ్ అపరెంట్ అథారిటీ. అపరెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అబ్సల్యూట్, బై డిఫాల్ట్ అని మీనింగ్. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. Now this is the undue influence. This is the meaning of undue influence. Now the next concept is effect of undue influence. What happens if there is undue influence? The contract once again becomes voidable. Adoption of aggregate party. Same point. Same like coercion. If he chooses to remain silent, valid contract. If he files a case, then the burden of proof lies on aggregate party. Aggregate party prove call. Same like before. There is undue influence in this contract. And aggregate party prove call. Aggregate party prove చేసుకున్న తర్వాత కోర్టు 3 జడ్జిమెంట్స్ ఇవ్వచ్చు. 1 అబ్సల్యూట్లీ వాయిడ్, కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేసేయండి, అబ్సల్యూట్లీ వాయిడ్ అని చెప్పి కోర్టు ఆర్డర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎంప్లాయర్ కేసు గుర్తుందా? ఎంప్లాయర్ కేసు గుర్తుందా? ఆ ఎంప్లాయర్ కేసు వాట్స్ అగ్రిమెంట్? 1 year అగ్రిమెంట్, 1 year బాండ్ సైన్ చేయమని చెప్పాడు. ఆ 1 year బాండ్ ని కోర్టు ఏం చెప్తుంది? ఒకవేళ ఎంప్లాయర్ కేసు ఫైల్ చేస్తే క్యాన్సిల్ చేసామని చెప్తుంది. అబ్సల్యూట్లీ వాయిడ్. సెకండ్ జడ్జిమెంట్ ఏంది? ఎన్ఫోర్స్ ఇట్ ఇన్ మోడిఫైడ్ ఫార్మ్. ఎన్ఫోర్స్ ఇట్ ఇన్ మోడిఫైడ్ ఫార్మ్ అంటే ఈవెన్ దో undue influence ఉన్నా కోర్ట్ మే ఆర్డర్ టు మేక్ దిస్ యాజ్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ బట్ ఇన్ అ మోడిఫైడ్ ఫార్మ్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లోన్ అగ్రిమెంట్ గుర్తుందా? ఇందాక డిస్కస్ చేసినాము. హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తాం. ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తాం? 10% పర్ మంత్ చార్జ్ చేస్తున్నాం. ఆడు బారోవర్ వెళ్ళి కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తాడు, సార్ నాకు అన్యూజువల్ గా హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి. బట్ యు నో వాట్ కోర్ట్ కెన్ సే? Court without cancelling this contract, court can say to the lender, sir, lender, you charge 10% per annum. Don't charge 10% per month. And court contract ఏం చేసింది? Modify చేసింది, making it as a valid contract. So court can enforce this in a modified form. Coercion మాత్రం మనం modify చేయలేము. Coercion ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? క్యాన్సిల్ చేశారు. బట్ ఎండ్ ఇన్కస్ ఏం చేయొచ్చు? మోడిఫై చేయొచ్చు. ఆ మోడిఫికేషన్ ఎవరు చెప్తారు? కోర్ట్ చెప్తారు. ఆర్ ఎల్స్ రీస్టోర్ ద బెనిఫిట్ యాజ్ డిసైడెడ్ బై కోర్ట్. దాని మీనింగ్ ఏంది? అచ్చా అసలు మోడిఫికేషన్ లేదు, కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేసేద్దాము, కానీ నువ్వు లోన్ తీసుకున్నావు కదా హృదయ్, ఆ లోన్ నువ్వు ఏం చేయాలి? రీపే చేశారు, అంతే కదా. రిజిస్టర్ ద బెనిఫిట్ మీనింగ్ ఏంది? నువ్వు రిజిస్టర్ లోన్ ఇచ్చేసాయి. రిజిస్టర్ ద బెనిఫిట్ యాజ్ డిసైడెడ్ బై కోర్ట్. కోర్ట్ చెప్పినట్టు రిజిస్టర్ చేయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకున్నావు 1 lakh రూపీ లోన్, 6 months యూజ్ చేసినావు. 6 months యూజ్ చేసిన తర్వాత కోర్టుకి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేసినావు. ఎందుకు కేసు ఫైల్ చేసినావు? అన్యూజువల్లీ హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి కేసు ఫైల్ చేస్తున్నావు. ఏమన్నా అర్థమైందా? ఇప్పుడు 6 months తర్వాత నువ్వు కోర్టు ఏం చెప్పింది? నువ్వు తీసుకున్న 1 lakh రూపీ మహర్షికి రీపే చేసే, కానీ రిజిస్టర్ ద బెనిఫిట్ యాజ్ డిసైడెడ్ బై కోర్ట్. అంటే కోర్ట్ ఇక్కడ చెప్తుంది హృదయకి, హృదయ్ నువ్వు ఆల్రెడీ 6 months యూజ్ చేసుకున్నావు కదా, సో 1 lakh రూపీ మహర్షికి రీపే చేయి అట్ 10% per annum interest. Don't pay 10% per month. Please pay 10% per annum interest to Hriday and repay to Hriday అని చెప్పి రీపే చేసే. ఇప్పుడు రీపే చేసేసి కాంట్రాక్ట్ ఏం చేసేయండి? క్యాన్సిల్ చేసేయండి అని రిజిస్టర్ ద బెనిఫిట్ అంటది. లేదా ఎన్ఫోర్స్ చేసుకోండి బట్ మోడిఫై చేయండి, లేదా క్యాన్సిల్ చేసేయండి, రీపే చేసేయండి. అర్థమైందా? ఆఫ్ యూ. This is your undue influence. Next one, fraud. Chalo. Let's start next point in this free consent topic, which is fraud. Okay. Fast. My door close చేసి లాక్ చేసి.
Chalo, listen. Next topic is fraud. So fraud includes any of the following three acts committed by a party with the intention to deceive another party to induce him to enter into contract. So the point is, ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఫ్రాడ్ అంటే ఏంటంట, ఫ్రాడ్ అంటే నువ్వు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి అదర్ పార్టీకి, ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పి అదర్ పార్టీకి వాడిని కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేలాగా ఇండ్యూస్ చేస్తావంట, డిసీవ్ చేస్తావంట. డిసీవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? మోసం చేయడం. You are having an intention to deceive another party and to induce him to enter into contract. Induce అంటే ఫోర్స్ చేయడం. నేను అదర్ పార్టీని ఫోర్స్ అట్రాక్ట్ చేసి అని కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ లాగా చేస్తాను. వేర్ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే టు డిసీవ్ అనదర్ పార్టీ. డిసీవ్ అంటే మోసం చేయడం. బై డూయింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్ట్స్. ఆ ఫాలోయింగ్ యాక్ట్స్ ఏంటి? సో ఫాలోయింగ్ యాక్ట్స్ చేసి అదర్ పార్టీని ఇండ్యూస్ చేసి వాడిని కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ లాగా చేస్తాం. అండ్ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే టు డిసీవ్ హిమ్. ఎస్, ఫస్ట్ వన్. మెటీరియల్ ఏమని చదవండి ఒకసారి. మెటీరియల్లో ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది. ఫ్రాడ్ మీన్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ suggestion as to a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. దీన్ని నేను కొద్దిగా మోడిఫై చేస్తాను. లిసన్ హియర్. Suggestion of a fact which is not true. Can I say not true as false? Both are same కదా. True కాదు అన్న, false అన్న same. Which is not true, which is false by a person who believes it is not true. Once again, not true and false అనొచ్చా. So if I simplify the statement, suggestion of a fact, నేను ఒక fact చెప్పాను, నేను ఒక fact suggest చేశాను, which is false. నేను ఒక false fact ని suggest చేశాను by a person who believes it is false. అంటే ఎవరైతే ఆ ఫాల్స్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాడో అది ఫాల్స్ అని చెప్పేవాడికి కూడా తెలుసు. A person whoever is suggesting that false fact, even he knows that the fact he is suggesting is false. We call it as fraud. మోసం చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లిసన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఏ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, వాడు బీకి హార్స్ సేల్ చేస్తున్నాం. నేను ఉన్నాను, నా దగ్గర ఒక హార్స్ ఉంది, ఆ హార్స్ నీకు సేల్ చేస్తున్నాం. నేను నీకు ఏం చెప్పానంటే దిస్ హార్స్ ఇస్ సౌండ్ మైండ్ అని చెప్పాను. బట్ యు నో ద ఫ్యాక్ట్ ఇస్ the horse is unsound. Actually the horse is unsound. But whatever the fact I suggested, which is horse is sound mind, is not true. Yes or no? నేను నీకు ఫ్యాక్ట్ ఏం చెప్పినా? అసలు ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటి? ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటి? ట్రూత్. ట్రూత్ is considered as fact. Yes, I suggested a fact. In that example, what is that fact? My horse is sound mind. But actually it is not sound mind, it is unsound. So whatever the fact I suggested is not true. And the most important point is, a person whoever is suggesting that fact believes that the fact is not true. అంటే ఎవరైతే ఫ్యాక్ట్ చెప్పాడో వాడికి కూడా తెలుసు వాడు చెప్తున్న ఫ్యాక్ట్ నాట్ ట్రూ అని. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఫ్యాక్ట్ చెప్పాడు బీకి, ద హార్స్ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ ఈస్ సౌండ్ మైండ్, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అన్సౌండ్ మైండ్. ఈవెన్ ఏ నోస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఏ కూడా తెలుసు ద హార్స్ ఈస్ అన్సౌండ్ మైండ్, బట్ ఏం చెప్పాడు? సౌండ్ మైండ్. అంటే నీ ఇంటెన్షన్ ఏంటి? నీ ఇంటెన్షన్ ఉండేదంటే నీ దగ్గర హార్స్ ఉంది, ఆ హార్స్ని సేల్ చేయాలి, ఏదో చేసి సేల్ చేయాలి. అది నీకు అన్సౌండ్ మైండ్ తెలుసు, బట్ అన్సౌండ్ మైండ్ అని చెప్తే ఎవడు కొనుక్కోడు. కాబట్టి నేనేం చెప్తా? సౌండ్ మైండ్ అని చెప్తా. అంటే సజెషన్ ఆఫ్ అ ఫ్యాక్ట్ which is false by a person who believes it is false. False అని తెలిసి కూడా ఫ్యాక్ట్ చెప్తా, ట్రూ అని చెప్తా. దాన్ని ఏమంటాము? ఫ్రాడ్. ఎందుకు ఇట్లా చెప్తా? టు ఇండ్యూస్ అనదర్ పర్సన్ టు ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. అదేనా పాయింట్? నేను ఎందుకు అట్లా తప్పు చెప్తానంటే టు ఇండ్యూస్ యూ టు ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. నేను కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అట్రాక్ట్ చేయాలి. చెప్పు, హార్స్ అన్సౌండ్ కొంటావా? సో కాబట్టి నేనేమంటున్నా, అది అన్సౌండ్ నాకు తెలుసుకున్నా ఏం చెప్తున్నా? Suggestion of a, what is the fact? Horse is sound mind, which is false. A believes it is false. We call it as fraud. Then a fraud anta. Yes, I'll give one more example. A, now he suggested a fact, which is mobile he is selling is having a camera quality of 100 megapixel. But actually the mobile he is selling is having a camera quality of just 50 megapixel. Tell me, what's the fact he is suggesting? 100 megapixel. Which is A believes it is false. A కూడా తెలుసు false అని, బట్ అయినా చెప్పాడు. We call this as fraud. అర్థమైందా? ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. చదువు ఒకసారి మళ్ళీ. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంది?
suggestion of a fact which is by a person, it is not true. Clear? So he act JC with the intention to deceive another party, you induce him to enter into contract. That's the point. Other statement, any of the following three acts JC with the intention to deceive another party, you induce other party to enter into contract. Other acts are following actually first act. Now second act. Second act ఏంటంటే Acha, before discussing second act, we need to discuss a small topic called essential elements to be considered for a fraud. ఒక కేస్ ని ఒక కాంట్రాక్ట్ లో ఫ్రాడ్ జరిగింది అని చెప్పడానికి there are certain essential elements. So the concept is essential elements to be considered for a fraud. అరే విన్నా, what are the essential elements? బుక్ లో ఉండదు, చూడండి ఒకసారి. మెటీరియల్ లో ఉండదు, ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. Essential elements to be considered for a fraud. First element, there must be a representation. Representation అంటే స్టేట్మెంట్. సార్ ఇందాక హార్స్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఏదైనా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చానా? ఏందా రిప్రజెంటేషన్ చెప్పు? హార్స్ ఇస్ సార్. Okay, the representation must be a fact. It should not be a opinion. Fact and opinion difference ఏంది? Fact అంటే truth, opinion అంటే judgment. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రుద్రాకి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండొచ్చు. ఇట్స్ మై ఒపీనియన్, ఇట్స్ నాట్ అ ఫ్యాక్ట్. రుద్రాన్ని వచ్చి సార్ నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందని చెప్పాడు. ఫ్యాక్ట్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఒపీనియన్ ఇస్ జడ్జిమెంట్. ఇట్ క్యాన్ బి రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఒపీనియన్, మై జడ్జిమెంట్, my opinion, it can be right or wrong, but fact ante it is right, truth. So whatever the statement I suggest, this horse may be sound mind అని చెప్పచ్చా? This horse may be sound mind అంటే it's my opinion చెప్తున్నా. No, this horse is fact. So whatever the statement I suggest, that should be fact, it should not be opinion. Next, third point ఏంటి? Representation must be made before the end of the contract with the intention to deceive other party. నేను రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన హార్సెస్, ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే ముందు ఇవ్వాలి, అంతే కదరా? కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇచ్చాను అనుకో, ఆ రిప్రజెంటేషన్ కి యూజ్ లేదు. అంటే ఆ రిప్రజెంటేషన్ కి సంబంధం లేకుండా నువ్వు ఆల్రెడీ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నావు. ఎస్ ఆర్ నో? నువ్వు ఫ్రాడ్ అని చెప్పాలంటే నేనైతే రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చానో అది నువ్వు నమ్మి నువ్వు మోసపోయి దాంతో కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయి ఉండాలి. దెన్ ఇట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ as fraud. లాజికల్ అర్థమైందా? సో వాట్ ఎవర్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఐ గివ్, that I should have given before the end of the contract, before the completion of the contract. Then based on that representation you'll form the contract. Then you got deceived. No మోసపోయావు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? రిప్రజెంటేషన్ మస్ట్ బి మేడ్ విత్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫాల్సిటీ. విత్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫాల్సిటీ, దాని మీనింగ్ ఏంది? నేను రిప్రజెంటేషన్ ఏమి ఇచ్చిన? హార్సెస్ నాకు తెలుసా ఆ హార్స్ అన్సమ్ అని చెప్పి, ఎస్ actually the horse is unsound. Even I know about the falsity, so I am also having knowledge of its falsity. That's important because నాకు తెలియకుండా చెప్తే ఫ్రాడ్ కాదు కదా. ఇప్పుడు అది అన్సౌండ్ లో సౌండ్ నాకు తెలియదు, బట్ నేనేం చెప్పా? సౌండ్ నేను చెప్పా, అప్పుడు నేను మోసం చేసినట్ట? నో. సో వెన్ యూ కన్సిడర్ దట్ ద పర్సన్ ఇస్ కమిటింగ్ ఫ్రాడ్, ఈస్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫాల్సిటీ. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్. Fifth and sixth are most important. Other party must have relied on the representation and other party must have suffered the loss. అదర్ పార్టీ అంటే హార్స్ తీసుకునేవాడు, బయర్. ఆ బయర్ ఆ హార్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు నేను ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ మీద రిలై అయ్యి హార్స్ తీసుకోవాలి. అంటే he should have relied on the representation. నేను చెప్పిన ఫ్యాక్ట్ ని నమ్మి ఆడు హార్స్ తీసుకుని ఉండాలి. And the last point is other party must have suffered loss. ఆ హార్స్ ని అనుసమనం తెలియకుండా యూజ్ చేసి వాడికి ఏదైనా ఇంజురీస్ అయితే అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? Damages pay చేయాలి. These are the essential elements for fraud. So essential elements in one, I need to give a representation which should be fact, and before the end of the contract I must give that representation. Fourth, with the knowledge of its falsity. 5, other party must have relied on the representation. 6, other party must have suffered the loss due to my fraud. Advaina, all of you. Acha, what about the situation is like this? నేను ఇంకో కార్ సేల్ చేస్తున్నా. నేను చెప్పాను నీకు, సో దిస్ కార్ ఇస్ హ్యావింగ్ దిస్ కార్ విల్ గివ్ అ మైలేజ్ ఆఫ్ 20 kilometers per liter. యు నో మైలేజ్ కాన్సెప్ట్? ఎస్, దిస్ కార్ విల్ గివ్ మైలేజ్ ఆఫ్ 20 kilometers per liter, బట్ యాక్చువల్లీ దిస్ కార్ ఇస్ గివింగ్ అ మైలేజ్ ఆఫ్ జస్ట్ 5 kilometers per liter. టెల్ మీ, వాట్ ఎవర్ ద ఫ్యాక్ట్ I suggested, what is the fact I suggested? 20 kilometers per liter. Is it true? No, it is false. So the fact I suggested is false. Even I know that it is false. And what I am committing? Am I committing fraud? Yes or no? No. Am I committing fraud? Yes. Yes or no? Kani
నేను నీకు ఈ ఫ్యాక్ట్ చెబుతున్నప్పుడు వాట్ యు సెడ్ లిసన్. ఏమన్నావు అంటే, అచ్చా ఈ కార్ 20 కిలోమీటర్స్ ఇస్తా సార్ మైలేజ్, ఫైన్, నాకైనా అవసరం లేదు. ఈ కార్ 20 ఇచ్చినా 15 ఇచ్చినా 10 ఇచ్చినా ఎంత ఇచ్చినా కూడా నాకు పెద్ద అవసరం లేదు, నాకు కార్ కావాలి. బట్ నాకు కావాల్సిన ఒకటే పాయింట్, వెదర్ కార్ ఇస్ వైట్ ఇన్ కలర్ ఆర్ నాట్. ఐ వాంట్ a white color car. Tell me just the car is in white color or not. If the car is in white color, I'll buy it. Forget about mileage. అని చెప్పాడు. Yes sir, the car is white in color. Please take it. అని చెప్పి నేను పంపించేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ వాడు పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత కార్ని యూజ్ చేశాడు. యూజ్ చేసిన తర్వాత వాడికి ఏం తెలిసింది, ఆ కార్ మైలేజ్ జస్ట్ 5 కిలోమీటర్. ఆ కార్ తీసుకొచ్చి, అరే ఏంద్రా నువ్వు ముందేం చెప్తావు, 20 కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ అని చెప్పినావు, ఇది జస్ట్ 5 కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ మైలేజ్ వస్తుంది, ఈ కార్ తీసుకొని నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చే అంటే నేను ఇస్తానా? ఎందుకు అని చెప్పి చూడు ఫస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్, ఐ మస్ట్ హావ్ గివెన్ రిప్రజెంటేషన్. ఇచ్చాను నేను ఏంది 20 కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్, విచ్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టే చెప్పిన, ఒపీనియన్ ఇవ్వాల, ఫ్యాక్టే చెప్పిన. థర్డ్, బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కాంట్ చెప్పిన, ఎస్. ఫోర్త్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫాల్స్, అది తప్ప నాకు తెలుసు. బట్ ఫిఫ్త్, అదర్ పార్టీ మస్ట్ హ్యావ్ రిలైడ్ ఆన్ ద రిప్రజెంటేషన్. బట్ నువ్వు రిలై అవ్వలే, నువ్వు అసలు పట్టించుకోలేదు దీన్ని. అర్థమైందా? నేను నీకు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన అంటే నాకు నిన్ను మోసం చేయాలని ఇంటెన్షన్ ఉంది, బట్ నువ్వు మోసపోవట్లేదు. ఎందుకు? నేను చెప్పిన ఫ్యాక్ట్ నేను నమ్మట్లేదు, వదిలేస్తున్నావు. అంటే యు ఆర్ నాట్ రిలైయింగ్ ఆన్ ద రిప్రజెంటేషన్, యు ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ద రిప్రజెంటేషన్, యు ఆర్ ఫార్మింగ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ మై రిప్రజెంటేషన్, దెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫ్రాడ్. ఈవెన్ దమ్ హ్యావింగ్ ఇంటెన్షన్ టు డిసీవ్ యూ, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫ్రాడ్, బికాస్ యు ఆర్ నాట్ రిలయింగ్ ఆన్ ద రిప్రజెంటేషన్. అర్థమైందా? అందుకే రిలై అవ్వాలి, సఫర్ అవ్వాలి, లాస్ సఫర్ అవ్వాలి, అప్పుడే ఫ్రాడ్ చేసినట్టు. అప్పుడు నన్ను వచ్చిన క్వశ్చన్ అప్పుడు నా డ్యామేజ్ తీసుకో. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ సెకండ్ యాక్ట్ యాక్టివ్ కన్సీల్మెంట్ ఆఫ్ అ ఫ్యాక్ట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్. ఓకేనా? యాక్టివ్ కన్సీల్మెంట్ ఆఫ్ అ ఫ్యాక్ట్. నౌ లిసన్ హియర్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఒక వర్డ్ నేర్చుకోవాలి, విచ్ ఇస్ కన్సీల్మెంట్. కన్సీల్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? హైడింగ్ సంథింగ్, దాచిపెట్టేస్తున్నాను, ఏదో దాచిపెట్టేస్తున్నాను. ఓకేనా? కన్సీల్మెంట్ అంటే మీనింగ్ హైడింగ్ సంథింగ్. కన్సీల్మెంట్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, యాక్టివ్ కన్సీల్మెంట్, ప్యాసివ్ కన్సీల్మెంట్. యాక్టివ్ కన్సీల్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? యు ఆర్ డూయింగ్ అన్ యాక్ట్ అండ్ యు ఆర్ కన్సీలింగ్ అ ఫ్యాక్ట్. ప్యాసివ్ కన్సీల్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? యు ఆర్ డూయింగ్ నథింగ్, జస్ట్ యు ఆర్ రిమైనింగ్ సైలెంట్ టు కన్సీల్ అ ఫ్యాక్ట్. అర్థం కాల? లెట్ మీ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకసారి ఇక్కడ లిసన్ ఆల్ ఆఫ్ యు హియర్. తారక్ అనే పర్సన్ కి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ స్టోర్ ఉంది. ఓకేనా? ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ స్టోర్, యు నో రిలయన్స్ మార్ట్ తెలుసు కదా, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ స్టోర్ ఉంటుంది. అట్లాంటి స్టోర్ ఒకటి తారక్ ఉంది. One day to that store, Akshay came. What he wants? He wants 6 apples. Okay, now he wants 6 apples. You know, ఈ సూపర్ మార్కెట్స్ లో వెజిటబుల్స్ కి ఫ్రూట్స్ కి ఇలా స్టిక్కర్ ఉంటుంది, ఫ్రెష్, ఆర్గానిక్, నో కెమికల్స్, నో ప్రిజర్వేటివ్స్ అని చెప్పి ఒక చిన్న స్టిక్కర్ ఉంటుంది కదా, అబ్జర్వ్ చేశారు ఎప్పుడన్నా? అలాంటి స్టిక్కర్ మన తారక్ వాళ్ళ స్టోర్ వెజిటబుల్స్ కి కూడా ఉంది, ఫ్రూట్స్ కూడా ఉంది. కానీ చిన్న స్టిక్కర్ కాదు, పెద్ద స్టిక్కర్. ఎంత పెద్ద స్టిక్కర్ అంటే ఒక ఫ్రూట్ హాఫ్ పార్ట్ ని కవర్ చేసే అంత పెద్ద స్టిక్కర్ అది. సో ఇది యాపిల్ ఫ్రూట్ అనుకోండి, ఒక హాఫ్ పార్ట్ మొత్తం కవర్ చేస్తుంది, ఫ్రెష్ అని రాశాడు స్టిక్కర్ మీద. సరే నీ ఇష్టం, అది ప్రాబ్లం లేదు కదా, అది దాని ఏముంది, స్టిక్కర్ తీసి తినేస్తాను నేను, దాని ఏముంది. సరే నేను ఒక 6 యాపిల్స్ కావాలని చెప్పి, సో 6 యాపిల్స్ హ్యావింగ్ దిస్ ఫ్రెష్ బిగ్ స్టిక్కర్ నాకు సేల్ చేశాడు. ఎవరు? తారక్ సేల్ చేశాడు. నేను వాడికి అమౌంట్ పే చేసి యాపిల్స్ ప్యాక్ చేయించుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్ళినా. నేను ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయాను యాపిల్స్ని. నేను ఏం చేసినా నాకు ఆకలేస్తుంది, నేను యాపిల్స్ తిందామని చెప్పి యాపిల్స్ని క్లీన్ చేసి స్టిక్కర్ తీసి క్లీన్ చేద్దామని చెప్పి స్టిక్కర్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ స్టిక్కర్ వెనక మొత్తం అది బ్లాక్ అయిపోయింది, స్పాయిల్ అయిపోయింది. సరే ఒక యాపిల్ అట్టి ఇటు ఉంటుంది కదా, యాపిల్ పక్కన పెట్టేసి ఇంకో యాపిల్ స్టిక్కర్ చేసిన, అది కూడా స్పాయిల్ అయిపోయింది. అరే వింటున్నావా? ఇంకో యాపిల్ తీసిన స్టిక్కర్, అది కూడా ఆ స్టిక్కర్ ఉన్న వెనక స్పేస్ లో స్పాయిల్ అయిపోయింది, బ్లాక్ అయిపోయింది, రాటన్ అయిపోయింది రా అన్న, కుళ్ళిపోయిందిరా. అన్ని స్టిక్కర్లు ఓపెన్ చేసి చూసిన, అన్ని కూడా యాపిల్స్ హ్యావ్ బీన్ రాటన్. అంటే యు నో ద పాయింట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద యాపిల్స్ ఆర్ స్పాయిల్డ్, బట్ టు హైడ్ దట్ ఫ్యాక్ట్ తారక్ అప్లైడ్ స్టిక్కర్ ఆన్ ఇట్. యు నో దిస్ ఇస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ as fraud. This is also called as fraud. ఇందాక ఒక ఒక ఫ్యాక్ట్ చెప్పావు, which is false, that is fraud. ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాక్ట్ ని దాచావు, that is also fraud. అర్థమైందా? నీకు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? What's the difference? Tell me. In first point, you will say a fact which is false as a true. In second point, you won't say a fact which has to be said. That is also fraud. చెప్పాల్సిన తప్పు చెప్పినా ఫ్రాడ్, చెప్పాల్సిన చెప్పకపోయినా ఫ్రాడ్. అర్థమైందా? ఎస్,
దీన్ని యాక్చువల్గా యాక్టివ్ కన్సల్మెంట్ అంటాం. ఎందుకు దీన్ని యాక్టివ్ కన్సల్మెంట్ అంటాము? బికాస్ యూ హ్యావ్ డిడ్ సంథింగ్ టు కన్సిల్ దట్ ఫ్యాక్ట్. యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్ ఏంది ఇక్కడ? ఆల్ యాపిల్స్ ఆర్ స్పాయిల్డ్. ఎస్, నువ్వు దాచడానికి నువ్వు ఒక యాక్ట్ చేసినావు. ఏం యాక్ట్? స్టిక్కర్ అప్లై చేసినావు. దాన్ని ఏమంటాము? యాక్టివ్ కన్సల్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసు డిఫరెంట్ గా చెప్తా విను. అక్షయ్కి 6 యాపిల్స్ కావాలా? అరే వింటున్నావా? అక్షయ్కి ఎన్ని యాపిల్స్ కావాలి? 6 యాపిల్స్. ఈసారి స్టిక్కర్ ఏం లేదు. చూడు, స్టిక్కర్ ఉందా? తారక్ వాళ్ళ స్టోర్కి వచ్చాడు అక్షయ్. సార్ నాకు 6 యాపిల్స్ కావాలన్నాడు. తారక్ అన్నాడు, సార్ ఆ కార్నర్ లో యాపిల్స్ పెద్ద బాస్కెట్ ఉంటుంది సార్, మొత్తం యాపిల్స్ పడి ఉంటుంది సార్, ఇదిగో చిన్న బాస్కెట్ తీసుకొని మీకు కావాల్సిన యాపిల్స్ ఆ బాస్కెట్లో వేసుకొని నా దగ్గర తీసుకున్నాను సార్, నేను ప్యాక్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తాను, డబ్బులు ఇచ్చేయండి అని చెప్పాడు. ఎవరు? హూ సెడ్ దిస్? తారక్. ఆ చిన్న బాస్కెట్ తీసుకొని అక్షయ్ ఆ బాస్కెట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వాడికి కావాల్సిన యాపిల్స్ ఇట్లా ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ వాడికి కావాల్సిన యాపిల్స్ అనేవి వేసుకున్నాడు. తీసుకొని కౌంటర్ దగ్గరకు వచ్చాడు. కౌంటర్ దగ్గర ఉన్నారు తారక్. ఆ యాపిల్స్ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? ప్యాక్ చేస్తున్నాడు. ప్యాక్ చేస్తున్నప్పుడు తారక్ అబ్జర్వ్ చేశాడు, ఈ అక్షయ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న యాపిల్స్ లో ఒక 3 యాపిల్స్ స్పాయిల్ అయిపోయినాయి. ఖరాబ్ అయిన యాపిల్స్ తీసుకున్నాడు వాడు. నేను సెలెక్ట్ చేశాను. ఎవరు సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడు? అక్షయ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఆ విషయం, ఆ యాపిల్స్ స్పాయిల్ అయిన విషయం ఆ తారక్కి తెలిసినా కూడా హి రిమైన్ సైలెంట్ గా ఉండి దాన్ని ప్యాక్ చేసేసి డబ్బులు తీసుకొని ఇచ్చేసాడు. ఎవరికి? అక్షయ్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు. ఓపెన్ చేద్దాం తిందామని చెప్పి ఓపెన్ చేసి చూస్తే దాంట్లో 3 యాపిల్స్ స్పాయిల్ అయిపోయాయి. Now tell me, is this fraud? Fact ఏంది ఇక్కడ? 3 యాపిల్స్ సార్. ఆ విషయం తారక్కి తెలుసా? ఎస్. హ్యాస్ హీ కన్సిలింగ్ దట్ ఫ్యాక్ట్? ఎస్. దాచుతున్నాడు చెప్పాలా? దాచాడు. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ whether he did any act to conceal it or he just remained silent. See, he has not concealed it by putting sticker. He just remained. We call this as passive conceal. Active concealment అంటే doing some act to conceal it. Passive concealment అంటే doing nothing, just remaining silent to conceal it. 2 cases లో కామన్ పాయింట్ ఏంది? కన్సీలింగ్. నేను ఏదో దాచుతున్నా కానీ ఒక కేసులోనేమో ఒక యాక్ట్ చేసి దాచుతున్నా, సెకండ్ కేసులోనేమో ఏమీ చేయకుండా సైలెంట్ గా ఉండి దాచుతున్నా. దీన్ని passive concealment అంటాం. You know what? Passive concealment is not fraud. Active concealment only fraud. అందుకే డెఫినేషన్ ఏముంటుంది? ఆ స్టేట్మెంట్ ఏముంటుంది? యాక్టివ్ కన్సీల్మెంట్ ఆఫ్ అ ఫ్యాక్ట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్. ఫ్యాక్ట్ గురించి తెలుసు, ఆల్ యాపిల్స్ ఆర్ స్పాయిల్డ్ అని తెలిసి కూడా యాక్టివ్ గా ఏం చేసినాం? దాన్ని కన్సీల్ చేసినాం. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? ఫ్రాడ్ అంటాం. అర్థమైందా? సో హియర్ డూయింగ్ అన్ యాక్ట్ టు కన్సీల్ ద ఫ్యాక్ట్, అప్లైయింగ్ స్టిక్కర్. హియర్ డూయింగ్ నథింగ్ టు కన్సీల్ ద ఫ్యాక్ట్, just remain silent. So this is not fraud, this is fraud. You know why this is not fraud? Because there is a concept called mere silence does not amount to fraud. Advainda, mere silence does not amount to that meaning in a sentence meaning in. If you just remain silent, that doesn't amount to fraud. Silent కూడా అంత మాత్రం ఫ్రాడ్ చేసినట్టు కాదు. అర్థమైందా? నీకు ప్యాంట్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా? ప్యాంట్ వెనక మొత్తం హోల్స్ ఉన్నాయి, గుర్తుందా? యాక్చువల్ గా స్టోర్ ఓనర్ కూడా తెలుసు వెనక మొత్తం హోల్స్. ఆ ప్యాంట్ డామేజ్డ్ ప్యాంట్ అని స్టోర్ ఓనర్ కూడా తెలుసు. బట్ హీ రిమైన్ సైలెంట్. నువ్వు ఫ్రంట్ చూసుకున్నావు, ప్యాక్ చేసి ఇవ్వమని చెప్పినావు, ఇంటికి తీసుకెళ్ళినావు, వేసుకొని చూసుకున్నావు, వెనక నుంచి గాలి వస్తుంది. అదేంట్రా ప్యాంట్ మొత్తం డామేజ్ అయిపోయింది, హోల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి నువ్వు ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చాను ఇస్తాడా? నో. ఇప్పుడు వాడు ఫ్రాడ్ చేసినట్ట. యాక్చువల్గా ప్యాంట్ వెనక మొత్తం డ్యామేజ్ అయిందని వాడు కూడా తెలుసు, బట్ హీ రిమైన్. అర్థమైన పాయింట్? అలా కాకుండా సి ఆడు ప్యాంట్ ని చూపిస్తున్నప్పుడు ఇలా కావాలని ఇలా చూపించాడు, వెనక తిప్పి చూపించట్లా, కావాలని ఇలా చూపించాడు. ఒకసారి ఇవ్వండి సార్ అంటే ఇవ్వట్లేదు, కావాలని చూపిస్తున్నాడు. చూపించి నచ్చిందా సార్? మీరు టచ్ చేయకూడదు సార్, దీన్ని టచ్ చేయకూడదు, మీరు జస్ట్ చెప్పండి నచ్చిందా లేదా? నచ్చింది కదా, ఓకే నేను ప్యాక్ చేసి పెడతాను, ప్యాక్ చేసి ఇచ్చాడు. అంటే యు ఆర్ డూయింగ్ అన్ యాక్ట్ టు కన్సీల్ ద ఫ్యాక్ట్. దాచుతున్నావు. You are not just remaining silent. You are doing something to conceal the fact. We call this as fraud. Active concealment fraud. అర్థమైందా? జస్ట్ లాజిక్ అంతే, జస్ట్ ఇంటెన్షన్ అబ్జర్వేషన్ క్యారెక్ట్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో mere silence does not amount to fraud. కానీ this rule is having certain exceptions. Those exceptions are just two exceptions. Duty of a person to speak, silence equivalent to speech. So for the following points, silence amounts to fraud. అరే వింటున్నావా? For the following point, silence amounts to actual silence does not amount to fraud. But in the following cases, silence amounts to fraud. What are those cases? 1. Duty of a person to speak. There are 5 contracts in which the person has to speak. He shouldn't remain
సైలెంట్, హీ హ్యాస్ టు స్పీక్. వాట్ ఆర్ దోస్ 5 కాంట్రాక్ట్స్? కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ 1 ఇక్కడ చూడు ఒకసారి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఉందో అక్కడ, ఇక్కడ చూడు. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్, యు నో ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A took life insurance policy from an insurance company. You know life insurance policy. We'll pay premium. If you die, we'll get some assured. And our representatives get some assured. Yes or no? Now the point is, A is having a uncured disease. ఇంకొక డిసీజ్ ఉంది, దానికి మన వరల్డ్ ఎక్కడ కూడా క్యూర్ లేదు. ఓకేనా? డాక్టర్స్ చెప్పేశారు, నువ్వు ఒక 1 month లో చనిపోతావు, దానికి క్యూర్, నీకున్న డిసీజ్కి క్యూర్ లేదు, 1 month లో చనిపోతాం క్లియర్ చెప్పేశారు. దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని యు నో వాట్ ఈస్ డూయింగ్, హీ హాస్ టేకెన్ టుడే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. బికాస్ ఎట్లాగో 1 month లో చనిపోతానని నాకు తెలుస్తుంది, బికాస్ నాకు 1 క్యూర్ డిసీజ్ ఉంది, నేను 1 month లో చనిపోతాను. సో మా ఫ్యామిలీ అని అట్లీస్ట్ ఆ సమ్మెషుడ్ వస్తే వాళ్ళన్నా కాస్త బాగుపడతారని చెప్పి హీ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ ప్లాన్. బట్ ఈ నా డిసీజ్ ఉందని చెప్పి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళ పాలసీ ఇవ్వరు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో వాట్ హీ డిడ్, హీ కన్సీల్ ద ఫ్యాక్ట్. వాట్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్? దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్క్యూర్డ్ డిసీజ్. బై కన్సీలింగ్ దట్ ఫ్యాక్ట్ హీ జస్ట్ రిమైన్ సైలెంట్, అంతే. ఏ యాక్ట్ చేయాల, జస్ట్ రిమైన్ సైలెంట్. ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్నాడు, సైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు. 1 month అయిపోయింది అనుకున్నట్టు, 1 month తర్వాత చనిపోయాడు. నా జనరల్ గా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరైనా చనిపోతే కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చే ముందు దే విల్ ఇన్వెస్టిగేట్ వాట్స్ ద కాజ్ ఆఫ్ డెత్. ఎట్లా ఈ పర్సన్ చనిపోయాడు, ఈస్ హీ డైడ్ బై యాక్సిడెంట్ ఆర్ నార్మల్ డెత్ ఆర్ సూసైడ్ ఆర్ మర్డర్, చాలా వేస్ ఉన్నాయి కదా చనిపోవడానికి. సో ఎలా చనిపోయాడు అని చెప్పి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారు. ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిజల్ట్ ఏం చెప్పిందంటే, దిస్ A is having uncured disease that he already know, but he concealed us. I mean, he concealed that fact with us. నాకు ఆ ఫ్యాక్ట్ చెప్పలేదు, he concealed that. అని ఎవరు తెలిసింది? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు తెలిసింది. You know what they're doing? They're not paying the amount. Tell me, why they're not paying the amount? Because you did fraud. How I did fraud? You remain silent. Because because you remain silent, is it fraud? Just because you remain silent, is it fraud? Generally, what's the rule saying? Mere silence does not. But here, silence amounts to fraud because there will be a duty of a person to speak. Here, who will have a duty to speak? Whoever is forming insurance contract with the company, life insurance contract with the company, they must speak all the diseases they're having, all the problems they're having. ఖచ్చితంగా నువ్వే చెప్పాలి. నీకు ఏ డిసీజ్ ఉన్నా, నీకు షుగర్ కానీ బీపీ కానీ ఏమున్నారో ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ ఎంత నువ్వు చెప్పాలి క్లియర్గా. వాళ్ళు అడుగుతారు, వాళ్ళు అడగకపోయినా నువ్వు చెప్పాలి, నీ డ్యూటీ. అర్థమైందా? దట్స్ ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్. సో ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి? అన్క్యూర్డ్ డిసీజ్. దాన్ని కన్సిల్ చేసినావా? ఎస్. ఎట్లా? యాక్టివా ప్యాసివా? నువ్వు ఆన్సర్ చేయట్లేదు. నువ్వు whether passive is considered as fraud? Generally, no, but this is exception. Next. Second one, fiduciary relationship. అరే ఎక్కడ నేర్చుకున్నావా ఇది fiduciary relationship? ఇందాక నేర్చుకున్న Undue Influence లో గుర్తుందా? fiduciary అంటే ఏంటి? ట్రస్ట్. రిలేషన్షిప్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా విన్నా. గుర్తుందా ఈ ఇద్దరు పార్టీస్, చందుబాబా అండ్ సంజయ్? చందుబాబా అండ్ హిస్ యువతి సంజయ్. యు నో వాట్? సంజయ్ ఇస్ ద గ్రేట్ డిసిపుల్ ఆఫ్ చందుబాబా. ఏమంటారు? భక్తుడు, పెద్ద భక్తుడు, అదేనా వర్డ్? ఓకే. ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ ద గ్రేట్ డిసిపుల్ ఆఫ్ చందుబాబా. ఓకే. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, చందుబాబా ఇస్ హ్యావింగ్ అ డాగ్ విచ్ ఇస్ అన్సౌండ్ మైండ్ డాగ్. పిచ్చి కుక్క ఉంది. ఓకేనా? ఎవరి దగ్గర? చందుబాబా దగ్గర ఒక పిచ్చి కుక్క ఉంది, అన్సౌండ్ మైండ్ డాగ్ ఉంది. దానికి క్వాలిటీ ఏంటంటే, మార్నింగ్ టైమ్స్ లో అది కామ్గా ఉంటుంది, పెడితే తింటది, పడుకుంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే సన్ సెట్ అయిపోద్దో అపరిచితుడు బయటకు వస్తాడు దాంట్లోంచి, ముందు ఎవరు కనబడితే అని చేస్తుంది, సైక్ అయిపోతుంది. అది ఓనర్ కూడా చూడదు, నాకు ఫుడ్ పెడుతున్న ఓనర్ అని కూడా చూడదు. సైక్ అయిపోయి ఏం చేస్తుంది? అది కరిచేస్తుంది. దానికి అది మెంటల్ కెపాసిటీ అట్లా అయిపోయింది అనమాట. అన్సౌండ్ డాగ్, అందుకే అంటున్నా కదా అన్సౌండ్ డాగ్. సో బాబా వాంట్స్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ డాగ్. ఈ ఎట్లయినా ఈ డాగ్ వదిలించుకోవాలి. ఎవరికైనా సేల్ చేసిద్దాం. పక్కన ఎవరున్నారు అని చూశాడు. కరెక్ట్గా టైంకి ఎవరు వచ్చాడు? సంజయ్, మై గ్రేట్ డిసిపుల్. నేను చెప్పిన అన్ని వింటాడు. హీ ట్రస్ట్ మీ దట్ ఈస్ మై డిసిపుల్. హీ ట్రస్ట్ మీ. పిలిచాడు సంజయ్ బాబా. సంజయ్ని పిలిచాడు. పిలిచి, సంజయ్ నేను నీకు డాగ్ని ఇస్తా, సారీ డాగ్ కొనుక్కో, నా దగ్గర నుంచి డాగ్ కొనుక్కో, ఈ డాగ్ నీ దగ్గర పెట్టుకో, అన్ని నీకు గుడ్ థింగ్స్ అవుతాయి. ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ యువర్ ఫ్యూచర్ విల్ బి గుడ్ అని చెప్పి నీకు డాగ్ ఇస్తాను, ఆ డాగ్ తీసుకొని దగ్గర పెట్టుకో, బట్ నేను ఫ్రీగా ఇవ్వను, యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ దాట్. దిస్ డాగ్ కాస్ట్ ఇస్ 1 lakh rupees. సో చందు బాబా అండ్ సంజయ్ ఫార్మింగ్ అ కాంట్రాక్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ తెలియగా చందు బాబా ఏం చేశాడు తెలుసా?
మార్నింగ్ టైంలో సేల్ చేశాడు. ఎందుకు? అది కాము ఉంటుంది, అప్పుడు క్యూట్గా ఉండే కాము ఇట్లా ఆ కేసులో క్యూట్గా కూర్చొని ఉంది, నచ్చింది ఆ సంజయ్ కూడా, తీసేసుకున్నాడు. 1 lakh రూపాయలు పెట్టి ఆ డాగ్ని ఏం చేశాడు, తీసేసుకున్నాడు. డాగ్ని తీసేసుకొని వాడి ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఫుడ్ పెట్టాడు. ఇదంతా మార్నింగే జరుగుతుంది, బిఫోర్ సన్సెట్ జరుగుతుంది. దానికి ఫుడ్ తీసుకెళ్ళాడు, దాన్ని నీట్గా స్నానం చేయించాడు, పడుకోబెట్టాడు. దాన్ని ఇడు పడుకుండిపోయాడు, వేరే బెడ్రూమ్లో పడుకుండిపోయాడు. ఈవినింగ్ టైం సన్సెట్ అయిపోయింది, ఆ డాగ్ లేచింది, మనోడు ఇంకా పడుకొని ఉన్నాడు. ఎవరున్నాడా అని చూసింది ఆ డాగ్. ఆ బెడ్రూమ్లో ఎవరున్నారు? సంజయ్ ఇలా పడుకొని ఉన్నాడు, ఇలా బెడ్ పక్కన చేయబడింది ఇట్లా. దానికి బాడీ కావాలంటే ఎవరి బాడీ అవసరం లేదు, చెయ్యి అనిపించింది కుక్కకి. అదేం చేసింది, పట్టేసింది ఇట్లా పిక్, ఇది ఈ మజిల్ ఉంటుంది కదా, ఇది పట్టేసింది ఇట్లా, పట్టేసి అలా హ్యాంగ్ అయి ఉంది. మనోడు ఇంకా నిద్రలో ఉన్నాడు, డ్రీమ్స్లో ఉన్నాడు మనోడు. ఓకేనా, సంజయ్ డ్రీమ్స్లో ఉన్నాడు. వాడికి ఏంది ఇట్లా ఏందేదో ఏంది ఇలా అనిపిస్తుంది అని చెప్పి ఇలా చూస్తే, ఇలా చూస్తే ఇలా డాగ్ ఇట్లా ఇట్లా హ్యాంగ్ అవుతూ బ్లడ్ డ్రాప్స్ అలా పడుతున్నాయి. దాన్ని అట్లా వదిలించుకొని దాన్ని డోర్ అట్లా పెట్టేసి ఇమీడియట్లీ హీ వెంట్ టు హాస్పిటల్. వెళ్దాం చందుబాబు దగ్గరికి వెళ్దాం కానీ ఫస్ట్ అయితే ఇంజక్షన్ చేయించుకున్నాం రా, టీటీ ఇంజక్షన్ చేయించుకున్నాం రా, మ్యాండేటరీగా కుక్క కరిచిందా మనల్ని. సో ఇమీడియట్లీ హీ వెంట్ టు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇంజక్షన్ చేయించుకొని ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ రాన్ టు చందుబాబు. అరే బుద్ధున్నారా, రెస్పెక్ట్ పోయింది. అరే బుద్ధున్నారా నీకు, ఏం డాగ్ సేల్ చేసినారా, కరుస్తున్నా అది ఏం డాగ్ సేల్ చేసినారా నువ్వు? చంద్రబాబు అన్నాడు, నాకు తెలుసు అది కరుస్తా అని, నాకు తెలుసు, మరి ఎందుకు దాచినావు? అది కరుస్తున్నా నాకు తెలుసు, బట్ అది సౌండ్ మయం చెప్పలేదు నేనేమి, జస్ట్ రిమైన్ సైలెంట్. చూసినా వాడు ఏమంటున్నాడు, ఐ జస్ట్ రిమైన్ సైలెంట్. కానీ ఇక్కడ లా ఏం చెప్పింది, ఇఫ్ ద రిలేషన్షిప్ గాడ్ క్రియేటెడ్ out of trust, it's a person's duty to speak. Yes, the trust unna, who is having trust on whom? Sanjay is having trust on where we are, Chandubabu. అది Chandubabu, sorry, Sanjay is having trust on Chandubabu. So if any person is having trust on someone, that person has to speak. It's his duty. చెప్పాలి వాడు, బికాస్ వాడు అడగడు. ఎందుకు అడగడు? ట్రస్ట్ ఉంది. అర్థమైందా? నీకు లాజిక్ అర్థమైందా ఎందుకు ఈ పాయింట్ క్రియేట్ చేశారు? ఇప్పుడు నీకు నా మీద ట్రస్ట్ ఉంది అనుకో, నేను దాన్ని అడ్వాంటేజ్ యూజ్ చేసుకొని నీకు సైలెంట్ గా ఉండి ఇష్టం వచ్చిన సేల్ చేస్తా, అప్పుడు నువ్వు మోసపోతావు. అలా అవ్వకుండా ఉండాలని చెప్పి లా ఏం చెప్పింది, ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ట్రస్ట్ ఆన్ అనదర్, దెన్ సచ్ పర్సన్ హ్యాస్ టు స్పీక్. ఇట్స్ హిస్ డ్యూటీ టు స్పీక్. చెప్పేసాను నువ్వే, బికాస్ అది అడగడు. ఎందుకు అడగడు? నీ మీద నమ్మకం ఉంది. అర్థమైందా? ఐ గివ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్. ఫాస్ట్ చేస్తాను, అడగండి, ఆన్సర్ చేయండి. ఆ ఫాదర్ ఉన్నాడు, ఆ ఫాదర్ వాళ్ళ డాటర్ కి ఒక హార్స్ ని సేల్ చేశాడు, విచ్ ఈస్ అన్సౌండ్, బట్ హీ కెప్ట్ సైలెంట్. డాటర్ బాట్ ఇట్. Tell me, is this for? Yes, because daughter will have trust on her father, obviously. So the father has to speak. Bro, వాళ్ళ ఫాదర్ హార్స్ సేల్ చేస్తారంటే తను ఏమనుకుంటుంది, మా ఫాదర్ నాకు మంచి హార్స్ సేల్ చేస్తాను అనుకుంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో జనరల్లీ షీ వోంట్ ఆస్క్. దట్స్ వై ఫాదర్స్ డ్యూటీ ఇస్ టు స్పీక్. ఇదో క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఓకేనా? డైలీ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ రా, యువర్ ఫేవరెట్ టాపిక్ రా, మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్. విన్నా? రియలియస్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, నీకు లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్, వేర్ యూ వెంట్ టు పెళ్లి చూపులు. ఎస్, యూ డ్రెస్అప్ ఫార్మల్లీ, నీట్గా కోమ్ చేసుకొని ఫార్మల్ డ్రెస్అప్ అయ్యి వెళ్ళావు. ఓకే, అదే వినండి ఇక్కడ. యూ డ్రెస్డ్ అప్ ఫార్మల్లీ అండ్ యూ వెంట్ టు పెళ్లి చూపులు. స్టార్ట్ చేయనా? ఇది చూస్తారా? స్టార్ట్ చేయనా? సరే అటు చూద్దాం, ఓపెన్ చేసుకుని వెళ్దాం పండ్రా అటు.
చెట్టంత మనిషిని ఇక్కడ చెప్తుంటే నన్ను పట్టించుకోకుండా అర్థం చేస్తారా? నేను మీకు ఒక్కరికే క్లాస్ చెప్తారా? సో వన్ డే యూ వెంట్ టు పెళ్లి చూపులు. ఓకే, సో వన్ డే లిసన్ ఎక్సైట్ అవుతున్నావారా? అంటే వెళ్ళిపోతాను ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నా. సరే ఇమాజిన్ చేసుకో, అట్లనే పర్లేదు, చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో. చేసుకో, ఇమాజిన్ చేసుకో, చూద్దాం. యూ వన్ డే యూ వెంట్ టు పెళ్లి చూపులు. యూ డ్రెస్ అప్ ఫార్మల్లీ వెళ్ళావు. నీ అటైర్ చూసి, నీ బిహేవియర్ చూసి సైలెంట్గా ఉన్నావు, ఏం చేయట్లా, ఏం మాట్లాడట్లా. రే ఎంత సైలెంట్గా, ఎంత ఇన్నోసెంట్గా ఉన్నాడు అని చెప్పి ఆ గర్ల్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ ఫ్లాట్ అయిపోయి నీ చేత మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిపోయారు. ఐ మీన్ గర్ల్ చేత మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అయ్యించారు. ఓకేనా? యూ గాట్ మ్యారీడ్ విత్ హర్. Okay. Afterwards, your original behavior came into picture. So, sir, afterwards, the original fact came into picture, which is you already married. You already married with someone. Without giving divorce to her, you are entering into a second marriage contract. Is that right? Is that right? It is illegal. It's unlawful. You cannot have two spouses. You can have only one spouse. Spouse and or husband, not only wife or husband. Husband ki wife spouse, wife ki husband spouse. So a person cannot have two spouses and a wife cannot have two husbands, a husband cannot have two wives. Okay na? అర్థమైందా? సో నువ్వు నాకు ఫ్యాక్ట్ దాచి సైలెంట్గా ఉన్నారా? నువ్వేంటి నేను చెప్పలేదు నాకు మ్యారేజ్ అయ్యింది అని చెప్పానా? చెప్పలేదు. నాకు మ్యారేజ్ అవ్వలేదు అని చెప్పానా? చెప్పలేదు. సైలెంట్. తర్వాత ఆ విషయం బయటపడ్డప్పుడు వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు, అరే నువ్వు ముందు మ్యారేజ్ అని చెప్పేవారా మాకు? ఎందుకు చెప్పలా? మీరు అడిగారా సార్ నన్ను? నేను అడుగుంటే చెప్పేవాడిని, నాకు సెకండ్ మ్యారేజ్ ఇది అని చెప్పేవాడిని. మీరు అడగలేదు, నేను చెప్పలేదు. సో ఐ నాట్ కమిటెడ్ ఎనీ ఫ్రాడ్. నో, యూ కమిటెడ్ ఫ్రాడ్. హౌ? ఇన్ మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ టు స్పీక్. యూ షుడెంట్ రిమైన్ సైలెంట్. దట్స్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్, కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్. లిసన్, యు నో ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఫాదర్ ప్రాపర్టీస్ వాళ్ళ సన్స్ కి ఇన్హెరిట్ అవ్వడమే ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్, రైట్? Listen here, there is a father who is having 4 sons, A, B, C, D, and is also having 4 properties, each of 1 acre. Co-property 1 acre అనుకో, అన్ని ఈక్వల్ ఏరియా, 1 acre, 1 acre, 1 acre, 1 acre. Exactly 4 sons ఉన్నారు. The point is, this father one day unfortunately died. Listen the story carefully. Listen the story. One day unfortunately father died. తనకున్న 4 ప్రాపర్టీస్ కూడా 4 sons కి ఇన్హెరిట్ అవుతుంది. yes or no? కానీ ఏ ప్రాపర్టీ ఏ సన్ కదా అని చెప్పి వాళ్ళ మధ్యలో ఒక డిస్కషన్ జరిగింది, ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది. సో లెట్స్ టేక్ ఈ ల్యాండ్స్ ని 4 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. ఆ ప్రాపర్టీస్ ని లెట్స్ నేమ్ ల్యాండ్ 1, ల్యాండ్ 2, ల్యాండ్ 3, ల్యాండ్ 4. ద పాయింట్ ఇస్ ఆల్ దీస్ 4 ల్యాండ్స్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ ఏరియా విచ్ ఇస్ 1 acre. కాకపోతే పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ల్యాండ్ సాయిల్ లైఫ్ డిఫరెంట్. యూనో సాయిల్ లైఫ్, మనం క్రాప్స్ గ్రో చేయడానికి సాయిల్ కి లైఫ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆ సాయిల్ లైఫ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని వీ హావ్ టు డు సంథింగ్ టు రీగెయిన్ దట్. ఓకే, సో ద పాయింట్ ఇస్ ల్యాండ్ 1 కి సాయిల్ లైఫ్ ఎంత? 10 years. అండ్ 10 years వరకు వీ కెన్ గ్రో క్రాప్స్ ఇన్ దట్ ల్యాండ్. బట్ రిమైనింగ్ అన్ని ల్యాండ్స్ కు సాయిల్ లైఫ్ ఎంత? జస్ట్ 2 years. యు నో వాట్? ఈ విషయం గురించి ఇద్దరికీ తెలుసు. చనిపోయిన ఫాదర్ కి, సన్ ఏ, ఎల్డర్ సన్ ఎవరికి? ఏకి. వీరిద్దరికి మాత్రమే తెలుసు. ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఒకరికే తెలుసు, బికాస్ ఫాదర్ చనిపోయాడు. సో ఇప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళకంటే ఓన్లీ ఏకి. యు నో వాట్ ఏ డిడ్ ఇన్ దట్ మీటింగ్? వాళ్ళ బ్రదర్స్ మీటింగ్ అన్నది చేసినప్పుడు ఏ అన్నాడు, నాకు ల్యాండ్ 1 ఇచ్చేసేయండి, నేను ల్యాండ్ 1 తీసుకుని, ఎట్లాగో అన్ని సేమ్ ఏరియా కదా, ప్లీజ్ గివ్ మీ ల్యాండ్ 1 అని చెప్పి అడిగాడు. కీపింగ్ ఫ్యాక్ట్ సైలెంట్, కన్సీలింగ్. ఏంది? ఆ ల్యాండ్ 1 కి 10 years సాయిల్ లైఫ్, మిగతావన్నీ అని చెప్పకుండా సైలెంట్ గా ఉండి దాచేసి ల్యాండ్ 1 తీసేసుకున్నాడు. రిమైనింగ్ బ్రదర్స్ అన్నారు, సరే అన్న తీసేసుకో, అన్ని ఈక్వల్ ఏరియా కదా, మిగతా మేము తీసుకుంటాం, నువ్వు తీసేసుకో అని ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత తెలిసింది ఏంది? ల్యాండ్ 1 is having soil life of 10 years. All the other lands are having soil life of just 2 years. ఇప్పుడు చెప్పు, ఏ ఫ్రాడ్ చేశాడా? ఎస్. హౌ? ఎఫ్. ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ టు స్పీక్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్స్. ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్ అవుతున్నప్పుడు ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి, వాటి వాల్యూ ఏంటి, అవన్నీ నీకు తెలుస్తాయి. అవన్నీ నువ్వు మిగతా ఏం చేయాలి? చెప్పాలి. మిగతా పెద్ద చెప్పాలి, అది నీ డ్యూటీ. చెప్పకుండా సైలెంట్ గా నాకు వచ్చేస్తాను అనుకో, రేపు పొద్దున వాళ్ళు తెలిసింది అనుకో, వాళ్ళు నీ మీద ఏం చేస్తారు? కేసు ఫైల్. ఇది ప్రాక్టికల్ గా అవుతుంది. ఒక ఫాదర్ ఉంటాడు, 2 sons ఉంటారు. ఒక సన్ ఏమో అబ్రాడ్ లో ఉంటాడు, ఒక సన్ ఇక్కడ వాళ్ళ ఫాదర్ బిజినెస్ ని మేనేజ్ చేస్తుంటాడు. వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోతాడు, ప్రాపర్టీస్ ఇద్దరికి ఈక్వల్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ ఎవరు? ఎల్డర్ సన్ ఏ, అబ్రాడ్ లో ఉన్నారు బి. యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, కానీ ఏ బికి ఎన్ని అసెట్స్ ఏం చెప్పకుండా సైలెంట్ గా తీసేసుకుంటాడు. అట్లా చేస్తే బి ఏం చేయొచ్చు? కేస్ ఫైల్. బికాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్ ఇట్స్ ఎవ్రీ పర్సన్స్ డ్యూటీ టు స్పీక్ టు అదర్ పర్సన్ వాట్ ఎవర్ ద నాలెడ్జ్ ఈస్ హావింగ్. అర్థమైందా?
నెక్స్ట్ వన్ ఏంది, షేర్ అలాట్మెంట్ కాంట్రాక్ట్. యు నో షేర్, రైట్? So if company before if it wants to issue shares to public and by taking cash from the public, it has to first issue a document called prospectus. Company ఏం చేస్తుందంటే prospectus అనే డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసి షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది. ప్రాస్పెక్టస్ డాక్యుమెంట్లు ఏముంటాయి, కంపెనీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, లైక్ కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుండే పాస్ట్ లో, లైక్ కంపెనీ బ్రాంచెస్ ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేసిన, లాస్ ఎర్న్ చేసిన, ఇవన్నీ ప్రాస్పెక్టస్ డాక్యుమెంట్ ఇంక్లూడ్ పబ్లిక్ ఇస్తే పబ్లిక్ ఆ డాక్యుమెంట్ చదువుకొని వాళ్ళకి కంపెనీ డీటెయిల్స్ నచ్చితే దే ఇన్వెస్ట్, అదర్వైజ్ దే వోంట్ ఇన్వెస్ట్. దిస్ వర్ కాల్డ్ as ప్రాస్పెక్టస్. బట్ యు నో వాట్ కంపెనీకి 10 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి టోటల్. ఈ కంపెనీలో 10 బ్రాంచెస్ లో 8 బ్రాంచెస్ కి ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి, 2 బ్రాంచెస్ కి లాస్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ 8 బ్రాంచెస్ ప్రాఫిట్స్ మాత్రమే ప్రాస్పెక్టస్ లో ఇంక్లూడ్ చేసి 2 బ్రాంచెస్ లాసెస్ మాత్రం ప్రాస్పెక్టస్ లో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. ఎందుకు? ఇంక్లూడ్ చేస్తే మేబీ పబ్లిక్ షేర్స్ కొనకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆ 2 బ్రాంచెస్ లాస్ ఎంత హ్యూజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ 8 బ్రాంచెస్. అర్థమైందా? 8 బ్రాంచెస్ ప్రాఫిట్స్ సెట్ ఆఫ్ చేసే అంత లాస్ 2 బ్రాంచెస్ లో ఉన్నాయి. అది చెప్పేస్తే పబ్లిక్ ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారు, సైలెంట్ గా 8 బ్రాంచెస్ ప్రాఫిట్స్ మాత్రం ఇంక్లూడ్ చేసి 2 బ్రాంచెస్ లాస్ మాత్రం ఇంక్లూడ్ చేయకుండా ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసి పబ్లిక్ చేత చేసుకొని ఇచ్చేశారు. పబ్లిక్ షేర్స్ అన్ని కొనిన తర్వాత అలా తెలిసింది 2 బ్రాంచెస్ హ్యూజ్ లాస్ ఉందని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చి కంపెనీ క్వశ్చన్ చేశారు, మాకెందుకు చెప్పలేదు ఇది. అప్పుడు కంపెనీ అంటుంది, మీరు అడిగారా? మీరు అడగలేదు, నేను చెప్పలేదు. ఐ జస్ట్ రిమైన్, వి జస్ట్ కెప్ట్ సైలెంట్. నో, యూ కమిటెడ్ అ ఫ్రాడ్ బికాజ్ యు విల్ హావ్ అ డ్యూటీ టు స్పీక్. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? సో ఇన్ హౌ మెనీ కాంట్రాక్ట్స్ విల్ హావ్ అ డ్యూటీ టు స్పీక్? 5. ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్, ఫిడ్యూషియరీ రిలేషన్షిప్, మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్, ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్, షేర్ అలాట్మెంట్ కాంట్రాక్ట్. నెక్స్ట్, వాట్ సెకండ్ ఎక్సెప్షన్? సైలెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్పీచ్. నన్న మనం డిస్కస్ చేసిన 5 కాంట్రాక్ట్స్ కూడా ఒక ఎక్సెప్షన్ వి. In the exception, duty of a person to speak. Now second exception, which is silence is equivalent to speech. What do you mean by this sentence? If you remain silent, it is considered as you have spoken. Silence is equivalent to speech. If you remain silent, it is considered you have spoken. నువ్వు చెప్పినట్టే సైలెంట్ గా ఉన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హార్స్ సేల్ చేస్తాడు బీకి. బి అన్నాడు, సార్ వెదర్ దిస్ హార్స్ ఇస్ ఆన్ మై, దానికి ఏ రిమైన్ సైలెంట్ బికాస్ యూ నో ద హార్స్ ఇస్. ఇది సౌండ్ అని చెప్పాను అనుకో, అదేమవుతుంది? ఎట్లా ఫ్రాడ్ చెప్పు, ఎట్లా ఫ్రాడ్? అది సజెషన్ ఆఫ్ అ ఫ్యాక్ట్ విచ్ ఈస్ ఫాల్స్ బై అ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుందా? మరి నేను చెప్పేస్తే ఫ్రాడ్ అయిపోతుంది కదా, సో నేను చేస్తా సైలెంట్గా ఉంటా. ఇప్పుడు నాకు ఆప్షన్స్ రా, నువ్వు నన్ను ఏం అడిగావు? సరే ఈ హార్స్ సౌండ్ మైండ్ అడిగావు, నేను సౌండ్ మైండ్ అని చెప్పినాను అనుకో, నేను ఫ్రాడ్ చేసినట్టు. నేను ఆన్సర్ మైండ్ చెప్పినాను అనుకో, నువ్వు కొనుక్కో. అర్థమైందా? 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అర్థమైందా నీకు? సో నేను ఏం చేసిన, సౌండ్ మైండ్ అని చెప్పకుండా, అన్న సౌండ్ మైండ్ అని చెప్పకుండా సైలెంట్గా ఉంటా. ఐ మీన్ సైలెంట్. వన్స్ అగైన్ యూ రేస్ ద క్వశ్చన్, సార్ ప్లీజ్ టెల్ మీ వై ఆర్ రిమైనింగ్ సైలెంట్, ప్లీజ్ టెల్ మీ ఇస్ దిస్ హార్స్ సౌండ్ మైండ్. ఐ స్టిల్ రిమైన్ సైలెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ అజ్యూమ్, అచ్చా దిస్ హార్స్ ఇస్ మేబీ దిస్ హార్స్ ఇస్ సౌండ్ మైండ్ అని చెప్పి నువ్వు అజ్యూమ్ చేసుకొని కాంట్రోల్లోకి ఎంటర్ అయిపోయావు. లేటర్ ఆన్ యూ ఫిగర్ దట్ దిస్ హార్స్ ఇస్ unsound mind. Tell me, is this fraud? Is this fraud? Have I said any fact which is false? No. నేను చెప్పాను ఐ హార్ట్ సౌండ్ మైండ్ అని చెప్పలేదు. నేను అదే అంట, అరే ఫ్రాడ్ ఎట్లా అవుతుందిరా ఇది? నేను చెప్పాను ఐ హార్ట్ సౌండ్ మైండ్ అని చెప్పి నేనేం చెప్పలేదు. నువ్వే అనుకున్నావు హార్ట్స్ అన్సౌండ్ మైండ్ అని. సో నువ్వు తప్పది, ఫ్రాడ్ ఎట్లా అవుతుంది అని నేను అంటున్నా. ఇస్ దట్ రైట్? Is that right? No. Because what you argue in the court, sir, I have asked the question to him, sir, but he remained silent for my question, sir. So his silence is equivalent to speech, sir, because that's what I assume. Since he remains silent, I assume that it is right. That's what law says. If you remain silent, it is equivalent to your spoken. Silence equivalent speech. Clear? But this is considered as fraud. Arey vintnava? Ardhamainda? So this is the end of the concept. ఇప్పుడు ఫ్రాడ్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా ఈజీగా అనలైజ్ చేయడానికి నేను ఇంకొక చార్ట్ చూపిస్తాను. బికాస్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఫ్రాడ్ నుంచి క్వశ్చన్స్, అది ఫ్రాడా కదా డిసైడ్ చేయడానికి. సో ఈజీగా ఏ క్వశ్చన్ అని అనలైజ్ చేయడానికి నేను చార్ట్ చెప్తా చూడు. ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలంటే క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు ఫ్యాక్ట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయి. ఫ్యాక్ట్ ఏంటి? నీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు, హార్స్ సౌండ్ మైండ్ చెప్పడం, లేదా యాపిల్కి స్టిక్కర్ పెట్టేసి కన్సీల్ చేయడం, ఏదో ఒక ఫ్యాక్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్యాక్ట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయి. ఆ ఫ్యాక్ట్ని సజెస్ట్ చేశారా, కన్సీల్ చేశారా, క్లారిటీ తెచ్చుకో. సజెస్ట్ అంటే చెప్పడం, కన్సీల్ అంటే దాచడం, ఏం చేసా తెలుసుకో. క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ పాయింట్స్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి 1 by 1. ఒకవేళ ఫ్యాక్ట్ సజెస్ట్ చేశారు అనుకో, డైరెక్ట్ గా ఏంటి ఫ్రాడ్. ఒక ఫ్యాక్ట్ చెప్పిన హార్స్ సౌండ్ మైండ్ చెప్పిన విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ, సో ఇది ఫ్రాడ్ డైరెక్ట్ గా. సో ఫైన్. ఒకవేళ కన్సీల్ చేశారు అనుకో, ప్లీజ్ చెక్ ఇస్ ఇట్ యాక్టివ్ కన్సీల్మెంట్ ఆర్ ప్యాసివ్ కన్సీల్. యాక్టివ్ అయితే ఫ్రాడ్, ప్యాసివ్ అయితే నాట్ అ ఫ్రాడ్. కానీ
ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్సెప్షన్ సాటిస్ఫైడ్. ఏ ఎక్సెప్షన్? డ్యూటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ టు స్పీక్, సైలెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీచ్. దీంట్లో ఏ సాటిస్ఫై అయినా కూడా ఎస్ ఇట్ ఇస్ ఫ్రాడ్. ఏది సాటిస్ఫై అయిపోతే నో ఇట్స్ నాట్ అ ఫ్రాడ్. అర్థమైందా? ఏ క్వశ్చన్ అయినా కూడా ఈ చాప్టర్ అనలైజ్ చేయి, నీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది క్వశ్చన్. చెప్పు ఏంది? ఫస్ట్ నువ్వు క్వశ్చన్లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫ్యాక్ట్. అది చెప్పారా దాచారా? సజెషన్, కన్సిల్మెంట్. సజెషన్ అయితే ఫ్రాడ్, దాచితే ఎట్లా దాచారు? యాక్టివా పాసివ్? యాక్టివ్ అయితే ఫ్రాడ్, పాసివ్ అయితే నాట్ అ ఫ్రాడ్ బట్ టూ ఎక్సెప్షన్. ఎన్ని టూ ఎక్సెప్షన్స్? డ్యూటీ పర్సన్ టు స్పీక్, సైలెన్స్ ఈక్వల్. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్సెప్షన్ సాటిస్ఫైడ్, yes ఫ్రాడ్, no not a fraud. Clear? That's it. Next. Actually, one more point, which is promise made without any intention of performing it. నేను ఒక ప్రామిస్ చేసినట్రా, బట్ నేను నా పర్ఫామ్ చేసే ఇంటెన్షన్ నాకు లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ బిల్డింగ్ ఉంది కదా, ఈ బిల్డింగ్ ఉందా, ఈ 5 floors బిల్డింగ్ నాది, నేను నీకు సేల్ చేస్తున్నా అని చెప్పాను. నీకు ఈ బిల్డింగ్ నచ్చిన కార్నర్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. బట్ యు నో వాట్, ఐఎమ్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ బిల్డింగ్, సో ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇంటెన్షన్ టు సెల్ దిస్ బిల్డింగ్. యాక్చువల్ నాకు ఈ బిల్డింగ్ ని సేల్ చేయాలి ఇంటెన్షన్ లేదు నాకు, నేను అసలు సేల్ చేయను. బట్ నేను ఏం చేస్తున్నా? కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నా. మరి వింటున్నా, ఐఎమ్ మేకింగ్ కాంట్రాక్ట్ విత్ యూ, బట్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇంటెన్షన్ టు సెల్ దిస్ బిల్డింగ్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్? ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రాడే కదా, బికాస్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఇంటెన్షన్ టు పర్ఫార్మ్. సో ఐఎమ్ మేకింగ్ ఫ్రాడ్, మోసం చేస్తాను నేను. కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవరా, బిల్డింగ్ సేల్ చేస్తా, డబ్బులు ఇవ్వని చెప్తున్నా, బట్ బిల్డింగ్ సేల్ చేసే ఇంటెన్షన్ నాకు లేదు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫ్రాడ్. So, till now what we have discussed the meaning of fraud. Now we discuss effect of fraud. We observe చేస్తే ప్రతి కేసులో అట్లే ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము? మీనింగ్, తర్వాత ఎఫెక్ట్. మీనింగ్ ఆఫ్ కోర్షన్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కోర్షన్. మీనింగ్ ఆఫ్ undue influence, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ undue influence. Now meaning of fraud, now effect of fraud. What's the effect of fraud? What happens if there is fraud on the contract? The contract becomes once again voidable at the option of agreed party. Now he'll have two options. He'll have two options. One, he can remain silent and make it as a valid contract. నీకు ఈ ఫోన్ 100 megapixel అని చెప్పి సేల్ చేసిన, యాక్చువల్కి ఇది 10 megapixel. అది నీకు తెలిసిపోయిన తర్వాత, బట్ నువ్వు పర్లేదులే ఏదో ఒకటి తీసుకున్నా కానీ నువ్వు చేసుకున్నావు. Valid contract. Even though you know that it is fraud, the option has been given to a agreed party. He can remain silent and make it as a valid contract. No problem. Or otherwise, he can file a case, suit. In that case, he'll have two options now. He can resign the contract and claim. అదే నువ్వు కేస్ ఫైల్ చేస్తే నీకు టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వన్, యూ కెన్ రిసైన్ ద కాంట్రాక్ట్ అండ్ క్లెయిమ్ డామేజెస్. అంటే మీనింగ్ ఏంది? క్యాన్సిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఫోన్ నాకు ఇచ్చేస్తావు, నీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న డబ్బులు నీకు ఇచ్చాలి, దాంతోపాటు నీకు డామేజెస్ పే చేయాలి. నీకు లాస్ ఏమైనా లాస్ కూడా పే చేయాలి. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఫోన్ యూజ్ చేసి ఆన్లైన్ క్లాస్ విందాం అనుకుంటున్నావు. ఈ ఫోన్ నువ్వు ఎందుకు కొన్నావు? ఆన్లైన్ క్లాస్ విందాం కొన్నావు. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాస్ వినలేకపోయినావు, దానివల్ల నీ అటెండ్ పోయింది, దానివల్ల లాస్ ఏముంటుంది కదా, లాస్ ఏం చేయాలి? డామేజెస్ పే. అంటే నీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న 1 lakh రూపీ ఇవ్వాలి, దాంతోపాటు నీకైనా లాస్ కూడా డామేజెస్ కింద ఇచ్చాలి. ఇది ఒక ఆప్షన్. నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళి, సార్ నాకు ఫోన్ వద్దా, ఫోన్ ఇచ్చేసారు, ఫోన్ తీసుకోవాలండి, ఫోన్ తీసుకొని డబ్బులు నాకు ఇచ్చేవాలండి, ఎలా ఉంది డామేజ్ అని చెప్పి కోర్టు అనవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ you can also ask to the court one more option, which is he can insist on the performance if the representation made true. Ada representation ante statement. Yes, statement. Now it's a statement in this phone is having camera quality of 100 megapixel. Vinnava this phone is having camera quality of 100 megapixel. ఆ ఫోన్ ని నువ్వు తీసుకున్నావు. యాక్చువల్గా లెట్స్ టేక్ ఈ ఫోన్ యూజ్ చేసుకొని నువ్వు కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీస్తావు. ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసి నీకు రెవెన్యూ వస్తుంది. నువ్వేమనుకున్నావు? ఈ ఫోన్ కెమెరా క్వాలిటీ ఎంత? 100 megapixel అనుకున్నావు, బట్ యాక్చువల్లీ ఎంత? 10 megapixel. సో నువ్వు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీద్దామని చెప్పి స్టార్ట్ చేసినావు. చూస్తే క్లారిటీ నాకు సరిగ్గా లేదు, ఏందని అబ్జర్వ్ చేస్తే అది జస్ట్ 10 megapixel. అంటే నువ్వు లాస్ అయినావా లేదా? నీకు వచ్చే రెవెన్యూ పోయిందా లేదా? నీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. నీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూడు ఇక్కడ. 1, యూ కెన్ క్యాన్సల్ ద కాంట్రాక్ట్ అండ్ క్లెయిమ్ డామేజెస్. అంటే ఏంది? నువ్వు నా ఫోన్ ఇచ్చేసి దానికి 1 lakh రూపీ ఇచ్చేస్తా అలాంగ్ విత్ డామేజెస్ యూ సఫర్. ఏం డామేజెస్ నువ్వు సఫర్ అయింది? నువ్వు ఎలా సఫర్ అయ్యో? ఈ ఫోన్ యూజ్ చేసుకొని నువ్వు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీసేసి రెవెన్యూ ఓన్ చేసేవాడు, ఇప్పుడు అదంతా కూడా పోయింది. ఇప్పుడు అదంతా ఎవరు పే చేయాలి? సెలరీ పే చేయాలి. అర్థమైందా? అలా కాకుండా యూ ఆల్సో హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్, విచ్ ఈస్ సార్ కోర్ట్ జడ్జిగా అడుగుతున్నాడు నువ్వు సార్ ఫోన్ తీసేసుకోమానండి, ఫోన్ తీసేసుకొని డబ్బులు నాకు వద్దు, నిజంగా 100 megapixel ఉన్న ఫోన్ నాకు ఇవ్వమని చాలు. సో యూ ఇన్సిస్ట్, యూ విల్ ఫోర్స్ to perform if the representation made true. What is the representation of made? Let's say representation in the phone is, but actually it is. So please take this phone and give me that phone which is having 100 megapixel. అని కూడా నేను ఆప్షన్ నాకు ఉంటుంది, అట్లా నేను తీసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్
cancel the contract, claim the wells, or else insist the performance if representation made true. అర్థమైందా ఆ సెంటెన్స్? చెప్పొకసారి. insist the performance if representation made true. రిప్రజెంటేషన్ ట్రూ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా చెయ్యి, అట్లా ఆ పొజిషన్ తీసుకుంటా. అర్థమైందా? దట్స్ నెక్స్ట్ వన్ రా. అచ్చా, నౌ వి హావ్ కంప్లీటెడ్ ద ఫ్రాడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంది? మిస్రిప్రజెంటేషన్. సేమ్. First we discuss the meaning of misrepresentation, thereafter we discuss the effect of misrepresentation. First listen the example carefully. An example లో ఒకసారి ఇక్కడ అందరూ చూడండి. ఇక్కడ you have to answer my question. There are two parties A and B, where A is selling a mobile by suggesting a fact that the camera quality is having of 100 megapixel, but actually it is just 50 megapixel. So he is suggesting that fact, having knowledge of the fact. He knows about the fact that it is not true, but still suggesting. Tell me, is this fraud? Is this fraud? So who is having the mobile now? Who is having the mobile? You know what? B is not the person who uses the mobile. Actually, he is the mobile dealer. What's his business is to buy the mobiles from one person and to sell it to another person. He bought it from A. Now he wants to sell it to C. He suggested the same fact he received from A. What he received from A? The mobile is having camera quality of 100 megapixel. Same fact he suggested to C. That sir, this mobile is having camera quality of 100 megapixel. But the point, you know, here B is not having knowledge that this fact is false. అర్థమైందా? అరే వినట్లేదు రాను. అరే what is the fact B suggested to C? Camera quality is of 100 megapixel. Is it true? It is false. Whether B knows about that this is false? No. B believes that it is true. అరే వింటున్నావా? నేను ఒకసారి సెంటెన్స్ చెప్తా విను. సజెషన్ ఆఫ్ అ ఫ్యాక్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ట్రూ బై అ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. హౌ మెనీ కాంట్రాక్ట్స్ ఇన్ దిస్ కేస్? One between, two between. Among this, we call A and B contractors because they are having an intention to deceive. Because you know about the fact that it is false. అర్థం కాలా? అరే ఏకి తెలుసురా కెమెరా క్వాలిటీ 50 మెగాపిక్సెల్, బట్ ఏమని చెప్పాడు? 100 మెగాపిక్సెల్. అర్థమైందా? సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రాడ్. బట్ ఇక్కడ బి ఈజ్ ఇన్నోసెంట్. అవ్వమని తెలియదు ఏమని. నేను చెప్తున్న ఫ్యాక్ట్ ట్రూ కాదు, ఫాల్స్ అని నాకు తెలియదు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as misrepresentation. So the difference between fraud and misrepresentation is, in fraud you know about the fact that it is false, but in presentation you don't know about the fact that it is false. You believe it to be true. All of you? Yes? That's a difference between fraud and misrepresentation. Okay? Now, this is the meaning of misrepresentation. Then what about the effect of misrepresentation? Same as fraud. చూడు ఒకసారి ఎఫెక్ట్ చూడు. సేమ్ యాజ్ ఫ్రాడ్. చూడరా ఒకసారి సేమ్ యాజ్ ఫ్రాడ్. లేదా ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పిన డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటే. డిఫరెన్స్ గా ఒక పాయింట్ లేదు అక్కడ. ఏంటది? డ్యామేజెస్ లేవు. ఎందుకు డ్యామేజెస్ లేవు చెప్పు. ఇన్ ఫ్రాడ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటెన్షన్ టు డిసీవ్. మోసం చేసే ఇంటెన్షన్ ఉంది నీకు, కాబట్టి నువ్వు తప్పు చేసావు, కాబట్టి నువ్వు ఏం చేయాలి? డ్యామేజెస్ పే చేయాలి, లాస్ కూడా పే చేయాలి. బట్ ఇక్కడ నాకు మోసం చేయాలని ఇంటెన్షన్ లేదు, బట్ తప్పు జరిగిపోయింది. సో దాన్ని నేనేం చేస్తాను చెప్పు? కావాలంటే చెప్పు కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తా, కావాలంటే చెప్పు కొత్త మొబైల్ ఇస్తా, కానీ డ్యామేజెస్ మాత్రం ఇవ్వలేను నేను. బికాస్ ఐ నాట్ హ్యావింగ్ ఇంటెన్షన్ టు డిసీవ్ యూ. నేను ఫ్రాడ్ చేయాలి ఇంటెన్షన్ నాకు లేదు, కాబట్టి డ్యామేజెస్ ఉంటావు. మిగతా పాయింట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్. నౌ అచ్చా, I'll ask you a question. Please answer me. This is the exam question. Please listen carefully. There are two parties, A, B. A is having a sugar factory. This sugar factory is being sold to B. A sugar factory B ki sale chestunadu. And he suggested a fact. The fact is, this sugar factory is producing 750 tons of sugar per annum. Any tons? 750 tons of sugar ఈ ఫ్యాక్టరీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందని చెప్పి ఎవరెవరికి చెప్పారు? A told to B. But you know what? The actual is, this factory is producing just 500 tons of sugar per annum. But the point is, A doesn't know about this fact. ఏ పాపం తెలియదు. వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు? వాడి ఫ్యాక్టరీలో 750 tons ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ అనుకుంటున్నాడు. బట్ యాక్చువల్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? జస్ట్ 500 tons. అదే వింటున్నావా? అంటే వాడికి ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్ గురించి తెలియకుండా ఒక ఫ్యాక్ట్ చెప్పాడు విచ్ ఇస్ ఫాల్స్. అది ఫ్రాడ్ మిస్రిప్రజెంటేషన్. ఫ్రాడ్ మిస్రిప్రజెంటేషన్. ఎందుకు మిస్రిప్రజెంటేషన్? He does not know about the fact
is false. It believes it is true. Clear? ఇక్కడ B ఆప్షన్స్ ఏముంటాయి? You can cancel the contract, you can remain silent, make it as a valid contract, you can cancel the contract, but cannot claim damages, or you can insist. Yes? 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. కానీ లిసన్ హియర్, ఏమైందంటే బి ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఏ దగ్గర నుంచి కొనుక్కునే ముందు ఏని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ అని అడిగాడు. నేను బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఈ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో క్లియర్ గా ఎవ్రీ డే ఎంత షుగర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో లిస్ట్ ఉంటుంది. అట్లా డే మొత్తానికి కలిపి లాస్ట్ లో మంత్ ఎండ్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసినాం, అట్లా అన్ని మంత్స్ క్లియర్ గా జనవరి మంత్ ఇంత ప్రొడ్యూస్ చేసినాం, ఫిబ్రవరి మంత్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసినాం అంటే క్లియర్ గా బుక్స్ లో ఉంది. ఒకసారి బీ కదా డౌట్ వచ్చింది, ఈ 750 టన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా ఈ ఫ్యాక్టరీలో, ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఒకసారి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ చెప్పి నేను చూస్తా నేను చెప్పి తెప్పిమన్నాడు. తెప్పించాడు. ఆ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో క్లియర్ గా టోటల్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఎంత ఉంది, 500 టన్స్ ఉంది. అంటే తప్పేం లేదు బుక్స్ లో. సిన్స్ ఏకి నాలెడ్జ్ లేదు, ఏకైతే నాలెడ్జ్ లేదు, అది 750 అని చెప్పాడు. బుక్ లో మాత్రం ఏముంది 500 టన్స్ ఉంది. ఆ బుక్ బీ తీసుకున్నాడు, రాన్న అట్లా చూసాడు, ఫోన్ వచ్చింది, మాట్లాడాడు, చూసుకున్నాడు, మళ్ళీ తిప్పేశాడు. అచ్చా 750 టన్స్ ఉన్నట్టున్నాయి అని చెప్పి ఓకే ఐ బై ఇట్ అని కొనేసాడు ఫ్యాక్టరీని. వింటున్నావా? అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బి ఈస్ హ్యావింగ్ అ మీన్స్ టు డిస్కవర్ ద ట్రూత్. ఎస్ ఆర్ నో? బి ఈస్ హ్యావింగ్ అ మీన్స్ టు డిస్కవర్ ద ట్రూత్. వాట్స్ ద ట్రూత్? Sugar factory is producing just 500 tons. Are you having any means to discover the truth? Yes. What are those means? Book of account. You are having books of accounts in your hand. By observing it carefully, you should have discovered the truth. But you have not discovered. It's your negligence. నువ్వు చూసుకోలేదు రాది, నువ్వు చూసుకోలేదు. నీకు సోర్స్ ఉందా, డిస్కవర్ ట్రూత్ డిస్కవర్ సోర్స్ ఉందా, ఉంది, కానీ నువ్వు చూసుకోలేదు. అంటే నువ్వు కూడా నెగ్లిజెంట్గా ఉన్నావు. ఎస్ ఆర్ నో? కాబట్టి యు నో వాట్ లా సెడ్ హియర్? Even though there is misrepresentation in this case, the contract is valid. మూసుకొని ఫ్యాక్టరీ తీసుకో, నువ్వు డబ్బు మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయలేవు, ఏమీ చేయలేవు. The contract is valid. The only reason is if agreed party had means అంటే ways to discover the truth with ordinary examination, the contract becomes valid. In case of misrepresentation and silence amounting to fraud, misrepresentation case లో, silence amounting to fraud case లో, even though అది ఫ్రాడ్ కానీ మిస్రెప్రజెంటేషన్ అయినా కూడా the contract is still valid. The only reason is agreed parties having means to discover the truth with ordinary examination. That's it. Next one, bro. Asha, we have completed 4 points in free consent. What's first one? Second one? Third one? Fourth one? The last one, mistake. Now what do we mean by mistake? First of all, mistake ante meaning ఏంది? Mistake ante wrong assumption, or also called as wrong belief. You are wrongly assuming something, or you are wrongly believing something. We call it as mistake. This mistake is of 2 types: mistake of fact, mistake of law. We start with mistake of fact. Tell me, what do you mean by fact? Subject matter of contract. My fact ante meaning ఏంది? Rudravin Nana. What do you mean by fact? What do you mean by fact? Subject matter of contract. I'm selling this pen to you. What is the subject matter? Pen. I'm selling mobile to you. What subject matter? I'm teaching law to you. What subject matter? Teaching law. So subject matter అంటే meaning object, purpose of the contract. ఆ fact ఇప్పుడు subject matter అనకుండా, object అనకుండా, ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏమంటాము? Fact అంటాం. There is a mistake about the fact. We call it as mistake of fact. Mistake అంటే ఏంది? Mistake అంటే ఏంది? Wrong assumption. Let's call wrong belief. Mistake అంటే meaning ఏంది? Wrong belief. Fact అంటే meaning ఏంది? Subject matter of contract. Mistake of fact అంటే wrong belief of subject matter of contract. అర్థమైందా? Wrong belief of subject matter of contract. Wrong belief of subject matter of contract. We call it as mistake of fact. ఈ mistake of fact లో 2 points ఉన్నాయి. Bilateral mistake of fact, unilateral mistake of fact. Bilateral, unilateral అంటే meaning ఏంది? 2 parties, 1 party. అంతేనా? అది బేసిక్ నాన్న, తెలుసు కదా మీకు. అది బైలేటరల్ అంటే, యూనిలేటరల్ అంటే, బైలేటరల్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అంటే 2 parties wrongly believing subject matter of contract. Yes or no? ఏం లేదు, వాటి మీనింగ్స్ ఆడితే చాలు. బైలేటరల్ అంటే 2 parties. మిస్టేక్ అంటే ఏం నేర్చుకున్నావు? రాంగ్ బిలీవ్. ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏం నేర్చుకున్నావు? సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. బైలేటరల్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అంటే 2 parties are wrongly believing about the subject matter of contract. Yes. మరి యూనిలేటరల్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ నువ్వు చెప్పు. Is wrongly believing about the subject matter of contract. Let's discuss certain examples. Listen here. Anna, Loknath ko car undra.
లోక్నాథ్ అనే పర్సన్ కారు ఉంది. ఓకేనా, వాడు కారుని శరత్కి సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. లోక్నాథ్ శరత్ ఈ బిల్డింగ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ మనతో పాటు ఉన్నారు అనుకుందాం. లోక్నాథ్ శరత్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ బిల్డింగ్ బయట పార్క్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఈ బిల్డింగ్ బయట పార్క్ చేస్తుంది, కార్ గేట్ బయట పార్క్ చేస్తుంది. లోక్నాథ్ శరత్ ఈ బిల్డింగ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరు కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేసుకుంటున్నారు. లోక్నాథ్ అన్నాడు, సార్ బయట కార్ ఉంది సార్ నాది, ఆ కార్ మీకు సేల్ చేస్తా అని చెప్పాడు. శరత్ అన్నాడు, ఓకే సార్ నేను కొనుక్కుంటాను. వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిస్కషన్ అవుతుంది, అగ్రిమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది. ది సేమ్ టైం డిస్కషన్ అవుతుంది. ఆ కార్ మోడల్ ఏంటి, ఆ కార్ కలర్ ఏంటి, ఆ కార్ ఎప్పుడు పర్చేస్ చేశారు, ఆ కార్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేశారు, కార్ సర్వీసింగ్ ప్రాపర్ చేసలేదా, ఇలా ఇద్దరి మధ్యలో నెగోషియేషన్ అవుతుంది. శ్రావణి నువ్వు వినట్లేదమ్మా, నిద్రపోతున్నావు. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిస్కషన్ అవుతుంది. ఈ లోపు ఏమైందంటే కార్ ఎక్కడ ఉంది? కింద గేట్ బయట కారు ఉంది కదా. ఎస్, ఈ లోపు ఏమైందంటే ఒక పర్సన్ వచ్చి, ఒక లారీ డ్రైవర్ వచ్చి ఆ కార్ని, అది లారీరా, ఓకేనా, అదేంద్రా, అది లారీ అది. ఓకే, చూడ లారీని చూడు, శ్రావణి నిద్రపోతుంది. చూడ లారీలో ఉన్న డ్రైవర్ని చూడు, ఆ నీకు హాయ్ చెప్తున్నాడు చూడాడు, చూడు హాయ్, ఒక చేతితో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఇంకో చేతిలో హాయ్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, చూడు నిద్రపోతుంది. సో లిసన్ హియర్, కార్ ఎక్కడ ఉంది? గేట్ బయట ఉంది. ఆ రోడ్ నుంచి ఎవరు వస్తున్నారు? ఒక లారీ వేసుకొని వస్తున్నాడు. ఆడ ఏం చేస్తాడు తెలుసా? ఆ కార్ని అట్లా గుద్దేసి వెళ్ళిపోయాడు. కార్ గాట్ డ్యామేజ్. ఎస్ ఆర్ నో? కార్ గాట్ డ్యామేజ్. బట్ లోక్నాథ్ అండ్ శరత్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్, what they are assuming, car is in good condition, but car already met with an accident and destroyed completely. But these two parties are wrongly assuming that the car is in good condition and they made an agreement. ఇప్పుడు చెప్పు, అగ్రిమెంట్ ఏం జరిగింది? అగ్రిమెంట్ ఏం జరిగింది? బైలేటరల్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. అర్థమైందా? ఎట్లా బైలేటరల్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ రా? Both parties are wrongly assuming that the car is in good condition, but the car got already damaged. Now what happens to the contract? Agreement will be one. Agreement cancel అయిపోతుంది. శరత్ టాటా బై బై చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఆ లాస్ ఎవరికి? లోక్నాథ్కి. ఇంకా అర్థం అంతా కారణం లేనట్టు. ఎందుకు? పాపం ఇద్దరు తప్పుగా అర్థం చేస్తున్నారు కార్ గురించి, బట్ ఆ కార్ కరెక్ట్ గా లేదు. సో దిస్ అగ్రిమెంట్ బికమ్స్ వాయిడ్. ఓకేనా. నా సెకండ్ పాయింట్ ఎంత? యూనిలేటరల్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. లిసన్ హియర్, సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? యూనిలేటరల్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. యూనిలేటరల్ అంటే వన్ పార్టీ ఇస్ రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ఎస్, once listen here. One day మహర్షి went to a jewelry store. మీకు తెలుసుగా జ్యువెలరీ స్టోర్ ఇట్లా మొత్తం డిస్ప్లేలో గోల్డ్ రింగ్స్, చైన్స్ అలా ఉంటాయి. మహర్షి పోయి, సార్ నాకు గోల్డ్ చైన్ నచ్చింది, ఆ గోల్డ్ చైన్ ఇవ్వని చెప్పాడు. ఓకే, మహర్షి అనుకుంటున్నా అంటే వాడు సెలెక్ట్ చేసుకున్న గోల్డ్ చైన్ 22 క్యారెట్ అనుకుంటున్నాడు, బట్ యాక్చువల్గా అది 18 క్యారెట్. వాడేమనుకుంటున్నాడు? 22.5 క్యారెట్ అనుకుంటున్నాడు. యూ నో దిస్ 24 క్యారెట్ 22.5 తెలుసా? తెలీదు. సరే చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు గోల్డ్ బిస్కెట్ అంటారు తెలుసా? గోల్డ్ బిస్కెట్, దట్స్ ద రా గోల్డ్. అంటే ఆ బిస్కెట్ లో గోల్డ్ తప్పించి ఏముండదు, ప్యూర్ గోల్డ్ అంటాం. దాని క్వాలిటీ డిఫైన్ చేయడానికి మనం దాన్ని ఏమంటాము? 24 క్యారెట్ గోల్డ్ అంటాం. 24 క్యారెట్ గోల్డ్ అంటే రా ప్యూర్ గోల్డ్. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? ఆ గోల్డ్ ని మెల్ట్ చేసి చైనో రింగో డిజైన్ చేస్తాం. అట్లా డిజైన్ చేయడానికి ఏం కావాలి? దాన్ని ఇట్లా డిజైన్ చేయడానికి దాన్ని సమ్ టూల్స్ యూజ్ చేసి దాన్ని డిజైన్ చేయించాలి కదా. అవి మౌల్డ్ అవ్వవు. ఏది? గోల్డ్ మెల్ట్ చేసి మౌల్డ్ అవ్వదు. మౌల్డ్ అవ్వడానికి ఏం చేస్తా? ఆ గోల్డ్ లో వేరే కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తా. దేనికి? అది డిజైన్ కింద మౌల్డ్ అవ్వడానికి. నువ్వు కొన్ని డిజైన్స్ ఉంటాయి, చైన్ డిజైన్స్ ఉంటాయి, అమ్మవారి బొమ్మలు ఉంటాయి, దేవుడి బొమ్మలు ఉంటాయి. దాన్ని గోల్డ్ ని అట్లా వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు. ఎసరు అంత ఈజీగా మౌల్డ్ అవ్వదు. మౌల్డ్ అవ్వడం ఏం చేస్తా? గోల్డ్ మెల్ట్ చేసి ఆ గోల్డ్ లో కొంత కెమికల్ కలిపి అప్పుడే మౌల్డ్ చేస్తే తిరుగుతుంది అది. అంటే నేను గోల్డ్ ప్యూరిటీని ఏం చేసిన? తగ్గించేసిన. అట్లా ఎంత కెమికల్ పెంచితే అంత ప్యూరిటీ తగ్గుతుంది. రా గోల్డ్ అయితే 24 క్యారెట్, కొంత కెమికల్ కలిపితే 22.5 క్యారెట్, ఎక్కువ కెమికల్ కలిపితే 18 క్యారెట్, ఇంకా తక్కువ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే కెమికల్ పెంచుతున్న కొద్దీ గోల్డ్ ప్యూరిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడు, మహర్షి జ్యువెలరీ స్టోర్కి వెళ్ళి నాకు గోల్డ్ చైన్ ఇవ్వండి అన్నాడు. ఏమన్నాడు? జస్ట్ గోల్డ్ చైన్ ఇవ్వన్నాడు. వాడు మైండ్ ఏమనుకుంటున్నాడు? వాడు తీసుకుంటున్న గోల్డ్ 22 క్యారెట్ అని వాడే అనుకుంటున్నాడు. ఎవరికి చెప్పాలా? వాడు గోల్డ్ జ్యువెలరీ స్టోర్ ఓనర్ చెప్పాలా? వీడియో కదా, జస్ట్ హీస్ థింకింగ్ ఇన్ హిస్ మైండ్. హీస్ అస్యూమింగ్. వాట్ ఈస్ అస్యూమింగ్? దట్ ద gold chain is purchasing is of 22.5 carat. Assuming. But you know what? The gold chain is of 18 carat.
సరే అది ఆడు తెలియదు, వాడు తప్పుగా అర్థం చేస్తున్నాడు. అది ఇచ్చాను సార్, నాకు నచ్చింది బాగా, నేను ఇంటికి తీసుకెళ్తాను అని చెప్పి తీసేసుకొని డబ్బులు పేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఇంటికి వెళ్ళాక మార్చి వాళ్ళ వైఫ్కి చూపించాడు. వాళ్ళ వైఫ్ చూడండి, నేను 20.5 క్యారెట్ గోల్డ్ కొన్నా అని చెప్పి చూపించాడు. రేపు బుద్ధున్నారా నీకు? 20.5 క్యారెట్ కాదుగా, అది ఎంత? 18 క్యారెట్. నేను మోసం చేశాడు రా, నేను ఫ్రాడ్ చేశాడు, నిన్ను ఫ్రాడ్ చేశాడు. పోయి గోల్డ్ చైన్ ఇచ్చేసి డబ్బులు తెచ్చుకో అని ఎవరు చెప్పారు? వాళ్ళ వైఫ్ చెప్పింది. వాడు కోపంగా ఆ గోల్డ్ చైన్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడికి పోయాడు, జ్యువెలరీ స్టోర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అరే ఏం గోల్డ్ ఇచ్చినారా, ఇది 18 క్యారెట్ అంటే కదరా, 20.5 క్యారెట్ కాదా, ఇది తీసుకున్న డబ్బులు నాకు ఇచ్చే అని జ్యువెలరీ స్టోర్ ఓనర్ అంటే వాడు ఏమన్నాడు చెప్పు? వాడు ఏమంటాడు? అరే అసలు ఇది 22.5 క్యారెట్ నీకు ఎవరు చెప్పాడు? ఇదెంత? 18 క్యారెట్. ఎవరు చెప్పాడు నీకు? అప్పుడు మహర్షి అన్నాడు, నేను అనుకున్నా 20.5 క్యారెట్ అని కాదా, ఇది 18 క్యారెటేనా? సార్ ప్లీజ్ సార్, పోయింది. ఇప్పుడు రిక్వెస్టింగ్ వచ్చేసినాం, మరి తప్పు మంది కదా రిక్వెస్టింగ్. సార్ ప్లీజ్ సార్, నా డబ్బులు ఇవ్వండి సార్, ఇంట్లో మా ఆడు కొడతారు సార్, మళ్ళీ డబ్బులు ఇచ్చేయండి సార్ ప్లీజ్ సార్ అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశాడు. టెల్ మీ, క్యాన్ వి క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్? క్యాన్ వి క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్? నో. వై? హియర్ tell me whether 2 parties are wrongly assuming or 1 party wrongly assuming. 1 party. Who is that party? Maharshi. What is the wrong assumption? He is thinking that the gold chain is purchasing is of 22.1, but actually it is, and he is wrongly assuming about the gold chain. Fact. Yes. Only we call this as unilateral mistake of fact. You know what happens if there is unilateral mistake of fact? The agreement will be valid. Valid అవుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వు లాజిక్ అడగచ్చు, ఎందుకుసార్లు వాయిడ్ అవుతుంది, ఎందుకు వాయిడ్ అవ్వదు, ఎందుకు వాయిడ్ అవ్వాలి, ఇది వ్యాలిడే, వాడెందుకు క్యాన్సిల్ చేసుకో కాంట్రాక్ట్ ని, జ్యువెలరీ ఓనర్ ఎందుకు సఫర్ అవ్వాలి, నువ్వు తప్పు అర్థం చేసుకున్నావు, సో కాంట్రాక్ట్ విల్ బి వ్యాలిడ్. క్యాన్సిల్ ఇచ్చాను అనుకో, డబ్బులు నీకు ఇచ్చా గోల్డ్ చైన్ తీసుకోవాలి, అది నాకు లాస్ అవుతుంది. కాబట్టి లా అని చెప్పింది, నువ్వు ఒక్కటి తప్పు అర్థం చేస్తున్నావు కాబట్టి ద కాంట్రాక్ట్ విల్ బి. అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ అ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకోటి ఉందా, మిస్టేక్ ఆఫ్ లా. లిసన్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Mistake of law అంటే మీనింగ్ ఏంటి? You are wrongly assuming about a law. That can be of 2 types. You are wrongly assuming about the Indian law or you are wrongly assuming about the foreign law. If you are wrongly assuming about the Indian law, what happens? Let's see. Listen here. This is an example. A promised to construct 4 floors to B. B promised to give 40 lakh to A. Listening. A అన్నట్టు ల్యాండ్ మీద 4 floors కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. 2 floors కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు. ఓకేనా? ఇంకో 2 floors పెండింగ్ ఉంది. Now the point is, listen. The point is, A promised to construct 4 floors. B promised to give 40 lakh rupees. The point is, B ఉన్న ఏరియా, ఈ ల్యాండ్ ఉన్న ఏరియాలో జస్ట్ 2 floors కి మాత్రమే లీగల్ గా పర్మిషన్ ఉంది. ఏ బిల్డింగ్ కూడా 2 floors కి మించి కట్టకూడదు. అట్లా ఉంటాయి పర్మిషన్స్. నువ్వు ఎంత పడితే అంత బిల్డింగ్ కట్టుకుంటూ కూర్చుంటా అంటే కుదరదు. దర్ విల్ బి రిక్వైర్డ్ పర్మిషన్. అదే ఆ ఏరియా బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వీడున్న ఏరియాలో పర్మిషన్ ఎంత వరకు? జస్ట్ 2 floors వరకే. మరి ఎన్ని ఫ్లోర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాడు? 4 floors. అంటే ఎక్స్ట్రా 2 floors కరెక్ట్ కాదు కదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు లా ఏమందంటే, యూ హ్యావ్ టు పే పెనాల్టీ ఆఫ్, లెట్స్ టేక్ ఒక 10 lakh రూపీస్ పెనాల్టీ పే చేయాల్సి దీనికి, సరే 10,000 రూపీస్ పెనాల్టీ పే చేయాల్సి దీనికి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రిమైనింగ్ ఎక్స్ట్రా 2 floors ని డెమాలిష్ చేయించాలి ఫాస్ట్ గా అని చెప్పి ఎవరు చెప్పారు? లా చెప్పింది. బికాస్ లాలో క్లియర్ గా ఉంది, ఇన్ దిస్ ఏరియా యూ షుడెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ మోర్ దెన్ 2 floors. క్లియర్ గా లాలో ఉంది. ఆ లా తెలియకుండా నువ్వు ఏం చేస్తావు? 4 floors కన్స్ట్రక్ట్. యూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద లా. ఇప్పుడు నువ్వు ఏమంటున్నావు అంటే, సార్ నేను ఈ పెనాల్టీ పే చేయను సార్, నేను ఈ 2 floors డెమాలిష్ చేయను సార్, బికాస్ నేను బాగా కాస్ట్ పెట్టుకుని కన్స్ట్రక్ట్ చేయించాను, నాకు చాలా లాస్ అవుతుంది, ప్లీజ్ సార్ ఒక్కసారికి వదిలేండి, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద లా. ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద లా, ఐ మైట్ నాట్ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ద 2 floors. నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేయించేవాను కాదు, బికాస్ నాకు లా తెలియదు కదా. సో ప్లీజ్ ఒక్కసారికి ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి అంటే ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తారా? నో, because the law says a person cannot take the excuse of ignorance of the law of own country. నువ్వు ఈ కంట్రీలో ఉండి ఈ కంట్రీ లా తెలియదు అంటే నీకు ఎవరు ఎక్స్క్యూజ్ చేయరు. యూ షుడ్ హావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద లా ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. నీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అచ్చా, I'll give one more example. Let's take Shravani one day on a scooty. She's riding on a road, a main road. ఓకేనా? చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుంది, 30. ఓకే, శ్రావణి చాలా స్పీడ్ గా స్కూటీ మీద వెళ్తుంది. ఎంత స్పీడ్? 30. మెయిన్ రోడ్ మీద వెళ్తుంది. అది చూస్తే సిగ్నల్ ఉంది. ఓకేనా? సిగ్నల్ ఉంది, సిగ్నల్ పడింది. ఆ రోడ్ మీద వెళ్తున్న అందరూ కూడా ఆగిపోయారు. బట్ శ్రావణి ఇంకా స్పీడ్ లో వెళ్తుంది, 40. ఓకేనా? ఇంకా స్పీడ్ పెంచి రెడ్ సిగ్నల్ పడ్డా కూడా ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది. అవతల పక్క ట్రాఫిక్ పోలీసు ఉన్నాడు. ఆ ట్రాఫిక్ పోలీసు చూసాడు, నవదీప్.
ఓకేనా. నవది ట్రాఫిక్ పోలీసు వాడు చూశాడు ఇట్లా సిగ్నల్ క్రాస్ అవుతుంది శ్రావణ్ అని చెప్పి చూశాడు. వాడు ఆపోజిట్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇమీడియట్ గా రోడ్ మధ్యలోకి వచ్చేసి ఆపున్నాడు శ్రావణ్. పాపం ఆ శ్రావణ్కి బ్రేక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియదు స్కూటీకి. తను ఏం చేసింది, కాలుతో ఆపడానికి ట్రై చేసింది. బట్ కాలుతో ఆపితే ఫాస్ట్ అయిపోద్దా, ఆగదు కదా. తను ఎక్కడో స్టార్ట్ చేస్తే అది ఇంకా ఆగడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి అలా నవదీప్ని ఏంటి వదిలేసింది. నవదీప్ కింద పడిపోయాడు. సరే వాడు ఏదో చేసి అలా నించొని చలాన్ రాశాడు శ్రావణికి. మేడం యూ హ్యావ్ టు పే పెనాల్టీ ఆఫ్ 1000 rupees బికాస్ యూ హ్యావ్ క్రాస్ ద సిగ్నల్ అని చలాన్ వేసాడు. బట్ యూ నో శ్రావణ్ ఇస్తే అవునా సార్ ఏ సిగ్నలా అంటే ఏంటి, రెడ్ పడితే ఆగిపోవాలా, నేను ఇన్ని రోజు డిస్కో లైట్లు అనుకున్నా, రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ రెడ్, అరే భలే ఉన్నాయి డిస్కో లైట్లు అని అనుకున్నాను. అదేంటి రెడ్ పడితే ఆగాల, ఎల్లో పడితే రెడీ అవ్వాలా, గ్రీన్ పడితే స్టార్ట్ అవ్వాలా, అది ఇట్లుంటుందా, నాకు తెలియదు కదా సార్, నాకు తెలియదు సార్, నిజంగా తెలియదు నాకు, ఈ ఒక్కసారి వదిలేండి అంటే ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తారా, మూసుకొని పే చేయంటారు. ఎస్ ఆర్ నో, బికాస్ యూ కెనాట్ టేక్ ఎక్స్క్యూజ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ యువర్ ఓన్ కంట్రీ. నాకు నా ఓన్ కంట్రీలో లా ఒకటి తెలియదు, ఒక్కసారి ఎక్స్క్యూజ్ అంటే ఎవరు నేను ఎక్స్క్యూజ్ చేయను. నెక్స్ట్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫారెన్ లా అన్న, ఈసారి నీకు తెలియదు ఏంటి ఇండియన్ లా కాదు, ఈసారి తెలియదు ఏంటంట ఫారెన్ లా అంట. యూఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ బిలీఫ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద ఫారెన్ లా. లెట్స్ సే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. లెట్స్ సే Loknath is the buyer. David Warner is the seller. You know David Warner is the Australian batsman, cricketer. Okay. So David Warner, he's an Australian citizen. So David Warner wants to sell a land in Australia to Loknath, who is from India. And who is buying the land? Loknath. Who is selling the land? David Warner. The land is in which area? India or Australia? You know, in Australia there is a law which said any person who is buying a land in Australia, they need to pay 2% of the sale value to the government, Australian government. For example, 2 crore value అనుకో ల్యాండ్ ది, దాని 2% అంటే 4 lakh రూపాయలు ఎవరికి పే చేయాలి, ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ పే చేయాలి. అని ఎక్కడ ఉంది, ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ ఆస్ట్రేలియన్ లాస్ లో ఉన్నాయి. ఆ విషయం లోక్నాథ్ తెలుసా? అదే నాకు ఇండియన్ లాలో తెలియదు సరిగ్గా, ఫారెన్ లో ఎట్లా చెప్తాను, నాకు తెలియదు ఆబ్వియస్లీ. తెలియకుండా ఏం చేసిన, పర్చేజ్ చేసిన. మరి ఇప్పుడు ఫారెన్ లో తెలియకుండా ఇట్లా రాంగ్ అజంప్షన్ తో కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి, వాట్ హ్యాపెన్స్? సో లా ఏం చెప్పింది అంటే ద అగ్రిమెంట్ మే బి వాయిడ్. యాక్చువల్ గా సెంటెన్స్ ఏముంటుంది అంటే ద అగ్రిమెంట్ మే బి వాయిడ్ ఉంటుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ద అగ్రిమెంట్ క్యాన్ బి వ్యాలిడ్ ఆర్ వాయిడ్ జస్ట్ లైక్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అయితే వ్యాలిడ్ అవ్వచ్చు, వాయిడ్ అవ్వచ్చు. వాయిడ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, బైలేటరల్ మిస్టేక్. యూనిలేటరల్ మిస్టేక్ అయితే వ్యాలిడ్, అంటే వాయిడ్ అవ్వచ్చు, వాయిడ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ అంతే, వాయిడ్ అవ్వచ్చు, వాయిడ్ అవ్వచ్చు. అది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది. సో మిస్టేక్ ఆఫ్ ఇండియన్ లా అయితే స్ట్రైట్ అవే వ్యాలిడ్, మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫారెన్ లా అయితే అగ్రిమెంట్ మే బి వాయిడ్ అండ్ ఇట్ క్యాన్ బి while also depends on the court. Clear? That's it. So we have completed free consent. Yes, tell me, what do you mean by consent? Agreeing upon same thing in the same sense. When the consent is said to be free, when it is not caused by 5 points: coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Any one of it is existing in the consent, it is not free consent. What do you require to call a contract as valid contract? Free consent. What happens if there is coercion in the contract? Voidable. What happens if there is undue influence in the contract? Voidable. Fraud? Voidable. Misrepresentation? Voidable. But mistake is not voidable. Mistake may be valid or void, depends on the situation. Bilateral అయితే straight away void. Option ఇవ్వను నేను, ఆప్షన్ ఇవ్వను నాన్న నీకు. But coercion, fraud, undue influence, fraud, misrepresentation, there will be an option given to agreed party. If he remains silent, valid. If he files a case, void. And option given to agreed party. But mistake not found, either valid or void. It depends on situation, not at the option of agreed party. Advainda. That's it. This is free consent, our first essential element. Sir. In this chapter, other essentials, the first essential, free consent. Okay, na? Next one. Next we start with expressly declared void agreements. Are you listen, all of you? The next topic is, the next essential is expressly declared void agreements. What do you mean by that? Are you know about void agreement? Tell me, what do you know about void agreement? That's void contract. Void agreement and ఏంటి? Agreement which is not enforceable by law. Until law then accept చేయదు. Can you give me an example? చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి అన్న. ఇదేమంటే నాకు గుర్తురాదురా, మర్చిపోతా నేను, అంత నాలెడ్జ్ లేదు నాకు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. మైనర్, ఇఫ్ యూ మేక్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ మైనర్, వాయిడ్. ఇఫ్ యూ మేక్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ అన్సౌండ్ మైండ్, వాయిడ్. ఇఫ్ యూ మేక్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ డ్రంకెన్ పర్సన్, వాయిడ్. ఇఫ్ యూ మేక్ అన్ అగ్రిమెంట్ టు కిడ్నాప్ సమ్వన్, వాయిడ్. ఎస్
అరే అదేం సార్ ఇందాక కిడ్నాప్ అంటే కోర్షన్ అన్నారే, వాయిడబుల్ అన్నారే, ఇప్పుడు వాయిడ్ అంటున్నారు. నా కిడ్నాప్ అంటే కోర్షన్ అన్నా కదా, వాయిడబుల్ కదా కోర్షన్, మరి ఇప్పుడేంటి వాయిడ్ అంటున్నారు? అరే కోర్షన్ లో ఏం జరుగుతుంది, నేను కిడ్నాప్ చేసి నీతోని వాచ్ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవుతా, ఆ వాచ్ అగ్రిమెంట్ కోర్షన్. బట్ ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ ఏం తెలుసా, నేను ఒక పర్సన్ తన అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యా శ్రీజాని కిడ్నాప్ చేయమని, నేను వాడు ఎంటర్ అగ్రిమెంట్ ఏంది, కిడ్నాపింగ్ అగ్రిమెంట్. అగ్రిమెంటే కిడ్నాపింగ్, బట్ ఈ అగ్రిమెంట్ వాచ్ అగ్రిమెంట్. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? అర్థమైన డిఫరెన్స్. అక్కడ నా ఇంటెన్షన్ నిన్ను కిడ్నాప్ చేయించి నీ చేత వాచ్ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవడానికి, ఇక్కడ నా ఇంటెన్షనే కిడ్నాపింగ్ చేయించడానికి. కిడ్నాపింగ్ అని ఆబ్జెక్ట్ అయితే అన్లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్, వాయిడ్. కిడ్నాప్ చేయించి వాచ్ తీయించుకుంటే ఆ వాచ్ అగ్రిమెంట్ కోర్షన్, వాయిడబుల్. అర్థమైందా? సో అట్లా కొన్ని వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. అది మనకు తెలిసినవి కొన్ని ఉన్నాయి. కానీ ద పాయింట్ ఈస్ లా కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ గా డిక్లేర్ చేసి పడేసింది ఈ అగ్రిమెంట్స్ వాయిడ్ అని చెప్పి. ఆ అగ్రిమెంట్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో మన ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఏంది, అగ్రిమెంట్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్లీ డిక్లేర్ as void. Then we will discuss what are the agreements which are expressly declared by law as void. Okay na? Chalo start. First agreement, your favorite topic. Agreement and registration of marriage. Registration అంటే meaning? అరే ఫ్లో మిస్ అవుతున్నాను. Answer to my question. Registration అంటే meaning restriction. You are putting restriction on marriage of someone and you are making an agreement. You know what you call that agreement? Void agreement. It is expressly declared by law as void agreement. For example, Bhanu and Rakesh are both best friends. Rakesh is already married. Bhanu is about to marry. Now he is distributing invitation card to his friends and relatives. One day he went to his best friend house. Who is that best friend? Rakesh. By the way, is already గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో భాను రాకేష్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు, ఇన్విటేషన్ కాల్ పట్టుకొని. ఇన్వైట్ చేయాలా వద్దా నా ఫ్రెండ్స్ని? వెళ్ళాడు, కాలింగ్ బెల్ కొట్టాడు, ఎవరు రాలేదు. మళ్ళీ ట్యాప్ చేశాడు, ఎవరు రాలేదు. ఓ 5 minutes తర్వాత వచ్చాడు. ఎవరు? ఒక పర్సన్ వచ్చాడు, బనీన్ వేసుకొని, లొంగి వేసుకొని, నెత్తికి ఓ రుమాలు కట్టుకొని, తన చెమటలతోని ఒక గరిట పట్టుకొని ఉన్నాడు. భాను ఏమన్నాడు, ఏమి రాకేష్ మీ అయ్యగారు వెళ్ళి అని అడిగాడు. అరే నేనే రాకేష్ అన్నాడు. ఎవరు ఆడెవడు? ఆ డోర్ తీసిన ఎవరు? రాకేష్. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ సిచ్యువేషన్. ఓకే సో అదే. సో రాకేష్ సరే ఏం పని ఏందని అడిగితే భాను అన్నాడు, అరే నాది మ్యారేజ్ సెట్ అయినా, నాకు నెక్స్ట్ వీక్ నా మ్యారేజ్ అని చెప్పి ఇన్విటేషన్ కార్డు ఇచ్చాడు. అప్పుడు రాకేష్ అన్నాడు, అరే ఇంకోసారి ఆలోచించరా, అవసరం మన మ్యారేజ్. అప్పుడు రాకేష్ అన్నాడు, సరే అప్పుడు భాను అన్నాడు, నేను నీళ్ళక కాదు, వైఫ్ని కంట్రోల్ చేసి నాకు మస్తు తెలుసు అన్నాడు. ఇంకొకసారి చెప్పని చెప్పాడు, ఏం చేశాడు, రికార్డ్ చేసుకుని. సరే అయిపోయింది. తర్వాత భాను అన్నాడు, లేదు నేను మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నా, కంపల్సరీ చేసుకోవాల్సింది అన్నాడు. మరి రాకేష్ అన్నాడు, ఎందుకు మ్యారేజ్ చేసుకున్నావు, వాట్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ మ్యారేజింగ్ అంటే, వాడు అన్నాడు, నాకు డౌరీ ఇస్తున్నారా 2 crore రూపీ, దట్స్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పాడు. అరే ఐఎమ్ నాట్ ఎంకరేజింగ్ డౌరీ, డౌరీ ఈస్ ప్రాహిబిటెడ్. ఓకేనా, యూ షుడెంట్ టేక్ డౌరీ. డౌరీ ఈస్ ప్రాహిబిటెడ్, ఇట్స్ ఇల్లీగల్, ఇట్స్ అ క్రైమ్, విల్ గెట్ ఇంప్రిజన్. ఓకేనా, ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో భాను అన్నాడు, అరే నా డౌరీ ఇస్తానరా, ఎంత డౌరీ, 2 crores ఇస్తానరా, దట్స్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ బిహైండ్ మ్యారేజ్ అని చెప్పాడు. సరే అప్పుడు రాకేష్ అన్నాడు, లెట్స్ డూ వన్ థింగ్, ఆ 2 crore రూపీ నేను ఇస్తా. రే అట్లా కాదురా, ఆ 2 crore రూపీ నేను ఇస్తా, నువ్వు మ్యారేజ్ చేసుకోకు అని చెప్పాడు. ఓకేనా, సో లిసన్ హియర్. Rakesh and Bhanu is making an agreement. Ray, listen, ikkada chudana. Rakesh and Bhanu are making an agreement. Where in this agreement, Bhanu is promising not to marry. Rakesh is promising to pay 2 crore rupee to Bhanu for not marrying. వింటున్నావా? రాకేష్ 2 crore రూపీ పే చేస్తున్నాడు, భాను నుంచి ఏం కావాలి వాడికి, వాడు మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదు అంటే రాకేష్ ఇస్ రిస్ట్రిక్టింగ్ మ్యారేజ్ ఆఫ్ భాను విత్ అన్ అగ్రిమెంట్. ఎస్, can I call this agreement as agreement in registration of marriage? Yes. You know what? This agreement is void. What happens if it is void? If in case Bhanu Rakesh దగ్గర నుంచి ఆ 2 crore రూపీ తీసుకొని నెక్స్ట్ వీక్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. వాడు ఏం ప్రామిస్ చేసిండు, మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. Tell me whether Rakesh can file a case on Bhanu. If he files case, you know what court says? This agreement is void agreement. I have already expressly declared. This is void agreement. You cannot come to court because you cannot restrict a person from marrying. It's his wish. It's his life. If he wants to destroy, he can. Okay.
సో ఎనీవన్ విల్ హ్యావ్ అ రైట్ టు మ్యారీ. ఎవరికైనా కూడా మ్యారేజ్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుంది. ఎవరు కూడా ఇంకొకరిని రిస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదు. అలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకుంటే అగ్రిమెంట్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్. క్లియరా? బట్ యు నో వాట్ ఇఫ్ దిస్ భాను ఇస్ మైనర్? అటు చిన్న పిల్లోడు రా, ఆడు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ అడుగున్నాడు, నాన్న నాకు పెళ్లి కావాలని అడిగాడు. సరే ఇట్లా వినట్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారు, మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేయించారు, చైల్డ్ మ్యారేజ్. సరే తప్పే, యాక్చువల్గా తప్పే. సరే మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయ్యింది. భాను ఎవరికి వచ్చాడు, రాకేష్ దగ్గరికి వచ్చాడు. వాళ్ళ అన్నయ్య అంటే జస్ట్ ఫ్రెండ్ లాగా అనమాట, నాట్ రిలేటివ్, నాట్ ఓన్ బ్రదర్, జస్ట్ ఫ్రెండ్ లాగా. అన్నయ్య నా మ్యారేజ్ ఉంది అన్నయ్య, మీరు రావాలి ఖచ్చితంగా, ఓకే మీ ఫ్యామిలీతో రావాలి అని ఇన్వైట్ చేశాడు. అప్పుడు రాకేష్ అన్నాడు, లేదురా రెండు చిన్నపిల్లడురా, ఇప్పటి నుంచే నీ లైఫ్ని డిస్ట్రాయ్ చేసుకోవడం ఎందుకురా, చిన్నపిల్లడు ఇంకా నీకు చాలా బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ ఉందిరా, కొన్ని రోజులు ఆగు అని అన్నాడు. లేదు నేను మ్యారేజ్ చేసుకుంటా, నాకు పెళ్లి కావాలి అంటున్నాడు. ఎవరు? బాను. సరే నేను నీకు 1 crore రూపీస్ ఇస్తా, నువ్వు మ్యారేజ్ తీసుకోకు అని రాకేష్ బానుతో అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నాను. అచ్చా డౌట్ రావచ్చు, అదే మైనర్తో అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం కదా, అది వాయిడ్ గా డౌట్ రావచ్చు. బట్ ఇది వ్యాలిడ్ ఎక్సెప్షన్ అన్నమాట. ఓకే, సో రాకేష్ బానుతో అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేస్తున్నాడు. అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకుని ఆ మైనర్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాడు ఫ్రమ్ మ్యారేజ్. ఇప్పుడు చెప్పి వ్యాలిడా? Yes. So agreement in this of marriage is void, but making this kind of agreement with minor is valid. That's it. Next. Second point. Second explicit declared agreement. Hey, listen. Second explicit declared void agreement is agreement in relation of trade. What do you mean by trade? Trade ante meaning andi. Buying and selling of goods is called as trade, and providing any service is also called as trade. నేను మొబైల్స్ ని కొని అమ్ముతుంటా, అది నా బిజినెస్. కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ as trade? Yes. నేను ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేసిన, వేర్ ఐ వోంట్ గివ్ యూ ఎనీ గుడ్ బట్ ఐ గివ్ యూ సర్వీస్. ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ as trade? Yes. సో ట్రేడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్. సో అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిలేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? What do you mean by agreement in relation of trade? Agreement in relation of trade means I am restraining a person to not to do a trade. I am restraining a person to not to do a business. We call it as అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిలేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనున్న రుద్ర రేపు పొద్దున సీఏ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎస్ఆర్ నగర్ లో ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాడు, రుద్ర ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సిఏ అండ్ CMA స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా రుద్ర. నేను రుద్ర దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ మేడ్ అన్ అగ్రిమెంట్ రుద్ర యూ షుడెంట్ డూ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ బిజినెస్ ఇన్ దిస్ ఎస్ఆర్ నగర్ ఏరియా, ఐ గివ్ యూ 1 crore రూపీ అని చెప్పి రుద్రతో అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నా. రుద్ర 1 crore రూపీ తీసుకుని ఏం తెలుసా స్టార్ట్ చేశాడు. Now tell me, can I sell a case on Rudra based on this agreement? No, because the agreement is restricting Rudra to not to do business, which is a clearly, expressly declared void agreement. Because Constitution itself has given power to any person in the country to do any business, provided it is legal. అర్థమైందా? ఏ పర్సన్ అయినా ఇండియాలో ఏ బిజినెస్ అయినా చేసే రైట్ ఉంటుంది, ఎవడు కూడా నేను ఆపలేడు, ప్రొవైడెడ్ ఆ బిజినెస్ లీగల్ బిజినెస్ అయితే. ఇప్పుడు నేను వచ్చి నువ్వు బిజినెస్ ఏదైనా చెప్పడం కరెక్టేనా? నో, బికాస్ హీ విల్ హ్యావ్ హిస్ రైట్ to do any business. అర్థమైందా? సో అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిలేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఇస్ void. Yes, but we are having few. What's first exception? Buyer of a goodwill may restrain seller of a goodwill within specified local limits. What do you mean by that? Let's take one example. There's a person called Chandu who has set up a Pani Puri stall. The name of the Pani Puri stall is Good Boys Pani Puri stall, obviously. Okay, క్లాస్లో స్టోరీ జరిగిందండి. సో ద పాయింట్ ఈస్ చందు అనే పర్సన్ ఒక పానీపూరి స్టాల్ స్టార్ట్ చేశాడు, విచ్ ఇస్ గుడ్ బాయ్స్ పానీపూరి స్టాల్. ఓకేనా, వాడి పానీపూరి స్టాల్ నేమ్. అది ఎక్కడ పానీపూరి స్టాల్ స్టార్ట్ చేసింది? ఎస్ఆర్ నగర్లో. ఆ ఎస్ఆర్ నగర్లో పానీపూరి స్టాల్కి బాగా డిమాండ్ పెరిగిపోయింది. మరి ఏం మిక్స్ చేస్తుందో తెలియదు కానీ హ్యూజ్ డిమాండ్ వాడి పానీపూరికి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫుల్ హైప్, ఎక్కడెక్కడ నుంచో వచ్చి తింటున్నారు పానీపూరిని వీటి దగ్గర, వీటి స్టాల్ మీద. ఓకేనా, సో వీడికి మంచి రెప్యుటేషన్ బిల్డెన్స్. దట్స్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్. నీకు అర్థమవుతుందా నేను ఏం చెప్తున్నాను? His business build a reputation and his business grow a goodwill. Yes or no? A business of goodwill ni grow చేసింది. ఆ తర్వాత Sanjay has given an offer to Chandu. Sanjay, you give me your goodwill, I'll give you 2 crore rupee. Please sell me your goodwill, I'll give you 2 crore rupee. నీ బిజినెస్ నీ దందా నాకు అమ్మేసి 2 crore rupee తీసుకొని పో అని చెప్పి చందు దగ్గర నుంచి ఆ గుడ్విల్ కొనేసాడు. సో హూ ఇస్ ద సెల్లర్ ఆఫ్ గుడ్విల్? Chandu. Who is the buyer of the goodwill? Now this buyer in this agreement he put up a condition. Condition ante Chandu, you should not carry same business within SR Nagar and Amirpet, because in this SR Nagar and Amirpet if you do the same business I'll get suffered, because నీ దందా కొనేసుకుంటున్నా కదా, నీ బిజినెస్ ని కొనుక్కొని తర్వాత నీ బిజినెస్ ని యూజ్ చేసుకొని నేను ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయాలి. నీ దగ్గర నుంచి నేను కొనుక్కొని 2 crore రూపీస్ ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు పక్కన ఇంకో పానీపూరి స్టాల్ ఓపెన్ చేసినావు అనుకో, కస్టమర్స్ అందరూ నీ దగ్గర వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు సఫర్ అయ్యేది ఎవరు?
నేను. కాబట్టి నేను కండిషన్ పెట్టినా ఏంది, నువ్వు ఎస్ఆర్ నగర్ అమీర్పేట ఏరియాలో పానీపూరి బిజినెస్ చేయకూడదు అని కండిషన్ పెట్టినా. అంటే నేను రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాను కదా, టు నాట్ టు డూ పానీపూరి బిజినెస్. కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ as restriction of trade? Yes. Is this valid then? Yes. Actually restriction of trade is void, but this is valid exception. What's the exception? Buyer of a goodwill can restrain seller of a goodwill, but the point is within specified local. Can we restrain like this? You should not do panipuri business in all over the world. You're having your business in only Amarpeta and SR Nagar. If he wants, he can do business in Mumbai. He can do business in Delhi. It's not right that you shouldn't do business all over the world. That's correct కాదు. సో విత్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ లోకల్ లిమిట్స్ బిజినెస్ చేయకూడదు అంటే కరెక్టే. మొత్తం ఎక్కడ కూడా బిజినెస్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఓకేనా? ఒకవేళ అలా చెప్తే ఏమవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ బికమ్స్ అన్రీజనబుల్, వన్స్ అగైన్ బికమ్స్ వాయిడ్. సో రీజన్ అనేది రీజనబుల్ ఉండాలి. అన్రీజనబుల్ ఉంటే మళ్ళీ ఏమవుతుంది, వాయిడ్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఎక్సెప్షన్స్. సెకండ్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే పార్ట్నర్షిప్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్. థర్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్. ఎవరైనా కూడా దే క్యాన్ బి రిస్ట్రైన్డ్ బై ద ఫర్మ్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ క్యారీ ఆన్ కాంపిటింగ్ బిజినెస్ విత్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్ అండ్ విత్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ లోకల్ లిమిట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ హియర్ శ్రీనిధి, యశస్విని అండ్ లిఖిత ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ కలిసి ఒక పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ రైస్ బిజినెస్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. విన్నా? ఇన్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ దే ఆర్ డూయింగ్ రైస్ బిజినెస్. నౌ లిఖిత, షీఈస్ అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్. ఈ ఫర్మ్ ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది. నౌ ఇన్ దట్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ దే హావ్ మెన్షన్ ద రూల్ విచ్ సేస్ అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్ షుడ్ నాట్ క్యారీ కాంపిటింగ్ బిజినెస్ ఫర్ 5 years విత్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ లో. ఎస్, అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్ లక్ష్య, మురళీ సార్, నందా సార్, దాము sir is the outgoing partner. Can he carry on the same competing business? Actually, yes, satisfying 3 conditions. But if you mentioned in the partnership deed that you shouldn't carry on business, then you can't. That's what the point you're saying. నువ్వు ఒక అవుట్గోయింగ్ పార్ట్నర్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు అంట, నువ్వు కాంపిటింగ్ బిజినెస్ చేయకూడదని రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు అంట. ఆ రిస్ట్రిక్ట్ చేసినా కూడా రిస్ట్రిక్షన్ ఇస్ వ్యాలిడ్ రిస్ట్రిక్షన్. దట్స్ ద ఎక్సెప్షన్. అర్థమైందా? అండ్ యూ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యూ కెన్ రిస్ట్రైన్ కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్ ఆల్సో. Continuing partners no restrict dates. See here, continuing partner should not carry on competing business within Telangana and Andhra Pradesh till he or she is continuing. నువ్వు కంటిన్యూ అయ్యేంత వరకు నువ్వు కాంపిటింగ్ బిజినెస్ చేయకూడదు. అది రెండు తప్పేరా. నువ్వు ఫర్మ్ ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయి ఇంకో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫర్మ్ కస్టమర్స్ ని సొలిసిట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే అలా చేయకుండా అని చెప్పి ముందే ఏం చేస్తారు, కండిషన్ పెట్టేసుకుంటారు డీల్ లో. అప్పుడు ఆ డీల్ సాటిస్ఫై చేయాలి. అండ్ ఇంకోటి ఫర్మ్ లో ఉంటూ బిజినెస్ చేస్తారు, అది ఇంకా పెద్ద తప్పు. అట్లా చేయకూడదు అని ముందే డీల్ ఏం చేస్తారు, మెన్షన్ చేసుకుంటారు. అలా మెన్షన్ చేసుకుంటే ఇస్ దట్ రిస్ట్రిక్షన్ వ్యాలిడ్ రిస్ట్రిక్షన్? ఎస్, నో ప్రాబ్లం, ఇట్ ఇస్ వ్యాలిడ్ ప్రొవైడెడ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అన్రీజనబుల్, ఇట్ షుడ్ బి రీజనబుల్. దట్ యూ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీ బిజినెస్ అంటే కరెక్టా? యూ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీ బిజినెస్ అంటే కరెక్టా? నో, యూ షుడ్ నాట్ డూ కాంపిట్ సేమ్ బిజినెస్ అంటే కరెక్టే, వ్యాలిడ్. బట్ యూ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీ బిజినెస్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు రైస్ బిజినెస్ చేస్తున్నావు, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. నేను ఫర్మ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయి మొబైల్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తా, చేసుకోవచ్చా? ఎస్. నువ్వు ఏ బిజినెస్ చేయకూడదంటే ఇంకా నేను ఏం చేయాలి కూర్చొని? సో యూ కెన్ పుట్ రిస్ట్రిక్షన్, బట్ ద రిస్ట్రిక్షన్ షుడ్ బి reasonable. If it is unreasonable, it becomes once again void. Clear? Next, last exception, which is employer may restrain employee from carrying on competing business within specified period. What do you mean by this? An employer may restrain employee from carrying on competing business. Let's take one example. Akhil and Akshay. Akhil is a doctor and is having a clinic, his own clinic. Vadiki own clinic undi. Akshay he's pursuing his doctor degree. Doctor profession is pursuing. He's still in the course. Doctor degree I think 4 years ఉంటుంది అనుకుంటా. అంతేనా? లేదు కాదు కదా, 5 years ఎంత ఉంటుంది. దాంట్లో 3-4 years ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది. ఎస్. సో ఇప్పుడు అక్షయ్ ఆ ఇంటర్న్షిప్ పీరియడ్ లో ఉన్నాడు. సో హీ హ్యాస్ టు ప్రాక్టీస్, హీ హ్యాస్ టు డూ దిస్ ఇంటర్న్షిప్ అండర్ అ రెప్యూటెడ్ డాక్టర్. ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ వై హీ అప్రోచ్ అఖిల్. అఖిల్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ నేను మీ క్లినిక్ లో వర్క్ చేస్తా, ప్లీజ్ అక్సెప్ట్ మీ యాజ్ యువర్ ఎంప్లాయీ, ఐ విల్ వర్క్ ఫర్ యువర్ క్లినిక్ ఫర్ 3 years అని చెప్పి అఖిల్ ని రిక్వెస్ట్ చేశాడు. ఎవరు? అక్షయ్. సో అక్షయ్ ఇస్ ఎంప్లాయర్, అఖిల్ ఇస్ ఎంప్లాయర్ అండ్ అక్షయ్ ఇస్ ఎంప్లాయీ. ద పాయింట్ ఈస్ అఖిల్ ఒక కండిషన్ పెట్టాడు అగ్రిమెంట్ లో, ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్ లో కండిషన్ పెట్టాడు. కండిషన్ ఏంటంటే అక్షయ్ యూ షుడ్ నాట్ వర్క్ ఇన్ ఎనీ క్లినిక్ ఆర్ ఎనీ హాస్పిటల్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఇంటర్న్షిప్. ఈ ఇంటర్న్షిప్ పీరియడ్ అయ్యేంత వరకు నువ్వు ఏ హాస్పిటల్లో ఏ క్లినిక్ లో వర్క్ చేయకూడదు అని కండిషన్ పెట్టాడు. ఎవరు కండిషన్ పెట్టాడు? ఎవరు నాన్న? ఎవరి కండిషన్ పెట్టింది? అఖిల్. ఎవరికి? Akshay. Now tell me, are we restricting Akshay? Not to study, not to provide service. Yes or no? నువ్వు నా క్లినిక్ లోనే వర్క్ చేయాలి, ఎక్కడ వర్క్ చేయకూడదు అని నేను ఏం చేస్తున్నా? రిస్ట్రిక్షన్ పెడుతున్నా. Is that restriction valid? Yes, because it is exception. Employer can restrain employee from carrying on competing business, but only during the employment, or else some reasonable period after the employment, but not lifetime.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 1 year వరకు నువ్వు ఏ క్లినిక్లో వర్క్ చేయకూడదు అన్నం కరెక్టే. బట్ ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయిన తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ ఎక్కడ కూడా నువ్వు వర్క్ చేయకూడదు అన్నం కరెక్ట్ కాదు. ఎస్, దట్స్ ఇట్. దట్స్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ trade. First one, agreement in registration of marriage. Not third one, agreement in registration of legal proceedings. Okay, an agreement in registration of legal proceedings. First of all, what do you mean by legal proceedings? Legal proceedings ante meaning ఏంటి? Legal proceedings means court proceedings. You know what happens exactly in the court? How the process will be? First నువ్వు ఏం చేయాలి తెలుసా? అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకోవాలి. నువ్వు ఒక పర్సన్ మీద కేసు ఫైల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. Listen here all of you. A promised to construct 4 floors building. B promised to pay 40 lakh. A constructed 2 floors, but he refused to pay. But he refused to complete remaining 2 floors. Now what will B do? He wants to file a case on A. Yes or no? Now what is the process for that? First, you have to file an application to the court. After that, what you have to do? What happens? Court sends legal notices to both parties to appear to court on a specific day. Court ఏమంటదంటే ఒక డే చెప్పి ఇద్దరికి చెప్పి మీ ఇద్దరు కూడా కోర్టుకి రండి అండ్ లీగల్ నోటీస్ పంపిస్తారు. ఎవరు? కోర్ట్. ఆన్ దాట్ స్పెసిఫిక్ డే బోత్ పార్టీస్ హ్యాస్ టు కమ్ టు కోర్ట్. వచ్చి వాళ్ళ ఆ సైడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్పాలి. ఏ అంటాడు ఇది ప్రాబ్లం అయింది అంటాడు, లేదా బి అంటాడు ఇది ప్రాబ్లం అయింది అంటాడు. సో కోర్ట్ జడ్జ్ విల్ హియర్ బోత్ పార్టీస్ కన్సర్న్స్. వి కాల్ దిస్ యాస్ హియరింగ్. ఇప్పుడు విన్నారు ఈ వర్డ్ హియరింగ్ అనే వర్డ్ విన్నారా? హియరింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? కోర్ట్ విల్ హియర్ ద పార్టీస్ కన్సర్న్స్ ఇన్ అ కేస్. దట్ ట్రైల్ ఇస్ కాల్డ్ as హియరింగ్ ట్రైల్. ఎస్. So after this court's hearing or court's trial are completed, the court will give the final judgment. So this is the process. Process simple ga indi. File an application. Tarvata court sends legal notices. Tarvata court will hear both parties concerns. Tarvata court will give the final judgment. We call this entire process legal proceedings. Now listen, the point is here who is breaking the contract? A is breaking the contract because he promised to construct 2 floors, but he promised to construct 4 floors, but is completing just 2 floors. He is refusing remaining 2 floors. Now what can B do? He can file a suit. Yes or no? He has in fact made an application. To the court. Application file cheyaledu. Application file చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కోర్టులో. బట్ ఇమ్మీడియట్ గా A B దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ 2 floors and even I pay you penalty. ప్లీజ్ విత్డ్రా ద కేస్ యూ హావ్ ఫైల్డ్. అచ్చా, అప్లికేషన్ ఫైల్ చేశాడు అనుకుందాం. బి కోర్టుకు అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకున్నాడు. సార్ నాకు ఏ మీద ఒక డిస్ప్యూట్ ఉంది, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మై అప్లికేషన్ చెప్పి బి కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేశాడు. ఏ ఇమీడియట్ గా అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసిన తెలుసుకొని ఏ బి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఐఎమ్ ప్రామిసింగ్ యూ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద రిమైనింగ్ 2 floors, ప్లీజ్ విత్డ్రా ద కేస్ అని చెప్పి he formed an agreement. Now we call this agreement as agreement in decision of legal procedures because you are restricting B to not to go to court. అంటే you are restricting B to not to proceed legally. అంటే కోర్టుకి వెళ్ళకు, కోర్టులో ఫైల్ చేసిన కేసుని విత్డ్రా చేసి నేను నీకు 2 floors కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తా అండ్ ఇంకా పెనాల్టీ కూడా పే చేస్తా, నీకు ఏం కావాలో ఇస్తా, ప్లీజ్ డోంట్ ప్రొసీడ్ లీగలీ అని చెప్పి అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నాడు. వి కాల్ దిస్ అగ్రిమెంట్ as అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెయిన్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్. దిస్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ క్లియర్లీ వాయిడ్. కానీ దీనికి ఎక్సెప్షన్ ఉంది విచ్ ఇస్ ఆర్బిట్రేషన్. ఆర్బిట్రేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సెటిల్మెంట్ అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్. నువ్వు కోర్టుకి వెళ్లకుండా ఒక ఆర్బిట్రేటర్ అపాయింట్ చేసుకొని ఏ అండ్ బి కూర్చొని అలా అవుట్ సైడ్ కోర్ట్ సెటిల్ చేసుకుంటారు. ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇది చెప్తాడు, ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి వీడు చెప్తాడు, వీడియో సొల్యూషన్ చెప్తాడు, దాని మీద ఇద్దరు అగ్రీ అయిపోతారు. దీన్ని సెటిల్మెంట్ అంటాం. అవుట్ సైడ్ కోర్ట్ సెటిల్మెంట్. విలేజెస్ లో చాలా అవుతుంది, పంచాయత్ అంటారు. ఎస్, గ్రామ పంచాయతీలో సెటిల్మెంట్ అయిపోతుంది, కోర్టు దాకా పోరాలు. మాక్సిమం పంచాయతీలో ఒక చెట్టు కింద సెటిల్మెంట్ అయిపోతాయి. ఎస్ ఆర్ నో? వి కాల్ దట్ as ఆర్బిట్రేషన్. రచ్చబండ అంటారు. బాగా తెలుసురా మీకు, అన్ని తెలుసుకొని పెట్టుకుంటున్నారా ముందే? రేపు పొద్దున్న ప్రాబ్లం, ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం వస్తే ప్రీ ప్లాన్ రోయ్. సో లిసన్. సో అట్లా మనం అవుట్ సైడ్ కోర్ట్ ఏం చేస్తున్నాము? సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్లా అవుట్ సైడ్ కోర్ట్ సెటిల్మెంట్ చేసుకుందామని చెప్పి మనం ముందే అగ్రిమెంట్ లో మెన్షన్ చేసుకున్నాం. సి హియర్ ఏ ప్రామిస్ టు కన్స్ట్రక్ట్ 4 floors, బి ప్రామిస్ టు పే 40 lakh. ఇక్కడ చిన్న ఒక నోట్ పాయింట్ పెట్టుకున్నారు ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ వి విల్ సెటిల్ త్రూ ఆర్బిట్రేషన్. అంటే కోర్టుకి పోము, ఆర్బిట్రేషన్ త్రూ సెటిల్ చేసుకుంటాం. మనం ముందే అగ్రిమెంట్ లో మెన్షన్ చేసుకుంటే కెన్ ఐ కాల్ దిస్ అగ్రిమెంట్ as అగ్రిమెంట్ ఇన్ లిస్ట్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్? yes, but still it is valid because the arbitration is exception. You can make arbitration. Okay, next one in the agreement, the meaning of which is
Unsaid. Arey, what's the concept we are discussing now? What's the concept we are discussing? Expressly declared void agreements. How many? 5. How many have discussed till now? 3. 1. Restraint of marriage. 2. Restraint of trade. 3. Restraint of legal proceedings. Now 4. The meaning of which is unsaid. This you already know. I agree to sell you 1 ton of oil. Which oil? Not mentioned. The agreement will be void because the meaning is unsaid. This is also expressly declared as void agreement. And last one is wagering agreement that we discuss in unit number 6. Next essential element, which is competency of parties. Who are competent? Major, sound mind, parties who are not disqualified by that. Then who are incompetent? Minor, unsound mind, who are disqualified by that. We'll discuss those incompetent parties now. Okay. Tell me, who is major? Whose age is 18 or above. 18 or above. Minor, below 18. Now there are certain rules to minor. Let's discuss those rules. Very important point. Okay, now listen here carefully. I am expecting that in your attempt there will be a question from this concept. Okay, please listen the concept carefully. Point number 1. Agreement with minor is void ab initio. Void ab initio to meaning void from beginning. It's a Latin term. English నేర్చుకోవడమే ఎక్కువ అంటే మళ్ళీ లాటిన్ టర్మ్స్ ఉంటాయి లాలో. సరే నేర్చుకుందాం. Void from beginning. Void ab initio అంటే అర్థమైందా? అది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇఫ్ యూ మేడ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ మైనర్ దట్ ఈస్ void agreement. Void ab initio. కోడ్ won't accept it. ఓకే, యాక్చువల్లీ చెప్తాను రా, ఒక్క పాయింట్ కదరా ఇది. Actually, there is the case law for this, which is Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh. There is a case law called Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh. What exactly happened in this case law? What's the story behind this? Listen here. There is a person called Brahmodat, who is major. Okay, now there is a person called Brahmodat, who is a major. One day, he has given loan of rupees 20,000 to Dharmodas Ghosh, DG, who is a, and they have given loan to the minor, which is a void agreement, and you cannot recover from him. If minor is not paying you, can you file a case against him? No, because court won't accept it because you have made an agreement with minor. Yes or no? కానీ ఇచ్చాడు, లోన్ ఇచ్చాడు. తర్వాత ఈ డీజీ లోన్ పే చేయాల, ఆ మైనర్ లోన్ పే చేయాల. బ్రహ్మోదర్ ఫైల్ ద కేస్ ఆన్ డీజీ, మైనర్ మీద కేసు ఫైల్ చేశాడు. బట్ యు నో వాట్ కోర్ట్ సెడ్? ద అగ్రిమెంట్ ఇస్ వాయిడ్. అంతతో నాగల. హీ మేడ్ అన్ అపీల్. అపీల్. బ్రహ్మోదర్ అపీల్ ఫైల్ చేసుకున్నాడు. సేమ్ అదే ధర్మదాస్ కోస్ట్ అగేన్స్ట్ గా అపీల్ ఫైల్ చేశాడు. ఆ కోర్టు ఏం చెప్పింది? వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అని చెప్పింది. తర్వాత ఇంకొక హయ్యర్ కోర్టు అపీల్ చేద్దాం. అపీల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ ఎనీ కేస్ గాట్ అగేన్స్ట్ యూ కెన్ అప్రోచ్ ద హయ్యర్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకేనా? అపీల్ చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ అపీల్ చేసుకున్నప్పుడు వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అని చెప్పి నాకు కూడా లేదు, ఇంకా అపీల్ చేస్తున్నా అని చెప్పి హయ్యర్ కోర్టుకి వెళ్ళాడు. ఆ హయ్యర్ కోర్టుకి వెళ్ళాము అనే లోపు బ్రహ్మోదర్ చనిపోయాడు. Now comes into picture Brahmodat's wife, who is Mohri Bibi. Mohri Bibi she's the wife of Brahmodat. Mohri Bibi, she's filing a case, she's appealing to the case in the higher court on behalf of Brahmodat against Dharmodas Ghosh. Even aa court kuda em chepparu, this madam, this is void agreement, madam. You go to any higher court, all of us we say only one thing, this agreement is void agreement, please, so please don't appeal to higher courts, this agreement is void అని చెప్పి క్లియర్ గా చెప్పేశారు. Now that case become the landmark case, which is Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh. యాక్చువల్ గా స్టోరీ బ్రహ్మోదత్ చనిపోయాడని చెప్పి మొహరి బీబీ వచ్చింది, అదే ల్యాండ్మార్క్ అయిపోయింది. అర్థమైందా? ఏం లేదా అక్కడ యాక్చువల్ స్టోరీలో, ఏముంది అక్కడ స్టోరీలో? అగ్రిమెంట్ వాయిడ్, మైనర్తో అగ్రిమెంట్కి ఎంత అవుతుంది? వాయిడే. ఆ పాప తెలియక కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేసుకుని తెలియక అప్పీల్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్. అచ్చా, లిసన్ హియర్. నేను ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాను, ఆన్సర్ చేయండి. మీరు ఆన్సర్ చేయలేదు అనుకో, ఇండివిజువల్ అడుగుతా క్వశ్చన్ని. ఓకేనా? ఎస్, ఇండివిజువల్ అడుగునా, కలిపాడు కదా. ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్. సంజయ్ అనే పర్సన్ చిన్ను అనే మైనర్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాడు. ఓకేనా? హూ ఇస్ మైనర్? చిన్ను ఈజ్ ద మైనర్. లోన్ ఎంత తీసుకున్నాడు? 10,000 రూపీస్. టెల్ మీ, ఈజ్ ఇస్ వ్యాలిడ్? అదేం సార్, మీరు ఇందాక మైనర్తో అగ్రిమెంట్ల కంటే వాడ్ అని చెప్పారు కదా, మరి వ్యాలిడ్ అంటున్నారు. హౌ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్? బికాస్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ మేడ్ విత్ మైనర్, బట్ ఇన్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ మైనర్ ఇస్ గెటింగ్ benefits. So whenever in a contract minor is getting benefited, the contract will be considered as valid. That's point done. Now next point. Listen here. Sanjay has given loan to Pinku, who is again one more minor. How much loan he has given? 20,000.
Tell me, is this benefiting to minor or is this obligating minor? ఇక్కడ obligation create అవుతుంది ఎవరికి? Minor కి. He has to pay how much? So it's not benefiting to minor, it's obligating minor. Yes or no? Sir, this is void or valid? Void. Minor agreement with minor is void of nature, right? కానీ ఏం జరిగిందో చూడు. ఈ అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు పింకు ఇస్ మైనర్. ఈ అగ్రిమెంట్ డ్యూ డేట్ కి ఇంకో 1 month ఉంది. ఈ లోపు పింకు బికేమ్ మేజర్. Now can I make this agreement as a valid contract? No, I cannot make this as a valid contract. No ratification after attaining majority. Ratification ante you are approving a wrong thing. Companies Act discuss చేసినాం. You are approving a wrong thing. రాంగ్ జరిగింది దాన్ని అప్రూవ్ చేస్తాం, సర్లే ఫైన్ అప్రూవ్ చేస్తున్నాం, దాన్ని రాటిఫైయింగ్ అంటాం. కెన్ యూ రాటిఫై అ కాంట్రాక్ట్ విచ్ యూ మేడ్ విత్ మైనర్ యాజ్ వ్యాలిడ్? నో. వన్స్ ఇట్ బికేమ్ మేజర్ నేను దాన్ని రాటిఫై చేస్తాను, రాటిఫై అవ్వదు. బికాస్ వాట్ లా సెడ్? నో రాటిఫికేషన్ ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ మెజారిటీ. అంటే దిస్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ వాయిడ్, విల్ బి వాయిడ్. యూ కెనాట్ రాటిఫై. అర్థమైందా? అచ్చా, ఐ లాస్ట్ యూ 1 more క్వశ్చన్, ఆన్సర్ మీ. ఇప్పుడు సంజయ్కి ఈ అగ్రిమెంట్ లో పింకు దగ్గర నుంచి ఎంత రావాలి? 20,000 రీపే చేయాలి. బట్ రీపే చేయకపోయినా కూడా మనం కేసు ఫైల్ చేయాలి, ఎందుకంటే అగ్రిమెంట్ వాయిడ్. ఎస్. నా పింకు సంజయ్ ఏం చేశాడంటే ఈ మేజర్ అయిన తర్వాత ఈ చేత ఇంకో అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేయించి ఈ అగ్రిమెంట్ లో పింకు నువ్వు 20,000 రూపీస్ పే చేస్తానని ప్రామిస్ చేయి, బికాస్ నువ్వు పే చేయాలి, గుర్తుందా? బట్ అగ్రిమెంట్ ఏమైంది? వాయిడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు మేజర్ అయిపోయినావు కదా, ఇప్పుడు ఫ్రెష్ అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకుందాం. ఈ అగ్రిమెంట్ లో నువ్వు నాకు ప్రామిస్ చేస్తాను 20,000 రూపీస్ పే చేస్తాను అని చెప్పి. నాట్ టెల్ మీ, ఈజ్ అగ్రిమెంట్ వాయిడ్? Sir, is the agreement valid? Is the agreement valid? Yes or no? Why no? Sanjay is major, Pinku also became major. Iddaru major say. Then why not this agreement is valid? Because the point is here there is no consideration. That's why it's not a contract. Tell me, in this agreement, what's the consideration Sanjay is getting? 20,000. But in this agreement, what's the consideration Pinku is getting? Nothing. No agreement undi kada sir. Agreement lo already Pinku ki consideration vachindi. Acha po enduku? అగ్రిమెంట్ ఆల్రెడీ వాయిడ్, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అంటే పింకు యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ ఏమి రావట్లేదు, కన్సిడరేషన్ లేదు కాబట్టి ఉండట్లేదు. నో కన్సిడరేషన్, నో కాంట్రాక్ట్ బేస్ చేసుకుని దిస్ ఇస్ నాట్ అ కాంట్రాక్ట్, దిస్ ఇస్ వాయిడ్. క్లియర్? నెక్స్ట్, మైనర్ కెన్ ఆల్వేస్ ప్లీడ్ హిస్ మైనారిటీ. ప్లీడ్ అంటే మీనింగ్ ఇన్ని ఆర్గ్యూ. యు నో వాట్? లిసన్ ద ఎగ్జాంపుల్. సంజయ్ హ్యాస్ గివెన్ లోన్ ఆఫ్ ₹1 lakh టు బంటి who is minor, but he said at the time of entering into contract that he is major. నేను మేజర్నే సార్, కావాలంటే ఆధార్ కార్డు చూడండి అని చూపించి వాడు మేజర్ అని చెప్పి వాడు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. డ్యూ డేట్ 2 years తర్వాత వచ్చింది. ఓకేనా? 2 years డ్యూ డేట్ వచ్చింది. బంటి పే చేయలేదు. సంజయ్ వాడు ఏం చేస్తాడు? కేసు ఫైల్ చేశాడు. కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు కోర్టు ఇద్దరిని పిలిచింది, కోర్టుకి రామని చెప్పింది. కోర్టు లీగల్ నోటీస్ పంపించింది, కోర్టుకి రావాలని చెప్పింది. కోర్టుకి ఇద్దరు వచ్చారు. సంజయ్ అన్నాడు, సార్ నేను లోన్ ఇచ్చినా లోన్ పే చేయాలి, జస్ట్ ప్లీజ్ లోన్ పే చేయమని చెప్పండి, చాలా నాకు అంతే కావాల్సిందంతే. బంటి అన్నాడు, సార్ నేను మైనర్, మీరు చెప్పండి మైనర్తో అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవుతే ఏమవుతుంది? వాయిడ్. అదే అడిగాడు బంటి. నేను మైనర్ సార్, మైనర్తో అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. కావాలంటే చూడండి సార్ ఆధార్ కార్డు అని చెప్పి చూపించాడు. అది వచ్చిన ఆధార్ కార్డు. ముందు చూపించింది ఫేక్ ఆధార్ కార్డు, ఇప్పుడు చూపిస్తుంది ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డు. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డు చూపించి వాడు ఏమంటున్నాడు? ఐఎమ్ ప్లీడింగ్ that I am minor. I am arguing that I am minor. You know what law said? Minor can always plead his minority. Even though ikkada minor tappu chesina, minor fraud chesina, the contract is void. Actually ikkada Sanjay genuine. Observe chesina. వాడికి law knowledge ఉంది. వాడికి తెలుసు నేను మేజర్తోనే కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలని. వాడు మేజర్తో ఎంటర్ అవుతున్నా తెలుసు, కనుక్కొని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. కానీ ఎవరు ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు? మైనర్. బట్ యూ నో వాట్? స్టిల్ law will favor minor. Because minor is law's favorite child. Okay, minor is law's favorite child. So ఎప్పుడు కూడా law minor కి ఫేవర్ గా ఉంటుంది. సో ఈ కాంట్రాక్ట్ లో మైనర్ తప్పు చేసినప్పుడు the contract is still void. Next, liability for necessary supplied. Listen here. Actually, if you supply necessaries to minor, you know what? The contract will be valid, but only up to the value of assets minor is having. For example, Sanjay is supplying necessaries to Ringu, who is one more minor. Necessaries అంటే ఏముండదు సార్? తినడానికి ఫుడ్, క్లోత్స్, షెల్టర్, ఎడ్యుకేషన్, మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ బేర్ చేసుకుంటా అని చెప్పి సంజయ్ చెప్పాడు. ఎవరికి? రింగుకి. హూ ఈస్
minor. And even Sanjay also know that he's supplying necessaries to a minor. But you know what law said? If someone supplies necessaries to a minor, the contract will be valid. But you can claim that necessaries from the minor only if he's having properties. For example, if he's having properties of 1 crore, you can claim 10 lakh. If he's having nothing, you can claim nothing. If he's having 7 lakh, you can claim just 7 lakh. And till his property, up to his properties. Clear? So what's the logic behind that? Can anyone tell me? ఎందుకు దీన్ని వ్యాలిడ్ చేసినాం? ఎందుకు దీన్ని వ్యాలిడ్ చేసినాం? నేను మీకు ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్తున్నా, మైనర్ ఇస్ లాస్ ఫేవరెట్ సైడ్. అంటే ఎప్పుడు కూడా లా మైనర్ కి ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది. మరి ఇది వ్యాలిడ్ చేయడం వల్ల ఎవరికి ఫేవర్? మైనర్ కా సంజయ్ కా? సంజయ్ కా మైనర్ కా? ఎవరికి ఫేవర్? యు నో వాట్, ఇది వ్యాలిడ్ చేయడం వల్ల మైనర్ కే ఫేవర్. ఎట్లా చెప్పు? ఇది కూడా వాయిడ్ చేస్తే ఎవడు మైనర్ ని కన్సిడర్ చేయరు, ఎవడు మైనర్ కి నెససరీస్ సప్లై చెయ్యరు. అర్థమైందా? సో దీన్ని అట్లీస్ట్ మనం వ్యాలిడ్ చేసినాం అనుకో, ఎవడైనా అట్లీస్ట్ ముందుకు వచ్చి అరే పర్లేదురా ఆ మైనర్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేద్దాము, వాడి నెసరీ సప్లై చేద్దాం, చెప్పలే వాడి ప్రాపర్టీస్ ఉంటే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనేది ముందుకు వచ్చి సప్లై చేస్తారు. అంటే మనం మైనర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసినట్టే. కాబట్టి దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ valid. If you make this contract as valid, now I come into picture and I'll provide necessaries to minor and I'll benefit to minor. That's why this is valid. That's the logic behind that. Ardhamainda? Yes. But there are two conditions for this point, which are necessary supply should be reasonable for minor status. ఆ minor status కి తగ్గ necessaries supply చేయాలి. For example, ఒక మిడిల్ క్లాస్ మైనర్ ఉన్నాడు, ఓకేనా, వాడికి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం ఒక ల్యాప్టాప్ కావాలంట. వాడికి ఎందుకు యాపిల్ కొనిచ్చు? వాడికి ల్యాప్టాప్ కావాలి. అరే ల్యాప్టాప్ ఇస్ దిస్ నెసరీ? ఎస్, ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా, ఎడ్యుకేషన్ నెసరీ కదా. ఆన్లైన్ క్లాస్ చూడడానికి వాడికి ఒక ల్యాప్టాప్ కొనిచ్చాం. ఎస్, సరే నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఒక ల్యాప్టాప్ కొనిచ్చాం. ద పాయింట్ ఈస్, నువ్వు ఎవరికైనా సప్లై చేసినావు, ఆ మైనర్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు స్కూల్కే వెళ్ళలేదు. మన ల్యాప్టాప్ ఎందుకు ఇస్తున్నావు? గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి ఇస్తున్నావు. Don't tell me supplying laptop to that minor is necessary? No. అదే ఇంకో మనకి సప్లై చేసినావు who is actually having intention to see online classes. Is supplying laptop to that minor is necessary? Yes. So చూడు, గూడ్స్ ఏమే, బట్ ఒకరికి నెసరీ, ఇంకొకరికి నెసరీ కాదు. సో నెసరీ కాదా అని దేని డిపెండ్ ఉంటుంది? మైనర్ ఎడ్యుకేషన్, మైనర్ స్టేటస్, మైనర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంది? మైనర్ మస్ట్ నాట్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సఫిషియెంట్ సప్లై ఆఫ్ నెసరీస్. అరే నువ్వు మైనర్కి క్లోజ్ సప్లై చేసినావంటరా, who's already having clothes supply ఎందుకు? You should have supplied necessaries to a minor who is not having sufficient necessaries. అప్పుడు అది valid. అర్థమైందా? That's it. Next one, contract by guardian. Listen here all of you. You know guardian? A minor can have a guardian who will take care of that minor. Okay. Generally parents are guardians, you know that? Yes or no? For a minor, parents are guardians, but we can also appoint some other person also as a guardian. Okay, sir. A guardian ra, you know what? They can enter into contract on behalf of minor. Minor kosamu guardians contract loki enter avvachu. No problem. That contract will be considered as well. మీరు ఏమన్నారు? మైనర్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు. మరి ఎవరు ఎంటర్ అవుతున్నారు? గార్డియన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మైనర్. దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ వ్యాలిడ్. Here, guardian should always act at the best interest of minor, not for his personal interest. Let's take there is a minor. Okay, now there is a example. Let's take there is a minor A. Okay, now who is having a guardian, not his parents. Let's take some relative. Okay, now A ఒక relative guardian కింద యాక్ట్ చేస్తున్నాడు. సో A కి చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. A కి పేరెంట్స్ ఎవరు లేరు. కానీ A is having lots of properties on his name. So what's his guardian duty? He has to make contract with any person at the best interest of minor, not for his personal interest. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాపర్టీని సేల్ చేస్తే నాకు కొంత కమిషన్ వస్తుంది, సో నేను మైనర్ ప్రాపర్టీ మైనర్కి ఏదో చెప్పి సేల్ చేద్దాం అని అనడం కరెక్టేనా? నో. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ అట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ మైనర్, నాట్ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, however, all contracts entered by guardian are not valid. Some require court's permission before making contract. For example, sale of immovable property. అన్న ఒక గార్డియన్ ఏ కాంట్రాక్ట్ లోకైనా ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మైనర్. కానీ ఒక మైనర్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ సేల్ చేసే కాంట్రాక్ట్స్ మాత్రం గార్డియన్ ఎంటర్ అయ్యే రైట్ లేదు. బికాస్ అదొక హ్యూజ్ కాంట్రాక్ట్. ఒక మైనర్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ నువ్వు సేల్ చేస్తున్నావు. దట్స్ అ హ్యూజ్ కాంట్రాక్ట్, అది బిగ్ కాంట్రాక్ట్. అది అట్లాంటి కాంట్రాక్ట్స్ గార్డియన్ సెల్ఫ్ గా ఎంటర్ అవ్వకూడదు. ఎంటర్ అయ్యే ముందు కోర్ట్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఎంటర్ అవ్వాలి. బికాస్ కోర్ట్ ఏం చేస్తుంది, మైనర్ ని పిలిచేవారు కోర్ట్ కన్సెంట్ తీసుకొని దాని తర్వాత సేల్ చేస్తుంది.
సో అందుకే గార్డియన్ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు, కానీ కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్ కి రిక్వైర్స్ కోర్స్ పర్మిషన్. ఆ కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్ ఏవో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ సేల్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. హూస్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, అ మైనర్ కెనాట్ బైండ్ హిస్ పేరెంట్స్ ఆర్ గార్డియన్స్ ఫర్ ద యాక్టివిటీస్ డన్ బై హిమ్. ఒక పని మైనర్ చేసిన దానికి దాన్ని వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని బైండ్ చేయొచ్చా? నో. అలా బైండ్ చేయొచ్చా అనుకుంటే మొత్తం అది ఇల్లాజికల్, అది కరెక్ట్ కాదు. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మైనర్ని, నేను మా ఇంటికి మొబైల్ స్టోర్కి వెళ్ళి నాకు మొబైల్ ఇచ్చేయని చెప్పా. నాకు మొబైల్ ఇవ్వని చెప్పా. మొబైల్ స్టోర్ ఓనర్ అన్నాడు, సార్ మీరు మైనర్, నేను మీతో కాన్లోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు, మీ పేరెంట్స్ని తీసుకుంటాను, నేను వాళ్ళతో మాట్లాడతానని చెప్పాను అన్నాడు. నేను అన్నాను, నా పేరెంట్స్ ఎవరో మీకు తెలుసు కదా, వాళ్ళని డబ్బులు పే చేస్తారు, నేను వాళ్ళతో ఆల్రెడీ మాట్లాడాను, వాళ్ళని డబ్బులు పే చేస్తారు, ప్లీజ్ సెల్ దట్ మొబైల్ టు మీ అని చెప్పి వాళ్ళతో కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుని మొబైల్ తీసేసుకున్నా. ఇప్పుడు వాడు నా పేరెంట్స్ కాల్ చేసి అడిగాడు, ఇట్లా మీ అబ్బాయి మొబైల్ తీసుకున్న మా షాప్ నుంచి, మీ డబ్బులు పే చేయండి అని చెప్పి. ఏ మొబైల్? మేమేం చెప్పలేదు వాడికి, మీరు ఎందుకు సీల్ చేశారు మొబైల్ వాడికి? వాడి దగ్గర ఇచ్చేస్తారా అని చెప్పి వాళ్ళ పేరెంట్స్ డబ్బులు పే చేయమని చెప్పారు. నా టెల్ మీ వెదర్ దట్ మొబైల్ స్టోర్ ఓనర్ కెన్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ పేరెంట్స్, బికాస్ ఫర్ ద మైనర్ కెనాట్ బైండ్ హిస్ పేరెంట్స్ ఆర్ గార్డియన్స్ ఫర్ ద యాక్టివిటీస్ డన్ బై హిమ్. మైనర్ చేసిన యాక్టివిటీస్ కి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని బైండ్ చేయలేడు. అర్థమైందా ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్, minor can be an agent. Acha, minor can be an agent. You know principal agent concept. Principal will deliver goods to agent. Agent will sell the goods to customer, will pay amount to agent. Agent will pay amount to principal. Principal will pay commission to agent. Yes. Now this agent can be a minor. Kani. A minor can act as agent, but he is not liable to his principal for the acts done by him. వీడు చేసిన యాక్ట్స్ కి వీడికి ప్రిన్సిపల్ లైబుల్ కాదు, వీడు ప్రిన్సిపల్ కి లైబుల్ కాదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రిన్సిపల్ గూడ్స్ సేల్ చేస్తాడు, గూడ్స్ సేల్ చేయమని ఏజెంట్కి ఇచ్చాడు, బట్ ఒక కండిషన్ పెట్టాడు. ఏంటంటే ఈ గూడ్స్ 1 lakh కన్నా తక్కువకి సేల్ చేయకుండా కండిషన్ పెట్టాడు. ఏజెంట్ ఏం చేశాడు? గూడ్స్ ని 80,000 రూపీస్ సేల్ చేశాడు. నాట్ టెల్ మీ వెదర్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్. నో. ఎంత లాస్ అయింది? అది యాక్చువల్గా అయితే మనం ఏజెంట్ దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకునే వాళ్ళం, కానీ సిన్స్ ఈస్ minor we cannot claim from, because if agent is minor he is not liable to principal for the acts done by him. That's the point. Adhaminda? Next, last point, minor can never declared as insolvent. You know insolvent? Minor can never declared as insolvent. You know why? Yes, why? What's the logic behind that? Asa insolvent ante meaning endi? Insolvent ante meaning endi? A person whose assets are whose liabilities are more than assets plus unable to pay the debts. Minor can never be declared as insolvent. How? Because it will not have liabilities. If there are liabilities, it's not a valid command kada. So minor anyhow won't have liabilities. And since minor won't have liabilities, minor can never declare as insolvent. That's the logic behind that. Yes. So this is the concept minor. Next one, Indra. Sound mind. When you call a person as sound mind, when who can understand the terms of conduct and who can form rational judgment, we call him as sound mind. Now rational person and economics lo meeku vachuntundi. Rational consumer vachinda. Rational consumer ante who can understand the satisfaction he'll get to purchase a good. Who can understand the satisfaction he'll get to purchase a good is called as a rational consumer. I'll give an example. నా చేతిలో యాపిల్ ఉంది, ఫోన్ కాదు, ఫ్రూట్, యాపిల్ ఫ్రూట్ ఉంది. ఈ యాపిల్ ఒక్క ఫ్రూట్ ని 10,000 రూపీస్ సేల్ చేస్తా అంట. కొంటాను ఎందుకు అన్నా చెప్పు. బికాస్ యూ థాట్ ఇఫ్ ఐ పే 10,000 రూపీస్ టు దిస్ యాపిల్ ఐ వోంట్ గెట్ దాట్ మచ్ సాటిస్ఫాక్షన్, ఐ వోంట్ గెట్ దాట్ మచ్ బెనిఫిట్, సో ఐ వోంట్ నీడ్ దిస్ యాపిల్ అని చెప్పిన ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నావు. యూ విల్ బి కాల్డ్ అస్ రేషనల్ కన్స్యూమర్. నేను రేషనల్ కన్స్యూమర్ అంటాం. బికాస్ యూ ఆర్ థింకింగ్ దట్ ఐ వోంట్ గెట్ దట్ మచ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇఫ్ ఐ పే 10,000 రూపీస్ ఫర్ పర్చేసింగ్ దిస్ యాపిల్ అని నువ్వు థింక్ చేసి ఒక డిసిషన్ తీసుకునే వాడిని అంటాము రేషనల్ కన్స్యూమర్ అంటాం. హూ కెన్ థింక్ రేషనల్లీ. ఇక్కడ అదే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఎవరైతే కాండలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాడో హీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాండక్ట్. హీ షుడ్ బి అ రేషనల్ పర్సన్. నేను ఏం కొంటున్నా, ఆ వాల్యూ ఎంత, దానికంతా పెట్టచ్చా అని ఆలోచించగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నవాని ఏమంటాము? సౌమ్యన్ అంటాం. రేషనల్ పర్సన్ అంటాం, సౌమ్యన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఒక మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఒక మెంటల్ పర్సన్ ని మనం పిలిచి నా ప్రాపర్టీస్ నీకు సేల్ చేస్తాను రా, నాకు ఒక 10 crore రూపీస్ ఇచ్చేస్తావా అని చెప్పి నేను అడిగాను. అది ఇచ్చేస్తాను రా అన్నాడు. అదే డబ్బులు ఉన్నాయో లేదో ఏమీ తెలియదు, అసలు ఆ ప్రాపర్టీస్కి అంత పెట్టచ్చా తెలియదు.
ఇచ్చేస్తాను చెప్తున్నాడు. అట్లాంటి పర్సన్ తో కాన్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం కరెక్టేనా? నో, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ హ్యావింగ్ sound mind. He is not having capacity to understand the terms of contract. He is not rational. అర్థమైందా? He is not rational, right? Now last point is person who are disqualified by law. Person who are disqualified by law are also incompetent. Who are disqualified by law? Insolvent, alien enemy, convicts, foreign sovereigns and ambassadors, and corporation. I'll discuss one by one in detail. యాక్చువల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ మెటీరియల్లో కానీ ఐసీఓ మెటీరియల్లో కానీ జస్ట్ ఈ టర్మ్ మాత్రమే ఉంటుంది. అసలు ఇన్సాల్వెంట్ అంటే ఎవడు, వాడు ఎందుకు డిస్క్వాలిఫైడ్, దాని బిహైండ్ లాజిక్ ఏంటి, ఇవేవి కూడా ఉండవు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ, ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు? whom we call as insolvent. Insolvent means a person whose liabilities are more than assets plus unable to pay the debts. Let's take one example. Sampreet, whose liabilities are assets plus is not having any source of income to pay off this. ఆడు వర్క్ ఏం చేయట్లా, ఆడు బిజినెస్ పోయింది, ఆడు జాబ్ చేయట్లా, సో ఇట్స్ నాట్ హ్యావింగ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు పే ఆఫ్ దట్ డెట్. సో వీ కెన్ కాల్ హిమ్ యాస్ కానీ కెన్ అ పర్సన్ డిక్లేర్ హిమ్సెల్ఫ్ వాస్ ఇన్సాల్వెంట్? నేను ఇన్సాల్వెంట్ అని చెప్పేసి ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోతానా? నో. మరి ఎవరు చెప్తారు? కోర్ట్. మరి కోర్ట్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ యూ హావ్ టు మేక్ అప్లికేషన్. Sampreet makes an application to the court, where in that application he clearly discloses all his liabilities and all his assets. We call this application as IP, insolvency petition. ఎప్పుడైనా విన్నారా ఐపీ అని? ఐపీ పెట్టి అంటారు, మూవీస్ లో వింటారు మీరు ఐపీ అని. ఐపీ అంటే ఏంటి? ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్. అంటే యు ఆర్ అప్లైయింగ్ టు ద కోర్ట్ టు డిక్లేర్ మీ యాజ్ ఇన్సాల్వెంట్. సో కోర్ట్ అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న తర్వాత కోర్ట్ ఏంటి, ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ యువర్ అప్లికేషన్, కోర్ట్ డిక్లేర్ యు యాజ్ ఇన్సాల్వెంట్. నేను ఇన్సాల్వెంట్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత కోర్ట్ విల్ అపాయింట్ అఫీషియల్ రిసీవర్. ఇది వీడిని కోర్ట్ అపాయింట్ చేస్తుంది. వీడి వర్క్ ఏంటి? His duty is to realize all the assets and settle all the liabilities. ఎవరి liabilities? ఎవరి assets? ఇన్సాల్వెంట్ పర్సన్. సంప్రీత్ లైబిలిటీస్ అన్ని తీసేసుకొని, సంప్రీత్ అసెట్స్ అన్ని తీసేసుకొని 1 by 1 సేల్ చేసేసి వచ్చిన 70 crore రూపీని వేస్ట్ చేసుకొని ఇట్ సెటిల్ ఆఫ్ 1 ఈచ్ లైబిలిటీ టిల్ ద అసెట్స్ వాల్యూ. మిగతా లైబిలిటీస్ లాస్ ఎవరికి? దట్స్ వాట్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్సాల్వెంట్. ఎస్ కానీ ఈ ఇన్సాల్వెంట్ పర్సన్ కి అడ్వాంటేజ్ తో పాటు డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. ఏందో తెలుసా? He cannot enter into contract. He is disqualified. అర్థమైందా? అరే, now tell me, this official receiver, what's his duty? All the assets and settle all the liability. Whether this process will be completed in a day, 2 days, 3 days, it takes months. సో 1st February స్టార్ట్ చేస్తే అది అయ్యేసరికి ఎంత టైం అయింది? 30th April వరకు నేను అసెట్స్ రిలైజ్ చేస్తూ లయబిలిటీ సెటిల్ చేయడమే చేస్తున్నా. అంటే 30th April వరకు నువ్వు డిశ్చార్జ్ అవ్వాలి ఇంకా. అంటే యూల్ బి కాల్డ్ as undischarged insolvent. Once 30th April అయిపోయింది, you are called as discharged insolvent. You know what court said? Till you are in undischarged situation, you cannot enter into contract because you are insolvent. Once you got discharged, you can enter into contract because you became solvent. You got discharged. Now, జనరల్ గా ఒక పర్సన్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోతే ఆ అసెట్స్ సేల్ చేసేసి లయబిలిటీ సెటిల్ చేసే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మాత్రమే హీస్ డిస్క్వాలిఫైడ్. వన్స్ ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత హీస్ క్వాలిఫైడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్. అంటే ఎవరు యాక్చువల్ గా డిస్క్వాలిఫైడ్? ఇన్సాల్వెంట్ కాదు, అన్డిశ్చార్జ్ ఇన్సాల్వెంట్ డిస్క్వాలిఫైడ్, డిశ్చార్జ్ ఇన్సాల్వెంట్ క్వాలిఫైడ్. ఇక్కడ డిక్లేర్ అవ్వక ముందు క్వాలిఫైడ్. అంటే వింటున్నా, ఇంకా కోర్ట్ నేను ఇన్సాల్వెంట్ డిక్లేర్ చేయాలి కానీ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకున్నావు, యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్. కోర్ట్ నేను డిక్లేర్ చేసింది బట్ ఇంకా డిశ్చార్జ్ అవ్వాలా, యూ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్. కోర్ట్ నేను డిశ్చార్జ్ చేసింది, యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్. అంటే యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ బిఫోర్ యూ గాట్ డిక్లేర్ అండ్ ఆఫ్టర్ యూ గాట్ డిశ్చార్జ్, బట్ యూ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్టర్ యూ గాట్ డిక్లేర్ బిఫోర్ యూ గాట్ డిశ్చార్జ్. అర్థం కాల? అర్థమైందా? సో హూ ఇస్ డిస్క్వాలిఫైడ్? Undischarged insolvent is disqualified. Discharged insolvent can form contract. In some situations, even discharged insolvent cannot form the contract. That depends on court's order. Court sometimes ఏం చేస్తారంటే ఎవడైతే బాగా లాస్ అయ్యాడో, ఎవరైతే బాగా లాస్ చేయించాడో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయ్ మాల్యా తెలుసు కదా. విజయ్ మాల్యా బ్యాంక్స్ నుంచి చాలా లోన్ తీసుకొని ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు. వాడి వల్ల పబ్లిక్ సొసైటీ బాగా కంట్రీ బాగా ఎఫెక్ట్ అయింది. అట్లాంటి పర్సన్ ని కోర్ట్ ఏమంటుంది తెలుసా? నువ్వు డిశ్చార్జ్ అయిపోయినా కూడా ఇన్సాల్వెంట్, నువ్వు డిశ్చార్జ్ అయిపోయినా కూడా నువ్వు డిస్క్వాలిఫైడ్, వీటితో ఎవరు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వకండి అని చెప్తుంది. బట్ అలా చెప్పకపోతే మాత్రం నువ్వు డిశ్చార్జ్ అయిపోయిన తర్వాత కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. బట్ అలా స్పెసిఫిక్గా చెప్తే
ఈవెన్ దో యూ గాట్ డిశ్చార్జ్ యూ మే బి డిస్క్వాలిఫైడ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. అర్థమైందా? ఎస్. అచ్చా, కోర్ట్ డిక్లేర్ చేసే ముందు క్వాలిఫైడ్, కోర్ట్ డిక్లేర్ డిశ్చార్జ్ చేసిన తర్వాత క్వాలిఫైడ్, కోర్ట్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత డిశ్చార్జ్ చేసే లోపు అన్డిశ్చార్జ్ సర్వెంట్ డిస్క్వాలిఫైడ్. క్లియరా? అచ్చా, టెల్ మీ వాట్స్ ద లాజిక్ బిహైండ్ మేకింగ్ దిస్ పర్సన్ డిస్క్వాలిఫైడ్? ఎందుకు వీడిని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వద్దని చెప్పారు? వాట్స్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దట్? అని ఒకసారి ఆలోచించరా. వాళ్ళు ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడికి నువ్వు ఏదో గూడ్స్ ఇచ్చినావు, డబ్బులు ఎవడిస్తారా? అని ఆడు ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయిండ్రా, ఆడికి ఆల్రెడీ నెత్తి మీద బోర్డ్ లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇంకా నువ్వు ఒక అసెట్ సేల్ చేసినావు అనుకో, ఏదైనా గూడ్స్ సేల్ చేసినావు అనుకో, ఎక్కడి నుంచి పే చేస్తాడు? అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆడికి పే చేయడానికి ఆయన పాకెట్లో చిల్లి ₹1 లేదు. ఎందుకు లేదు? 70 crores ఉంది కదా సార్. ఎందుకు లేదన్నా? 70 crores ఉంది కదా. అరే బాబు, అది మొత్తం ఎవరు తీసుకున్నాడు? అఫీషియల్ వన్స్ నువ్వు ఇన్సాల్వెంట్ అని డిక్లేర్ అయిపోతే ఈ అసెట్స్ ని టచ్ కూడా చేయనివ్వడు. నేను టచ్ కూడా చేయనివ్వను అసెట్స్ ని. నీ పర్సులో ఉన్న ₹1 ఇచ్చారు వాడికి, మొత్తం అన్ని ఇచ్చేసారు వాడికి. వాడి వర్క్ ఏంటి? సెల్ ఆఫ్ ఆల్ ద అసెట్స్, సెటిల్ ఆల్ ద లయబిలిటీస్. హీల్ క్లెయిమ్ ఫ్రమ్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పెనీ. సో నీ దగ్గర డబ్బులు లేవు, డబ్బులు లేని వాడితే నువ్వు కాంట్రాక్ట్లోకి వెళ్ళిపోతే డబ్బులు ఎట్లా పే చేస్తాడు నీకు? అందుకే ఇట్స్ బెటర్, నీ బెనిఫిట్ కోసం చెప్తున్నారా, ఇట్స్ బెటర్ నాట్ టు ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. ఐఎమ్ డిస్క్వాలిఫైయింగ్ హిమ్. అర్థమైందా? దట్స్ అ లాజిక్ బిహైండ్ దట్. క్లియరా? ఫుల్ పాయింట్. ఎందుకు డిస్క్వాలిఫై అసలు ఎవడు లాజిక్ ఏందని క్లారిఫైడా? నెక్స్ట్ పర్సన్ ఎవర్రా? ఏలియన్ ఎనిమీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏలియన్ అంటే లిటరల్ మీనింగ్ ఏంది? లిటరల్ మీనింగ్ ఏంది ఏలియన్ అంటే? ఏలియన్ అంటే ఏంటి? బీయింగ్ which is not from this planet is called as aliens. We are not aliens because we are from this planet, yes or no? But a being which is not from this planet, Jadu, which is not from this planet, we call him anala haranala, we call it as alien. Yes, which is not from this planet. కానీ లాలో ఏలియన్ అనే వర్డ్ ఎట్లా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారంటే, a person who is not from this కంట్రీ ఇట్స్ కాల్డ్ అస్ ఏలియన్స్. అది అక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం మనం. లా అక్కడ నుంచి డెఫినేషన్ తీసుకుంది. లాలో ఏలియన్ అంటే ఆ పర్సన్ హూ ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ దిస్ కంట్రీ ఇట్స్ కాల్డ్ అస్ ఏలియన్. అంటే సింప్లీ స్పీకింగ్, a foreign nation citizen will be alien to us. US citizen alien to us, Pakistan citizen alien to us, Chinese citizen alien to us, Japanese citizen alien to us. All these are aliens to us. ఇప్పుడు ఏలియన్స్ లో 2 categories ఉంటారు. సమ్ విల్ బి ఆర్ ఫ్రెండ్స్, సమ్ విల్ బి ఆర్ ఎనిమీ. ఫ్రెండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ ఏలియన్ ఫ్రెండ్, ఎనిమీస్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ ఏలియన్ ఎనిమీ. ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ రష్యా, జపాన్, యుఎస్ ప్రాబబ్లీ ఆర్ ఏలియన్ ఫ్రెండ్స్ టు అస్. అంటే వార్లెస్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఆ కంట్రీతో మనకు లేదు. ఏ కంట్రీతోనైతే వార్లెస్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుందో ఆ కంట్రీ సిటిజన్స్ మనకి ఏమవుతారు? ఏలియన్ ఏమవుతారు. For example, Pakistan citizens are our alien enemies because we are facing a war type situation with that country. Okay na? So alien friends, alien enemies. So alien enemies తో మనం కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు. డిస్క్వాలిఫైడ్. సరే, దాని అంతే, కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. కానీ లాజిక్ ఏంది? వై వీ షుడెంట్ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ తెలియనివి. ఎంటర్ అవుతే ఏమవుతుందో చెప్తా విను. నీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నది. ఎంటర్ అవుతే ఏమవుద్ది? ఇప్పుడు నువ్వు వారి దగ్గర నుంచి గూడ్స్ కొన్నావు, ఒక పాకిస్తాన్ సిటిజన్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ కొన్నావు. నువ్వు వాడికి ఏం చేయాలి? డబ్బులు పే చేయాలి. నువ్వు వాడు డబ్బులు పే చేసి ఆడ ఏం చేస్తాడు? ఆడు గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ పే చేస్తాడు. ఆ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ పే చేస్తే గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ మన దేనికి యూజ్ చేస్తుంది? గన్స్ కొనడానికి, మిలిటరీ ట్యాంక్స్ కొనడానికి, బాంబ్స్ కొనడానికి యూజ్ చేస్తారు. యూజ్ చేస్తే ఎవరి మీద యూజ్ చేస్తారు? కొన్ని ఎవరి మీద యూజ్ చేస్తారు? మన మీద. అంటే యు ఆర్ అ ఫండింగ్ టు బాంబ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. తీసుకో, డబ్బులు తీసుకొని నా మీద పెద్ద హైడ్రోజన్ బాంబ్ వేసి, ఓకేనా, నా మీద ఒక బాంబ్ వేసి పడేసి నన్ను చంపేసి అని చెప్పి నువ్వే ఫండింగ్ ఇస్తున్నట్టు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? సో జనరల్లీ యాక్చువల్గా నీకే కాదు, నీ కంట్రీ మొత్తం సఫర్ అవుతుంది వల్ల. యాక్చువల్ నువ్వు ఒక్కడే సఫర్ అయ్యావనుకో, పో చచ్చిపో అని చెప్పి లా వదిలేసింది నేను. బట్ ద పాయింట్ ఇస్, నువ్వు ఒక్కడే కాదు, నువ్వు ఫండింగ్ చేయడం వల్ల మన కంట్రీలో ఉన్న మిగతా సిటిజన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫండింగ్ ఆపేసి, కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకు. దాట్స్ వై ఎనిమీస్ ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్. క్లియరా ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్. That's it. So you know what? We can make contact with alien enemies with the permission of central government. After taking permission of central government, we can make contact with alien enemies. అక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే, సార్
ఈ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల మన కంట్రీకే బెనిఫిట్ అవుతుంది సార్. సో మనం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం కరెక్టే సార్. సో ఎంటర్ అవుదామని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు ఒక లిమిట్ చెప్తారు, ఆ లిమిట్ వరకు మాత్రమే కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఓకేనా, ఓన్లీ ఇఫ్ గవర్నమెంట్ పర్మిట్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్సన్ ఎవర్రా? కాన్విక్ట్స్. కాన్విక్ట్స్ అంటే ఎవరు? అ పర్సన్ హూ ఇస్ గిల్టీ ఆఫ్ క్రిమినల్ అఫెన్స్ అండ్ సెంటెన్స్ ఫర్ ఇంప్రిజన్మెంట్. చెప్పినా నీకు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తే, కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఇక్కడ వస్తే కాన్విక్ట్ అంటే చెప్పినా నీకు గుర్తుందా? కాన్విక్ట్ అంటే ఎవరంట? అ పర్సన్ హూ ఇస్ గిల్టీ ఆఫ్ క్రిమినల్ అఫెన్స్. అంటే మీని క్రైమ్ చేసి దొరికిపోయాడు, ప్రూవ్ అయిపోయింది, గిల్టీ ఆఫ్ క్రిమినల్ అఫెన్స్. కోర్టులో ప్రూవ్ అయిపోయింది నువ్వే క్రైమ్, నువ్వే మర్డర్ చేసినా ప్రూవ్ అయిపోయింది. అండ్ కోర్ట్ హ్యాస్ సెంటెన్స్ యూ ఫర్ ఇంప్రిజన్మెంట్. యూ బి కాల్డ్ అస్ కాన్విక్ట్. నువ్వు ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నావు, జైల్లో ఉన్న కాన్విక్ట్ ఎంటర్ అవ్వచ్చా? నో. ఎస్ ఆర్ నో? నో, యూ షుడెంట్ ఎంటర్ ఇంటూ కాన్విక్ట్ విత్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఇన్ జైల్. కాన్విక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. అచ్చా, వాడు బెయిల్ మీద బయటకు వస్తే, అదే అండి డౌట్. ఓకే, బెయిల్ మీద బయటకు వస్తే యూ క్యాన్ మేక్ కాంటాక్ట్ విత్ హిమ్, ఎంటర్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, ఎంటర్ అవ్వచ్చు. ఆ ఇంప్రిజన్మెంట్ అయిపోయినా ఎంటర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, జైల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎంటర్ అవ్వకూడదు. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ పర్సన్ హూ ఇస్ డిస్క్వాలిఫైడ్ బై లా, ఫారెన్ సవరెన్స్ అండ్ అంబాసిడర్. ఎవడి సోవరెన్, ఎవడి అంబాసిడర్, అసలు ఎవరి ఇల్లు? You know, there is a office in every country called embassies. There will be certain offices in every country called as embassies. See, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో అనుకో వేరే కంట్రీ ఎంబసీస్ ఉంటాయి, వేరే కంట్రీస్లో ఇండియన్ ఎంబసీ, మన ఎంబసీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంట్రీలో వేరే కంట్రీస్ ఎంబసీస్ ఉంటాయి, లైక్ యుఎస్ ఎంబసీ, జపాన్ ఎంబసీ, రష్యా ఎంబసీ, చైనా ఎంబసీ, పాకిస్తాన్ ఎంబసీ, అన్ని కంట్రీస్ ఎంబసీస్ ఉంటాయి. ఈ ఎంబసీ ఆఫీస్లో ఉండేది ఎవరు? మన వాళ్ళ, ఇండియన్ పీపులా? కాదు, ఆ కంట్రీ సిటిజన్సే ఉంటారు. సో ఆ కంట్రీ నుంచి ఇండియాకి వచ్చి ఇక్కడ ఆఫీస్ పెట్టుకొని ఇక్కడ ఇండియాలో ఉంటారు వాళ్ళు. ఎవరు? ఆల్ దోస్ ఫారెన్ నేషన్స్ విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఫారెన్ సోవరెన్స్ ఆర్ అంబాసిడర్స్. సోవరెన్స్, అంబాసిడర్స్ సేమే, అదే ఆఫీస్లో ఉంటారు. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హైరార్కీ అంతే, ఒకడు హైయర్ అథారిటీ, ఇంకో లోవర్ అథారిటీ అంతే. ఫారెన్ సోవరెన్ అండ్ ఫారెన్ అంబాసిడర్. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఇలాంటి ఫారెన్ అంబాసిడర్స్ తోని ఆర్ ఫారెన్ సోవరెన్స్ తోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు. ఎందుకురా? వీళ్ళు పాపం ఏం చేశారు? ఇప్పుడు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం డిస్కస్ చేసిన మిగతా ముగ్గురు కూడా ఇంతవరకు వాళ్ళందరికీ ఏదో ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళతో మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సాల్వెంట్, డబ్బులు పే చేయడం, ఏలియనమీ, గొడవ మనకి, కాన్విక్ట్, జైలుకి వెళ్ళాడు. వాటితోనే కాంట్రాక్ట్లోకి ఎందుకు ఎంటర్ అవ్వకూడదు ఒక లాజిక్ ఉంది. బట్ ఈ అంబాసిడర్స్ అంటే ఎంబసీలో ఉన్న అదర్ కంట్రీ నేషన్స్, వాళ్ళతో ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు సార్? వాళ్ళు తప్ప ఏం చేస్తారు? ఏం చేయలేదు. వాళ్ళ కంట్రీని వదిలేసి మన కంట్రీకి వచ్చారు. మనం బాగా టేక్ కేర్ చేయాల్సింది పోయి వాళ్ళతో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు అంటున్నాను. మీరు అది తప్పు కదా, విన్నావా? అరే వాళ్ళు వేరే కంట్రీ నుంచి మన కంట్రీకి వచ్చారా? అసలు ఎంబసీ ఎందుకు ఉంటుంది? అరే ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్పరా, నువ్వు యూఎస్కి ఇవ్వాలి, నీ వీసా కావాలా? ఎవడిస్తాడు? ఎంబసీ. ఇండియాలో ఉన్న యూఎస్ ఎంబసీ నీ వీసా ఇస్తుంది టు గో ఫర్ యూఎస్. నువ్వు యూఎస్కి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎంబసీలో ఉన్న పీపుల్కి నువ్వు ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఆ ఇంటర్వ్యూ ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఓకే అనిపిస్తే యూఎస్ పంపిస్తారు. యూ గెట్ వీసా ఫ్రమ్ US embassy here. If you want to go Japan, you need to take visa. For that Japan embassy, you need to go for Japan embassy. అర్థమైందా? అట్లా వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి, నేను చెప్పట్లా, చాలా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎంబసీకి వర్క్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక గుడ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ బ్యాడ్ థింగ్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రొవైడింగ్ అ గుడ్ వర్క్. దెన్ వై దే ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్? వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇట్? ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్, లిసన్, ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంటే ప్రాబ్లం. స్టేట్మెంట్ ఏదో ఒకసారి. No one can sue ambassadors or sovereign in their country, but they can sue. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏ కంట్రీ అన్నా ఉన్న అంబాసిడర్స్ మీద ఆ కంట్రీలో ఉన్న సిటిజన్స్ కేసు ఫైల్ చేయకూడదు, కానీ ఆ అంబాసిడర్స్ మన పైన కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. ఇది ఇంటర్నేషనల్ గా అందరూ కలిసి రూల్ పెట్టుకున్నారు, అన్ని వరల్డ్ అన్ని నేషన్స్ కలిసి రూల్ పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు వేరే కంట్రీ నుంచి మీ కంట్రీకి వస్తున్నారు, వాళ్ళ మీద ప్రాపర్ గా చూసుకోవాలి. సో వాళ్ళు ఎవరైనా కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతే వాళ్ళ మీద ఎవరు కేసు ఫైల్ చేయకూడదు, కానీ వాళ్ళు మాత్రం కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. అదే ఇంటర్నేషనల్ గా ఒక రూల్ పెట్టుకున్నారు. ఐ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సీ హియర్, తేజ హీ సెల్లింగ్ సర్టెన్ గూడ్స్ టు ఇవాంకా ట్రంప్. Let's assume she is our US ambassador. Let's assume she is our US ambassador. She is not actually. You know Ivanka Trump, daughter of Donald Trump. You know Donald Trump, US president, ra? Donald Trump was daughter Ivanka Trump. Assume her as a US ambassador. She came to India as a ambassador of her country. What's that? USA. So, ఈ తేజ అనే
Hello. So there is an international rule which is no one can sue an ambassador or sovereign in their country, but they can sue. For example, Teja, who is from India, he selling goods to Ivanka Trump, who is a US ambassador. Let's take. Now Ivanka Trump, she has to pay how much? 1 lakh rupees. Now let's take Teja, he sold goods, but Ivanka, she is refusing to pay 1 lakh. Can Teja file a case on Ivanka Trump? No. But Teja is not selling the goods, but Ivanka paid 1 lakh. Can Ivanka file a case on Teja? Yes. And the point is, no one can sue ambassador or sovereign in their country, but they can sue you. మరి నువ్వు వాళ్ళ మీద కేసు ఫైల్ చేయలేవు, కానీ వాళ్ళ నీ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్స్ బెటర్ నాట్ టు ఎంటర్ ఇన్ దట్స్ వీ హావ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ దమ్. దట్స్ లాజిక్ బిహైండ్ దట్. అందుకు ఆయన ఏం చేసినాము? డిస్క్వాలిఫై చేసినాం. ఓకేనా? అచ్చా, మనం డిస్క్వాలిఫై చేస్తే పాపం వాళ్ళు ఏ కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అవ్వలేరు కదా. అప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు వేస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు లా ఏం చేసిందంటే మైనర్ కాంట్రాక్ట్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు, కానీ మేజర్ కాంట్రాక్ట్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు. దాని మీనింగ్ ఏంది? ఇప్పుడు ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కొనాలి, సెయిల్ చేయక వాళ్ళకి. ఓకేనా? కావాలంటే ఫుడ్ ఐటమ్స్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు? సెయిల్ చేయొచ్చు. సో మైనర్ నెసరీస్ ఉంటాయి కదా, అట్లాంటి మైనర్ కాంట్రాక్ట్స్లో వాళ్ళకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు, కానీ మేజర్ కాంట్రాక్ట్కి వాటితో ఎంటర్ అవ్వకూడదు. ఒకవేళ ఎంటర్ అయినా కూడా నువ్వు వాళ్ళ మీద కేసు ఫైల్ చేయలేవు, బట్ వాళ్ళ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏంట్రా? కార్పొరేషన్స్. కార్పొరేషన్స్ అంటే ఏంది? కంపెనీస్. మన కంపెనీస్ డిస్క్వాలిఫైడ్ బై లానా? మొన్నే కంపెనీస్ కంప్లీట్ చేసినాం. అక్కడ ఏం నేర్చుకున్నాం? కంపెనీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ సేమ్ అని నేర్చుకున్నామే. మరి ఇక్కడ కంపెనీ డిస్క్వాలిఫైడ్ బై లా అంటున్నాడు. కార్పొరేషన్ అంటే కంపెనీ, కంపెనీ డిస్క్వాలిఫైడ్ బై లా అంటున్నాడు. ఎందుకు? యూ నో అల్ట్రావైస్ కాన్సెప్ట్. కెన్ ఐ గో బియాండ్ మై కంపెనీ సెట్, బియాండ్ ఎంఓఏ వెళ్ళచ్చా? కెన్ ఐ గో బియాండ్ ఎంఓఏ? కెన్ ఐ గో బియాండ్ ఏఓఏ? కెన్ ఐ గో బియాండ్ కంపెనీ సెట్? We call those as, if the act is ultra-vires, what happens to the contract? Void agreement kada. Void agreement kada nanna. అదే ఇది void agreement. ఇక్కడ కార్పొరేషన్ అంటే ఓన్లీ కంపెనీ అని కాదు, కంపెనీ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ultra-vires, కంపెనీ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ బియాండ్ ఇట్స్ ఎంఓఏ ఓఏ, అట్లాంటి కంపెనీస్ డిస్క్వాలిఫైడ్. క్లియరా? ఎస్. డన్. టేక్ బ్రేక్. ఓకేనా? 11:30కి వచ్చేయండి. 15 minutes. They know about it. Parents are liable for the acts done by minor. When parents know about the activity which is done by minor. మైనర్ చేస్తున్న పని పేరెంట్స్ కి తెలిసి సైలెంట్ గా ఉంటే అప్పుడు మైనర్ కి పేరెంట్స్ లైబుల్ అవుతారు. అట్లా మైనర్ యాక్ట్స్ as agent of your last essential element, which is lawful consideration and lawful object. What do you mean by consideration? Something in return. What do you mean by object? Purpose of contract. Both this consideration and object should be lawful. Now, law has given you few cases where either object or consideration might be unlawful. So you shouldn't enter into these type of situations. ఓకేనా? లా ఏం చేస్తుందంటే, నేను మీకు కొన్ని సర్కమ్స్టెన్స్ ఇస్తాను, అవి వాటిల్లో ఐదర్ ఆబ్జెక్ట్ లేదా కన్సిడరేషన్ లేదా రెండునో అన్లాఫుల్ అవుతాయి. వాటిల్లో ఎంటర్ అవ్వకు, ఆ సిచ్యువేషన్ లో పోకు. ఒకవేళ నువ్వు ఎంటర్ అయ్యాను ఆ సిచ్యువేషన్ కి, ఆ అగ్రిమెంట్ ని మాత్రం నేను కన్సిడర్ చేయను. నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. The agreement becomes void agreement. So what are those circumstances? Let's discuss. 1. Acts which are forbidden by law. Forbidden ante prohibited. If any act forbidden by law, acts forbidden by law are those which are punishable under a statute. Statute ante law. Law under లో ఏదైనా యాక్ట్ ని prohibit చేస్తే నువ్వు అదే యాక్ట్ చేస్తా అని చెప్పి మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు. ఒకవేళ ఎంటర్ అవుతే we call the agreement as void agreement. For example, A promised to kidnap C. The object of this is unlawful and it is clearly prohibited by IPC, Indian Penal Code. So the agreement will be void. Next, next point. A married B. A agrees to marry B, who is a minor or is of 16 years of age. The object of this is unlawful, child marriage that has been prohibited by one act, and is also taken dowry from her of rupees 10 lakh. This is also, the consideration is also unlawful. So in this agreement, object unlawful, marrying a child, and also taking consideration for marriage, dowry, also unlawful. So this agreement is purely void.
Next, defeat of provision of law. So the point is, if the intention of the parties is to defect ante going against the provision of the law, the court looks at the real intention and consider this agreement as void. Let's take one example. Tarun actually is of 25 years of age. He is buying alcohol from an alcohol store for Chandu. Chandu is a minor, 16 years of age. Actually, Chandu is Chandu cannot buy alcohol because the right age to buy alcohol is 21. So Chandu cannot buy alcohol. So Chandu has given consideration to Tarun to buy alcohol for him. So the point is, అసలు లా ఎందుకు ఈ పాయింట్ పెట్టింది? ఆల్కహాల్ 21 ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు పర్చేస్ చేయకూడదు అని లాగా పాయింట్ పెట్టింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎందుకంటే నువ్వు మైనర్, నీకు ఆల్కహాల్ రిలేటెడ్ సేఫ్టీ తెలీదు, అది ఎంత డేంజర్ నీకు తెలియదు, కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటావు, అందరూ తాగుతున్నారు అని చెప్పి నువ్వు తాగేస్తావు. సో ఆల్కహాల్ లిక్కర్ స్టోర్ వాళ్ళకి ఒక కండిషన్ పెట్టారు, ఏంటంటే యూ షుడెంట్ సెల్ ఆల్కహాల్ టు అ పర్సన్ హూస్ ఏజ్ ఇస్ బిలో 18 అని చెప్పి కండిషన్ పెట్టారు. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, చందు పై ఆల్కహాల్ కొనకుండా చందు తరుణ్ కి కన్సిడరేషన్ ఇచ్చి తరుణ్ చేత ఆల్కహాల్ కొనిపిస్తున్నాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హియర్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ డిఫిట్ ఇన్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా. యాక్చువల్లీ వాట్స్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా? Don't sell alcohol to minor, but here you are selling alcohol to major, but the intention is to give it to difference adhavenda. Here minor is not purchasing, the major himself is purchasing, but the intention is to give it to minor. So the intention behind this is to defeat the provision of law. That's why the contract will become void. Next, fraudulent. If any agreement has object of consideration as unlawful, if any agreement has the object as fraudulent to fraud any person, then the agreement becomes void. For example, listen here. For example, let's take from Miyapur to LB Nagar, we want to construct a metro project. Let's say the cost of it is 90 crores. Chala ekku untadi metro construction cost. But let's take amounts pakkana pedte, let's take cost enta avudanu kotta 90 crores anukundam. Ekkada nunchi Miyapur nunchi LB Nagar varaku metro project construct cheyadaniki. Vintunava? Now listen here. Telangana government agreed to issue tenders issue చేద్దాం అనుకుంటుంది. Whoever quotes lowest bid, they'll get the tender to construct the metro project. Yes. So ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకుందాం, L&T, MEL, రెండు కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. లెట్స్ టేక్ L&T వాళ్ళు 100 crores కోట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఓకేనా? లెట్స్ టేక్ L&T వాళ్ళు L&T వాళ్ళు ప్రీవియస్ గా 100 crores కోట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. అంటే వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది? 10 crores. అండ్ మియల్ వాళ్ళు 120 crores కోట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది? 30 crores. సో మియల్ వాంట్స్ టు కోట్ 120 crores, L&T వాంట్స్ టు కోట్ 100 crores. వాట్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇట్? 90 crores. Tell me who will get the construction project? L&T, because they are quoting less price compared to మియల్. Yes or no? కానీ వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంత? జస్ట్ 10 crores. సో ఇలా తక్కువ ప్రాఫిట్ రావడం వల్ల పెద్ద యూజ్ లేదని చెప్పి L&T and MEL what they have did is they have formed an agreement. In that agreement what they decided is, MEL, you quote the price. ఎంత ప్రైస్? You quote 200. As a formality I'll quote 210. Definitely who will get the project? MEL, you will get the project. నువ్వు ఎంత కోట్ చేసినావు? 200. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది? 110 crores to MEL. Now what we'll do is we'll share this profit. మొత్తం మెట్రో ప్రాజెక్ట్ నువ్వు చేసావు కాబట్టి యూ టేక్ 80%. ఐ విల్ టేక్ 20% టు లీవ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ యూ. నీకు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చడానికి నేను ఎంత తీసుకుంటా? 20 crores 20% తీసుకుంటా. మొత్తం ప్రాజెక్ట్ నువ్వే కన్స్ట్రక్ట్ చేసినావు కాబట్టి నువ్వు ఎంత తీసుకుంటావు? 80 crores తీసుకుంటావు. చూడు, ఇప్పుడు ఇందాక L&T మెట్రో ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉంటే 100 crores ఎంత వచ్చే ప్రాఫిట్? జస్ట్ 10 crores. ఇప్పుడు L&T ఏమీ చేయకుండా వచ్చే ప్రాఫిట్ 20 crores. ఇందాక MEL మెట్రో ప్రాజెక్ట్ 120 crores తీసుకుని ఉంటే ఎంత వచ్చే ప్రాఫిట్? 30 crores. ఇప్పుడు వాళ్ళతో కలవడం వల్ల ఎంత వచ్చింది? 88 crores. సో ఇద్దరికి బెనిఫిట్. ఎవరికి? L&Tకి, MELకి. ఓన్లీ విత్ దిస్ అగ్రిమెంట్. Now tell me, because of this agreement, who is getting defrauded? Government department is getting defrauded. Yes or no? And ultimately, who is getting defrauded? Public. So this agreement will be considered as fraudulent. The agreement will be considered as void. Next, injury to person or property. Injury to meaning criminal harm. For example, A agreed to kidnap C. A has made an agreement with B to kidnap C. For that, A promised to kidnap C. For that, B agreed to pay 10 lakh rupees. A C ని కిడ్నాప్ చేస్తా అని చెప్పారు. దానికి ఎంత కావాలంటాం? 10 lakh కావాలంట. Tell me whether you are injuring any person. Yes, who's that person? C. You are causing injury to a person కాబట్టి this agreement will be considered as void. Injury to person అంటాం. Second point ఏంది? Injury to
ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అ పర్సన్. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాదొక హౌస్ ఉంది, నా హౌస్ ఆపోజిట్ మీ ఇల్లు ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా హౌస్ ఆపోజిట్ రుద్ర వాళ్ళ ఇల్లు. నా హౌస్ ఆపోజిట్ రుద్ర వాళ్ళ ఇల్లు. రుద్ర దగ్గర ఒక కారు ఉంది విచ్ ఇస్ ఆఫ్ నియాన్ కలర్. యూనో నియాన్? నియాన్ కలర్ తెలుసా? నియాన్ రా, హైలైటర్ కలర్, హైలైటర్ ఉంటుంది కదా, ఆ కలర్ కారు రుద్ర దగ్గర ఉంది. ఆడు డైలీ ఆ కార్ని వాడి ఇంటి బయట పార్క్ చేస్తాడు. నాకు ఒక హ్యాబిట్ ఉంది ఏంటంటే, డైలీ మార్నింగ్ లెగవగానే విండోస్ కర్టెన్స్ ఓపెన్ చేసి ఇలా ఐ బ్రీత్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. బట్ ఇలా కళ్ళు తెరిచి చూడంగానే ఏముంది ఆపోజిట్? ఆ నియాన్ కలర్. నా మూడ్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అవుతుంది డైలీ. సో నేను సీదా రుద్ర దగ్గర చెప్పాను, రుద్ర మీ ఇంటి లోపల పార్కింగ్ ఉంది, లోపల పెట్టుకోక బయట ఎందుకు పెడుతున్నావు? నా మూడ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది డైలీ. సో ప్లీజ్ పార్క్ యువర్ కార్ ఇన్సైడ్ యువర్ బిల్డింగ్ అని చెప్పాను. రుద్ర ఓకే సార్ నేను పార్క్ చేస్తాను రేపు వచ్చాను. బట్ డైలీ ఏం చేస్తున్నాడు? ఇంకా బయట పెడుతున్నాడు. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తా వినట్లా, ఇంకోసారి చెప్పా వినట్లా. చిరాగ్గా నేను ఏం చేస్తానంటే, నేను ఒక పర్సన్ పిలిచాను, నవదీప్ని పిలిచి, నవదీప్ ఇదిగో 10,000 రూపీస్ అండ్ ఇదిగో పెట్రోల్ 10, యూ డూ వన్ థింగ్, తగలబెట్టాయి. వన్ నైట్ ఏదో ఒక నైట్ వచ్చి ఎగ్జాక్ట్గా 12 ఆ టైంకి రా, ఆ లోపు పనుకుంటాడు రుద్ర, వచ్చి పెట్రోల్ పోసేసి తగలబెట్టేసి 10,000 రూపీస్ పారిపో అని చెప్పి. హూ మేడ్ అగ్రిమెంట్? తాము సార్ విత్ నవదీప్ టు ఇంజ్యూర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అ పర్సన్. ఐఎమ్ నాట్ ఇంజూరింగ్ రుద్ర, ఐఎమ్ ఇంజూరింగ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ రుద్ర, కార్ ఆఫ్ రుద్ర. ఈవెన్ దాట్ వన్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ as why. క్లియరా? నెక్స్ట్ వన్ ఏందిరా? Immoral. Immoral అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇట్ రిఫర్స్ టు అ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఎ పర్సన్ ఈస్ వయలేటింగ్ అ సెట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ. సొసైటీలో ఉన్న సెట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ను వయలేట్ చేస్తే వి కాల్ ఇట్ యాస్ immoral. ఓకేనా? వి కాలింగ్ ఇట్ యాస్ immoral. ద పాయింట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ moral, వాట్ ఈస్ immoral అని చెప్పి డిపెండ్స్ ఆన్ ద సొసైటీస్ మైండ్ సెట్. We cannot define exactly this is moral in every case. Okay na? It depends on society's mindset. I'll give an example to you. Sharat ane person Kajal Agarwal ki, who's already married. He has given an offer to Kajal Agarwal. The offer is, Kajal, you make divorce with your husband. I'll promise you, I'll give you 10 lakh rupee plus I'll marry you. Please give divorce to your husband and చెప్పి agreement form చేస్తున్నారు. Tell me, is that agreement valid? No, because it's like an immoral activity. ఏంది నువ్వు ఒక బ్యూటిఫుల్ కపుల్ని విడగొడుతున్నావు, వాళ్ళ మధ్య ఇలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు, బట్ నువ్వేంటున్నావు, నువ్వు డైవర్స్ తీసుకో, నేను మ్యారేజ్ చేసుకుంటాం అంటే ఇట్స్ లైక్ అ ఇమ్మోరల్ యాక్టివిటీ. వి కాల్ సచ్ అగ్రిమెంట్ as void. ఓకేనా? నెక్స్ట్, అగ్రిమెంట్ అపోజ్ టు పబ్లిక్. వాట్ డు మీన్ బై అగ్రిమెంట్ అపోజ్ టు పబ్లిక్ పాలసీ? Simple. Your agreement is affecting public. Okay na? With your agreement, you are causing effect to public. We call an agreement as agreement opposed to public policy. There are certain agreements. Let's discuss one by one. First one is trading with enemy. Which enemy? Alien enemy. Tell me, if you trade with alien enemy, will it cause any effect to public? How? You give money, they'll buy guns, bombs, and they'll use on not only on you but also on your public. Until with your agreement you are causing effect to your public also. That's why we call this agreement as agreement opposed to public policy. This agreement is void. Next, stifling prosecution. అచ్చా, ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినవే, మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఓకే, నేను ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తా. స్టిఫ్లింగ్ అంటే రిస్ట్రిక్షన్, ప్రొసెక్యూషన్ అంటే కోర్ట్స్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్. స్టిఫ్లింగ్ ప్రొసెక్యూషన్ అంటే restricting courts legal proceeding, which is also called as agreement in institution of legal proceeding. గుర్తుందా? నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళకని చెప్పి తను అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకుంటా, దట్ అగ్రిమెంట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ as agreement in institution of legal proceedings, also called as stifling prosecution, which is void. Now listen here. And actually గా అఫెన్సెస్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. కాంపౌండబుల్ అఫెన్స్, నాన్ కాంపౌండబుల్ అఫెన్స్. కాంపౌండబుల్ అంటే విచ్ క్యాన్ బి కాంప్రమైజ్, అంటే నువ్వు కాంప్రమైజ్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళకు, నీకు ఇంత పే చేస్తా, నేను నిన్ను మర్డర్ చేసినరా, నేను నవదీప్ని మర్డర్ చేశాను, నవదీప్ మర్డర్ చేస్తే నవదీప్ వాళ్ళ బ్రదర్ నా మీద కేసు ఫైల్ చేస్తున్నాడు. నేను నవదీప్ వాళ్ళ బ్రదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ మీకు ఒక 1 acre ల్యాండ్ ఇస్తా, నా మీద కేసు ఫైల్ చేయకుండా ఉన్నా. వాట్ డు కాల్ దిస్ అగ్రిమెంట్? Agreement in registration of legal proceedings. Yes or no? I'm giving 1 acre land to him to not to go to court, but not to proceed legally. Can I call this as agreement in registration of legal proceedings? Yes. కానీ కొన్నిసార్లు ఇట్లా కాంప్రమైజ్ చేసుకుంటే కరెక్టే, వ్యాలిడే. ఎప్పుడు తెలుసా? ఇఫ్ ద అఫెన్సెస్ ఆర్ కాంపౌండబుల్. సో అఫెన్స్ 2 parts గా డివైడ్ చేస్తా. అఫెన్స్ విచ్ ఆర్ కాంపౌండబుల్, అఫెన్స్ విచ్ ఆర్ కాంపౌండబుల్ అంటే విచ్ క్యాన్ బి కాంప్రమైజ్, నాన్ కాంపౌండబుల్ అంటే విచ్ కెనాట్ బి కాంప్రమైజ్. వాట్ ఆర్ కాంపౌండబుల్ అఫెన్సెస్? Offenses like property issues, marriage disputes, breach of contract can be compromised. What are non-compoundable? Murder,
kidnap, drug dealing, all these are non-compromisable. So this can be compromised, this cannot be compromised. If you compromise this, valid. If you have compromised this, void. That's it. Next, maintenance agreement and sham party agreement. Important. And it is certain that you don't have clarity about this concept. Meeki concept clarity undakapochu. Listen this carefully. ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్తా విను. కాశిఫ్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. వాడు షరత్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. ఓకేనా? షరత్ కాంట్రాక్ట్ ని బ్రీచ్ చేశాడు. మరి కాశిఫ్ ఏం చేస్తాడు? కేసు ఫైల్ చేస్తాడు. మరి కేసు ఫైల్ చేయాలంటే నువ్వు కొంత ఖర్చు అవుతుంది, నీకు కొంత ఖర్చు అవుతుంది. కాస్ట్ దేనికి అవుతుంది? నువ్వు కేసు ఫైల్ అంటే అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలా, ఆ అప్లికేషన్కి ఫీ ఉంటుంది. నువ్వు కేసు ఫైల్ చేయడానికి కేసుని ఆర్గ్యూ చేయడానికి లాయర్ కావాలా, ఆ లాయర్ ఉత్తగా ఆర్గ్యూ చేస్తాడా? నో. వాడికి నువ్వు ఏం చేయాలి? ఫీ పే చేయాలి. లాయర్స్ ఫీ ఉంటుంది. సో అట్లా కాశిఫ్ షరత్ మీద కేసు ఫైల్ చేయాలంటే కాశిఫ్ హ్యాస్ టు పుట్ అప్లికేషన్ అమౌంట్, కాశిఫ్ హ్యాస్ టు పుట్ లాయర్ ఫీ. ఈ డబ్బులు కాశిఫ్ దగ్గర లేవు కాబట్టి కేసు ఫైల్ చేయట్లేదు. పాపం కదరా. ఎస్ ఆర్ నో? రే వింటున్నావా స్టోరీ? Kashif is not filing case because he is unable to pay the amount for the legal expenses. Yes. Now comes into picture his friend Rakesh. Rakesh said to Kashif, Kashif, I'll give you 1 lakh rupee. You go and file the case. And Rakesh is supporting Kashif's case. Yes or no? Rakesh is maintaining Kashif's suit. You know where I'm going? అర్థమవుతుందా నీకు? Rakesh is maintaining Kashif's suit. యాక్చువల్గా ఎవరు పెట్టుకోవాలి డబ్బులు మొత్తం, బట్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? వి కాల్ దిస్ అగ్రిమెంట్ as మెయింటెనెన్స్ అగ్రిమెంట్. ఫ్రీగా ఇవ్వట్లా, నువ్వు గెలిచిన తర్వాత నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చే. ఫ్రీగా ఇవ్వట్లా. ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ అ సూట్ ఫర్ యూ, ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పే మీ. వి కాల్ దిస్ అగ్రిమెంట్ as మెయింటెనెన్స్ అగ్రిమెంట్. అర్థమైందా? అర్థమైందా? నాట్ టెల్ మీ వెదర్ రాకేష్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్. రాకేష్ కేసు మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? ఆ కేసు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు. నువ్వు గెలువు ఓడిపో నీ ఇష్టం. నాకైతే నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చే తర్వాత ఇప్పుడైతే నేను హెల్ప్ చేస్తున్నా అని చెప్పాడు. వి కాల్ దిస్ అగ్రిమెంట్ as మెయింటెనెన్స్ అగ్రిమెంట్ వేర్ రాకేష్ థర్డ్ పార్టీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద suit. Now comes into picture one more agreement where the story is same, but the only difference is Rakesh will maintain Kashif's suit provided Kashif has to give 50% of the compensation what he get. Kashif కి ఏదైతే శరత్ దగ్గర నుంచి కాంపెన్సేషన్ వస్తుందో దాంట్లో he has to give to Rakesh of at least 50%. 50% ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 crore వస్తే 50 lakh ఇవ్వాలి. 10 crores వస్తే 5 crores ఇవ్వాలి. 10 lakh వస్తే 5 lakh. నీకు ఎంత వస్తే అలా 50%, హాఫ్ నాకు ఇవ్వాలి. దిస్ ఇస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ 1 lakh. 1 lakh ఇవ్వాలి, 50% కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. అంటే నాట్ టెల్ మీ వెదర్ రాకేష్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద సూట్. ఎస్. నౌ రాకేష్ విల్ వెయిట్ అండ్ సీ. He'll wait and watch what happens to this suit, because if he won the case and if he get lots of compensation, he'll get 50% of it. And he'll wait and watch. And he's having interest on the suit. Yes. So that's what the difference between these two cases. In the first case, he's not having interest. In the second case, he's having interest. If he's not having interest, he's just maintaining the suit. We call it as maintenance agreement. If he's maintaining the suit with having interest, we call it as sham party. Now tell me, which agreement is valid? Maintenance or sham party? Which agreement is valid? Maintenance or sham party? Both are valid. Both are valid. Yes, both are valid. Both are valid. జనరల్ గా అందరికి ఏమర్థమైందంటే మెయింటెనెన్స్ వ్యాలిడ్, చాంపరిటీ ఇన్వాలిడ్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా, సో అది ఇన్వాలిడ్ అనిపిస్తుంది. కాదు, రెండు కూడా వ్యాలిడే. కానీ రెండు కూడా వాయిడ్ అవ్వచ్చు. ఎప్పుడు? ఇఫ్ ద ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ రాకేష్ ఈస్ టు టేక్ రివెంజ్ ఆన్ శరత్, బికాస్ రాకేష్ కి శరత్ కి గొడవలు ఉన్నాయి. Rakesh wants to take revenge on Sharath. To take revenge on Sharath, he is funding Kashif to file a case on Sharath to torture him. Case file చేయి, కోర్టుకి రమ్మను, ఆర్గ్యుమెంట్స్ పడితే టార్చర్ చేయాలి. అంటే రాకేష్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ గివింగ్ మనీ టు కాషిఫ్ ఇస్ టు టేక్ రివెంజ్ ఆన్. అప్పుడు అది మెయింటెనెన్స్ అయినా చాంపట్టి అయినా, అంటే నీకు సూట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా సూట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా ఏదైనా కూడా ఏమవుతుంది? వాయిడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా కేసు? డౌట్ ఉందా? డౌట్ ఏమైనా ఉందా? ఒకసారి నోట్ పని చదువు. Generally, champati and maintenance both are valid. But if the intention of the third party is to unjust the other party, unjust ante revenge, take revenge on other party, then both can be. That's it. Next, interference with the course of justice. Interference with the course of justice, the meaning is simple. Agreement formed with judicial officer or agreement formed with the witness of the suit. For example, అది ఒక కేసు ఉందిరా, నీ మీద ఒక కేసు ఫైల్ చేశాడు. ఆ కేసు నీకు ఫేవర్గా రావాలి. నువ్వేం చేసినావు తెలుసా? డైరెక్ట్గా జడ్జికి బ్యాగ్ ఇచ్చావు. ఏం బ్యాగ్? మనీ బ్యాగ్ ఇచ్చావు. ఎవరికి? జడ్జికి డైరెక్ట్.
సార్ కేసు నా ఫేవర్ కావాలి, మీరు ఏమైనా చేయండి, కేసు నా ఫేవర్ కావాలి. We call this agreement as agreement with the judicial officer. We call this as interference with the course of justice. జస్టిస్ ప్రాపర్ గా జరగకుండా నువ్వు ఇంటర్ఫీర్ దాన్ని ఇన్వాలిడ్ చేస్తున్నావు, కరెక్ట్ గా జస్టిస్ రానివ్వట్లోను, దాన్ని ఇంటర్ఫీర్ అవుతున్నాను. We call this as interference with the course of justice. This kind of agreement are void. And there is one more agreement which is called as interference with the course of justice, which is you are making agreement with the person who is coming to the court as a witness against your case. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒకరిని మర్డర్ చేసినావు, నేను నవదీప్ని మర్డర్ చేశాను. నేను మర్డర్ చేస్తున్నప్పుడు రుద్ర చూశాడు, నవదీప్ వాళ్ళ బ్రదర్ నా మీద కేసు ఫైల్ చేస్తున్నప్పుడు రుద్ర వచ్చి నేను చూశాను సార్, నేను వచ్చి ఐ విట్నెస్ కింద వస్తాను, నేను చెప్తాను కోర్టుకు వచ్చి దాము సరే మర్డర్ చేశారు అని నేను చెప్తాను అని ఎవరు చెప్పాడు? రుద్ర టు నవదీప్ బ్రదర్. ఇంకా కోర్టులో రాలేవాడు, వస్తానని చెప్పాడు. ఇలా రుద్ర వచ్చి ఐ విట్నెస్ కింద నాకు అగెన్స్ట్ గా వస్తాడని చెప్పి నాకు అర్థమయ్యి నేను డైరెక్ట్ గా రుద్ర దగ్గర ఒక బ్యాగ్ ఇచ్చా, బ్యాగ్ ఫుల్ ఆఫ్ మనీ 10 lakh రూపీస్ ఇచ్చా, తీసుకెళ్ళి బ్యాంకాక్ వెళ్ళిపో, ఒక 1 year వరకు ఇక్కడ రాకు, ఇండియాకి రాకు, అబ్స్కాండ్ అయిపో, 1 year వరకు ఇండియాకి రాకు. విట్నెస్ లేకపోతే ఎవిడెన్స్ లేదు, ఎవిడెన్స్ లేకపోతే నేనే క్రైమ్ చేసిన, ప్రూఫ్ ఏది? సో ఐఎమ్ వన్స్ అగైన్ interfering with the course of justice by making agreement with the witness of the suit. Even this one also called as interference with the course of justice, right? Next, marriage brokerage contracts. You know marriage brokerage contracts, where you'll hire someone to find a person for marriage. We call him as marriage broker. You know what? Marriage brokers are void. If you make an agreement with marriage brokers, those are void. Marriage brokers are void. మరి మ్యాట్రిమోనీలు ఉన్నాయి కదా, తెలుగు మ్యాట్రిమోనీ, తమ్మ మ్యాట్రిమోనీ బాగా తెలుసురా, లిస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నావారా? నవది నాకు తెలిసిన తెలుగు మ్యాట్రిమోనీ అది ఎట్లా తెలుసు అంటే యాడ్స్ వచ్చినాయి. యాడ్ అంటే టీవీలో యాడ్, నార్మల్గా ఏదైనా టీవీలో మధ్యలో యాడ్స్ వస్తాయి కదా తెలుగు మ్యాట్రిమోనీ అట్లా చూసిన, అంతే తప్పించి నాకేం తెలియదు. ఓకే, shadi.com. ఓకే, సార్ లిసన్ హియర్. మరి వాళ్ళు రన్ చేస్తారు కదా సార్, వాళ్ళు మ్యారేజ్ బ్రోకర్స్ కదా, వాళ్ళు కూడా నాన్న వాళ్ళు మ్యారేజ్ బ్రోకర్స్ కాదురా, అవి మ్యారేజ్ బ్యూరోస్ రా. వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యారేజ్ బ్రోకర్ అండ్ మ్యారేజ్ బ్యూరో? మ్యారేజ్ బ్రోకర్ అంటే you have hired a person to procure on the person for marriage exclusively for you. It's called as marriage broker. But marriage bureaus are different. Marriage bureaus are like that. They provide you certain information of a person. If you like them, you go and contact him. If you don't like them, you will go with another person. Until they are just providing information. They have not been hired by you to exclusively hire a person for you. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ హైర్ చేసుకున్నావు దేనికంటే నా కోసం ఒక వైఫ్ని, నా కోసం ఒక హస్బెండ్ని తీసుకుంటామని చెప్పి, వాడిని మ్యారేజ్ బ్రోకర్ అంటారు. బట్ తెలుగు మ్యాట్రిమోనీలో ఏం చేస్తున్నారు, నీకు లిస్ట్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవదీప్, వాడి నేమ్ నవదీప్, వాడి ఏజ్ ఏంటి, వాడి క్వాలిఫికేషన్, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, చెప్పు నువ్వేం కావాలి, నీకేం కావాలి చెప్పు, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, తర్వాత వాడి శాలరీ ఎంత, ఓకేనా, వాడి జోడియాక్ సైన్ పోయ్, వాడి జోడియాక్ సైన్ ఏంటి, వాడి సిబ్లింగ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, సిబ్లింగ్స్ ఇంపార్టెంట్, మళ్ళా వాళ్ళ చెల్లుంటే నీకు టార్చర్ అవుతుంది కదా కదా, సిబ్లింగ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎవరు ఏ సిబ్లింగ్స్ లేకపోతే హ్యాపీ, మనదే రాజ్యం, మనం ఏం చెప్తాం ఇంకా నవదీప్, అనే సిబ్లింగ్ ఉంటే అదో టార్చర్, ఆ సిబ్లింగ్ లో మళ్ళీ సిస్టర్ ఉంటే అదో టార్చర్, నీకు ఎసోర్నో అన్నీ తెలుసు. సో అట్లా నీకేం కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బ్రౌజ్ చేసుకుంటున్నావు, బ్యూరో వాళ్ళు ఇస్తున్నారు నీకు. సో ఖాళీ బ్యూరో వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏంటి, information of a person. If you like the information of a person, you'll go in contact with that person. If you have not liked it, you'll go with another person. And the marriage bureaus are just providing you information. But marriage brokers are those persons who hire up, who will bring a person exclusive for you. Only marriage brokers అంటారు. అవి void, అది కరెక్ట్ కాదు, అవి void. Bureaus are valid, no problem. Okay, అదే డిఫరెన్స్. yes. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ అగేన్స్ట్ ఆబ్లిగేషన్. ఇంట్రెస్ట్ అగేన్స్ట్ ఆబ్లిగేషన్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, లెట్స్ టేక్ హృదయ్, మేనేజర్ హూస్ హ్యావింగ్ అ కంపెనీ. ఈ కంపెనీలో వీడు మేనేజర్, ఓకేనా. ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక ఆఫీస్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, కొత్త ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అని చెప్పి ఆ వర్క్ హృదయ్కి ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా హృదయ్ ఏం చేయాలంటే టెండర్స్ ఇష్యూ చేయాలి. ఎవరైతే తక్కువ ప్రైస్ కోట్ చేస్తారో వాళ్ళు టెండర్ ఇవ్వాలి. చెప్పి ఈ ముగ్గురులో తక్కువ ప్రైస్ ఎవరు కోట్ చేశారు? బట్ యు నో వాట్, హృదయ్ టెండర్ ని తేజస్కి ఇచ్చాడు. ఈవెన్ దో హీ కోటెడ్
high place among all. You know why? Hriday and Tejesh formed an agreement where Hriday promised to give the project to Tej and Tej promised to give 10 lakh rupee commission, side money. So whatever Hriday is doing here, he is going against his obligation and is expecting some interest. He calls this as interest against obligation. What's the interest here? Getting 10 lakh, which is against his duty, which is against his obligation. We call this as interest against obligation, which is purely void. Next. Trafficking relating to public office and public titles, which is very important. They have some certain questions on this. First of all, trafficking and illegal transporting of what? Public office, public titles. The meaning ఏంటంటే, listen, first of all, public office. అదే public office అంటే ఏంటరా? Public office అంటే ఏంటి? Government office, public office అంట. For example, Arvind, who is a commissioner of police, CP, his friend Kashif. Now listen, what agreement they formed? Listen here. Kashif promised to pay 5 lakh to Arvind. Arvind promised to give a post in police department to his son. Kashif వాళ్ళ సన్ అంట అంత పెద్ద చదువుకోలేదంట, సో వాళ్ళు జాబ్ చేయలేడు, జాబ్ ఎవరు అని తీసుకోవాలి. బట్ కాషిఫ్ ఏంటంటే వాళ్ళ సన్ని ఏదో ఒక వర్క్ లో ఇరికించేశారు. సో కాషిఫ్ కాల్ హిజ్ ఫ్రెండ్ అరవింద్, హూ ఇస్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్. సో కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కాల్ చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కాల్ చేసి, అరే ఇట్లా నా సన్ ఉన్నాడ్రా, నార్మల్ చదువుకున్నాడ్రా, పెద్ద మార్క్స్ ఏం లేవు, వారికి ఎక్కడ జాబ్ రాదు, మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏదో ఒక పోస్ట్ ఇచ్చేయచ్చు కదా, మీరు ఏదో ఒక పోస్ట్ ఇచ్చేయండి, వాడికి నేను నీకు 5 lakh రూపీస్ ఇచ్చేస్తా అని చెప్పాడు. సో యు నో వాట్ అరవింద్ డిడ్? వీడికి ఎస్ఐ పోస్ట్ ఇప్పించాడు. ఈవెన్ దో నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్, ఈవెన్ దో నాట్ హ్యావింగ్ ఫిజికల్ కెపాసిటీ, he has got a post in police, which is SI post. Actually, you know, SI post ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ there will be a written exam, written టెస్ట్ ఉంటుంది. అది రాసిన తర్వాత ఫిజికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది, హైట్ అవన్నీ చూస్తారు, నీ కెపాసిటీ చూస్తారు, ఫిజికల్ కెపాసిటీ చూస్తారు. అవన్నీ చూసిన తర్వాత దే విల్ గివ్ యూ ఎస్ఐ పోస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ ఆ ఎగ్జామ్స్ ఏవి జరగకుండా, ఆ టెస్ట్ ఏం జరగకుండా డైరెక్ట్గా ఎస్ఐ పోస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఎవరికి? కాషిఫ్కి. బికాస్ హీ హస్ గివెన్ 5 lakh రూపీ టు అరవింద్. వాట్ యూ కాల్ దిస్? ఇల్లీగల్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ పబ్లిక్ ఆఫీస్. ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ని, గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో నువ్వు ఉండాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ డిజర్వ్ ఫర్ దట్. డిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే ఆ పొజిషన్లో ఉండాలి. బట్ నువ్వేం చేస్తున్నావు? అదేమైనా వస్తువా సేల్ చేయడానికి? ఏడు పడతాడు సేల్ చేయడానికి అదేమైనా వస్తువా? నో. బట్ నువ్వు సేల్ చేసి పడేస్తున్నావు ఫర్ 5 lakh రూపీ. దిస్ వాట్ కాల్డ్ అస్ ట్రాఫికింగ్ రిలేటెడ్ టు పబ్లిక్ ఆఫీస్. ఇలా చేయడం వల్ల ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు? పబ్లిక్ ఎఫెక్ట్. ఎట్లా పబ్లిక్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు? ఇప్పుడు కాషిఫ్ వాళ్ళ సన్కి ఆ పోస్ట్ ఇవ్వడం వల్ల జెన్యున్ పర్సన్ నువ్వు ఇవ్వట్లేదు కదా. యాక్చువల్గా ఎస్ఐ పోస్ట్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇన్ని పోస్ట్ ఉన్నాయి, ఖాళీగా ఉన్నాయి, క్యాండిడేట్స్ కావాలంటే అప్లికేషన్ పెట్టుకొచ్చి రిలీజ్ చేసినప్పుడు 1:100 అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటారు. తెలుసా మీకు? అంటే ఒక పోస్ట్ ఉంటే దానికి 100 మంది అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటారు. 100 మంది జెన్యూన్ పర్సన్స్ ని పక్కన మాడేసి నువ్వేం చేసినావు? అసలు డిజర్వ్డే కానీ క్యాండిడేట్ కాషిఫ్ వాళ్ళ సన్కి ఇచ్చినావు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ వై వి కాల్ దిస్ అగ్రిమెంట్ as అగ్రిమెంట్ అపోజ్డ్ టు పబ్లిక్. ఓకే. తర్వాత ఏంది? పబ్లిక్ టైటిల్. పబ్లిక్ టైటిల్ అంటే గవర్నమెంట్ టైటిల్స్, లైక్ గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ టైటిల్స్ లైక్ పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్, భారత్ రత్న ఎట్సెట్లా. గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ టైటిల్స్ మాత్రమే వస్తుంది దీంట్లో. ఓకేనా? సైమా అవార్డ్స్, ఓకేనా, ఐఫా అవార్డ్స్, మా టీవీ అవార్డ్స్, జీటీవీ అవార్డ్స్, ఇవి రావు. ఇవి గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ టైటిల్స్ కావు ఇవి. ఓకేనా? గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ టైటిల్స్ ఏవి? పద్మశ్రీ, పద్మవిభూషణ్, పద్మభూషణ్, భారత్ రత్న ఎట్సెట్రా. అట్లాంటి టైటిల్స్ ఇవ్వడానికి యూ షుడ్ హ్యావ్ డిజర్వ్డ్. యూ షుడ్ బి డిజర్వ్ ఫర్ దాట్. దానికి ఒక క్రైటీరియా ఉంటుంది. ఎవరైతే డిజర్వ్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తారు. కానీ నువ్వు కొనుక్కోవచ్చు కానీ ఎవరైతే ఈ డిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసే పర్సన్ ఉంటాడో వాడితో మాట్లాడి నాకు ఏదో చేసి భారత రత్న ఇప్పించండి, నేను మీకు 10 lakh రూపీస్ ఇస్తా అని చెప్పావు. వాడికి ఇప్పించేస్తాడు. కెన్ ఐ కాల్ అన్ అగ్రిమెంట్ as valid? నో. ఈవెన్ దట్ అగ్రిమెంట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ as void. క్లియరా? నెక్స్ట్, అగ్రిమెంట్ ఫర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ మోనోపోలీస్. మోనోపోలీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సింగిల్ సెల్లర్, multiple buyers, called as monopoly. Here actually there is no monopoly, but you are making an agreement for creating monopoly. We call that agreement as void agreement. For example, Telangana state లో ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే వాళ్ళు జస్ట్ ఇద్దరే ఉన్నారు. ఒకటి ఏ, ఇంకోటి బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఒక్కో సిలిండర్ 10,000 రూపీస్ అన్నాడు, బి 9,500 అన్నాడు. కస్టమర్స్ ఎవరు పోతారు? బి దగ్గర పోతారు, బికాస్ తక్కువ ప్రైస్ ఉంది కాబట్టి. కస్టమర్స్ అందరు బి దగ్గర పోతున్నారు అని చెప్పి ఏ అన్నాడు 9,000 రూపీస్ అన్నాడు. ఇప్పుడు కస్టమర్స్ అందరు ఎవరి దగ్గర పోతారు? ఏ దగ్గర పోతారు. కస్టమర్స్ అందరు ఏ దగ్గర పోతారు అని చెప్పి బి ఏం చేస్తాడు? 9,500 రూపీస్ పెట్టాడు, కానీ ఎక్కువ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. లైక్ ఫోన్ కొంటే
చార్జర్ ఫ్రీ, ఇయర్ ఫోన్స్ ఫ్రీ. ఫోన్ అదే ప్రైస్, మేబీ అక్కడ తక్కువ ప్రైస్ అవ్వచ్చు, నా ఫోన్ కి ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తానండి. అట్లా ప్రైస్ సేమే బట్ మోర్ సర్వీసెస్, మోర్ ప్రొడక్ట్స్. అప్పుడు మళ్ళీ కస్టమర్స్ ఏంటి, బీకి అట్రాక్ట్ అయిపోతారు. అట్లా వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ కాంపిటీషన్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు. ఈ కాంపిటీషన్ ఉంటే అప్పుడు మార్కెట్ హెల్దీగా ఉంటుంది. బట్ యు నో వాట్ హ్యాపన్, ఈ తెలంగాణ స్టేట్ లో మనం ఇద్దరమే కదా ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది. మనం ఎందుకు ఇట్లా ఫైట్ చేసుకోవడం? విల్ డూ వన్ థింగ్, విల్ మేక్ అన్ అగ్రిమెంట్ అండ్ విల్ సిట్ ఆన్ వన్ ప్రైస్. మన ఇద్దరు ఒకటే ప్రైస్ పెడదాం. చచ్చినట్టు పబ్లిక్ ఏంది, నా దగ్గర నీ దగ్గర కొనాలి. మనం ఏం చేద్దాం, ఇద్దరం కలిసి 20,000 రూపీస్ పెట్టుకుందాం. అప్పుడు మనకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. రేపు పొద్దున్న 25 చేద్దాం, 30 చేద్దాం. బికాస్ కొంటే పబ్లిక్ నా దగ్గర కొనాలి లేదా నీ దగ్గర కొనాలి. బికాస్ మన ఇద్దరమే ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం. అట్లా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చూడు, they have made an agreement and they're creating monopoly. Actually there is no monopoly here because there are two buyers, but they are creating monopoly with this agreement. దాని వల్ల ఎవరు ఎఫెక్ట్ అయింది? బికాస్ now they are paying heavy price to have the oxygen cylinder. కాబట్టి అగ్రిమెంట్ ఏంది? క్లియరా? yes tell me the equation of contract plus enforceable. Agreement equation, offer plus acceptance plus consider. Offer and acceptance we discussed in, consideration we discussed in. Enforceable by law అంటే meaning in the intention to create legal relationship, free consent 3 or 5 points, competency 3 points, lawful consideration, lawful object which we discussed now, agreement not expressly declared as word which are 5 points, agreement should be possible, agreement should be certain, and other legal formalities. If all these conditions got satisfied, it is considered as enforceable by law. Have we discussed all this in the third unit? So all this we have discussed in third unit. So unit number 1, unit number 2, unit number 3, just the equation of contract, agreement plus enforceable by law అనే టర్మ్ నేర్చుకున్నాం మనం, బట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఎస్, సో ఇప్పుడు నీకు అగ్రిమెంట్ అంటే తెలిసిందా? ఇప్పుడు ఆ అగ్రిమెంట్ ఏం చేయాలి? పర్ఫామ్. సారీ, కాంట్రాక్ట్ ఏంటో తెలిసింది, కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటో తెలిసింది. ఇప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏం చేయాలి? పర్ఫామ్ చేయాలి. ఫోర్త్ యూనిట్ ఇస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఆ కాంట్రాక్ట్ పర్ఫామ్ చేయకపోతే బ్రీచ్. ఫిఫ్త్ యూనిట్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. కనెక్షన్ అర్థమైందా నీకు? ఇంత బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ చేశారు యూనిట్స్, ఒక ఫ్లో మొత్తం. యూనిట్ 3 వరకు కాంట్రాక్ట్ వేసుకున్నాం, యూనిట్ 4 లో కాంట్రాక్ట్ పర్ఫామ్ చేయని చెప్పారు, యూనిట్ 5 లో పర్ఫామ్ చేయకపోతే బ్రీచ్ అన్నారు. అర్థమైందా?